Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Makadiva na Mwari, ndinokwasai zvakare mukati menguva dzino tichisangana kundopendera nyaya yedu yatanga tichidzidza kubva mukati mebhuku raEphesians chapter 6. Theme yedu ichiti nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, the whole armor of God. Nhasi toda kutarisa vaEfeso chapter 6 pavhesi ya 16 inoti,
Pamusoro paizvozvo makatora nhoo huru yokutenda yamungagona kudzima nayo miseve yose yomoto yowakaipa. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the darts of the wicked. Imwe version yechirungu inoti, in addition to this, kuwedzera pane zvizvi, kureva kuti musoja kunyangwe patsoka akapfeka kushongedzwa kweevhangeri. Musoja akapfeka helmet of salvation. Musoja akapfeka the breastplate of righteousness. Musoja akapfeka the belt of truth. Aine zvimwe zvose akapfeka hazvina kukwana. Ndosaka vhesi iri kuti above all, in addition to. Musoro wedu wenyaya uri kuti the shield of faith. No huru yekutenda. Above all, this Roman soldier ari kupiwa semuenzaniso na Paul. Aita apfeka regalia yose kubva kumusoro kusvika kutsoka. Muruoko rwake aichizobata chidzitiro, a shield, yanga yakagadzirwa nedehwe remhuka. Dehwe iri raigadzirwa nenzira yekuti rinogona kukavha muviri wemusoja. Chinhu chaanosimudza chakagadzirwa nenzira yekuti kana miseve ikakandwa isandorova pahelmet. Matombo aya asarova pahelmet. Miseve namabara namapfumo zvisaenda direct pahelmet, kana pachipfuva, kana pabreastplate, kana patsoka. Saka musoja waivhika neshield. Shield iyi yaizorwa mafuta kuti kana miseve yakandwa igone kudzima. Mafuta aya yanga iri sort of a chemical yaiti kana miseve, as the fiery death, miseve yemoto yewakaipa. Haangokandi miseve kawakaipa, anokanda inopisa miseve yacho. Saka kuti idzime, to quench, yaindorowa pade. Chemical iripo yakashandiswa, mushonga uyu wakazorwa padewe, wodzima moto, museve wowira pasi. Sei vaidaro? Vavengi vanga vakarongeka. Vaitozivawo kuti musoja ane helmet, musoja ane masandals, musoja ane breastplate, musoja ane banire, haangoroveki zvekumhanya. Saka vaituma tuvakomana twaienda nainzi madarts anenge akaiswa mumoto anopisa. Vakapfura madarts aya aiskorova, but paanorova nengari yekuti anopisa anosiya bora. Wotogona kutotsvaira dhati racho, museve wacho wotowira pasi as if nothing has happened. But pacreatwa a weak point somewhere on the regalia of the soldier. Saka musoja paanenge ari kufamba arowa nekamuseve kaya kasiya kacreata a weakness, buri racreatwa nepapiswa paya. Masnaipa vane pfuti huru, vane mabara makuru namapfumo mahombe vaichizonanga paya pari wiki. Ingava helmet yaizonangwa pari wiki paya parohwa nekadhati. Mona musoja adona pasi. Saka Paul ari kuti, you need above all, in addition to. Kandikuudze mudikani, hama nehanzvadzi, hazvina kukwana kungotenda kuna Jesu, hazvina kukwana kungopinda chechi, hazvina kukwana kungova nebhaibheri, hazvina kukwana kugona kungoimba, hazvina kukwana kugona kungonyengetera. The devil does not get tired. Une nzira zhinji dzekutisira pasi, dzekucreata matambudziko. Anospecializa nemiedzo. Kumiedzo, matemptations and trials ndokubasa kwake.
Akakuedza nhasi ukakunda, haaneti. Unoedza mangwana, akuedza nezvozvo, unokuedza nezvozvo. Akambokuedza pakuba, unokuedza paupombwe, unokuedza pese makona. Unoedza, achiedza kusvikira awana paanowisa munhu. Above all, take the shield of faith. Vazhinji vedu takambomhanya nekunyaya dzekutenda idzi. Taiva maprayer warrior, tainamata, taitsanya nekunyengetera, taipinda church tisingashayikwi panoitwa zvinhu zvekunamata. But nhasi takutoimbirwa wakaneta uya kuna Jesu. Taipisa, but Mwari vakuti handifari nechinhu ichi, kuti wakarasa rudo rwako rwekutanga. Vazhinji takadzokera kumashure. Naizvo zvirwere zvinouya mapandemic zvakonzeresa kuti tisaungana zvinodiwa naJehovha zvaakataura, vazhinji tadzokera kumashure. Above all, take the shield of faith. Satani anogona kukuudza kuti zvinyanyokosha izvi. After all, chakangokosha moyo wako. Chakangokosha kungoziva kuti kuna Mwari. Chakakosha is your heart. Ngandikuudza hama mudikani, shoko rinoti your heart is evil and deceitful above all things, desperately wicked. Who can know it? Satani nemaingi, nemadimoni ake, nengirozi dzake, nemaagents ake, vanogara panyika, nepasi penyika, pese takatenderedzwa nezvakaipa, vanospecializa kuwisira vanhu vaMwari pasi. Famba newe Satani mbichana. Slowly but sure, achikudzorera kumashure. Kavarenga Hebrews inoti be careful lest you drift away. Drifting yaitwa nezvikepe, kubva panzvimbo zviri very subtle, zvisingaoneki, as if not but surely going. Kamhepo kadiki kachingopeperetsa so, chingoita kunge munhu achiripo achitoenda. Ndosaka vachizonyora, vachitaura vanyori veBhaibheri kuti chenjerai katuma kava tudiki. Ndo twakapedza mudemo zambiringa. Maruzho anga aripo nemasecurity fence, but vaingowana maruva emazambiringa adonha pasi. Voshaya kuti ari kudonha nei, saka vhara nefence makava hapindi. Vasingazivi kuti pane tumagap twakakrietwa tudiki ndo pari kupinda, kwete nemakava makuru pane makava madiki. Zambiringa ikakona kubereka, zvisviniro zvikatadza kushanda. Terera mudikani. VaEfeso 5 verse 15 iri kuti kudini? Be careful then how you walk. Chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kwete savasina kuchenjera, asi savakachenjera, muchingwarira nguva, nokuti mazuva akaipa. Saka vamusava mapenzi, asi muzive kuda kwaShe. Regai kubatwa newaini, verse 18, nokuti ndipo pane kusazvidzora, asi muzadzwe nemweya. Muhondo iyi yemweya. Be sober. The devil is very cunning. Anoziva, anospecialize nekuedza. Miedzo yose mikuru nemidiki inogadzirirwa vanotenda kuna Mwari. Vazhinji takatsamwira Mwari, because kazhinji kana tamatambudziko anoita kunga asipo. He appears to have visited and is not around. God appears as if avhara nzeve hachateereri. Mwari anoita kunga anongoda kuzouya zvatonaka kuti ndini ndakazviita. Ndo miedzo yaSatani. Ndakanzwa umwe kuti ine kupora kwatakaita uku kuti kupora here kwemunamato kana kuti mapiritsi acho anga agara achazongondiporesa. Ndakandikuudze, kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Be careful. Ndozviri kutaurwa naPaul. Be careful then how you walk. Chenjerai kwazvo pakufamba kwenyu, kwete savasina kuchenjera, asi vakachenjera. Kutya Jehovha ndo kuvamba kweuchenjeri. Kuziva Mwari ndo kuvamba kweuchenjeri.
Satani achizevezera kuti Mwari unenge asipo, anenge asisakunzwa. Verenga Jesu achitambudzika muGetsemani, vaifunga kuti vachamira naye vachikotsira. Vana Peter vaiti tinofa, vachibheja kutouraya vanhu, tomira nemwi, vachimuramba vachikotsira. Jesu achitaura kuti matadza here kurinda neni kweawa imwe chete, achichema ziya rinenge ropa. Satani achizevezera kuti watosiyiwa, uri kufirei. Anotaura kuti Baba mukombe ngaupfuure, nokuti zvanga zvarema panyama. But anoti not my will but your will. That hand of faith got hold of the hand of the Father, and God was there for him. Munyoro wandinofarira anoti then angels come to encourage him, and they tell him, you are not alone. Rekandikuudza mutende, things may fall down, but you are not alone. Have faith in Jesus. Hebrews chapter 11 verse 6. Pasina kutenda hazvivhiri kufadza Mwari. Panoda nhoo huru yekutenda. Satani ozevezera kuti munenge makutosiyiwa, muchato wenyu unenge wakutofa. You defend by the word of God, by the hand of faith, grasping on the promises of Jesus. Wakabata pazvimbiso zvaJesu, kuti as long as akavimbisa ari faithful, him who promised is faithful. Uye akavimbisa wakatendeka, he will be there for me. Satani achizevezera kuti muchato wako unenge woputsika, vana vako, mhuri yako inenge yoparara, basa rako rinenge ratoenda, upenyu hwako unenge wapara. The hand of faith defends, shields the Christian. He remains standing, even though ndokunyora kuvakomana kumapisaremu. Vakomana vana vaKora, the sons of Korah, ndo vanonyora mapisaremu anonzi vana even though. Even though vakomana vanotaura mukati mebhuku raDaniel kuti even though God will not fight for us, we will not bow down. The hand of faith yakabata yakasimba. Even though mukavesa moto 7 times hotter, we will not bow down, we will not back off. Even though shumba dzikaita nzara, Daniel anodzika mugomba reshumba by faith, knowing his Redeemer lives. Even though masvingo eJericho akaita kunge asingapaziki, they go around 6 times, poita kunge pasina chaitika. They shout. Why? They have faith in Jesus. Why? Nokuti Joshua akasangana newaakabvunza akamuudza kuti I am the captain of the whole heavenly host. Even though zvikaita kunge tashaiwa zvekudya, even though pandemics may threaten to wipe us out, but the hand of faith inotenda kuna Jesu, tinoramba takabata. Tinoziva kuti hatingavati tose, asi tichashandurwa tose. Even though nzara dzikanetsa panyika, mabasa akapera, economy dzikadona, even though by faith we stand on the promises. Standing on the promises of Jesus, we stand. Unwavering faith in Jesus. Even though nyika ikatiseka, we are careful how we walk. Hatina kudakwa. We are not drunkards, but we know the will of the Father. Even though tikarambwa mumichato, even though deserted, even though tikafirwa, by faith we hold. Above all, we have the shield of faith. Even though the devil may whisper kuti uri kudona, we stand with Jesus. Even though tikashaiwa zvekudya, we stand. Hungry we may go, but with Jesus in the vessel, we can smile at the storm. Even though chikepe chikaita kunge chakunyura, by faith we know chinosvika mhiri, because there is Captain Emmanuel Machiri. He will steer the ship to the end, to the harbor tinosvika. We can see the lighthouse in Jesus. By the shield of faith, we know our Redeemer lives. Regani kuudze mdikani. By faith, Sarah akawana mwana in old age. By faith, akatenda kuti ndinomuita mwana, akamuita. Faith is the key which unlocks the storehouses of heaven. By faith, Abraham
even though the wife was barren, knew that Jesus will not promise and not fulfill. Akaenda kunyika yakanga asingazivi by faith. By faith Enoch walked with God kudenga ariko. By faith Elijah anovaka altar against 400 prophets iyari one. By faith anouraya buru anoisa pa altar. By faith ano challenge mambo omuudza kuti until ndataura nemuromo wangu mvura inai. By faith ano challenge 400 prophets of Baal. Danai kuna mwari wenyu apindure nemoto. By faith alaite machisa Elijah anodana pa 3rd hour, pa 9th hour anodana kuti mwari ndozviziva kuti imwi muri mwari wemoto. You can burn the sacrifice. By faith moto unopfuta unopirisa chipiriso pa Mount Carmel chinotsva nemvura inomedzwa nemoto. By faith Elijah promises that rain is coming and it rains. By faith he challenges Ahab and stands. By faith we can stand. Without faith it is impossible to please God. Without faith, my brother, my sister, the devil will strike us down. Slowly but sure tinodona. Nekutenda tinomira. Kwete kutenda muvanu. Kwete kutenda mapromises evanu. Vanu vanotirasisa. But kutenda muna Jesu kunotishiuda kubva pamiedzo yakaipa. I want to challenge you, my brother, my sister. Mukati meupenyu wako, above all, pamusoro pezvose, have faith. Have faith. Have faith. Ukashaiwa kutenda, unogona kutsanya ukanamata. Ukaona unge mnamato isingapindurwi. But him who promised is faithful. Haangaregi kuita nokuti akavimbisa. Rimwe zita rake rinonzi wakatendeka. He is the righteous and faithful judge. Ndiye anoziva nguva yekutiitira zvaanofanira kutiitira. Minamato yatakaita nyangwe gore rikaita unge rakunopera, rikaita unge rakufamba isina kupindurwa. By faith tinomira pazviteni pazvisimbiso zvake tichiziva kuti wakatendeka, wakarurama. Da kunyengetera nevana vaMwari mukati menguva dzino apo tinovhara tichikumbira chipo ichi sezvakaita vadzidzi vakaenda kuna Jesu rimwe zuva vakati, Lord, increase our faith. Pane imwe nguva Jesu obvunza oti, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? VaEfeso yoti, above all, the shield of faith. The shield of faith, the shield of faith. The shield of faith, Baba. Let's pray together. Baba wari kudenga toda kutendai. Muhondo iyi regalia makatipa. Tiri masoja. Tinomira tisingatyi. Titenderei kumira panzvimbo dzedu nekusatya sana mai. Kumira panzvimbo nekusatya sana baba. Sevakomana nevasikana. Even though the eyes dzenyama dziri kuona sekuti hazvichaiti, but we want to have this gift of being faithful, standing on the promises. Ima hamusati marega kuita zvamakavimbisa vanhu nokuti tine record mushoko kuti hamusati makundikana. You will never fail. Failure is not an option to you. It's only us who can back off. Mwari ngaatidzivise tisadzokera kumashure. Nyangwe nyika yotyisa Satan achiomba. When the chips are down, when the odds are against us, in spite of everything, give us the gift of faith to stand on the promises. Bless our mothers to stand on the promise. Bless our fathers, revive us again to stand on the promises. Bless our young men and young women to stand on the promises. Mabasa achishaikwa kuzvikoro vakaenda to stand on the promises. Michato ichiputsika ivo vachida kupinda mumichato to stand on the promises. Divorce rate ichikura ivo vachida kuchata to stand on the promises. That you will not fail us. Revive us again. Give us the gift of faith so that above all we can stand and quench the fiery darts of the devil. Thank you for listening to our prayer.
Thank you for reviving us. Thank you for giving us courage. Muzita ra Jesu nokusingaperi. Amen. Muhondo yedu nasata ni mwari wangu mundivige muruwoko rwenyu. Jesu chete ndiye mtungami riwe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto andirambi kufandinemi kufa ifuma kananda famu mawoko amponesi. Mutungamiri wa Israel ridimi mwari munonzi Jehova wehondo. Vana Mozisi na vana Jo shwa kakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndineni kufa ifuma kananda famu mawoko amponesi. Kutenda tariro neru doza kapiwa kwa tiri muhondo ngatizi shandi seito sedakara kumagumo. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndineni kufa ifuma kananda famu mawoko amponesi. Mwari wangu ndinovuma ndiri uto handirambi kufa ndineni kufa ifuma kananda famu mawoko amponesi. Ewe skuli ya Sabato upanzuri sana, moyo wangu wanivuta nije kwako leo. Sabato nzuri, Sabato
everybody. We want to welcome you to our Sabbath school lesson for this week. We are studying the title Covenant Primer. Covenant Primer. Our key text is coming from Exodus chapter 19, verse 5. It says, "Now therefore, if you obey my voice, indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure to me above all people, for all the earth is mine." Before we go too far, let's pause for a moment in prayer. Father in heaven, we have opened your word and we are beginning to study. As we learn, we pray that you may impress our minds with your truth, that we may be guided into all truth. We pray that your spirit may be present with us, that we may hear you speak to us. This I pray in Jesus' name. Amen. Last week, we looked at the fall of humanity, how God created a perfect world, but Adam and Eve stepped away from the relationship, the covenant relationship that God had established with them. And this week, we want to go a little deeper into the issue of a covenant and understand what that means and what those implications are. Covenant basics. What are those basics of a covenant? Let's read Genesis chapter 17, verse 2. It says, "I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly." So God makes this covenant, this promise. He initiates this relationship with Adam. In fact, the word covenant, or the word that's translated covenant from Hebrew, is the word berith. Berith is used 287 times in the Old Testament, and it's used to describe a very special kind of relationship. It can be used to refer to a will, the last will and testament of somebody. Its origins are not very clear, but the idea that surrounds this is quite clear as we read through the Old Testament. The word covenant goes beyond just a contractual or legal agreement. It's not just a document that's legally binding, but a covenant implies a special, friendly relationship that exists between the two parties. It goes beyond just obligations that people need to meet and goes to the heart of relationship. Like a marriage covenant, the biblical covenant defines both a relationship and an arrangement. As an arrangement, the Bible covenant contains three basic elements. What are those elements? Number one, God affirmed the covenant promises with an oath. So God makes an oath and he promises. We've got examples of this right in Genesis chapter 3, verse 16 that we looked at last week. God promising that he's going to crush the serpent on its head. The covenant also has an obligation. The obligation was obedience to God's will as expressed in the 10 Commandments. And third, the means by which covenant obligation is ultimately fulfilled is through Christ and the plan of salvation. So let's get those three things once again. Let me say them quickly now. It says the covenant relationship is affirmed by a promise. Number two, there's an obligation for obedience. Number three, there's a means for fulfilling that obligation, which is Jesus. As we look at these elements, it outlines the plan of salvation. We've got number one, God's promises, our obedience, and the plan of salvation. How can you see those factors at work in your own walk with the Lord? Write down a paragraph describing how they are manifest in your life now. Amazing promise that we have, amazing pattern God promises, then obedience, and the plan of salvation. Though there are covenants made between men, made between people, the main use of the word berith in the Bible deals with the relationship between God and humanity. Considering who God is and who we are in comparison to him, what kind
of relationship would such a covenant depict? Let's look at God's covenant with Noah. So look at that, we may get some interesting insights into this covenant relationship that God is seeking to establish with you and with me. Genesis chapter 6, verse 18. But with thee I will establish my covenant. Thou shalt come into the ark, thou and thy sons, thy wife and thy sons, and their wives with thee. So God establishes a covenant between him and Abraham. This covenant wasn't just one-sided. It wasn't a covenant with Noah and no obligations on his part. Remember, the idea of covenant implies more than one party. So this is a covenant that Noah had some things to uphold, as well as God had some things that he promised to bring into the equation. So this is a covenant that's happening between God and Noah. Both parties have certain obligations that they need to meet as part of this covenant. But also remember that this covenant is going beyond a contract. It's not just a legally binding agreement, but it's a relational agreement. God tells Noah that there's going to be a flood. The world will be destroyed. But God makes a deal with Noah in which God promises that I am going to save you and your family. After God has made this promise to Noah, then there's obligations that are placed on Noah. As Noah has to build an ark, Noah has to go into the ark, and then Noah and his family will be saved. But notice, first comes the promise, the guarantee of salvation, and then comes obedience second. Some have argued that the flood wasn't a worldwide flood. It was just regional or localized. But look at the promise that God makes. Genesis 9, verse 15. He promises that he's never going to destroy with a similar flood. He won't destroy the world with a similar flood. If that flood was a local flood, then every time another local flood comes, it means God is breaking his promise. So that clearly dispels the idea that the Bible is speaking about a local flood. But the Bible is actually speaking about a worldwide flood that covered the whole earth. The covenant with Abraham, or the Abram covenant. God calls Abram from Ur of the Chaldeans, and this is Genesis chapter 12, verse 3. I will bless them that bless thee, and curse those that curse thee. And in thee all the families of the earth will be blessed. God calls Abraham, and he calls him to go out of his country, away from his family and from his father's house, to a land that God is going to show Abraham. And he says, I'm going to make you a great nation. I will bless you, make your name great, and you will be a blessing. All those who curse Abraham are going to be cursed. Those who bless him will be blessed. And through Abraham, God wanted all the nations of the earth to be blessed. I want you to go back to that pattern that we discussed earlier. First, God reveals himself to Abraham. Then God gives Abraham a promise. And Abraham and God must have had a strong relationship. Based on that relationship that Abraham has with God, Abraham obeys the voice of God. Obedience is not a precursor to salvation. We don't obey God's law for us to earn salvation. Rather, God saves Abraham, promises him, gives him everything that he needs, and then Abraham, because of his relationship with God, then obeys God. It's important for us to realize that obedience comes by faith. It is not to bring about the promised blessings. Obedience is a response of his faith and the loving relationship that Abraham already has
with God. He desires the words of God to be established. Abraham already believed in God. Abraham trusted in God. So the evidence, the visible evidence to other human beings and maybe to angels, Abraham has a relationship with God, believes God, is that Abraham believes and he acts. His faith leads to concrete actions that Abraham takes. His faith leads to works. Genesis chapter 15, verse 6. The Bible says, "And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness." Abraham believes in God, and that is counted to him for righteousness. How does this, in many ways, show the basis of all covenant promises? Why is this blessing the most precious one of all? See, right here we're going into the roots of righteousness by faith, that we accept God by faith and have this wonderful promise that our faith is accounted to us as righteousness. Our works are only a demonstration of our faith, a demonstration of that relationship that we have with God. When we go to the book of Exodus, Exodus chapter 6, from verse 1 to verse 8, again, it's the Lord who speaks to Moses, and he gives promises to Moses and to the people of Israel. I'll read a few verses from Exodus chapter 6. It says, "Then the Lord said to Moses, 'Now you will see what I will do to Pharaoh. With a strong hand I will let them go, and with a strong hand I will drive them out of this land.' And God spoke to Moses and said, 'I am the God who appeared to Abraham, Isaac, Jacob as God Almighty, but by my name I was not made known to them. I have also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage in which they were strangers.'" God reiterates the covenant that he made with Abraham, Isaac, and Jacob, and he promises Moses that today you're going to see that I will set Israel free from Egypt and give them what I promised them. Notice, here we start off with a promise. God starts with a promise, gives them deliverance, and then obedience comes as a result of that. What covenant was he talking about? We've already answered that. He's talking about the covenant that he had made with Abraham earlier in Genesis 12. How was the Exodus to be a fulfillment on his part of the covenant promises? The Exodus was a fulfillment of God's promise because God had promised that the children of Israel would inherit the promised land, and the Exodus begins that process. What parallel can you find between what God promised the people here and what he promised Noah before the flood? God promises, and then he asks or requests for obedience. It's that same pattern that we've seen. The covenant is reiterated in many ways. The major emphasis is always on God's covenant with Abraham. There's a special relationship that is there between God and his people, and that they would become a great nation. Obedience was also required as part of this covenant arrangement or this covenant agreement. Note that the order here is the Lord saves Israel first. So he saves them from bondage, and then he gives them the law. So first comes salvation, and then the request or the command to keep his law. So we keep his law as people who are saved, not as people who are desiring to be saved. Read Exodus 6 and verse 7. Let's read that. It says, "I will take you as my people. I will be your God. Then you shall know that I am the Lord your God who brings you out from under the burden of the Egyptians." What is the one thing that comes through in the first part, where God says that they will be his people and he will be their God?
Notice the dynamics here. They will be something to God, and God will be something to them. Not only does God want to relate to them in a special way, but He wants them to relate to Him in a special way as well. So God is looking to establish this relationship. I am your God, you are my people. Does God not seek the same kind of relationship with us today? Does the first part of Exodus 6 verse 7 reflect your relationship with the Lord? Or are you just someone whose name is just on the church books? If your answer is yes to the first part of the question, give reasons why. So God is really looking to go beyond a list of do's and don'ts. God wants us to have a personal relationship with Him. When we have that relationship with Him, the result is we obey His law. That is the emphasis that we are getting in our lesson. Jeremiah chapter 31, verse 31 to verse 33 speaks about a covenant relationship that was going to exist between God and His people. And perhaps would like to read Jeremiah 31, verse 33. It says, "But this is the covenant that I will make with my house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my law in their minds. I will write it on their hearts. I will be their God, and they shall be my people." These words sound very familiar, words that we've already read in Exodus 6, verse 7, where God promises to be the God of His people. And now God is speaking about His law being on the hearts of His people. God expects His law to be written on our hearts. Then verse 34 of Jeremiah 31, God also speaks about the people having a knowledge of God, knowing God in a very personal and intimate way. And these words seem to be echoed by Christ many years later when we read John 17 verse 3, where Jesus says, "And this is life eternal, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." One of the elements that we find here is grace leads to obedience. Grace is a major part of the covenant. Just as all other earlier covenants we have seen, we've got forgiveness of sin. God forgives sins, enters into a relationship with His people, and then He bestows grace in their lives. Then God asks for obedience. The power of Christ in our lives allows us to be able to obey the law of God. How do you understand this idea of the law being written in our hearts? Does it imply that the law now becomes subjective and personal, that it's something that is interpreted and applied however we want to see it? So because the law is in my heart, that means I know inside me what's right and wrong. Is that the implication? Well, I don't think so. I think the implication is that I love God so much that it's a joy for me to obey His law. The law is obeyed as a result of a relationship that I have with God. So this isn't saying that everything is left to the whim, or everything is left to the will or my own discretion. I'm in a relationship with God, and that relationship is defined by His law. There's a beautiful promise and a beautiful covenant that God is establishing with you and with me. I hope you've really been blessed as we've been studying the Sabbath School lesson together. Until next week, God bless you all. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died it for me, who caused His pain, for me who Him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me?
Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free. Oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Jesu wangu mudiwa, dino uya kunemwi, mananda andibata, chiripo champupuri, diwige muponesi, kakara kwa nyarara, munanditungamira, kumushawe kurenga, ndimwi chidziwiriro, akuchina chechimwe musandisiyendeka, tenzi mundibatsire, ndosimbira kunemwi, rubatsiro zverangu mundifukite ini, ngemapapiro enyu, ndimwi Kristu ndinoda, zvese zvamunondipa, simudza waputika, rapanyi vanorara, zita renyu royera, ini ndega ndashata, ndazara ngezvitema, mwazara nemutsa, kunemutsa kunemwi, wekuchenesa ini, rega uzondirapa, moyo wangu mukati, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe chiwerera, kuzondipa upenyu.
Tinokuchingamidzai vana vaMwari mukati menguva ino yekudzidzwa kweshoko raMwari. Endai neni kubhuku raMako. Mako chitsauko 4 ndichaverenga verse 39 kusvika pavhesi ya 41. Shoko raMwari rinoti, Mako chapter 4 verse 39. Akamuka akarayira mhepo akati kugungwa, nyarara, ugadzikane, ugadzikame. Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavapo. Zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Vakatya nokutya kukuru, vakataurirana vachiti, ndianiko uyu? Nokuti mhepo kunyange negungwa zvinomuteerera. Ngatinamatei. Ishe, tinokumbirawo simba rekududzira shoko renyu panguva ino. Ini ngandidzikisirwe, imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Musoro weshoko wandafunga kupa unote, hove, gungwa, munhu. Hove, gungwa, munhu. Chidzo chino ndoda kuti tigobatsirana vanhu vaMwari vakatarira chirongwa nekuteerera, tigobatsirana kuona kuti ndechipi chiri panzvimbo isiri yacho apa. Munoziva imi kuti patinenge kumaticha kana vaidzidzisa vanogona kuisa zvinhu 3 kana 4 votiburitsa chinhu chisiri chepo. Ndoda kuti tiite para kuti mukaongorora muchaona kuti zvinhu izvi ndechipi chisiri chepo. Muri kufunga ka? Hove, gungwa, munhu. Mabuda nei? Musati maenda kure, musati manetseka. Ndoda kuti ndimhanye nemi pabhuku raJona. Muchanowana anza. Pabhuku raJona chitsauko chekutanga, regai ndigorova nezitsauko zvokwana kuita 4 chete. Inyaya yatinoziva, saka itinetsi kuitsanangura. Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Jona mwanakomana waAmitai richiti, simuka uende Ninevha, riya guta guru, undoriparidzira, nokuti kuipa kwaro kwakwira pamberi pangu. Maibata here? Shoko rakasvika pasina kana mubvunzo, rakasvika richibva kuna Jehovha. Hatizivisiwi neshoko raMwari kuti akaita zvekuzevezerwa kana kuti ranga iri vision, but chatinohwisisa ndechekuti rakasvika. Handidi kunyepera vanhu vaMwari. Isu kutaura chokwadi yezvinezvi, shoko rasvika. Kuti rasvika sei, that one is not a problem. Haisiyo business redu, but kutaura chokwadi chaiko, shoko rasvika manje. Ende munonyatsa kuzviziva kuti harisi kubva kumunhu ba, riri kubva kuna Jehovha. Ende kuti Jehovha rotove zita raMwari rekutanga, first name of God. Mwari anochengeta zvidzidzo zvake, ndiye akataura mashoko aya achiudza John. And then akati kudi very clear, and Jona wacho haasi umwe munhu. Jona apiwa zita rababa wake kuti sambofunga kuti ndeumwe. Munoziva here kuti mashoko ari kusvikaya ari kuindiswa kusiriko. Vanhu vari kuatsvaka vachiendesa kune vamwe. Vazhinji pavanenge vachitotumira kuti uyu atinzwe vhangeri, vanenge vachitoti ini ndiri kunzwa harisi rangu, ndere asipo. Shoko rakasvika kuna Jona, kwete wekumwe, but mwanakomana, haasi musikana ba, mukomana, ende baba vake vapiwa zita ndiAmitai. In case munofunga kuti rakaenda kumwe, rega ndikutaurire, shoko rikutaurwa panapa harisi neumwe munhu asipo. Ndo shoko rako chairo, iwewe pachako, iwe musikana, iwe mukomana, iwe baba namai, hekuna kurifoshora, nderako iwe pachako. The Bible says, simuka. Amen. Zvoreva kuti aifa kutora action, ainde kwakanga atumwa. Remember, musoro weshoko unoti, hove, gungwa, munhu. Mukomana, shoko raMwari rinoti akasimuka. Tinomutenda naizvozvo, hatite amen. Akasimuka. But dambudziko rakaitika nderekuti akasimuka achida kutiza. Ndoifarira Shona. Shona yakanaka.
akasimuka, kwete achitiza, but achida kutiza. In other words, haana kuzobudirira, hakuna munhu anotiza pamberi paJehovha, but akasimuka achida kutiza. Chakamusimudza hakusi kuinda kunoparidza, akasimudzwa achida kutiza. Zvotisimudza zvakasiyana siyana. And then the Bible says, akatizira Tashish kuti abve pamberi paJehovha. You see the purpose yekutiza kwake kubva pamberi paJehovha. What does that mean? Kana tikaenda neshoko raMwari, tinenge tataridza kuti tiri pamberi paJehovha. Vese vasingatauri shoko raMwari, vasingaendi neevhangeri yeushe, havasi pamberi paJehovha. Ndangokubvunza kuti vangani vatiza so far? Hauna kutiza here? Kana usiri kuita zvakataurwa naJehovha, kutiza. Unyange rumba mako, unyange uchigara pastendi yawakatenga pauchiri kugara, ipapo wakatotiza, kusainda neshoko, kutiza. And then the Bible says, akaenda kune imwe nzvimbo. Mukacherechedza nzvimbo idzi dzanga dzakatoparadzana zvakanyanya. Imwe yakanga iri kumabvazuva, imwe yakanga iri kumavirira. Saka akatoenda opposite direction. Zvoreva kuti kutiza pamberi paMwari, kuinda kune zvinhu zvakatopesana nezvakataurwa naMwari. Mwari vataura zvokuti, iwe unoita zvokuti. Actually, zvinhu zviri opposite ndo zvatiri kudzidza panapa. Vazhinji kana Jehovha ati mudzimai nemurume, iwe vanoti murume nemurume, kutiza. Vamwe Jehovha oti Sabata, iwe vanoti chitatu, vanoti svondo, kutiza. Kutiza pamberi paJehovha, kuita zvinhu zviri opposite zvakataurwa naJehovha. Mwari kana ataura zvataura, iwe woita zvausina kuudzwa naMwari, uri kuinda opposite direction. In other words, uri kutiza pameso paJehovha. You see now I want us to go, because the story atinoziva. Let us go to verse 4. Asi Jehovha akatuma mhepo inopenga pagungwa, dutu guru rikamuka pagungwa, chikepe chikashumba kuputsika. Maibata here? Maona here kuti pane chimwe zvakare chatumwa? The Bible says, akatuma Jona, akanga ari mwanakomana waMitai. Ndokubva Jona asimuka, tamuitira Yemen, asakasimuka achinda kusiriko, achida kutiza kuti abve pamberi paJehovha. Ndo zvataurwa neshoko. And then the Bible says, Mwari akatuma mhepo inopenga pagungwa, dutu guru rikamuka. Ndoda kuti mubate nyaya. In other words, mhepo yakatumwa, musure mekutumwa kwakatumwa, akaramba kutumwa Teresa. Mhepo yanga isiri muprogram panyai. Dai kuchinzi munhu anga atumwa, akaita zvaanga atumwa, mhepo yaisasevenza. But neuda kokuti akanga atumwa, haana kuita zvaanga atumwa, zvakakonzera kuti kutumwe zvanga zvisina kurongegwa kutumwa kuti zviite. Kuti akatumwa adzidze kuteerera kana atumwa. Ameno kana shiona ichikunakidzai. Zvikundiburisira pachena kuti pane zvimwe zvinhu muupenyu zvinozopindira, but zvazvisiri paurongwa, nekuda kwokuti zvazviri paurongwa zvakanganiswa nemaitiro ataita isu vanga vatumwa. But chandinofarira, Bible soko raMwari rinoti kunyange Jona paakatumwa akaramba, asi mhepo paakatumwa yakabvuma. Mhepo haina kuramba, dutu rakasimuka, gungwa rikaresponda. Teresa wana waMwari, tatoona sofa sataenda kure kuti mutumi ndiye umwe chete, vatumwi vaviri vakasiyana. Atuma Jona ndi Jehovha, atuma mhepo ndi Jehovha. Jona akatumwa kuenda kuNiniva, mhepo yakatumwa kuinda mugungwa. Jona akasimuka atumwa, mhepo yakasimuka yatumwa.
Jona akasimuka akaenda kusiriko. Mhepo yakasimuka ikaenda kwayakanga yatumwa. Saka ndatini hove gungwa munhu. Mochindiudza chunjisirira ita pachi. Mhepo haina kurashika kuinda mumapani nekuinda kumakomo, but mhepo yakati ini ndatumwa kugungwa. Ende yakanyasa kuziva mhepo kuti andituma, hana undituma kurova chikepe, andituma kusimudza mvura. Saka chandakuita handinene dust, handinene miti. Mhepo yakatiza kubva kumiti ikasiyana nemiti, ikasiyana nevhu, yakamhanya mumvura. Ende yakakwedera padhuze nechikepe mamuna Jona. In other words, mhepo yakateerera kudarika munhu. Saka ndikada kuvunza ende kuti izvo ndeipi mhepo apa? Mhepo kana Jona? Ndiri kufungidzira kuti chave mhepo pano haisi mhepo, asi Jona ndiye ave mhepo. Varipo pamangwanana ano anga masikati kune vamwe vatsinhanisa zviro. Mhepo yakateerera zvakataurwa naMwari, but ivo havateereri zvenge zvataurwa naMwari. Takatumwa rini vanhu vaMwari? Taane nguva tatumwa ndizve. Endai naizvozvo. Ende kana pari kuti kana kuri kuziva endai naizvozvo. Munhu wese anoti go ye therefore. Ezvo hatisi kumhanya goika. Then I will go. Kungovimbisa but hapana ari kuinda. Ndiri kuvunza kuti aonise kuti mhepo yanga ichiteerera kudarika munhu here, uye hamufunge kuti mhepo yanga iri muna Jona yanga yakakura kudarika mhepo yanga iri pagungwa. Nokuti mhepo yanga iri muna Jona yaimukonesa kuteerera Mwari akasika mhepo Teresa. Asi mhepo yanga iri kunze yakakunda munhu akasikwa nemufananidzo waMwari kuti ateerere. The Bible says mhepo yakaita basa rayo guru, yakaita sei? Yakanorova mvura ndobva yasimudza dutu, ndokubva dutu rarova chikepe kusvika chikepe chakuda kuputsika. Munowisa zvakaitika. Tapa vhesi ya 5. Ipapo vafambisi vechikepe vakatya, obvious. Mumwe neumwe akadana kuna Mwari wake. Amen. Kureva kuti kana munhu achinge atya anofanira kudaidza zita raJehovha. Ava vanzi kuna Mwari wake, vari kudaidzawo naMwari wavo, totovatenda. Nokuti umwe neumwe ari kuziva kuti panguva yenjodzi ndinodaidza simba rinondidarika. But pane umwe asingazvizivi ari kutiza. Vakarashira mugungwa nhumbi dzakanga dziri muchikepe kuti vachireruse. You see now, vanhu vari kurasikirwa nezvinhu zvavo nekuda kwekuti pane umwe munhu ari kutiza asingateereri. Kana pane chinhu chanetsa munhu wekwedu kusateerera, disobedience. Maona here kuti vanhu varasikirwa nekuda kwezvinhu zvavo, nekuda kwemunhu. Ivo vari kutoti toda kurerutsira chikepe. Chikepe chiri kuremerwa nenhumbi. Havasi kuziva kuti chiri kuremera chikepe hatisi nhumbi asi munhu. Dai vakanga vakaziva havo, vakachengeta hembe dzavo nenhumbi dzavo nezvavakanga vanazvo, vakangorasa chinhu chakanga chichirema. Ndikurangarira apo muprista mukuru paitora mbudzi mbiri kuna vanoverenga sanctuary. Kwanzi mbudzi yekutanga yainzi imbudzi yaKristo, ndiyo mbudzi yaiurawa. Muprista mukuru opinda neropa muimba tsvene-tsvene ari akaisa mundiro. But paisara mbudzi yainzi mbudzi yaSatani, yaAzazel, yakanga ichinzi a scapegoat. Iyoyo muprista mukuru abuda muimba tsvene-tsvene, kunonzi aitora mbudzi yozvuzvurudzwa nevarume vakanga vane simba, yoendwa nayo kunze kwemusasa, yonosiyiwa kugwenga, yoparara kurasirwa ikoko. Shoko raMwari rinoti payakanga ichitorwa ichiendwa naye kugwenga, yairema kudarika maviri yakanga yaita achibva kumba. Payakanga yabva kumba yaive yakabatwa nekamwanana, but payakanga yatakura zvivi zvegore rese zvemusanctuary yakanga yakurema. In other words, chakanga chichirema muchikepe dzaisava nhumbi akanga ari Jona nezvivi zvake zvekutiza Mwari. Teresa munhu waMwari, chimwe chikero chauri kudhingura cheka kuti imwe hausi muviri, zvivi
zvivi zvinorema. That's why 11:28 yaMateo inoti, come unto me, uyai kwandiri imi mese makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Varipo vanhu vari kuremedza chikepe cheupenyu huno, vaita kuti vanhu varasikirwe nemaresources avo nekuda kwekurema. Mukati memhuri yako unogona kuve uri Jona ari kurema mukati memhuri, zvokuti umhandara hwarasika mukati memhuri, misha yaparara, michato yaparara. Muna Jona muchikepe chemhuri yenyu. Mukati mekereke muna naJona vari kuremedza chechi, kunyangonamata, kunyangodi hapana chinofamba. Muna Jona vanhu varasikirwa nemidziyo yavo, vanhu vabvisa dzimari vachiti basa rifambe, but nekuda kwaJona ari muchikepe dutu harisi kunyarara. I like this story. Painoendera mberi, the Bible says, asi Jona akaita sei? Akaburukira mukatikati mechikepe, akavata pasi, ndokubatwa nehope chaidzo. This is Jona for you. In other words, Jona haana kuinda kwakakwirira, akaburukira. If you check varare kuburukira noreva kudzika. Kana munhu achitiza kuna Mwari haakwidziba, anodzika. Vazhinji vakasiya nzira dzaJehovha vanoenda kwakadzika. This is why muchinzwa Samson akadzika achienda kuTimna. Vese vanoenda vachinodzika vanosangana nematambudziko. Why? Because vanenge vatiza pameso paMwari. Vese vanenge vachibva pameso paJehovha vari kuenda kwakadzika. Jona akaburukira kwakadzika kwechikepe, akavata pasi. The Bible says anangovata chete, but akabatwa nehope, kwete nje but chaidzo, which means panguva apo nyika ichitambudzika nemhepo, kuri kuvhuvhuta vana vaMwari, nyika inoda kutonyura, chikepe chenyika ino chakunonyura, but maKristu, ndikureva the remnant, ndikureva sanganira musarira, vazhinji vavata, vazhinji vaburukira pazasi pechikepe, vazhinji vavata hope chaidzo. The Bible says, ipapo mukuru wechikepe akauya kwaari akati kwaari, naiwe muvati wakaita seiko? I like mucherechedzo zvaari kutaura. Naiwe muvati, matoona kuti achinja zita, haasisiri Jona ba, ave muvati, which shows kuti behavior dzedu ndo dzinoita kuti tichinje mazita. Maitiro edu anoita kuti tichinjwe mazita. Hamene kuti iwe uri kunzani, tiri kuzviona even pa YouTube, pa Facebook ipapo, zita rako ndiro chairo here? Kana kuti dei waionekwa naJehovha vaitaura rimwe zita, uri ani iwe? Unonzaniko? Hausi muvati here? Hauna kuvata here? The Bible says wakaita seiko. In other words, kuri kunzi kuvata is not a problem, but nguva yawavata inotaridza kuti there's something wrong with nepfungwa dzako. Kuvata haisi dambudziko, but pawavatira pacho ndo pari kunetsa. Isu tikutambudzika nemhepo, nedutu rida kunyudza chikepe, iwe uri kuvata. How can you sleep at this hour? Inguva here vanhu vaMwari yekuti tivate zvakadai? Vazhinji vedu takotsira zvakadaro zvokuti nyika haichamboti tainda pasi pasi pakadzika. But I like how this man interrogated this man of God in quotes. Anoti, simuka. Amen. Makamborinzwa here izwiri? Izwiri rakataugwa Jona achibva kumusha kwake, akanzi simuka naJehovha uende Nineveh. But this one ari kuudziwa zvakare the same word raakatiza nezuro, ariona futi pamanherano, ari kunzi simuka, but this time dana kuna Mwari wako. Amen. This is very important. Kana wanga wavata mutsika, but kana wamuka, muka udaidze kuna Jehovha. Panguva yakaita seino wavata hongu, but zvinokosha kuti mutsike. Uri kumutsirwei kunamata. You see now, anonzi dana kuna Mwari wako. Zvimwe Mwari angatirangarira tikasaparara. Teresa, ya muri kunzwa here mashoko emunhu? Dana kuna Mwari wako
kureva kuti isu tadana vedu. And then kabva kwanzi zvimwe Mwari angatirangarira tikasaparara. Amene mukunzwa ndiri kunzwa iri apa. Asi kuti ukadana kuna Mwari wako ndiye achatirangarira. But vari kunzi ukadana kuna Mwari wako, maybe Mwari wako ndiye achazoita Mwari kuti atirangarire. In other words, vanhu ava vanodaro vakanga vachinamata zvimwe zvimwari, but vaiziva kuti kuna Mwari mukuru, kungoti havazivi kuti zvimwari zvavo hazviindi kuna Mwari. Asi tisu tinomiririgwa naJesu kuti tisvike kuna Mwari. Ndiri kuona varume ava vachifanana nevarume vakanga vari muno muAfrica, vakanga vachinamata kuna musikavanhu, but vachifunga kuti musikavanhu anokurukura nevakafa, vakasara vane pfungwa kusvika pazuva ranhasi kuti kunyange munhu akafa mweya wake unogona kureverera vanhu. Saka pano pfungwa dzekuti kuna Mwari kudenga dziripo, but havasi kuziva kuti Mwari ari kudenga hawadzane nezvimwari zvavari kunamata. Saka Jona ari kunzi panapa, iwe daidza kuna Mwari wako. In other words, call upon to your mediator. Amen. Namate kuna miririri wako atisvitsire kuna musikavanhu zvimwe Mwari angatirangarira. Muhedheni ari kuti nyaya yatiri kusangana naye pano yakuda mumiririri, yakuda mediator, yaanoda anoenda pakati. Zvimwari zvedu zvatadza kutimiririra kusvitsa kuna musikavanhu. Network yarasa pazvimwari zvedu. Tamirira chimwari chako pamwe chine network kuti svitsira kuna musikavanhu. Let me talk to someone. Hakuna imwe nzira yatingaende kuna Baba kunze kwekuenda nenzira yaJesu Kristu. There is no other way except Jesus. Jesu akazvitaura, hamuindi kuna Baba kana musina kupfuura nepandiri. There is no other way. Kunyange kuvadzimu hakuna anza, hakuna network. Vakazvitraya vaprofita venhema mugomo reKameri. Apo muranda waMwari Eria anoti, namatai kune Mwari wenyu. Imwe nguva anganayisa moto, but network yakarasa. There's only one way. Kana chida kuti Jesu atimirire, ndiye yega anogona kutimirira kuti tinzwike kuna Mwari. Eko kuti munhu anamate Mwari waari kutiza. This is very interesting. And then the Bible says, zvino mumwe nemumwe wakati kushamwari yake, Teresa panokoshapa, uyai tikande mijenya tizive kuti njodzi iyi yatiwira nekuda kwani. Ipapo vakakanda mijenya ukabata Jona. Teresa vakuteta zvehakata. Jona aripo. Jona haana kutendeuka. Jona haana kutendeuka nekutora shoko paakanzi dana Mwari wako. Nguva yese mhepo inoda kunyudza vanhu varasikigwa nezvinhu, but munhu haadi kunamata. Kuvata hedu nyika ichitambudzika, nyika inoda kutimutsa kuti namatai kandimi vanamata. Akatobata chisupa chake anoti ndozvinoita vanamati here, but hatimuki. The Bible records kuti vanhu vakatodakara vakaita zvehakata. Iye aripo anyerere. Unotoda kutanga wabatwa kuti ugozobvuma. Rega ndikutaurire, vazhinji vedu toda kuzosiya chitema nokuti takabatwa. Akana akazvita. Vanhu vakamira muqueue pachitsvagwa ndiani kwakonzeresa, akanga akanyarara. Dakara pabatiwa zitateguru rake. He was silent until pabatwa baba vake kubereka. He was silent until akabatwa iye. Ndopanozotaura. Teresa zvotaugwa kana Jona. Ipapo vakakanda mijenya vakabata Jona. Zvino vakati kwaari, chitiudza hako. Amen. Kureva kuti vari kuti mijenya henyepi, iwe chititaurira pupura kuti njodzi iyi yatiwira nekuda kwani. Basa rako ndereiko? Wabvepiko? Nyika yako ndeipi? Uri rudzi gupi? You see now, zvoita munhu zvakangoma. Saka ndabvunza ndikati, hove gungwa munhu ndechipi chisiri right up? Muri kunzwa here mubvunzo kunaya kwairi kuti asati amupindura, but ari kubvunzwa. In other words, Mwari vanopa mukana wokutendeuka, but kana tichinge tatadza kutendeuka mutsa wavharwa pachaita dambudziko. That's why mibvunzo ichiwanda. Vanhu vakawanda varikutadza kunzwa nekutendeuka nguva iripo, but nguva yemibvunzo yakawanda ichasvika. Iye akati kwavari, ndiri muHebheru, ndinotya Mwari. Ndopando wakugwadziwa. Ndinotya Mwari wokudenga, akaita gungwa nenyika yakaoma. Ipapo varume vakatya kwazvo kwazvo. Muri kunzwa here? Anotya Mwari asi ari kutiza.
anotya Mwari akasika denga negungwa rikutoonetsa vanhu, atoudza vanhu kuti wandinotya inini ndiye anogona kunyaradza gungwa. That's why vakati the Bible says vakabva vatya. Pana vanhu vakawanda vanozviti vanhu vaMwari but vasiri vanhu vaMwari. What is the key yemunhu waMwari? Obedience. Kana usingateereri kuve munhu waMwari akushandi. Actually vanhu vaMwari vanozikamwa nekuteerera. Saka akazoudziwa naSamueri, Sauro akanzi kuteerera hakukundi here zvibayiro, kuda kutogona kunamata nekuimba nekuita zvinoshamisa nezvishamiso. But kana singateereri murayiro yaMwari, Jona akatumwa hana kuteerera, asi anoti ndiri munhu waMwari, ndotya Mwari. Kutya Mwari kuita sei? Mukarenga Revelation chapter 14 inoti ndakaona ngero zinatu, you remember, yakadaidzira ichiti yekutanga ityai Mwari mumurumbidzei, chikonzero nguva yekutanga yekutonga kwake yasvika, namatai iye akasika denga nenyika. Saka kutya Mwari kutevedzera mirayiro yake. Kana usingateedzi mirayiro yaMwari haumutye. Iye akati kwavari ndisimudzei, maibata here, ndisimudzei, haadi kusimuka. Asi kwese uko ari kunzi naMwari simuka, apanzi nemunhu simuka, atondisimudzei kuda kushandisa vanhu. Iye pachake ndopaunoona kuti kune vanhu vari mumakereke vanoda kushandisa vanhu. Ivo havanei naMwari but vanoda kuseenzesa vanhu. Kana uchida kungogara uchitogwa kuenda kumusangano, unoda kugara uchingokokwa, unoda kungogara uchingodziwa, uchinyengetedzwa, kandisimudzei, kasyndrome kekuti ndisimudzei ndokariko. Izvozvi zvinoda kumalockdown, hauchazivi chinonzi chechi, unoda kusimudzwa, unoda kubvisa mupiro nokuti wasimudzwa, unoda kunamata nokuti pana kukoka. Kandisimudzei syndrome ndokakabata vanhu vekwedu, kuda kusimudzwa. Munhu adi ndiri kuda kukubvunza Jona, kunyange usipo usingazvenzwe, hauchagoni here kusimuka? Unoda kusimudziwa nani? Ipapo pawamboinda wainda sei? In other words, anga apera power, hasina simba, ada kusimudzwa. But ari kusimudzirwa kuindepi? Mundikandire mugungwa. You see now, it's so frustrating and outrageous. Zvimavara zvoreva kuti zvinokanganisa uye zvinogumbura kuti uda kusimudzwa kuti ukandirwe. One, uda kusimudzwa. Two, unoda kukandwa. That's why mchiona kuti mwenguva tinogwadziwa kuti munhu uyu dei kuchinzi zvinogoneka kuti ndimutendeukire hangu, nditendeuke ndimubhabhatidzigwe, zvingava nani. Vamwe vedu totowashungudze kuti toita sei kuti mutendeuke. Dei zvaibvira teikutendeukirai, teikunamatirai kuti muve vanhu kwavo, but hazviite mwene umwe pandima yake. Jona hauchagoni kusimuka. Number 2, unoda kukandwa nevanhu, haugoni kujambira mvura. You want to use people even if wakufa. This is why ndichitaura kuti gungwa riri nani kudarika munhu, nokuti gungwa rakaudzwa zvekuita rikaita, asi munhu anda kuitirwa uye munhu anda kushandisa vanhu. The Bible says ipapo gungwa pakangokandwa rakabva ranyarara, dutu rikati zi. Rega ndikutaurirei, mukaverenga muchienda kumberi kunonzi varume vakatanga kukasva mvura, vakazeza kumukanda pakarepo, vakatanga kukasva mvura vachizama kuti vabude, but pakupedzisira shoko raMwari rinoti vakazomukanda. Let me finish this sermon. Ndigona matanemi, nguva yangu yapera. Ndada kuti mubate. Hove gungwa munhu, chunjisiri raita pa munhu. Hove yakanzi usanodle Jona asi mumedze, yakamedza. Ende hove yakanga yakamaka chikepe, haina kurasika chikepe, yakaziva chikepe china Jona ndechocho. Zvikepe zvavo zvakawanda, but yakaenda pachikepe papana Jona, ende hove yakashama pa right time, ikaminya Jona. Haana kana kukuvara kana chino, hatimbonzi kuti akaita maronda. Yakameka sure kuti hapana zino rinomara nzura Jona, because yakanga yanzi itewo kumedza usatsenge. Ndokubva maenzymes ese avata, nduru dzese dzinoita kuti zviore dzakavata. Hapana kana appetite yakakwanisa kuita saliva kuti akwanise kunzwa kuti ndakuda kugaya. Nyoka dzakavata. Mwari paakataura nehove, kubva mudumbu every system yehove yakateerera Jehovha. Saka ndati hove iri nani kudarika Jona, gungwa riri nani kudarika Jona. Hove, gungwa, munhu
iva varuma vanotonzi ndikandei mumvura gungwa rigokunyararirai ndopavanotokanda. Why didn't they take him kuti tingakuurai toenda newe kuninivha kwawakatumwa? But vanoti zvinani tisiyane naye. Saka ndati hove gungwa munhu chisiri right, chisingateereri munhu, zvinhu zvese zvinonzi zvikanzi naMwari zviite zvinoita. Hove yakanzi mumedze right time ikashama ikanomurutsa. Payakapedza kurutsa yakadzokera munyanza, haina kutaura naye. Gungwa parakangopedza basa raro rekuburitsa Jona muchikepe ramuisa mugungwa rakabva ranyarara. In other words, takatumwa naJehovha, but are we obedient? Tokundwa ere nehove? Tokundwa ere negungwa? Tokundwa ere nemhepo nezvinhu zvisinganzwe? Takanzi endai naizvozvo, I will go. Inoshandei kana tisingaendi? Hove, gungwa, munhu, uri chipa zviri. Ishe tomutendai. Haiwa, maita baba, tinoda kuva musiyano makatipa simba pamusoro pezvese. Hatidi kufanana, tinoda kukunda zvisikwa nezvamakasika. Tiri vanhu. Jona haana kuteerera, ndiye ega pazvinhu zvese. Mahedheni chaiwo ekuNinivha akateerera. Even gonye rakanodya muti waakanga agara pauri rakateerera rikadya muti, harina kudya Jona. Mumvuri ukatama. Tiri kutenda baba kuti zvimwe zvese zvikuitika mumativi medu hazvisi kunangana nesu direct, but muri kutsvaka kudzoka kwedu. Tisimudzei titange basa renyu. Wamande asati arira, umwe neumwe anzwa shoko rino ateerere kudarika mhepo nehove. Muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. God bless you. Kunyangwe mombe dzikashayikwa mumatanga, kunyangwe mbudzi dzikashayikwa muchirugu, kunyangwe upenyu ukahoma sei zvakadaro, ndicharumbidza Ishe. Zvakadaro ndicharamba ndichinamata, zvakadaro ndichachengeta kutenda. Zvakadaro ndichabatira mchinjiko kudzamara tasvika kumusha. Kunyangwe mari ikashayikwa mumabanga, kunyangwe urwere wandibata muupenyu, kunyangwe mazano akapera sei, zvakadaro ndichafara muna She. Zvakadaro ndicharamba ndichinamata, zvakadaro ndichachengeta kutenda. Zvakadaro ndichabatira mchinjiko kudzamara tasvika kumusha. Zvakadaro ndicharamba ndichinamata, zvakadaro ndichachengeta kutenda. Zvakadaro ndichabatira mchinjiko kudzamara tasvika kumusha. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Tisati tapinda mukati menhaurwa yedu yanhasi, ngatimbove nenguva yekunamata. Baba vedu namuponesi musiko wedenga nepasi, ndoda kukutendai nekuti muri Mwari, ndichiturumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Kana tichinge tapedza kutaura, tibetsereiwo kuti kuburikidza nemweya wenyu mutsvene tingaite sezvamunoda. Muzita raJesu ndatenda. Amen. Mukati mezuva ranhasi pane nyaya yatinoda kumhanya nayo. Ende nyaya yatinoda kumhanya nayo iyi inyaya iri simple, haimbotitorera nguva. Ende inongoda kuti kana tichinge tapedza kuitaura, umwe neumwe paugere omba waita decision. Asi chandoda kuti tirambe tichiyeuchidzana vanangu ndechekuti umwe nemumwe ngaaite decision yake, asi musaitire umwe munhu decision. Umwe nemumwe ngaasarudze kufamba kana kugara, musamumanikidze kufamba asingade kufamba. Umwe nemumwe ane kodzero yekuti ndinoda kana kuti handidi.
musamumanikidze kuti ndinoda asina kuti ndinoda, nekuti nyaya yekukwevana murwendo urwu inyaya inorema zvisingazoiti. Nhasi unomukweva uchiti izvi zvakanaka, asi mangwana unenge wakumuti uri kuyema. Saka zvinenge zvida kuti umwe nemumwe apinde mukati mechirongwa ichi akasununguka. Pashaya anomisa mumwe, paitwe marepentance of convenience. Mukangodaro chete, muzive kuti zvisingabvi pamwoyo zvichasvika pakupera. Saka zvinhu zvose ngazviitwe from within. Toda kurarama upenyu usina pretense, upenyu hwekurarama tiri mukati mechokwadi. Nyaya dzandoda kubata nhasi unoi imbiri dzabva kwamuri. Ende ndoda kuti tinzwe kuti Jehovha anoti kudii nenyaya dzenyu. Isu muchikaranga tine tsumo yaiti wakaroiwa neakafa. Kana muchikaranga tichiti wakaroiwa neakafa, zvazvaireva yaipedziswa ichinzi dai aive mupenyu aikunzwira tsitsi. So by the end of the day, vanhu kana paitika pamunhu pakashandiswa tsumo iyi, yaishandisirwa munhu akanga ari mucondition yekuti vari kumukonzera condition dei vaimuona vaifangwa kunzwa tsitsi. Asi dambudziko raiitika nderinoti muroi kana achinge afa hapasisina tsitsi dzaunonzwirwa. Asi nhasi unoi toda kumboona ko vakaroiwa nevanofamba, vakaroiwa nevaripo, vakaroiwa nevavanodya sadza navo, vakaroiwa nevavanofonerana, vakaroiwa nevanoti tinodanana. Vanhu vakadaro nyaya dzavo tingadhile nadzo sei? Asi tidzokere, hanzi wakaroiwa neakafa, shuwa dei aive mupenyu aikunzwira tsitsi. Unoziva taimboita mazuva apfuura tiri vapfana, ndaizviziva ini. Unoziva waigona kushanyirwa pamba neshamwari, umbva waitimira panze. Waizobvunzwa namai kokuti munhu akamira panze uyu omuti izvo andamutamire ipapo. Ende mai vaishamisika kuti iwe uri kudya, une shamwari yako yawatimira panze iwe uchidya. Ende yakamira akakumirira azive kuti uri kudya. Ndoda kuti munyatsopabata vafana, ndati wakaroiwa neakafa. Izvo iri panapa ndeyekuti izvo akamiswa panze ari kuti shamwari yangu iri kuuya mhino zvakaibata. Asi chinongozikanwa ndemunhu ari mukati wekuti izvo no, wakamiswa panze. Why? Pamusana pekuti izvo iwewe iye ari kudya. Maimbozviziva here, ndiri kudzoka panyaya yenyu, kuti vanhu vazhinji kune vamwe vakamira kuroora, asi vanhu vamakamirira kuti muroore vari kudya vari samwe. Munombozviziva here kuti vamwe vanhu vakakumisai, vamakatoudza vana tete kuti vari kudzoka, pari kutaura kwandiri kuita iko zvino izvi atori nebhonzo mumuromo. Muri kutombozviziva here kuti vamwe vanhu vamunopedza nguva navo muri paWhatsApp muchiti he is lovely, he is good, kutaura kwandiri kuita iko zvino izvi haana kurara oga. Saka ndo nyaya dzatoda kuti tidiscuse pano, whether uri mudenial kana kuti hausi mudenial. Inini chinhu chandinongofarira kutaurirana chokwadi, the fact yekuti une shungu yekuti bhazi risvike haisvitsi bhazi kana risina dhiziri. So by the end of the day, hatimezhe kunaka kwechinhu nechido chawaisa machiri, uye hatimezhe kunaka kwechinhu nekuendeka kwacho nekuda kwekuchiona chivhaliwa sei. I want to tell you, like I've always said, there are times when ambition should give way to reality. Saka nhasi unoende ndichitaura nemadivi maviri, ndichitaura nedivi riri kurudyi, ndotaura nedivi riri kuruboshwe. Toonesana, kana tapedza kuonesana, ndoda kuti muzvinyore pasi mumadhayari menyu, kuitira kuti mangwana kana muchichema ndizenge ndichikuudza kuti takambokuudzai. Kungoti iko zvino izvi hazvisisina reverse. Vapfana, ndoda kukuudzai, panapa pashande maths. Ndoda kukuudzai, panapa pashande computer. Ndoda kukuudzai, panapa pari kushanda precedence. Zvinhu izvi zvakatomboitika, hakuna chinyowani. Asi ndisati ndataura nenyaya idzodzo nekukupirai nyaya dzacho, kana regai ndikupirei nyaya dzacho, ndine nyaya mbiri panapa. Yekutanga panapa ndaitumirwa kubva paPoland. Iyi yandatumirwa kubva paPoland ivoice iri apa. Saka handigone kuiplaya, saka ndichangoidudzira sezviripo. Munhu anditumira paPoland panapa ati tibatsire, hamugone here kumbobatsira vana venyu vari kuno kuPoland
nekuti majority yacho kungoburuka bhazi nekugarisana. Vazhinji vacho vanoita vasikana pabreak vodzokera vonoita vakadzi vevanhu. Saka munhu ari panapa ari kuti izvo hongu maresults vamwe vanogona kuuya nawo, asi vamwe vachaya vachirwara kudarika maresults. Ende chaakutonetsa panapa ndechekuti mapolish akutoshamisika nesu kuti tiri kumboita sei. Saka ndiri kutaura nemi muri kuPoland ikoko nedzimwe Poland dzisiri kuPoland. So by the end of the day mese munenge murimo musazoti nyaya ndeye Poland chete, asi vekuPoland ndo vatumira shoko riri pano iri. And ndisati ndaenda ngatimboverengei paGenesis chapter 31 paverse ya 30. Rangu rinoti verse 30, zvino kana wakada kuenda hako zvawakanga uchishuva zvikuru imba yababa vako, wakagobireiko vamwari vangu? NdiLabhani uyu ari kutaura nemukuwasha wake. Changasingazikanwe nemukuwasha ndechekuti pavakanga vasumuka parwendo nyachide ndodzokorora, muzive kuti murelationship iyi ndemekuti Rachel waidiwa kudarika Leah. Saka nyakudiwa manje akanga aba zvimwari zvababa vake. Saka panapa Labhani ari kubvunza kuti iwe Jacob kuenda hakuna kuipa, kunonamata vamwari vako hakuna kuipa, kuti wakuda kudzokera kwawakabva hakuna kuipa, kuenda nevakadzi vako hakuna kuipa, ko kana zvanga uchiziva kuti unoda kuenda, ko iwewe waenderei nevamwari vangu? Ndo patinoda kuti mubate, ndoda kuti vhesi iyoyo muibate. Zviri kutaurwa panapa neBhayibheri nderekuti izvo iwewe zvaunoda unozviziva, ko zvino uri kumisirei umwe munhu panze uchimuti ndiri kudzoka asingadzoki? Ndo mubvunzo wandiri kubvunza, kuti iwewe unonyatsozviziva kuti une mukomana waunaye, kana kuti iwewe unonyatsozviziva kuti une musikana wauinaye, obva wabuda kunze kwenyika unosvika ikoko otanga kugarisana nevamwe, asi une vamwe vawasiya vari pastandby, une vamwe vakamirira kudzoka kwavo, une vamwe vaunopedza nguva muri paWhatsApp, une vamwe vaunotopromisa kuti unovada, une vamwe vauri kunyepera kuve complicated, une vamwe vauri kutumira tumamessage tokuti now the relationship is complicated. Iwewe uchinyatsoziva kuti problem haisi kuti pane macomplication, problem ingoripo ndeyekuti wawana zvimwe, problem ingoripo ndeyekuti watoroorwa temporarily, problem iri ngoripo ndeyekuti uri kutodya uri ikoko. Mubvunzo wangu wandava kuda kuchikubvunza ndewekuti zvino kana ari iwo mafungiro awaita wadii kusunungura nhapwa dzako? Kana ari iwo mafungiro awaita uri kusiyirei vamwe vanhu vari a servant to this relationship? Kana ari iwo mafungiro awaita uri kupfekei semusikana uchiziva kuti hausiri musikana? Kana ari iwo mafungiro awaita unoitire majokes semusikana uchiziva kuti wakaroorwa? Kana ari iwo mafungiro awaita udii kungobuda pachena pane zviripo? Why are you creating captives in this relationship iwo uchinyatsoziva kuti hauchada? Unoziva problem iripo ndeyekuti there are some people vane marelationship avari kunyepera kuti it's distance that has caused problems. Yet it's not distance that has caused problem, is the moral worthy yemunhu wauri kudhila naye. Asvika akawana zvimwe zvinhu, every day muri kucommunicate trying to solve a problem, but the problem that you are trying to solve has not been created by distance. The problem that you are trying to solve has not been created nekuti muri pakasiyana. The problem that you are trying to solve yakonzerwa nekuti izvo the partner yauri kudhila nayo is not morally correct. Anobva pane imwe nzvimbo oenda pane imwe nzvimbo, asi dambudziko riripo manje nderekuti kana asvikapo anoita zvisizvo, tikamuti hezvo iye haadi, iwewe tikadzokawo tikakuti hezvo unoenda munodhiskasa naye. Why? Mese muri tu muri kuita kunge mune problem. Uyu sewakaroyewa neakafa, uyu haadi kusunungura nhapwa dzake. Saka this issue is one of the issues that we want to discuss today, kuti toita sei nechinhu ichi. Asi chandoda kuti ndingokuudzai ndechekuti izvo, whichever way unogona kutora dhongi, mabata zvandiri kutaura, unogona kutonga dhongi oenda naro kumvura asi hauri manikidze kugezi. Munogona kuda kunetsa kupecha zvinhu izvi, but pane problem. Munogona kuda kugara pasi muchinyepera kudiscussa, muchinyepera kuve complicated, but there is a problem.
So we want to discuss the problems associated with this thing. Kana tapedza kudiscussa a problem iri associated nechinhu ichi, toona kuti tinodii. Munoziva, ndakaenda kuchikoro neumwe musikana iyeye kucollege aive adatora dhongi repachigayo. Hakuna musi waigona kurara asina kumbobuda. And it was very clear and it was known by everyone. But chaitishamisa ndechekuti sabata roga roga aiti kana apfeka hembe dzake dzekuchechi abata himbuko nekahandbag kanomecha, wanyatsoona kuti mwana wekuchechi akuenda. Asi chaiitika ndechinoti musi wesabata ainoswera neboyfriend yekuchechi. Ende mukatarisa boyfriend yacho yekuchechi unonyatsoona kuti he is an innocent man. Vakagara vachidanana. Asi chaizonetsa manje ndechichichi, ndechekuti izvo waiti ukataura nemusikana ukamuti izvo, asikana, ko kana mune dambudziko madii kusunungura munhu waMwari, iyo reason yake yaipa ndeyekuti izosiyanai nazvo. Ukaendawo kumunhu waMwari ukamuti ko iwe munhu waMwari, zvinhu zvauri kutry kuita izvo hazvishande, waizonzwa achitaura kuti no, ndakagara pasi nemusikana wangu ndikataurirana naye. Wamba washaya kuti izvo problem yatinayo panapa ndeyekuti kudiniko. Uyu ari kuita seakaroyiwa, uyu ari kunyatsoratidza kuti inini zvinhu izvo handizvigone. Asi vari tu pane imwe blazi iri kufunga kuti ine capacity yekusolva izvi, iri kufunga kuti ine capacity to talk it over. Ndoda kumbokuudzai vapfana, kana pane imwe stupidity iri mumamuri ndeyekuti izvo muroda kutraya kusolva maproblems that you cannot solve. You really know hakuna munhu ane upenzi wekuti hauzive kuti iri bhazi rakatoenda. Hakuna munhu ane upenzi wekuti unonyatsoziva kuti iyi yakafa kare. Hakuna munhu ane upenzi wekunyatsoziva kuti zvinhu izvi hazvisi kushanda. I am telling you, imwe obsession yamunayo ndo inokutumai kuti munogara pasi musolve problem mowirirana kuti let's do artificial respiration kuchitunha. I am telling you, nyangwe mukaita kusvika mazvimba mapapu, kunyangwe mukachifemera mumoyo kusvikira imimi mese masuka muromo, chitunha hachifi chakamuka. Asi problem iripo manje ndeyekuti izvo there is a person ari kuda kutry kusolve things that do not work. Your scenarios are not complicated. Haisi kutomboda kuti uite rocket scientist, haisi kutomboda kuti ushandise dzese dziri 5. Ukangoshandisa even your sense of feeling inokutaura kuti this thing does not work. But unfortunately you reason too much. And kana mapedza kureasona moita kunge masolva zvinhu, yet hapana chinhu chamuri kusolva. When a distant relationship has gone cold, you should accept it. Ingawani nyangwe kudhara wani munhu aita akafa ari mumba, tatisina mastethoscope isu, waingona mbuya wotora ruoko woisa pachipfuva, wotora ruoko woisa muhapwa, wotora ruoko vomubata, ozonzwa wanzi hapasisina munhu apa. Zvakanga zvisingadi chiremba kutaura kuti munhu haasisipo. Hongu chiremba aizongokonfirma hake that zvaizikanwa kunzi haasisipo. Ndo zvakafanana nezviri panapa. Ndezvekuti hazvisi kutomboda chiremba kuti muone kuti hapana relationship. But unfortunately kuri kuitwa problem yekuti izvo mese muri tu muri mudenial. Ari kunakirwa aruko ari mudenial, naruko ari mudenial, and you want to make it work. Now ndoda kukuudzai manje, when you have made it work, this is how it will be like. Ndrukudzoka vapfana, kana mazopedza kuchishanda ndo mamiriro anenge akaita nyaya iyi. Andiri kuda kukuudzai ndeyekuti ini Machando placeholder wako, iwewe kana usipo tiri kuPoland, kana mukadzi wako azobva kuPoland, hatirambane. Chinoita kuti tisarambane, our relationship has been smooth because it had no complications. Saka kana iri smooth sezvairi, panongotorwa leave of absence. Oya kwamuri imimi munobvisa pfuma. Imimi ndimuchaenda kwatezvara kunoroora mukadzi wedu. Kana mapedza kuroora mukadzi wedu, imimi ndimune mune mabirth certificate anotaura kuti vana ndevani. Isusu hatina basa nemabirth certificate. Tisu tinonyatsoziva kuti wekutanga ndewani, wechipiri ndewani, wechitatu ndewani. Ende chechitatu ndechekuti izvo zvichatichipira kumboflya kubva kuPoland kuuya kuzopedzisa patakasira
todzokera hedu. So marelationship enyu mazhinji haizi iyo complication as such. Ane macomplications ari mberi ekuti there will be promiscuous relationship. Munhu asingagone kurarama, inga Jesu anobvunza wanomwe musi kuti kana zvichidai pamuti munyoro. Zvaibvunzwa naJesu ndezvoti kana moto uri kupisa huni nyoro sedzakaoma, kounozodii kana papa huni dzakaoma? Kana imimi muri mucourtship, panofanirwa kunakidza zvinhu, panofanirwa kunakidza relationship. Muri murelationship yakatonhora kudai yekuti tisu tiri kutoijega jega kuti ifambe. Saka ndini baba mukuru ndiri kuno ndiri kudhila nemukadzi wako, iwe wozomutoropa holiday motaura nyaya nekutenga pizza. Kana adzoka funo kuno kutodhila naye. Zvino kana zvichidai pamuti munyoro, kana zvichidai pamuti munyoro, kuzoti kana waoma zvichafamba sei? Zvinhu zvamuri try kuita izvo hazvishande and it will never work, mark my words. Number 2, chandoda kuti muzive ndechichichi, kuti kana musikana wako iwewe, mwanangu ndoda kumbotaura newe uri kuPoland, ende ndakutaura kuti iPoland dzese, kana baba vako vachigona kufona uri kuPoland, wakaita move in na someone, makarara pamubhedha umwe chete, baba vako votofona vachikubvunza kuti zvakamira sei, omva vataura kuti kuno baba kuri kutonhora ende tiri kutsva nemabhuku, uchinyatsoziva kuti hakuna bhuku riri kupisa munhu. Ishu ingori panapa ndeyekuti watowo mukadzi wemuridzi, uchimufidha nemari yeschool fees, uchiita marequirements ekumeka sure kuti uri kumaintaina mhuri. Iwewe kana conscience yako iri so dead, iwewe kana mamorals ako ari so bad, chii chingaite kuti mangwana makuseni zvichinje nekuti waroorwa? Gomba rauri kuchera iri ndoda kuti ndikuudze, uchawiramo. Gomba rauri kuchera iri harina umwe munhu achawira kunze kwako. Ende chinorwadza ndechichichi, kana zvePoland zvazopera, kana zveIreland zvazopera, kana zveLondon zvazopera, kana zveJoburg zvazopera, ndo musi uchaziva kuti ungori munhu. Ende Satani haamiriri nguva dzese, anomirira when it hurts most. I want to tell you all these pitfalls, I want to tell you all these challenges that you are creating, I want to tell you all these acts of folly that you are committing will one day come back home to roost. Ingandowanzotaura wani ndichiti, hakuna mhodzi ichadzvagwa isingazomeri, hakuna mhodzi isingadzvagwa isingazosakurirwe, hakuna mhodzi yakadzvagwa isingazokohwewe, hakuna mundo wakadzvagwa usingazouyi uchitaura kuti izvo kunoku kwaright. Ishu iri panapa kana nguva yekukohwa yasvika, I want to tell you, Poland uchaiona neuPoland hwayo, ndo pauchaona kuti izvo wakanga uri benzi rakanga richifunga kuti izvo when you swim in the ocean, therefore you own the ocean. And unfortunately, as I have always said, I will repeat, nguva yekufunga vazhinji venyu hamufunge imi, nguva yekuona vazhinji venyu hamuone imi, nguva yekuita zvinhu vazhinji venyu hamuna chamunoita imimi, ende vazhinji venyu munofunga kuti muri kuronga, hapana chamuri kuronga. I am telling you, even distance cannot keep secrets. And mark my words, ndosaka inini ndiri kuno ndiri kutaura zvekuPoland, ndosaka inini ndiri kuno ndichigona kutaura zvekuIreland. Why? Pamusana pekuti distance, vanun'una, does not keep secret. Imbonzwai panapa ndimboverenga mukati mebhuku raEzekiel. Munzwa kuti inoti kudii? Ndiri kuverenga Ezekiel chapter 16 kubva pavhesi ya 25. Inoti iyo, wakavaka nzvimbo yako yakakwirira pakuvamba kwenzira imwe neimwe, ukashandura kunaka kwako zvikava zvinonyangadza. Ndoda kuti mubate portion iyi. Hanzi wakaita zvinhu zvako zvinonyangadza pakuvamba kwenzira imwe neimwe. Ndotaurwa neBhaibheri. Ndotaurwa neBhaibheri ndezvekuti waiti ukati ndoda kuenda kumabvuku, paunoenda kumabvuku unotanga waronga zvinonyangadza. Kana ukati ndoda kuenda kutafara, semufanana. Ukati ndoda kuenda kuchitungwiza, semufanana. Zvanzi naMwari, every time pawaisvika panzvimbo nyowani waitanga nezvinonyangadza. Zviri kurehwei panapa, muchanyatsozvibata mberi. Zvazviri kurehwa ndezvekuti every time paunochinja town,
every time paunochinja nzvimbo, chinhu chekutanga chaunoita mutaundi yega yega yawapinda kunyenga kana kunyengwa. Every time paunochinja college, chinhu chekutanga chaunoita kunyenga kana kunyengwa. Zvikanzi neBhaibheri panapa, kamuitiro kawakuita nhasi aka hakana kutanga iko zvino izvi. Panzira dzako dzese ndo maitiro wawaiita yekuti waitanga on a wrong footing. Inzwai verse 26. Hanzi wakafevavo nevaIjipita vakanga vagere pedyo newe, vane miviri mukuru. Bhaibheri zviri kutaurwa history yakudharai. Ndoda kukuudzai nhasi kuti izvo kuve nemahips akakura hazvina kutanga nhasi. Bhaibheri riri kutotaura Mwari achikomplena zvikanzi izvo vana veIsraeri makatozviita kuIjipiti uko, kuti izvo makatotsvaga ava vane miviri mikuru, zvikanzi mukafeva navo. Ndoda kuti mumake ipapapa. Ndosaka ndichikuudza kuti every day hakuna chitsva. Izvo andiri kuverenga zviri muBhaibheri, unoverenga Ezekiel chapter 16 kubva pavhesi ya26. Iko ndizvo ndiri pavhesi ya27. Ganzi wakatsvaga vane mahips makuru, ukaita futi zvakaipa navo. Ava vakanga vari importer, vanhu vakanga vabuda kunze kwenyika manje, vari kuEgypt. Zvikanzi they continued to live semararamiro avakanga vachiita. Why? Because aive maitiro avo. Ndoda kuti umake iyoyo. Oenda pavhesi ya 28 inoti izvo, kana 27 inoti naizvozvo tarira, ndakatambanudzira ruoko rwangu pamusoro pako, ndikatapudza zvokudya zvako zvaunodya misi yese, ndikakuisa kune vavengi vakuitire nokuda kwavo. Ivo vakunda navaFiristia vakanyadziswa nomufambiro wako wakashata. Ndotaurwa naBhaibheri zvikanzi naMwari manje ndakafuona kuti une problem, ndomba ndabvisa chikafu. Ndabvisa chikafu watambudzika, ndokumva waenda outside. Hanzi waenda outside, hanzi vawakatonoona vasingazivi ini vakatoshamisika kuti a person can behave in like manner. Ukaenda vhesi ya 28 yobva yati, wakapatawo nevaAsiria nokuti wakanga usingagone kuguta. Ndotsvakwa neBhaibheri zvikanzi one was not enough for you. Zvikanzi saka pese pawaienda waimeka sure kuti waita maths. Ndoda kuti mupabate. Moenda pavhesi ya 30. Zvikanzi mwoyo wako unoshayiwa simba sei. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvaunoita zvinhu izvi zvose zvinoitwa nechifeve chisinganyari. Oenda pavhesi ya 33 yobva yati, zvifeve zvose zvinopiwa zvipo, asi iwe unopa vadikani vako zvipo. Oenda pavhesi ya 34, iwe wakasiyana nevamwe vakadzi pakupata kwako, zvakusina unokutevera nekuti ndiwe unotevera. Ndozvotokawa naEzekiel. Saka ndaakuda kuchidzoka panapa ndichinanganidza zviri kutaurwa naEzekiel, ndichitaura nemi vapana, ndichitaura nemi vasikana, ndichitaura nemi vakomana. Inzwai munzwe. Ndoda kukuudzai ndichikujekeserai. Jesu munomuramba zvenyu, asi kana nyika yakamboda nyasha, iye zvino izvi ndo painoda nyasha. Jesu munomuramba zvenyu, asi kana nyika yakatomboda Jesu, iko zvino izvi inoda Jesu. Ndaitaura umwe musi neumwe mufana achiti izvo anoita zvemadrug, ende vane chimwe chidrug chavanga vanacho, handizivi kuti chii, tinenge tumatombo kunge chii chavaihwanya-hwanya. Ende unoziva vaiti kana vachitora drug ravo, vaiti hanzi harifanirwe kuguma mazino. Rikaguma mazino anoora. Saka zvaifangwa kuitika ndezvinoti anotoburitsa rurimi mumuromo. Madrugs otorwa oiswa parurimi, oita kuamedza asina kuguma mazino. Zvino mubvunzo ochiti, zvino kana zvaunosuta zvichidya mazino, kokuzoti kwazviri kuenda. Asi problem iripo ndeyekuti kana tichitaura nemi nenyaya yaJesu, Jesu munomuramba zvenyu vapana. Asi kana pane nguva yakambodiwa nyasha, ndiyo nguva ino. Jesu munomuramba zvenyu vapana. Asi kana pane nguva inomboda kusunungurwa munhu, ndiyo nguva ino. Jesu munomuramba zvenyu vapana. Asi kana pane nguva yekuti munhu anofanirwa kutsanya nekunamata, inguva yenyu yamunorarama. Nekuti mukati memazuva amunorarama, mwanasikana mudiki haanyari kunogara neumwe munhu asiri murume wake, uye mwanakomana haanyari kunogara nemurume asiri wake.
asi handi vese vanoita zvinhu izvi. Kune vamwe vanozviita, kune vamwe vasingazviiti. Asi dambudziko riripo nderekuti kana musina kuitirwa nyasha naMwari, kana musina kuvhurwa maziso naMwari, kana musina kuvhurwa mwoyo womukati naMwari, Jesu mukamuramba zvenyu munomuramba. Asi kana pane nguva inoda kuti munhu aende naJesu ndeiyi. Kana pane nguva inozadziswa chiprofita chiri mubhaibheri chekuti izvo ani nani anovamba musha ishe asingavambi naye anovamba pasina ndeino. Kana pane nguva inozadzisa chiprofita chiri mubhaibheri chekuti mumwe nemumwe anoronga ishe asingarongi naye ndeino. Asi ndoda kukudzai vapana, chinondirwadza ndechichi. Jesu munomuramba zvenyu, asi kana pane nguva inodiwa Jesu ndeino iyi. A person who fools everyone else will also fool you. Unoziva, ndonakidzwa naHerodhi umwe musi. Herodhi anoti izvo anzwa kuti Jesu ari kuita mamiracles. Zvikanzi akafunga kuti ndiJohani amuka. Herodhi anobvunza mubvunzo. Zvikanzi Johani ndakagura musoro. Ko uyu ndiani? Hanzi akatsvaka kumuziva. Anga asingade kumuziva kuti atendeuke. Asi munhu uyu aimurangaridza zvaakambenga audzwa naJohani. Zvekuti kudiko, zvekuti izvo Herodhi akanga adanana nemukadzi wemunin'ina wake. Adanana nemukadzi wemunin'ina wake. Ndokumva amuroora. Amuroora nyika yese ikaramba inyerere. Ndomva kwauya munhu wani ainzi John the Baptist. John the Baptist ndokuudza Herodhi nemukadzi wake kuti zvamaita izvi zvakaipa. Kutorera munin'ina mukadzi nekubva kumurume wako uchiuya kuzogara nababa mukuru. Zvikanzi vadaro, zvikanzi Herodhi akatora Johani akamusunga. Kwete nekuti akanga apara mhosva, asi akanga amudza chokwadi chaasingadi kunzwa. Hanzi amusunga, muri kurangarira musi uya uya panonzi mwana waHerodhi akatamba, mwana wemukadzi waHerodhi akatamba. Apedza kutamba, zvikanzi naHerodhi ndikakuitirei, zvikanzi namai vacho itai ndoda mukadzi musoro waJohani. Chavakaitira kuti vade mukadzi waJohani, vakafunga kuti they can silence the truth. Vakafunga kuti if John is dead, so the truth is dead. Vakafunga kuti kana Johani asingachazozvitaura hapasisina. Ndosaka ndiri kukudzai vapana, the truth is stubborn, it cannot be silenced. The truth is arrogant, it cannot be silenced. Whether you like it or not, the truth is arrogant. Inguva iko zvinoizvi yekuti mumbobvisa ma-earphone. Inguva iko zvinoizvi yekuti mumbobva pa-app. Inguva iko zvinoizvi yekuti izvo mumbobva pa-Facebook. Mumbogara pasi makabata shaya. Nekuti chokwadi chamuri kuramba ichi, umwe musi chichakuvhiringai. Nekuti the truth will never die, mark my words. It will remain the truth whether you like it or not. Whether you decide to ignore it or not, the truth will always be the truth. And it is very arrogant. Unoziva zvinoita chokwadi, zvinondifungidza Zanda. Rimwe zuva takati tapedza kutamba bhora tiri zvifana. Unoziva bhora rakudhara raive rekubhejerana. Saka maiti mabhejerana, moona kuti taakudyiwa pano. Saka kana maakudyiwa, it's either bhora raifangwa kupera kuti mozotangisa kuti musadyiwe. Saka oro maifangwa kurovana. So musi uyu zvakaitika ndezvinoti takaona bhora rakudyiwa, ndomva bhora ramira. Zvikanzi izvo toita sei panapa? Tikati izvo ayo muri kutibirira, ndomva nyaya yatotanga kwakutoda kurwa. Saka umwe nemumwe amira newake kuti vachirwa. Saka ndakamira naZanda. Zanda waiti kana wakamutarisa aita unge asi brain dzake dzisingatori mushe, kunge anorwara, kunge chii, wongosingamuoni munhu akanga akangopusa pusa. Saka ndikati izvo wangu ndiZanda. Ndeu ndakaziva kuti pana Zanda iwalk off. Saka ndokumva shuwa ndakamira, ndokumva ndamuti chema tsenga nzungu. Zanda ndomva aramba akanitarira. Ndokumva ndaita chimwe chekuzeya chandanyatsoona kuti ichi chinopunza munhu. Zanda ndomva aramba akanitarira. Ndokumva ndatora chitanda pasi, ndokutanga kurova Zanda. Zanda ndokuramba akamira. Saka unochitanga kuzvibvunza kuti ndiri kurova munhu kana kuti chii. Saka ndakatarisana naZanda, ndokumva ndakanda chitanda pasi, ndokutanga kutiza. Imagine handisiri ndenge ndichirohwa, asi ndiri kutiza wangani achirova. Saka muprocess yekutiza ndichienda,
chinhu chandinoda ndechichi, ndakamhanya ndikanopinda mumba mambuya Machando, ndokudongorera nepahwindo, ndakuona drama riri panze. Ndobva ndazopedzera ndagara zvangu pasi. Ndakagara pasi, ndakazonzwa ruzha. Saka pandakadongorera nepahwindo ndikaona vanhu vese vari kuuya, Zanda ari mberi akadambura hembe. Ende ndakanyatsoziva kuti Zanda haana kwaari kuenda, ari kuuya pano. Ndokubva ndachiziva kuti Zanda uyawo kuti nyange ukarova nechitanda, Zanda haatirimuki. Ari kuuya iko zvinezvo achichema, akadambura hembe. Ndo pandakaziva manje kuti izvo nyaya yazotanga. Sei ndiri kukuudza? Ndoda kukuudza kuti chokwadi chakafanana naZanda. Unogona kuchiavoida ukamhanya ukanochivanda, but one day the truth will call you kuti ngatigarei pasi. Ende musi wachinouya chokwadi panenge pasina kurizirirana. Musi wachinouya chokwadi panenge pasina kuti ngatimbogarai pasi, because chokwadi chichauya. Vanangu, mararamiro amuri kuita, ndoda kuti ndikuudzei chokwadi. Ndeyekuti muri kuzvidzidzisa zvinhu zvisingazoregedzi. Muri kupinda mumadrugs amusingazoperi. Sexual behavior is like a drug. This habit inonetsa kukanda panze. Mumwe gore unenge usingasazvizvidi. Rimwe gore unenge wakuda a decent life. Rimwe gore unenge wakuda a decent man. Rimwe gore unenge wakuda a decent marriage. Rimwe gore unenge wakuda upenyu hwakanyarara. But habit yawatanga iyi ichagogodza. Zanda ichauya ichikutsvaga. Whether uri kubasa ichakutsvaga. Whether uri kumba ichakutsvaga. Whether unotonga nyika ichakutsvaga. Whether unotongwa ichakutsvaga. Whether ndiwe unoroya ichakutsvaga. Whether ndiwe unoroyiwa ichakutsvaga. Modzi yamuri kudzvara vapanai, vazhinji vakatadza kuzoidzura. Muri yamuri kudzvara vapanai inobereka in bulk. Modzi yamuri kudzvara vapanai haifi zvekumhanya. Modzi yamuri kudzvara vapanai yakafanana neuswa. Uswa nyange ukapisa hunomera chete. Nyange pasina anosakura hunomera chete. Nyange kusina kunaya hunomera chete. Hakuna une dura rembeu yeuswa, asi uswa hunomera. Saka modzi yamuri kudzvara iyi, one day it shall come knocking Zanda. What are you going to do? You need this conscience. You need this conscience. You need to live right. You need to have decent relationships. You need to think decently. You need to value yourself. This is required in every person. You need that integrity. Unoda chimiro chakanaka. Asi mararamiro amuri kuitai, kai don't care attitude. Muri kubehave sezvinonzi upenyu hwaunawo kucollege ndo kukwereteswa. Wako chaiwo chaiwo wakausiya kumba. Uri kubehave sezvinonzi upenyu hwaunawo kucollege mahumbwa. Chaiwo chaiwo muchazoti ndatitangisa. Uri kubehave sezvinonzi sadza rauri kubika ira hausi kubikira iwe, uri kubikira vamwe. Ndoda kukubvunza kuti kana tsoro iyi mazopedza kuitamba, kana tsoro iyi mapedza kubuda bhobho, kana tsoro iyi yazonzi yapwa, kana mvura iyi yazonzi yapwa, kana poto yawagadza pamoto yazonzi yakwata, unogona here kuzopedzisa kuibika? Uri kufunga here zvamangwana, or your sight is only fixed on today? Uri kufamba ukatarisa mberi here, kana uri kufamba ukangotarisa pari nhasi? Vapana ndoda kukuudzai, mangwana anoita sekure, but tinosvikako. Mangwana anoita sekure, but ari real. Mangwana anoita sekure, but mangwana is genuine. Nhasi uno tiri kukumanikidzirai muchitiza chokwadi, but chokwadi ichi hachife. It cannot be killed by men. It cannot be killed by a sword. The truth will stand for itself. Muri kuda kuedza kudii? What kind of families are you trying to build? What kind of relationships are you trying to build? What kind of precedents are you setting? Kuti kwese kwese kwamunenge maenda, kwese kwese kwamunenge muri, munoda kurarama zvisizvo. Chepiri chandoda kukutsiurai vana vangu, ndechekuti izvo, ko iyo tsika yekutapurirana mhosva kana kuti yekusairira mhosva makaiwanepi? Iyo tsika yekuti kana tichinge tichitaura chinhu, it's either unoti mai vangu havana kundiudza, ndosaka ndiri musinario yandiri. Baba vangu havana kugara neni pasi, ndosaka ndiri musinario yandiri. Akati akaita zvakati, ndosaka ndiri musinario yekuti. Oita sezvakaita mugarden raiden paya, Mwari achibvunza munhu, zvikanzi makomrades, asi madya here muchero wamakati musadye? Zvikanzi naAdhamu, mukadzi wamakandipa uyu ndiye aita izvozvo. Mwari ndokutendeuka kumukadzi, nyoyo yemukaya makasikai ndo ine problem. Mwari paakatarisa kunyoka, nyoka haina kumbotaura. Haina kana nyoka zvayakataura. Chandoziva ndechekuti nyoka nechemumwoyo yaiti mimi Mwari munozviziva.
Adamu ndaingove nayo mugadheni muno, taingotiri tu tichingogara, michero yenyu makaona yakakwana. Asi uyu angosvika panapa, muchero hausina kukwana. Saka hatingataure nezvenyaya yekuti nyoka pano, totaura nezvenyaya yekuti izvoindairepo uyu asipo. But aungosvika panapa odya muchero, apedza kudya muchero oti ndezvanhingi. Ndo problemu iripo vapana, ndeyekuti izvo ndaigodii ndiri kunze kwenyika. Unonoudza mai vako kuti college life hamuinzwisisi. Iwe University of Zimbabwe yakavhurwa 1952. Kana usinganzwisisi, University of South Africa yakavhurwa 1873. Vanhu vachingoendako. Saka usafungoti kana maenda pacollege ndimi matanga. Usafungoti kana mapfeka mini ndimi madzitanga. Usafungoti kana waponza ndiwo watanga. Usafungoti kapiwa room yekugara ndiwo watanga kugara wega. Usafungoti kugara kure nemabereki ndiwo wazvitanga. Vanhu vaibva kumisha kudhara vachienda kuma teachers college. Kana vapedza kuvhara vodzokera kuma teachers college. Ende usafunga kuti vanhu vakanga vasina capacity yekuita upombwe. Usafunga kuti vanhu vanga vasina capacity yekuita live in. Usafunga kuti vanhu vakanga vasina capacity yekurara kwavanoda. Everyone else had capacity. The difference is not the environment. The difference is how you face up with the environment, how you treat your environment. Iwe unongoda kusairira mhosva every time kuti technology yapamberi, chakati chapamberi, hakuna chitsva pasi pezuva. You girls, you boys, you need to own up. You are not behaving well. Zvinhu zvenyu hazvisi kufaya izvi. Zvinhu zvenyu hamuna kurongeka. Kudzidza makadzidza asi hamusi right. Zvinhu zvenyu imimi zviri upside down and you should learn to own up. UK hausiri wakatanga kuenda iwe. Mamissionary akatanga kuendesa vanhu kuma 50s. Vanhu vakadzidza kuUK nevakaenda kuStates havana kutanga kuenda iko zvinezvi mugaba akutonga. Vakatanga kuenda kare Smith achitonga. So by the end of the day, UK haizi nyowani. UK yakaendwa nevamwe vakatodzoka variko vekuti tikati sumudzai maoko vanosumudza maoko. Iwe ndiwe mutsva pazvinhu izvi. Why? Pamusana pekuti izvo unobatira zvinhu zvako pamusorosoro ende blame game ndo iripo. Ndosaka katana tazopedza toita tumatare panapa madzimai achitaura kuti izvo no, haiwa isusu we are the victims. You are victims of your own choices. You make choices today. Mozoita tuma group tokusolva. Moita ma choices today. Mozoita tuma NGO tokusolva ma problem. Moita ma choices today. Mozoita tuma tare tokuda kusolva ma problems. Mo pretenda unge muda kusolva. Vamwe vanhu vachiswera vakamuka vachitaura nezvenyu. Vamwe vanhu vachiswera vasina kurara vachitaura nezvenyu. Vamwe vanhu vachiswera vasina kurara vachitonga mhosva dzenyu. Dziri kuparwa nei nemunhu anoita zvinhu zvake achida achiziva kuti ugo create ka group kako. So by the end of the day I want to tell you whether mazoita tuma group kana kuti hamuna. Whether mazoita feminism kana kuti hamuna. Whether mazoita chicho kana ichi project icho kana kuti hamuna. Zviproject zvenyu hazvisi kuzodzima chokwadi. Chokwadi chekuti kudiko, chekuti ndiwo wakauya neabusive relationship. Chokwadi chekuti kudiko, chekuti ndiwo wakazviabusa in life. Chokwadi chekuti kudiko, ndiwo waita upevo usingabhadharwa. Chokwadi chekuti kudiko, ndiwo wairasisa mai vako. Chokwadi chekuti kudiko, wainyepera mai vako Mwari achizviona. Chokwadi chekuti kudiko, chekuti izvo waigara nevarume nemari yaisenzerwa neumwe murume. Chokwadi chekuti kudiko, chekuti Mwari ane mhaka newe. Saka kana Mwari ane mhaka newe, when people abuse you, hakuna munhu achakudzivirira pamhaka yako naMwari. Kana Mwari ane mhaka newe, kana wozotanurwa musoro, hakuna achakudzivirira. There is no organization ichakudzivirira. Kana Mwari ane mhaka newe, hakuna munhu achakumiririra panyaya iyi. Whether maita izvo kana kuti maita izvo, because the truth chinongomira sazanda, hachidzokere kumasure. Saka yamuri kutatapura nhasi muchairipa. Yamuri kuronga nhasi ndimi muri kutorongonora. Ndoda kuti ndigare ndakuudzai, you are not going to run away from this truth. You are not going to run away from this truth. Never, ever. Kunzi wanzenda kucollege, munoswera muripo pavhitsapa, muchisvuta zvikwepa. Chimbumira hutsi pano nepapapa. Kunzi musikana, mwanasikana, ane 18 years, unonzi waita accident na 2 AM uchibva kupati, wakatumirwa kuchikoro. Kutonzi uri muhospital mune mabill akuda kubhadharwa nemunhu asiri kurara nekusenza. Asinganzwisisi kuti mwana wemusikana na 2 uri kupi. Asisi kutaura kwandiri kutoita iko zvinezvi. 2 o'clock AM une appointment. 2 o'clock AM you are driving kuenda ku restaurant. 2 o'clock AM uri kuti ndiri kuenda kupati.
hauna kana tsitsi dzekuti mari iyi yandiri kushandisa iyi yawanikwa sei. Hauna kana tsitsi dzekuti izvo munhu ari kuinvesta mandiri, how much is he losing. Hauna kana tsitsi dzekufunga kuti dei mari yakashewa panin'ina vako, they could have a better life. Vanhu vazhinji vari kusacrifice in this process. Kuti utengerwe ticket rentege pane sacrifice. Kwete ya baba vako voga, kwete ya mai vako voga, nemhuri yese iri kusacrifice kudya nemurume nemuriwo kuti utengerwe ticket. Vachiti kana zvako zvafamba zvozonofamba, asi iwo unoti watengerwa ticket, unoenda ikoko unobvisa zvikomborero, unoenda ikoko Mwari unorwisana nayo, unoenda ikoko unotanga kugara nevanhu vasina chekuita newe, unoenda ikoko kunogara nemurume asiri kukubhadhara, unoenda ikoko kuti ndiwo unotomutsvaga kuti umupe zvipo, kuti pamunenge mutodriva na 2 o'clock am ndiwo uri kutosponsor the drive, ofunga kuti Mwari anokukomborera. I want to tell you, to this truth there is no immunity, and to this fact there is no immunity. You are going to suffer the consequences. If you do not change, my God is not going to change. If you do not change, the principle of the living God will not change. Mwari anotosanyengerwa, Mwari haasekwe, nekuti chaunodyara ndo chaunokohwa. When time yekukohwa kana ichinge yazosvika, zvinhu izvi muchazvikohwa izvi. Munorarama seiko vapfana? Munotadza seiko kuzvibata vapfana? Munotadza kugara mega seiko vapfana? Munotadza kuita zvinhu zvakarurama seiko vapfana? Kuve outside the country kunoshamisire chii? Chii chinoshamisa kana uchinge wanzi wane college life? Chii chinoshamisira kuti wane bedroom rako riri rega? Chii chinoshamisira kuti wapiwa trust yekunzi wamunhu mukuru? Chii chinoshamisira zvokuti ungatadze kuzvibata kusvika paextend yekuti izvo hana yako hairove? Ndorangarira umwe musi ndichipinda mune imwe chechi, pachiintroducwa umwe mwanasikana achinzi ndibaba namai nhingi. Indinyatsoziva kuti uyu mwanasikana haasi baba namai uyu, asi kuno vanotozikanwa kunzi ndibaba namai. Ende anotoenda muchechi pachinzi baba namai ndlovu sumukai, achisumuka when she really knows kuti tiri kungochaya mapoto. And I think my God is going to be silent to that. It doesn't work like that. Saka ndoda kukuudza kuti modzi yenyu iyi yekuda kudestroya chechi yaMwari, modzi yenyu iyi yekuda kudestroya chokwadi chaMwari, modzi yenyu iyi yekuti muchechi yaMwari haicha-respect kune kuda kwenyu, modzi yenyu iyi yekuti isu sema-Africans haticha-respectwa nekuda kwenyu, modzi yenyu iyi yekuti chero zvinongodhaka munongomwa without questioning, modzi yenyu iyi yekuti chero anongoti ndoda kurara neunongorara without questioning, modzi yenyu iyi yekuti nyangwe na 2 o'clock haunzi hana ichirova kuti handizi kumba. Baba ako chaivo chaivo 6 o'clock vanenge vachipinda mumba. Baba ako chaivo chaivo iwewe consistently he is home. Iwewe hana yako hairove doing things that never happened kumba kwenyu. Why? Because you are outside the country. Madzi nhasi ndoda kukuudzai, ndaisa pakati pako kutongwa kana kururamisirwa, kugarika kana nhamo, kufa kana kurarama. Choose what you want. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tibetsereiwo munguva nenguva patinorarama, tikuraramirei, pfungwa dzedu dzijeke, nyasha dzenyu dzitirindire. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Shevenekai upenyu wangu, nanganidza ishezvandiri. Ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukurira. Temo yenyu ndinotyora, ndinobata nekunyengera. Upenyu wangu wazara nezvivi, shindipewo kucheneswa. Shevenekai upenyu wangu, nanganidza ishezvandiri. Ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukurira. Rudo rwenyu Ishe ndinoziva, rwakadzama kune mutadzi. Ropa renyu rogezesa zvivi, shindisambe ndigochena. Shevenekai upenyu wangu, nanganidza ishezvandiri. Ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukurira.
Mundi pesimbare kukuri Shavana 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 Nawani 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 Shavani Avana Fana Kana Kana Kashiba Mundi pesimbare kukurira. Tomugamuchirai mose mukati mezuva ranhasi kuchirongwa Family Matters. Toda kutenda Mwari nekuteerera kwamuri kuita pamwe chete nevazhinji vari kutitaurirawo vachitibatsira vachitinamatira. Vamwe vari kutokanda mamessages ekuti tiri kubetserekana zvakanyanyisa. Murambayo muchitinamatira tichikunamatirayo. PaFamily Matters tinotarisa zvinhu zvizhinji zvinoraramika mukati memhuri. Munoziva kana mukasangwarira munogona kungoti hazvitaurwe zvichisiyiwa, yeti zviri kuparadza nekumunya mhuri, vazhinji vachigara misodzi ichiyerera. Asi kana tasangana kunze uko zvinenge makadini kuri raiti kumba toita kunge bati vanhu mumba chaimo vari kugara pasi pekutambudzika mukati meupenyu. Saka paFamily Matters hatina dzinoyera, hatina zvikari zvinonzi zvinoshinyira kana kuti dzinopisa kana dzinotonhora. Marova Mbira ane hasha ndo hatinotoda, tinotaura paFamily Matters tine kusimba kwekuti kana chinhu chikataurwa chinofumuka, zvakare vazhinji vanobetserekana. Saka ndachida kuti tisangane nevadare vedu mukati mezuva ranhasi tichibva kuno uko. Tinotenda kwazvai vatari nevateri. Ndinonzi Mabhande Given, ndinofarira nyaya dzeFamily Life zvakasimba. Tinoda kutenda chose. Zita rangu Mrs. Chinengo. Tinotenda. Yes. Makadiniko vadiwa vateereri navatariri, ini ndini wenyu Advocate Nyari Maposa. Makadi hama neshamwari, ini ndinoitwa Edith Chiriga. Yes. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi, ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi bhururu wasinyoro nevadare wamunoona pano. Tinoda kutenda chose. Ini ndinoitwa Pastor Francis Mbira. Ndine hama dzangu vadare vari panapa, tinowirirana zvakanyanyisa. Gono vanenge vachindibetsera kuti sinyoro pfutitsai makadai. Vane nzira yavo yavanoita yekuita kuti moto uite hasha. Tichienderera mberi nekubatsira panhaurwa dzemukati memhuri. Mukati mezuva ranhasi tine nyaya inopisa. It's a continuation. Takambotaura panguva yapfuura iyo tichitaura kurwadza kunoitika nenyaya dzegumbomba gumbopanze. Tikaona kuparadza kwazvinoita mukati mekurarama, but takabatawo zvakare kuti iko ndezvipi zvinhu zvamungangoona kuti iko pana baba kana kuti pana mai, what are those things zvamunogona kuona kana munhu atanga kuita gumbopanze. But patiri kukondinya nhasi hatingaisiya yakadaro. Toda kunyatsotsukutsana nerova Mbira iro riri regumbopanze kusvika rati rabada, kusvika rati tasa, tirirongedze pasi apa. Saka nhasi kuti tiri kuenderera mberi nekutsukutsana naro, nyaya yatiinayo mukati mezuva ranhasi nderekuti iko tinoda kutarisa munhu ari mazviri, but aakuda hake kuti iko no, I think I deserve better in life. I no longer want to live such a life. Enough is enough. The devil is a liar. Inini ndakuda kuenderera mberi neupenyu hwakachena. Ndo watoda kutaura nezvake mukati mezuva ranhasi. How tips on stopping nyaya yegumbopanze. But tisati taenda ukoko, ndakachida kuti titaure kuti iko gono mbotibatsirai. Zvine mabenefits here zvekungoti iko anzi murume anofanira kuita spare wheel. Especially varume ndo vanotunidzwa nenyaya iyoyi. But zvine mabenefits wo here kuti iko zvinzi iko sure munhu amumba make vari kuenderera mberi zvakanaka. Kana kuti maybe tisati tadaro gono taigona kutanga tati hamini totanga nezvipi, totanga nekuti is it possible to stop cheating here, kana kuti toona mabenefits ekuti iko
kuchengeta kunyasoda kusapuraya hwani mukadzi rudo mabenefits azvo amene totanga nechipa. Yes. Ndofunga kana tikatarisa panyaya yemabenefits. Alright. Mabenefits chaivo. No, it's okay. Zvine profit. Alright. Nekuda kwokuti zvinoita kuti vanhu mumba mavo pfungwa dzavo dzigadzikane, vangonangane nezvavari kunangana nazvo. Handiti muri kupaona. Izini mabenefits akawanda akafanira nekuti zvinochengetedza chaiko pfuma yemhuri. Haichapfachuki pfachuki. Iwewe hauchagari hana ichibika manhanga muchifuwa umu uchingocheuka kana pakanzi uyo hauvhunduki kuti apa wakahengana nemunhu wevanhu hauchavhunduki. Zvine mabenefit ekuti legacy unosiyirawo vana vako and so on, zvese zvakadaro izvo. Saka zvine mabenefit akawanda. Takambotaura imwe nguva tikati izvi zvekuchita izvi zvakafanana nerimwe zeapu raunogona kuisa pafoni rinokwekweta bhatiri. Muri kupaona rekuti unoibvisa yakanzi 100%, but kana yaungobhuta zeapu riya rikati yobva yati 40. Inobva ku100 kungoenda pa40 ushaiti 60 kwete kuti yakafa. Aiwa paunozonoigadzirisa sozonza ko api mune api. Saka tiri kuti nyaya yegumbomba panze ziapu rinosveta bhatiri remuchato rerudo rinosvetwa zvekuti vanhu vasiri vane muchato vane makadhi ane muchato yatakaenda here iwe takaita muvhumba kandoimuvhumba kutaura kuti vakatobva kukoti marimwe zuva zvakatokona muri kupaona. Saka nekuda kwenyaya ende havapotsi kutaura nyaya yekuti iko aonda mukadzi wacho akasukutwa nemakoti kumbuka kana kuzora mafuta achambobata achabatira. Saka zvine mabenefits akawandisa kunyange pautano chaiwo hwako, utano hwemhuri yese nezita renyu, uye hatingakanganwi benefit yekuti zvinotichengetedza kunamata kwedu kwakasimba. Tinova neukama hwakanaka naMwari, ukama hwakanaka mukati memhuri. Mabenefits acho I think they go to infinity. Saka upombwe kana kuti gumbomba gumbopanze kazhinji vanhu vanenge vachitsvaga bonde ndopazvinoitika. Saka iri toriti bonde mupengo tiritezere bonde riri outside marriage, handiti ndizvo here? Saka bonde mupengo ndo ramuri kuti iko rinosakadza mhuri, handiti muri kuona nayo cheripo. Mabenefits vamabhandi Nachida ngoti mabenefits anopfachukira kunyange kuvana mumhuri. Kana mumba mune rufaro kuburikidza nekuvhita zvinhu zvakaita sezvizvi, vana vanotoona rufaro runenge pakati pababa namai. Izvozvo zvinoitwa kuti vana vafare naturally, zvinoflowa zvega. Saka I think zvinopfachukira kunyange kumhuri yese, kuvana zvinosvikawo zvakare kana kusina nyaya dzakadai. Asi kana muchirwiwa nenyaya yekuti vazodai vachitukana mafoni achipwanyirwa pasi, vanenge vachiona vanhu vachirwisana every time, havazopofara, vanenge vachidhedhi namama vanogara vachirovana. Saka ndo mamwe mabenefits iwayo. Advocate imbondibatsirai advocate Nyari. Iko kangonzi baba vako because vekucheche vanodzigarira kanyaya dzebonde mupengo. Handiti munoona dzinogarirwa pasi, vanhu vosiiwa fanika kune vechisavadha vanosizvunzi nhengo dzepano ngadzisare pumira eldari serious. Vana vari kunyazoziva kuti ari kusenjwa ndibaba vedu. What damage does that do? Yes, advocate. Signoro, nyaya yekuva echiti inonyadzisa. Alright. Inonyadzisa iwe wabatwa. Yonyadzisa mukadzi wako kana murume wako. Zvingonyadzisa izvozvo. Asi zvokuti Sara isangano toda kupane nyaya dzoda kutaurwa nemamemba chete. Pana imbotaura kuti vanhu vanongotarisa chete uyu atikanganisa uyu, but the damage iri kuitika kumukadzi uyu, inini I have seen kana kumurume I have seen kuti munhu anyadziswa nekuchitwa kana kuchitirwa, kana kuchitwa izvozvo, munhu iyeye zvinomuundura
manhenga ese to the point yekuti munhu anogona kutoti munamatai tipei munamato wokutanga anokuzoti nanisina kugadzirira chero kuti ainzi hunza uzoita chinyimbo kuti tiri kuita macontribution epotluck unongona iye she doesn't want to be part of it kana murume yeye panonzi maamo he's not very interested anoita secluded saka kunyadza kwazvinoita zvinoextenda sezvataura navamabhande kuvana even the legacy. What legacy are you leaving to your children? You know, vana vacho vari kufamba vachiti, you know, children are very proud of their fathers, proud of their mothers, and they take a leaf from the strength of the marriage yamaparents avo. Ndosaka muchiona vana vakudzi kana vabereki vakambodivorca, chances are higher for those children to also go through divorce. Saka muchiona kuti kana baba vanga vachichita, vana vakomana will likely cheat. Kana mai vakachita, matosunungura vana venyu vasikana kuti anytime, any day, zvinotoitika, zvikapresa, unobuda. Because they'll say, my mom, you know, tine ruzhowa ruhombe rwatinarwo pavana vedu, even extended family. Saka that influence and that legacy, unenge waiputsa kana ukaita izvozvo, but unenge waichengetedza ukasiyana nezvinezvi. Alright. Right, tinoda kutenda chose. Ngatichienda pakuti is it possible kuti tonyatsoti munhu amboda kupinda mazviri kana kuti apinda mazviri anziwo zvatoshanduka akutofamba neimwe nzira. Anditi ndizvo funga mai Jaricha namai Chinengwa musati matibatsira tibatsirewo. Is it possible, zvinogoneka here kuti iko munhu shuwa akamboda kupinda mazviri amba atozviavoid kana kuti akatombobatwa nemambure acho atokatanura abude adzokere kumudzimai wake anyatsogara zvakanyatsogona? Is it possible? Kuva possible, zviri possible mufundisi, zvinogoneka chaizvo, asi hatidi kunyeberana, haisi nyore. Saka kune vasati vapinda mazviri, garai masiyana nazvo, musati handogona kumbotraya hangu ndozosiyana nazvo. Nekuti process yacho haisi nyore, not only kune munhu ari kuedza kuzvisiya, but kune everyone else ari involved, anga achichitwa naye, ari kuchitwa wacho, nemhuri nechi, it's a very complicated process. Saka zvinogoneka kana munhu akazvipira kuti izvi ndozvandakuda kuita, ndakuda kugadzirisa mafambiro andanga ndichiita, but it's not an easy process. Okay, thank you. Mai Chinengwa. Yeah, ndinoda kupfuurira mberi pataura naadvocate Jaricha ndichiti zvinoda kutora nguva yekusarudza to make a conscious decision. Isingadeterminwe nekuti wapera mari here kana kuti wambobatikidzwa ukarohwa here une mukadzi wemunhu. Okay, saka nemamazwi indiri kutoona kuti nyaya yedu kai masumudza rimwe rovambira sori kubatai muromo but ndanchida kuti muri sumudze munyasori tiri mukati medariro tiri bvubvurudze tese anditi muri kuona. Saka nemamazwi mai Chinengwa muda kupinda pakuti iko tomboti waakuda kumira. This is one of the tips. And we are saying determination. Please go on. So nachida kuti kumira munhu anogona kumira chekutanga anofana kuita sarudzo isina kuzembera pakuti ambobatwa here kana kuti apera mari kuya kwaaisienda kuti achatambirike. Zvoda kugara pasi kana kuti arambwa. You are right, advocate. Mai Chinengwa musadaro kuti munhu anogona kupera kungoperezeka zvakadaro kuti iko hauchatogoni kusvika. Because mucharangarira pane chimwe chirongo takataura tikati zvinopedza mari izvo, ende kazhinji ukama usina kuti twasa unonyanya kungobatanidzwa nemari. Kana waperawo mari wato irrelevant, pakutoone vamwe vatokuovertake. Saka masiro iwayo manje haasi safe pakuti ukazowana mari wakutanga futi kutsvaga but ukagara waita decision yako yakanaka nekuti this is wrong, to accept that this is wrong, I have to stop it. Izvozvo zvinoita sei zvinokubetsera. Saka ndanichifunga kuti zvinokosha kuti munhu ute decision wega kuzviudza kuti nzira yandafamba iyi haina kunaka. Mukatotarisa chapter 6 pane chimwe chirongwa Dr. Mbiriri vakambotaura about Proverbs chapter 6. Ndichaverenga verses 27. Inoti, can a man may take fire into his bosom? Zvikanzi munhu angatora moto here oisa muhembe. Zvikanzi and his clothes
not be bent. Zvikanzi ungatora moto here wouisa muhembe asi urega kutsva. Zvikanzi can one walk on hot coals and his feet not be seared? Zvikanzi so is he who goes into his neighbor's wife. Whoever touches her shall not be innocent. Saka kana uchitora mukadzi wemunhu kana murume wemunhu uchidanana naye wangofanana nemunhu aenda akanotenga chako yake paservice station panzvimbo pekuti ugoche nyama wochizvigocha iwewe. Saka the effect you still see it. Wanyatsotora marasha waisa muhembe uchitarisira kuti hautsve unototsva. Saka sezvataura advocate Jaricha zviri nyore kutogara warega kutambira panyaya dzecheating pane kuzoda kutraya kuzvikakata kubuda. Asi nhasi manje tiri kunyanya kufokasa neavo vakatopinda but tichivapa dzimwe dzenzira dzekuti vangabude sei. Ndo yamati determination isiri influenced pakuti iko wapera iyo yandibata iyo wakomana yeungoti iko ndaimbove mukuru webasa but zvakaita sei zvakapera. Handiti muri kuona then wongotanga kutanhauka makushe enhingirikiri malinks awanga uinawo and all that. Pamwe pacho vamwe wavaichita navo vaivapa ndima dzavasina kurima, maraini avasina kusakura, wongonzi wongonyorerwa vachitambiriswa but hausisiri manager papurasi. Handiti muri kuona wochitiko ndauda kumira cheating. But it must be a conscious decision yekuti this is wrong and I need to stop. What ndrudo matips iri rova mbira rapera simbai ngatirigadzike apa pano umwe here aruda kuti iviru rimwe rova mbira. Ndoda kuti nyaya iri kutaura namai Chinengwe ine udzamu hwainawo nekuti iri kutirangaridza kuti inini handikwanise kumisa vaJaricha kana vasarudza kuti vakutanga kuchita. Ndofunga ndo patinorasika kazhinji kuti wabata mumwe wako and unenge uchifunga kuti inini ndine simba rekuti because ndakubata ndinokwanisa kukumisa. Zvinoda kuti iye ari kuzviita aite the personal decision yekuti zvandiri kuita izvi ndakuda kusiyana nazvo but otherwise another person cannot change that individual. Zvichiuya pane nyaya yandiri kuda kufamba nayo yekuti another tip yekuti munhu akwanise kusiyana nazvo ndiye kuti appreciate damage yaari kuita, to come to the realization yekuti zvandiri kuita zvakashata first of all and kuti zviri kumbokanganisa chii, what do I risk losing in this whole situation. Kutoita self introspection yekuti panapa ndiri kuluza in terms of my finances anga achitaurwa, integrity yangu is at stake. Ndikabatwa napasta ndiri mubhoni masheu mune kamusikana kandinako, my integrity is at stake and pamwe ndine chinzvimbo chandinacho kana kusangano kana chi and what damage am I causing even to the children nekumhuri yese at large. The individual doing it kutosvika pakunzwisisa zvaari kukanganisa zvisiri zvekuudzirwa asi iye kunyatso appreciate kuti panapa ndofunga ndiri kukanganisira mhuri yangu and ndiri kuzvitadzira inini wacho. Iro rova mbira damage yauri kukonzera. Munoziva kuti dombo rikakandwa padziva rakati sesesa, dombo rikakandwa kunzi tobwi pakati apa masaisai netsanga dziri kumahombekombe unodziona dzinoderera. Saka kana muchiita bonde mupengo upombwe gumbo panze iwe hausiwo uri kuparara chete. Handiti ndizvo here? There are a lot of things that are at stake. There are delicate cords that we are disrupting and pulling. Handiti muri kuona veins that we are disturbing. Iri roambira ngarimbosukutwa iri. Rega indipinde ipapapa kudagona asati apinda. Ndafarira nyaya yataurwa namai Jaricha yekuti it must be an individual choice kuti handichada handiti. It must not be a reason of an ultimatum. Yekuti wapiwa ultimatum nemumwe wako kuti ukasatorega pano ini ndakutozoenda. Although izvozvo ndo zviri kuitika chose hiti yaya ikazodzika munhu anotanga futi akaona kuti haana kwaachaendako zvaanga achitaura uyo kana kuti ndinozodai handitika. So it must be your own individual choice. Yataurwa zvakare namai Jaricha ndinoona kuti in fact let me put it this way, pane a friend of mine a gentleman friend aitaura kuti pane mumwe mudzimai here anenge angatomupa offer yekuti
ngatidaiwo so handitika chero ndikaita mwana handikubvunzi mari anoona dzimwe nguva haasingori munhu angondotsvaga dzimwe nguva vanotovingwa vaona kati yasinyoreye vakati apo ndiri kudawo apo handitika saka iye akati hanzi ndakambofunga because anga ari honest ndakambofungisisa kuti munhu akanaka uyu you know ende zvingangondifambira dzimwe nguva zvikangonyerera ndanenge andipromisa kuti haazoshushi handiti hazonetsi mukadzi wangu hafoni chero akaita mwana anochengeta ega anoona vaya vangu vachitaurwa vaya muna Proverbs 7 anenge arongedza minondo yake mukadzi uyu hanzi ndakazofunga damage yekuti hanzi zvaakandiudza ini ndakati ininika ndakati Mwari sees the end from the beginning ende Mwari anoshanda from effect to cause hanzi saka ndakati zvichindinakidza izvozvi but tiri pacause hatisati tasvika kueffect let me look at the effect what will happen to my dear wife who has been with me all this time what will happen to my children, they are still young kuiwo ministry yandatanga yandiri kuita vanhu vese ava vakanditarisa ipo pano padare pano vanhu vese vakatitarisa what will happen to family matters utanga kuchifamba from there uchidzoka to where you are izvozvo zvichakubatsira kuti uite sober up nekuti zvamataura kuti ibonde mupengo ndere vanhu vakadhakwa izvozvo vari kuita zvakadhakwa saka iwe unofanira kuita nguva yekuita sober up kuti zvarevei izvi and that might actually give you mwe muono wakasiyana inse zvataura namaichinga kuti mari chaiyo chaiyo munopera unosakara opera kuti pe vakomana gono imbotibatsirai tirirongedzerowa Mbira iyi toda uri kanda muguru tiri pamatips ipapapo I think pfungwa dzataurwa so miururo yaiswa muchotomo inokosha number 1 yedetermination it should be very clear kwauri iwewe why do you want to stop cheating if you want to stop and it should be very clear noda kuti kunyange kunoitwa zvirongwa zvana United Nations and so on kunotaurwa nyaya yesustainable development vatuda zvinhu zviri sustainable asi kana kuri kustopa kwokuti homwe yakareruka mazuva ano kwaukazopromotwa ukazowana basa handiti muri kupaona saka it should be very clear what is the motive kuti tikwanise kusustaina this change. Even vanodzidza zvidzidzo zvana business and so on vanotoita mamwe macourses echange management muri kupaona nekuti change ka inotori process inoda kumanagwa zvakanaka saka it should be very clear your motives should be right kuti izvi hazvina kunakira mhuri yangu hazvina kundinakira hazvina kunakira ukama hwangu naMwari and so on and zvikataurwa kuti kwazvinozokwanisa kusvika munhu hakuna munhu anokwanisa kushandura mumwe munhu okay and then toda kuti tibate 2 mavhesi panapa rega nditange naProverbs 20 I think verse 17 inotaura panapa ichiti inyaya okay verse 17 bread of deceit is sweet to a man but afterwards his mouth shall be filled with gravel. Ririmo here mubhaibheri vhesi iri chingwa chinodyiwa pakawanda chinonaka asi pokupedzira haupedziri uine chingwa mukano unenge uri kubanda gravel unoiziva here ndo inodirwa kamurodhi nedidf ngazi ndo inenge yazara mumukanwa after unofa unevhu mukano uinevhu mukano apa pakutaurwa manje kuti panyaya yataurwa kuti what would be the implications or the effects and then ndakuibatanidza neProverbs chapter 7 verse 26 okay talking about an immoral woman for she has cast down many wounded. Yes, many strong men have been slain by her. Uya anakuura ndonda but mbinga kwete shoma yakanyudza vanhu vakawanda ende vanhu vanga vatori neconfidence vamwe vane mabodyguards vakanyudzwa nadzo murikuvabata idzo dzidzi
iwo hako uri kutongoro hako pombi yareruka nakubvuta utonerwa zvikanzi uri utozvitsvaga zvemuzvigwenzi zvemuchituvavaitoita vaine security asi zvikanzi many mighty men were brought down. Saka patungo, I think tiri kuti susuka munhu kana uri kusimbisa decision yako yekuti ndichadika fungisisa pamusoro pema implications ekuti if I don't stop my effects azo. Rega ndingotaura muenzaniso one that has been painful to me of late nekuti nyaya yakaenda kuma ikainvestigate ikaburitswa neorganization yaimirirwa this Christian guy ainzi Ravi Zacharias, with the world's leading Christian apologist. Ravi Zacharias. I mean, yes. Ndopo unoona kuti, I mean, chitemaka chinotori neunhu hwacho husine inewe. Chinokuendesa kwaungosina kuronga. Kwaungosingafungi kuti unosvika chinonokusvitsa ikoko. Munoziva kuti apa unombonyora pasi kuti ndichaenda nekwakati icho pakudesignwa kwacho ndokwachinoenda nako iwo wangofunga kuti aiwa tiri panapa but icho chine kwacho kwachinoenda. You know kuti after discovery he passed away last year. After discovery yekuti ndo unhu hwanga ainawo ngosingazikani zvazotariswa zvikavhenekwa organization yake yazozviburitsa. He has written so many books. Brilliant books anotsvakwa pasi rese. But ese anzi the akuitwa phase out of print. All these kind of things. All pese pane zita rake zvakubviswa. Not wow, is this happening? Saka I think zvakakosha kuti kana munhu waita sarudzo yakadai uri kuita sarudzo yakanaka. Chokwadi funga kuti zvinozosvika kupi. Kwazvinozosvika kwachoka zvakakosha kuti tidzoke kana uchiri kukwanisa zvisati zvakusvitsa kwazvinonosvika. David anongofunga kuti achazouraya murume wemunhu but akasvitswa pakunourayisa munhu achiedza kuita cover up for his cheating. That's the nature of sin. That's what it does. This is sad. Yakaoma. Very sad. Mabata nyaya yaDavid mukadzi wairi akungomuona hake ari kugeza muchichinjauzi chake ndokungoti it's a symbol. Like that. Nditoriwo mukadzi uyo just for the night. One of those, you know. But kwazvakazosvika masaisa yacho kwaakazosvika asi ogona umwe munhu akazotitaurira zvikanziko asi Uriah aifanirwa kuvakawo bathroom yakanaka inodziriwo mukadzi chigwenzi chatiri kungorovawo patiri kudzokera kumba pakovhima handini ndizvo here vanana baba vakaiwo munoziva kuti pane pamwe pekuti iko unobva wanyanyisa kuexposa mukadzi kumatemptations iwaya handiti muri kuwana. Saka kana uchienda kuhondo uri Uriah siyawo vakawo bathroom inochengetedza mukadzi ayo chigwenzi chandangotiwo auzive unokorovawo uchiona kuti zvakamira sei. Chigwenzi ichi chakakosha hachisi chekutamba nacho icho chebathroom aiwa regai tichisimbise pasi bathroom oya mukadzi anongoonekwa simbo chiri kunyanya kuexposa vakadzi mazuva ano zvinhu zvakaoma munyika and vamwe varume vabva vanyatsopeta maoko kuti who doesn't know that things are tough. Mukadzi ndiye anomhanya iwe aenda kubhodha you expose to unnecessary temptations. Anosvika umwe anongoti ndiani kwanotambudza mukadzi akanaka kudai mai rasai madhoiri esaya rasai madhoiri aya mari chii chiri kunetsa you know once twice third time she's in it. Saka mabathroom ngaapfirirwe. Saka Uriah chiwedzerai tatenge kwete kuti ndaashandisa tongotenga put them away. hatichada zvemadhoiri. Let's talk business. Obanzi mangani muri uchitsa nezuva. Saka pfirira
gono apa tawirirana kapa kachigwenzi katangobatawo matobuda tsuro handiti muri kuona saka tiri kuti iko murume wopfirirawo bathroom yako kunana Devita vanodongorera handiti muri kuona saka gara wakapfirira iye asiri kuonekwa zvakadaro zvekutoti iko azomuwana atopaza bathroom handiti kuti wogara bathroom yekuti ko mukadzi anenge achingoonekwa nevanhu vari pakakwirira hazvina kunaka izvozvo tiri kutaura financially protect tiri kutaura kuti iko pakupfeka emotionally be with her, look for her emotionally and find her and be kwidzawo sababa kuchengetedza mukadzi wako akatendeka namaiwo zvakare tibatsirei ipapa hatisina kugarisa kapa chigwenzi chabva chanobatana tsuro ipa yaida yabva yanomutsa mhembwe saka imbwa ukoko tosiya tsuro dzonangana nemhembwe saka nyaya yamataura iyi inobva yatoendesa pakuti kune munhu ari kuti inini ndoda kusiya one of the things unofanira kuziva kuti what kind of cheat are you nekuti kune zvikwata zviviri kune a habitual of a serial offender. Okay. Tine magweta kapatinoerenga manewspaper dzavanoshandisa. Exactly. Kune serial offender kutoti ndo unotori hunhu hwake. Hana yake inongorova akaona murume umwe kana kuti mukadzi umwe. Kune vakatongodaro. Zekuti munoziva imwe nguva takamboti tichibva kuSouth Africa ndaibva nebus that time. So takanetseka pabhodha nekuda kwemumwe murume nemudzimai wake vanga vasina mapassport. You know, zvakadhilaya bhazi I don't know kuti 2 hours 3 hours or so. Nyaya yavo iri kunetsa. Tozoti pazvakazopera vazonzi vazopinda because they were the last kupinda bus naconductor. Nyaya yacho yazonzi yazopera. Vanhu vakapenga. What is this? Because vazazikanwa kuti hawana mapassport. Iwo manje pane kuti instead of kuti vachata tine urombo but vaitozitaura kuti ayo but vanofarira adrenaline inorizwa kuzwa kuti kana usina passport kuna vanhu vakadaro wekutongoziva kuti zvinomunzira adrenaline suspense nedrama iro kwaari ndo the highlight of the trip. Kune vanhu vakadaro saka kune vanhu vanochita zvokuti anongoda drama iroro nesuspense iyo yekuti aona pandogona kungobatwa oti handina kubatwa maserial offender anotokutaurira kuti iko vakomana pamwe pandakambobuda musiling padiki murume wacho andiona hatizivi kuti chii uku ndokuita kwemaserial offenders vanhu vanotori neunhu iwo they actually enjoy the drama yacho iwo and then koita mumwe wekuti haasiri kutype iyoyo asi kuti zvinhu zvangoitika zvangomubata zvikamhenoti ikana kuti zvangoitika nemaitikiro azvaita asi handi unhu hwake unangaritenda hake nemadhoiri ani ake ndobva azongonzi imari kwakushaya kuti ndovatenda sei baba kuti ndoega kuvatengesera here madhoiri iri ndiri kutengesa ndobva angonzi orit matimari ketu ndo right torai juice mufriji mo mune juice tinyatsonzwe mukadzi akanaka kudai unotengesa madhoiri for the why yaitwa kuenda pairi vakiwa ndeyekuti kune vanhu vasiri vekuti they are habitual cheats okay handiho unhu hwavo zvinogona kunge zvine an underlying cause inogona kunge itori maybe haasitori conscious zvinogona kuita kuti emotionally pane maneeds asiri kumitwa nemumwe wake kumba uko and then kubasa kwaringokomentwa kunzi munhu maroko enyu anonyatsokugara ichaizvo murume wake haambofa akataura maroko akagadzirwa musoro murume haana comment murume anongokomenta bedzi kana sauti yawanda kuti koma isauti here mukadzi waroti angonzi b muriwo saka tiri kuti kune vanhu vakadaro unhu wekuti haana unhu uhwu
but there's something that their heart are longing for. Yes, saka kana urida kuita that change, iwe unofanira kuti identify kuti ndepapi pacho papinza mhepo paite kuti paite gap iri really papi that needs to be identified. In other words, saka kumwe kwacho kuchitaka hakutoiti kuti munhu angostope ari ega, zvinotoda muchibetserana kuti okay, maybe there's a need that was not also being met, that needs to be met. Saka zvinogona kungonaka nekuti iko need yanga ichitsvagwa nababa ava mumba shuwa yamo anditi murume zvotonaka. Saka identification iyoyo yekuti iko inini chandiri kuda panapa ibonde rakakwana, but panapa pane my excuses more than bonde racho anditi muri kuona nayo cheripo. Saka pakupedzisira uyu akazviziva kuti iko ndo zviri kuti baba havatopa temptation nekuda kwaizvozvo. If you discuss it zvakanyatso kunaka and adjust, munhu anogona kutogara pamba nekuda kwaizvozvo. Thank you for that point. Nekuda kwokuti vanhu vazhinji vanosimbira pakungoti ndamubata. Ndamubata. And evidence ndinayo mayo mwana ndakapeka evidence. Munogona kamuri kutodhila nesymptom, but hamusiri kutreata the underlying cause. Mamubata, it's true, but ndo nyaya yacho yese here, and haasi kumboramba, and haasi kuramba. But is that the whole story? Chimwe chitekedzi chimwe chisipo. Saka gono muri kuti here patinofanirwa kupembera kuti ndamubata handi pamameseji pamanidzi akewo futi muri kuona kuti iko ndakazobata zvaanoda mani. Yes, iri rapera simba roambira ratarirongedza ikandayirimwe ndiana ane rimwe apo inyaya yekuavoida temptation. Kuti iko kana munhu achida kumira nyaya iyi ivo in the position of avoiding zvacho zviri kukupinza pachomanikidza. Saka ndo zvandava ndingoti parure mbichana muchidimbwe kuti zvinayo newhat forms. Chekutanga, stop fantasizing about someone. Kune vanhu vekuti ari kumba kwake anenge achifunga sekitari ari kubasa kwake yokuda sekitari yadeyari yangu mendakaroora ndingaita sei, kana anenge achiimagine murume uyu ane 6 pack deno zvazvo, something like that. So if you continue to fantasize about someone, you end up kutozvidonhedzera mune unogona kuzosangana nemumwe munhu manje ane zviri zvaunofantasaiza zviya zviya anosvikirika ndobva wachizotry ndobva zvazotoita. Saka then you get into it. Then imwe point ipapo avoiding temptation ndeyekuti reduce or avoid associating with people of the opposite sex. Pane mukomana ari kutaurwa nezvake chitereke kuna chapter 7 yaProverbs. Pane verse riri kuma 24-25 rinoti the woman was of a craft intent in new world translation odaro. Saka pane vamwe vanhu vekuti if you associate with them vane ka craft intent vatoripo kuti ndomwina chete. Exactly, enticing speech. Saka if you avoid the association nevanhu vakadaro zvinogona kubatsira. Then imwe ndeyekuti patemptation baba avoid ma-leads kana zvinhu zvinokuti uzopinda makadaro sekuti mamovie amunoona nemashows, pornographic material zvinoita kuti uve nekamwe kaworld kako konoda kuramba uchida kutsvaga kuti ndingakawana kupi ndoexperimenta kupi zvinhu zvakaita seizvozvo. Then sometimes chirungu chakanaka chekuhagana kwatinoita mumachechi mune machi zvakanaka, asi pane vamwe vanonyatsoti ndikahagana naye uyu nezvandiri kufungidzira you end up wakubva kuda munhu uya. Saka zvakanaka kuti toavoidewo zvinozivawo kuti exactly kuti zvinofamba sei. Then imwe yacho ndeyekuti mamwe manhamba ngaatongogara abva kamafoni macho kugara totongobvisa nemamazwi vamabhande muri kuti iko environment yako iwewe yauri iri kukonzera dambudziko iri re-engineer make it safe. Anditi muri kuona zvokuchengetedza iwewe. Ndafarira point yenyu ivamabhande because murume uyu anonzi Job uya gono
hanzi akanga ari munhu akanaka pamberi paMwari, akakwana. Hanzi asi aitya Mwari futi. Hanzi achinzvenga zvakaipa. Aona point iyoyo. Jobu aiti akaona chitema kuti chiri kuyambuka nepapo, iye unoshandisa hake zambuko rekuzasi uko kwasayo. Handiti muri kuona? Osiyana iyo nyaya yekungoti ndozviona ndapo. Arega ndimbotera kwaari mukadzi ari kutaura kuti murume, because uyu mukadzi uyu muna Proverbs akanyatsotaura murume wangu aita afamba. Inini ndawaridza mubhedhi ndikaisa masipaisi chiuya. Saka iwe watoudzwa zvese kuti iko ndo zviripo, woti ndozonozviona ndapo. Uda kuiona chii? Muri pana Job ipapa. Thank you so much. Yes. Sorry, it's okay. Yes. Muri pana Job. Aiwa ngarirowe. Ndafarira pekuti Job akanga akanaka. Akatoti twasa pamberi paMwari. But zvakaipa hazvisi zvaimunzvenga manje. Zvatouya zvichida kutomuedza, but iye ndiye aitonoti zambuko rekwasave riri safe. Saka tinogona kutora comfort pakuti handiri munhu waMwari. Temptation haizvizivi izvozvo. Inenge inotonyanya kuda, inotoda vanhu vaMwari. Saka ndinoona sekuti Job anotidzidzisa zvinhu zvakakura kuti temptation inotouya, but it's good to know how to deal with it. Sezvavataura kuti wangodelete mamessage acho. Kana kuti ukaona munhu anoda kufrequenta inbox yako stereke unnecessarily, tell them to stop that or avoid them, delete their number and tell them. Iyo inyaya yekudelete ndaifarira, but chidelete ka chirega kuva wachimemorize namba dzachona. Wangodelete phone nemufungwa pamwe chete. Mwana akatoti ndadelete achizvinyepera. Tiri panyaya iyoyo pane game yatete machiti koapa pakasungwa nerwai, koapa zinyeke. Temptation iri kutaurwa navamabhandi. Chiona kuti wewe pauri zinyeke chii? Because pamwe shuwa panenge pakasungwa nerwai. Munoziva mukatarisa pane mamwe ma-professions akaita sema-professions edu isusu namaicharecha. Ekuti you are a lawyer, mamwe you are a doctor, mamwe you are a counselor. Basa rako nderekugamuchira vanhu vane nhamo. Hakuna office kwangu akasununguka kuti handei kuti hakuna. Anotouya nezimutoro rada kundosvika kuti pi pauri. Iwewe une answer, nokuti we were trained to have answers and to help you solve your problem. Vanhu vanogona kuita inonzi transference yekuti my feelings of gratefulness andinayo towards this doctor, kuti ndandine dambudziko rangu randishungurudza chose, he gave me a prescription, zvikatoita mufunge murume wangu ari kundinetsa noti mukadzi wangu ari kundinetsa, wotaura kuti pati vakadzi vanoitireko kudai varume vakakwana kudai. I'm doing it professionally. I'm not doing it because I like you. Ndiri kutozviita nekuti ndo matrainerwa atakaitwa, ndo basa. Iwo akutora nyaya yakuti uyu anenge anondida. Saka iwo kana uri muprofession iyoyo zvizive kuti zinyeke yako. There are people who will naturally be vulnerable to you because of the assistance that you give them. Saka ndo kuchiavoida chinyi temptation yataurwa iya. Chimwe chandingawedzera ndechekuti ziva kuti vanhu vari kudai kwauri. Nzwisisa usanyanya kuda kuzvitutumadza kuti ndakanaka chose. Musati maenda ukoko. Advocate musati maenda ukoko. Saka muri kuti here pane mamwe ma-professions ekuti iko mukubetsera unoerekana wakungodiwa. Ndizvozvo here? Kungofarirwa. Ende vanokufarira vamwe wacho they are not principled kugumira pakungokufarira. They might even want to go further. Handiti muri kuona nayo yacho iripo. Saka makaunzelers ka ndimi maroya kai nimi wafundisi kona handiti mukuona nayo iripo. Vanhu vanomira uko kumberi uko muchibetsera macounselors. Munhu ari kuchema iwe uri kumupa matishu uchidaro after matishu iwaya vanoti apa paita murume pafudzi rako zenda iwe usati wambunzwa mudziya wakadaro mukati meupenyu. Saka tinoda kuti tibatsirane vanhu vaMwari. Nyaya iri serious, kuseka nhamo serugare handiti muri kuona nayo cheripo. Vazhinji nevakawanda vakaita chitema chinotyisa. Vamwe they've been victims of blackmail
arara nepatient yake chaiyo zvakawanda zvinoitika murima. Hanzi sekuru wangu waiti rima rakabata. Handiti mukuona nayo chiripo. Saka avoid, thank you for that point. Avoid temptations. That environment inokuita kuti uwe vulnerable, re-engineer it and avoid those places and points dzinokwanisa kukupinza pakaipa. Tip yekumira nyaya yekuchita mukati memuchato. Ndakuda rimwe rovambira. Mama akuenderera mberi. Pane rimwe randandida kupinza maijari chasati vapinda. Kandaitoni. Then maijari chapinza. Iwe ziva kuti uri kudiwirwa chinyi. Moza vanhu vanoonererwa stereki. Vanoda kufunga kuti they are more important or more attractive than they actually are. Iwe zvizive kuti shuwa zvirutaura maichinonga dzisinema kuti nyaya inongodzi gumbo mumba gumbo panze hapashayikwi mari, hapana munhu anongoti ane mwoyo wakanaka mufunge, ndosaka ndangoti hangu ndinomuda. Ipo pane nyaya dzebonde. Bonde is very costly, it's an expensive enterprise. Saka ungoite bonde nemunhu usingabudise mari, even kundomuona kuri kuda mari yekonde. Neparinoitirwa ka? Neparinoitirwa dzimwe nguva. You need to be creative. People are very creative. Saka ziva kuti zvandanyanyodirwa pano likely cause ndeyekuti ndiri mbinga at the moment. Asi pandichazosauka zvinogona kuti vanhu many books have been written about that. Even mastori yamaprince and the pauper. It's a prince mudyi wenhaka ari kutsvaga mukadzi anomuda for himself, kwete ari kudira chinzvimbo chake. Kana pachine mastori akadaro ekunzi kuna maprince vakakurura hembe vakapfeka marengenya kuti vandotsvaga the heart of a woman who's looking for his. Iwe ndoangwara chinyi iwewe nebhenzi yako netumari twaunato twaunganidza nekatenda kawawana kucity council waitozviona kunge ndiwe unoshamisa. Zvizive kuti iwa pangori nenyaya yekuti wanyenga mukadzi, wachecha mukadzi, ziva kuti pane zvamuattracta, pane zvawadirwa iwewe. Saka actually hausi kutodiwa, ari kutoda izvozvo chete. Actually ndizvozvo. Saka nemamazwi tiri kutiko unogona kudirwa usafunga kuti wadirwa rudoba. Pane chatodiwa pauri. Unofana kusiyanisa kunyaya yekudiwa neyekudyiwa. Zviri pedyo hazvo vanonzi vanadliwayo. Pamwe unoda kuitwa dliwayo. Anodliwa hatauri. Handiti muri kuona. Saka nemamazwi tiri kutiko unogona kungodirwa kuti umboblesa. Vanzi vanoti kublesa vanoshandisa wedhi rakanaka pakaipa, and this is a religious word. Saka hanzi kuni kwaane mablessers. Vanogona kuti vakadzi kana kuti varume pamwe uruda kungodhambirwawo stress yeumwe munhu. Handiti ndizvo here? You are actually a vehicle yemafrustrations eupenyu hweumwe munhu. Mumwe munhu has given up mukati meupenyu, haatombozivi kuti chirwere ichi ndakachiwanepi. Vongobuda zidhimoni riya rekuti iko ndikuda kunokandawo chero pandakanda miseve iyi. As many as they can die, I don't care. Saka ziva kuti uri kudirwei. Zvimwe zvacho vamwe vanotoudzwa kun'anga chaiko kuti udai rara nemukadzi akati. Iwe uri kutotsvagirwa for ritual purposes. Handiti muri kuona nayo cheripo. Saka zvakawanda zvaunodirwa. Usafunotengesa, usafunoti kakati kandina. Handizvobadi vana vamwe. Saka iri rovambira ndarifarira ngarirara. Right, ngatikandei rimwe tione tiri tsukutse. Maijaricha ndimamwe riri kupenga ramuri kutiko ndiri kuda vanondibatsira kurirwisa. Apa ndoda kutokudzosai kumashure chaizvo. Hazvina basa, pane rimwe ramuri kuona richiri kupfakanyika. Rinoti mukataenda. Pane nyaya yambotaurwa naGono yekuti dzimwe nguva pamwe it's an incident yaitika. And vangu vachitaura nyaya yakakosha yekuti kune ari kutadzirwa it's important kuti uonewo contribution yako kuti munhu uyu azochita what was the cause. Pamwe my-emotional needs aleka and then those emotional needs need to be met. But ndaona kuti tikaisiya yakadaro tinogona kuita dambudziko nekuti vanenge vachizviita vatiri kuda kubatsira vanogona kuzopinda mucomfort zone yevictim blaming.
kuti wazvinzwa iwewe ndotori neproblem saka iwe wogadzirisa apapa kuti zvinhu zvacho zviitike. Ndakatozobuda because iwe waisagona kusika maplates zvakanaka, waibika sadzambodza kana kuti waisanditengera zvinondinakidza. Saka inoda kuti tiibate futi from the reverse side kuti kuna anenge achizviita. Every marriage ine ma-challenges ayo at different stages. Nasu unosangana ne-challenge, mangwana you'll meet another challenge. But zvakakosha kuti kana wasangana ne-challenge, hakuna munhu anoti kana vhiri raponje anoenda unovhura engine otanga kusunungura otanga kusunungura mabhaudhi emuengine riri vhiri raponje. Saka kune munhu ari kufesa a challenge mumarriage yake, deal with the challenge. Kubuda mumba is adding an additional challenge. Hausi kusolve a problem iripo. Saka kana watoona kuti apa ndinenge ndakazopoya nekuti mukadzi wangu kana kuti murume wangu anga andikanganisira, chizvigadzirisa iwewe mentality yako yekuti the next time yandinosangana nedambudziko ndinodhila nedambudziko racho kwete kuti ndinonotsvagana nerimwe dambudziko. Saka maijaricha muri kuti here nevamwe adare muri kuti iko kana mudzimai asiri kutsvinda kugeza kuwirirana nemvura, handiti muri kuona aikona unotsvaga anenge marwei, handiti muri kuona dhila neiroro iro. Ende pane vamwe vanotobhilivha kuti iko no one is caused to cheat, especially in marriage. In a marriage setting you decide on your own kuti iko ndiri kuda kuchita, handiti muri kuona. Hanzi ende vamwe vanozotoita upombwe, it is not actually nekuti iko mudzimai ari kuramba bonde kana kuti chii, kana kuti murume haasi kugona bonde sekana vazobuda, kana kuti hanzi mukada kunyatsozvitarisa seri uko there might be a long history yekungoita ma-wandering thoughts, handiti kana kuti a long history of pornography, handiti muri kuona. Saka zvazongopoya ipapapa, but hakuna munhu, ndoda kutaurira vana vaMwari, hakuna munhu anofanira kutaura kuti iko ndakakonzereswa nemukadzi wangu kuita zvandakaita izvi, kana kuti ndakakonzereswa nemurume wangu kuita zvandakaita izvi. Asi kune murume tiri kuti iko Uriya, firira hako chii bathroom, firira imba yako, mukadzi but hakuna munhu anochitiswa neumwe munhu. It's a conscious decision yaunoita uri wega iwewe, and it has got history. Handiti muri kuona. Ndachitangowedzera mbichana papfungwa iyo kuti make your person what you want them to be. Papfungwa yataura namaijarisa kwakuti pamwe ndakakompea kayo nevamwe munhu, murume wangu anopfeka zvichidharadhara asi ari middle age, kana kuti mukadzi anopfeka zvichembere chembere but middle age. Saka I think mumwe namwe ane chitsvambe chekuedza kugadzira munhu wake into a person that they want to be. Zvinogona kubatsira izvozvo, unlike kuti because she's not dressing the way I like, then I'm looking for someone else who dress the way I like. I don't think zvinobatsira, but let's try to help each other. By the way, marriage is all about building each other. Because you are taking me ndakakurira kubocha uko tichidya nzviru and so on and so on, then iwo wakakurira kuborodheo, but une zvanoda kundigadzira kuti ndive ndiri, then ndine zvanofanira kugadzirwa kuti uwe, so that we grow together. Saka I think zvakakosha izvozvo kuti munhu saka sando huru yandaona panapa ndeyekuti tarisana nedambudziko, mugadzirise dambudziko pane umwe wako. Handiti muri kuona gono munowanzoti chiiko nenyaya yeswimming, munhu anoblame maswimming pool. Handiti muri kuona nayo chiripo muziko dhidhoira handichada kuriona ameno rimwe rinosufocata oenda pane swimming pool ameno kuti munonyaya yeko. Kudzidza the skill yeswimming. Once you learn that skill you'll be okay muswimming pool imomo. But kana usina that skill, chero tikakuendesa kuBrazil unongononyura mama unokupaona if you don't have that skill. Saka chatofana kudzidza the essential toolkit yemarriage. Kana taidzidza iyoyo inotibatsira zvokuti tinokwanisa kugadzirisa ma-situations edu mukusiyana siyana. Saka kana usina ma-skills iwayayo ekugara mumuchato, ma-skills aya ari basic ekugara mumuchato, maybe ku-communication, conflict resolution and other issues. Kana usina ma-skills iwayo unonyura mu any marriage.
hakuna nyangwe ini mvura inosvika umwe inokuyeredza. Unoona kuti kune maaccountants variko vakatarisa indakangonzwawo nepahwindo ndichipfuura vachidzidza imuchitoendawo klasi principles of accounting. Hazvina mhosva kuti unotaura Portuguese kana kuti unotaura Russian. Pane maprinciples eaccounting. Ndokusaka femui iri kuBrazil inogona kunoaudita zvinhu zvakaitwa kuSouth Korea nekuti pane maprinciples. Ndo paya panonzi naLeo Tolstoy munyori wekuRussia all happy marriages are alike, but every unhappy family is unhappy in its own way. Okay, saka maprinciples anofanira kuti abatwe. Saka ndo patiri kuti tinokwanisa kubetserana nekuchengetedzana. Zvinhu zvese izvi zvinoitika paine nhaurirano. Semuenzaniso bhaibheri rinobva rataura kuna Efeso kuti kana magumburisana musatadza, don't say the wrong things, don't do the wrong things. Zvikanzi uye musavidza zuva makatsamwidzana, murege kupa Satani mukana. Zvino imi mukati muri kuita 3 months muromo ndewamutsviri kudarizvo mutaudzana, uchapa Satani mukana apa. Ndo zvatiri kutaura. Are you getting that? Zvokuti munhu anga asina hunhu uhu, asi situation iripo yokuti tigadzirisane haudi. Ende kucounseling handitongwe nevanhu ende iwewe wakutemta Satani angati aritoenda hake kwaari kuenda tozomutangira imi alright chimbodzoka asiri kutaura nemurume wake anditi muri kuona. Yes, thank you. Izvozvo hazvibetseri manje kuti mugadzirisane kana kuti kubude munyaya yekuchita. Iwe usiri kugadzira ma-underlying causes, mamwe mafactors anocontributa kuti moto uyu unyatsa kubvira. It's a whole, panotoda a holistic assessment situation. Muri kupaona? Thank you so much. Ini ndiri kuda vanhu vari kukanda marova Mbira mudariro. Tirwisane nawo tips dzekuti iko munhu arikuda kuregera hake. Aiwa, ndatoda kupindira, ndafarira zvataurwa naGono. Kuti imi dzimwe nguva munhu unoda rubatsiro, hatisiye dingindira redu recounseling. Nekuti dzimwe nguva when you are in a situation hanzi we see the world not as it is, but as we are. Saka dzimwe nguva unoona a situation nemaziso ako iwe ekuti ukapa situation iyoyo kune mumwe munhu ane maonero akasiyana anogona kukuvhura pfungwa. Ndosaka chiramba chiti enda kucounseling usatya, muri baba here masangana nezvizvi, go and get help. Muri amai here, go and get help. Zvimwe zvichakubatsira kana ukaenda kucounseling uchaona kuti unogona kuudzwa kuti iwewe for how long yataura naGono here, are you a first offender? Anditika zvonzi no zvakamboitika futi muna 1994. Zvonzi do you know kuti we are creatures of habit, saka what you need to do is to break a habit. Anditika chii chiri kuitika kuti urambe uchingodai masekretary ako ndo anongori uchingoramba uchidini uchidanana nawo, kana kuti mastudents iwe ndiwe headmaster kana kuti maticha watinoti okay, I think challenge iripo ndeyekuti inini ndiri kuwana mukana wevakadzi vakawanda whom I have authority over. Una mwe munhu atokupa mumwe muono kuti I think apa ndo panenge pari kudini akukanganisa zvinhu. Uchaona kuti zvoti unogona kutongonotiwo neudyire iwe. Iwe unongongori neudyire iwewe, unenge unotongoda zvevakadzi. You know, maybe it's an uncontrollable sexual appetite which you because of habits you formed yourself. Anditika uchaona kuti saka addiction. Thank you. Uchaona kuti kucounseling kunodini kunobatsira zvizhinji. Wochinzwisisa futi kuti Satani haazi shamari yako. Rega nditoudza vateereri kuti Satani haazi shamari yako. Haasi kukunyengera kuti uite boyfriend kuti munakidzwe henyu nekuti anokufarira. Aiwa, basa raSatani pakuti iwewe wati utsvage girlfriend wati utsvage boyfriend kuti ubatwe.
arungoda kuti chisvike panzvimbo yekuti zvibhende chichibhondoka because he's not after your good, he's after your soul. Saka kuti ati sakaziva kuti kufara kwauri kuita uko basa rasatani ndirekuti angoona kuti wapinda munyaya akutotsvaga kuti chobhondoka sei, toenda here through the daughter achanyora pasocial media kana kuti tichabhondoka here nevakatepa zvavakatepa. Ende dambudziko racho Satana hambo chibhondori pasati paungana evidence yakakura uye pasati paungana vanhu futi sekenda muri kuona mukadzi uya akanzi tamubata pa handiti muri kuona Satana akauya ndopaakadedza vanhu when the act had started. Handiti muri kuona. So diabolos anodaro. Saka tiri kuti wadiwa wateereri diabolos ibasa rake zvakare. Ndanchida kuti iko mubate nyaya iyi kana tichiita mabonde mupengo aya kubuda mumba and all that zisekuru riri seri kwazvo zvese ramusingaoni imuri kuona masekretari vanhu uya ane six-pack yellow bone apo nepapo ndo zvamuri kuona. Asi mukateedzara murongwa wacho muchienda seri kwacho munoona makagara seri kwacho kwakagarwa nadiabolos mudenderi wenyika yose. Saka tachida kuti zvibatane nekuti tinzwisise kuti mweya yakaipa naiye diabolos ndo anokonzera zvimwe zvinhu izvozvo ndio vari seri kwezvinhu izvozvo handi kungonakirwa ba ndiSatani chaiye anenge achida kutoparadza. Saka yet at the same time ndanga achida kuti iko gono patiri kupeta pendera nyaya yedu paya pamunoti iko wachita wabuda wazoita sei ini ndinoona sekuti iko akusi kuti uri kubudirira ba kana kuti wakangwara kana kuti unogona kuronga tunhu twako. Satani arikuda kunyaso kusungira mabhaudhi zvekuti pazvinovhondoka idi unongorizaina kana kuramba basa kana kungozvisungirira. Ndo chaizvo zvinoitwa nadiabolos izvozvo kuti iko pakufunga kuti ndiri kubudirira, pakufunga kuti mukadzi wangu haana kundiona, pakufunga kuti I almost got caught, ndazobuda ndika ipapo Satani ari kuisa zvijaka panzvimbo pachazonyasosungika chaiko wega unongoona kuti any touch is very deadly and dangerous. Saka ngatipangwarire ipapo vana vaMwari hakuna uchenjeri pakuita upombwe. Gonotipedzisirei tinamati. Yes, toda kutenda zvikuru. Ndofunga imwe nyaya inogona kutibatsira kuti ngatiteererane communication chaiyo. Zvokuti even mumwe wako akabvunza kuti time dzamuri kuya kumba idzi hana yako ngairove haapo kuti akufuruse aripo kutoti muchengetedzane. Zvikuru sei vana mai vanenge vakapiwa a 6th and a 7th sense vanogona kuona kuti vanogona vanokwanisa kuzvidetecta zvichiri seri kwejurawo there's a relationship brewing and so on. Urega kuwanza hasha izvi zvitoripo to protect you nekutochengetedza mhuri yenyu. But dzimwe nguva tinozosimudza izwi nekuwanza simba nekuita se uchitorwisana nezvinhu zviri kutoda kukubetsera iwe. Kana wadaro haubetsereki, kana ukarwisa zvinoda kukubetsera haubetsereki. So rega tipete tichiti panapa tataura muenzaniso waJoseph handiti ndizvozvo mai Potifa wakanga wataura wakati zvese zviri right, vakomana vamwe vese vanosomboeka ndati vaende kugarden and so on murume akafamba Potifa anga ari kutoatenda meeting kure. Zvikanzi panapa Genesis 39 verse 9 there is none greater in this house than I, ndiJoseph uyu, neither has he kept back anything from me but yourself, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Munona motive yaJoseph yanga isiri kuti ndinozozvafoda here zvinozodiwa namai Potifa kana kuti makatestwa here mai Potifa HIV iri kunetsa mazuva. All those would be valid questions and concerns. Joseph haana kuti sezvo ndisina kuroora kana kuti kudii, but Joseph ari kuzvitarisa pamberi paMwari oti how can God watch me
do such a thing. Saka motive yake yanga iri yepamusoro zvakadaro. Dai Mwari wakatibatsira kuti pamoyo wakaita seuyu waDavid ine motive yekuti I cannot continue in this way. Nekuda kwaMwari wandinonamata, wandinoshumira, nekuda kwemhuri yangu, that high motive inotibatsira kuti tiite decisions anenge ari strong. Asi tichipedza ipapo, rega nditi dzimwe nguva it's not easy even kustopa. Nekuti uchada kuramba munhu acharamba kuramba. Anokuudza kuti hakuna yakadaro. Iyo yauri kutaura manje ndo isingatoiti. Handisandamborambwa mukati meupenyu hwangu. Iwe ndo unoda kutotanga. Iyo ndo manje ndo inonzi itikandi. Yaurida kuita. Saka kune munhu anogona kuthreatena kukublackmail. Nekuti wakuda kustopa and so on. Recently pane yange ichipisa kaibva yakabva nekusouth uko. Yablessa anga akavakira musikana uyu imba it's valued at about 1 million rands. Imba yacho akanohaya chigredamento ndechemari akaipwanya yese into rubble. Mukuramba are you getting that? Saka toda kuti kune ari kuti inini handichadi, you have to know kuti zvinogona kusava nyore. Uye Jesu anotaura kuti kana mweya wakaipa ukabuda mumunhu unonotenderera, asi unozodzoka kucheka kuti ngopapa yapari sei. Iwewe haungostopa the bad habit, replace the good one. If you're not spending more time with your spouse, then you need to do. If you're coming home late, then you need to come home early, and so on. Haungostopa ngoti uri mugumbezi wakafuga musoro dastopa. You need to do some steps to actually change. Zvataura kana ari mafone number, you know, rega ndipedze signore anonzani uyu Absalom paakanga adetermined chaizvo I need to see my father. Akaenda for years without seeing David's face. Azoti no Joab yo ndo unogona ndionane nababa. Joab asikuya akutanga utsikatsika. Akutsikatsika. No akati no. Akanotungidza munda weBhali waJoseph waJoab anikomanda. Kwakuna ngandu. Kune minda inofanira kutopiswa kuti timuvhe to another level. Kana Bhali yake iriko ikuirita, saka unofanira kuita even munhu wako uyu kana uri kumutaurira aikona kumuudza zvekuti anobva ona kuti aiwa I think pane kamharidzo kaakanzwa kuchechi akamuvhundutsa achasofta yatsomira kutaura kuti this is the end and so on. But I can't continue. Yes, asi ziva kuti Satan anokwana kana achakateya mati zvinonzi chii zvigwari nonzi chii zvedraft zvijaka kana achakateya kuti bhobho rake ribude anogona kuti haubudi. Saka there may be difficulties, asi let's pray and let's work. Even mumwe wako anogona kutokubetsera kuti mukwanise kukurira chinhu. Okay, thank you so much. Iyo nyaya yatataura panapa yemunhu ake ari kutiko enough is enough, I cannot continue in this mess. I've got a lot at risk and I cannot continue to kushoresa zita raMwari. I love my family, I love my wife. I'm prepared to go back home and start afresh and work on those issues dziri kundinetsa mukati memba mangu. Ndaakumira zveupombwe zviripo, simba riripo rinowanikwa muna Jesu. Mwari dai angakukomborerai akuitirai zvakanaka. Kune vakabatikana mazviri ende pane vanotozosvika pakutotenda kuti iko hakuna asiri kuzviita, and they are so convinced kuti iko idishuwaka handisi ndega. Handiti muri kuona nayo cheripo. Ndanchida kuti nditiko vana vaMwari, kana wasvika pakukundikana usafunge kuti vanhu vese vatokundikana. Handiti muri kuona Elijah akati iko ndindega ndasara, vanhu vese zvikanzi you are joking. Varipo wakawanda vasati wapfugamira Bhari. Handiti muri kuona nayo cheripo. Saka zvakakosha mukati meupenyu. Mwari ngakukomborere akupei simba. Nyaya iyi yegumbomba gumbopanze bonde mpengo haisi cheap pamberi paMwari. Yaparadza misasa mizhinji and heartaches and blood
has flown into the streets nekuda kwenyaya iyoyi. Saka ngatipangwarirei, Mwari atikomborere, atiitire zvakanaka. Tokumbira kuti advocate mutinamatire kuti Mwari atipe simba panyaya iyoyi. Ngatitsinzinye tinamate. Ishe mutsvene muri kumusoro kudenga, Jehovha tinoshisa pamberi petsoka dzenyu. Onai nyaya yanga iri pamberi pedare nhasi, nyaya inorwadza, inoshungurudza, asi nyaya ine hope. Kana munhu akaita decision yekuti inini izvi kwandakabva uka ndichakude, ndada kufamba nenzira itsva. Tenzi mutsvene, pane zvese zvataurwa pano, tokumbira kuti muve nevateereri vedu nevatariri. Tenzi mwe nomwe anowana chaanonga chichamubatsira kuti kana iye achiwanikwa ari munzvimbo iyoyi yekuti akambozviita, kana kuti anga achizvifunga, kana kuti atoomo, mupei simba tenzi wangu. Imimi tinoziva kuti hapana zvamunoita kana zvamunotaura zvinofoira. Saka tinongokumbirawo kuti Ishe wangu vabatsirei, tibatsirei chero tiri pano, tiriwo pamiedzo, tisimbisei, mutimise Jehovha semagamba panzira dzekururama. Tiro saJobho wokuti haangoite zvakarurama chete, asi anototarisa kuti ndeipi miedzo ingangondibata, otiza wonjenga. Mbiri nerukudzo tidzosere kwamuri. Ndizvo zvakafanira muzita raShe Jesu Kristu tanamata. Amen. Tinotenda chose Mwari atisimbise agosimbisa mhuri dzedu. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Mwari akukomborerei. Amen. Nasima oko angu ndasambao kwazvo, ndaapa kuna Jesu kuita basaro. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Nzeve dzangu ndaudza kuteerera kunzwa, zvebasaro remudza zvondingabatsira. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Maziso anangisa zvemaoko angu, arenge kunyangadza pamusana paJesu. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Chengeta tukumbo apo twafamba, zvirozo za Jesu basi ndinoda. Apo twafamba namuponesi, taimbira tiri munzira, twafamba naye tomutewera murwendo rwedu twenda kudenga. Hakuna urombo unochitambudza, hakuna kana kupokana, hakuna masodzi nekutya. Mitoro yedu anotakura, yakaratisika kumusha. Hakuna kurwara nekufa, hakuna kana nenamoze. Oimba mbiri haleluya, oimba mbiri haleluya, haleluya, amen. Nekusinga peri, hakuna urombo unochitambudza, hakuna kana kupokana, hakuna masodzi nekutya. Mitoro yedu
takura tasvika kumusha hakuna kurwara nekufa hakuna kana nenamozve roimba mbiri haleluya roimba mbiri haleluya 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 amen nekusinga peri haleluya haleluya amen nekusinga peri haleluya haleluya amen nekusinga peri. Kuchingamidza vana vaMwari panguva yatiri kuenda mberi mukudzidza shoko raMwari. Toziva kuti murimo mulockdown ende muri kuteerera mirayiro yatinopiwa nehurumende inochengetedza utano noupenyu. Tichivimba kuti Mwari achinemwe, whether you are down or you are up, asi Mwari anesu. Pane nguva Mwari yaanoisa jira for protection. Pane nguva yaanodzinga zvachose zvise zvinorwa nesu. Asi in whatever situation you are, the most important thing is Mwari anesu. Ndosaka zita rake richinzi Emmanuel. Panguva ino toda kutarisa nyaya inokosha zvikuru kuteerera, yamunoita zvakanaka kana muchiiteerera, ine musoro wenyaya unoti chenjera kupeta matende. Uchenjere kupeta matende. Ndo nyaya toda kutarisa mukati menguva dzino. Tiri kuenda pabhuku ravaHebheru chapter 11, ndichaverenga vhesi ya 13 na 14. Ivava vose vakafa vachitenda, vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakazvikwazisa, vakatenda kuti ivo vaeni navafambi panyika. Nokuti vanotaura zvakadaro vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo. Mwari wakomborere kurengwa kweshoko. Panapa pari kuti ipo ndi Paul ari kutsanangura kukosha, kunaka, kunakidza kwekutenda. Anototanga achiti zvino kutenda ndirwo rusimbiro rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingavoni. Ozoenda mberi oti nekuda kwekutenda uku Mwari akaita izvi. Obva pana Mwari oenda pana Adhamu, obva pana Adhamu oenda pana Enoki, obva pana Enoki oenda pana Noa, obva pana Noa, achironda madzinza mukufamba kwawo nekutenda. Osvika pavhesi ya 11 na 12 paanotaura pamusoro paAbrahama naSara. Pavhesi ya 13 ndo pataverenga panoti vose vatataura vakafa vachitenda. A very strong point. Havana kungofa, asi vakafa vachitenda, vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure, vakadavira, vakabvuma, vakatenda kuti panyika ino tiri vafambi navapfuri. Chirungu chinoti we are strangers and sojourners. Vafambi navapfuri havazive pano, asi vanhu vari kubva vachienda vachidarika nenzvimbo iyoyo. Zvonzi vakafa vachitenda kuti panyika tiri vaeni navafambi. Saka vhesi ya 16 inoti naizvozvo vanhu vanotaura izvi vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo, ndiyo yekudenga. Ndo panobuda nyaya yedu inoti iyo chenjera kupeta matende. Ndinofara kuti Abrahama akafa asina kupeta matende. Iwewe pauri chenjera kupeta matende. Ande pana Genesis chapter 13. Genesis chapter 13 tunakutarisa murume Abrahama. Chapter 13 tichatarisa zvekare
chapter 19. Genesis chapter 13 kana tiri kuitarisa pavhesi ya11 navhesi ya12 panoti Roti akazvitsaurira bani rose reJorodhani. Roti akaenda kurutivi rwamabvazuva vakaparadzana havo. Abrahama akagara panyika yeKenani. Roti akagara pamaguta aiva mubani. Akaswededzera tende rake kusvikira paSodhomu. Ndoda manyorero anoita shona panapa. Akaswededzera tende rake kusvikira paSodhoma. Hande pa chapter 19 toda kuverenga vhesi ya2. Vhesi ya2, well, zvakanaka kuverenga nevhesi ya1. Vatumwa vaviri vakasvika Sodhoma madekwana. Roti wakanga agere pasuo reSodhoma. Roti akavaona, akasimuka akaenda kundosangana navo. Akakotamira pasi nechiso chake. Akati kwavari, tarirai madzisha angu, chinotsaukira henyu kumba kwomuranda wenyu. Muvate usiku bwose, mushambidze tsoka dzenyu, mugofumira parwendo rwenyu. Ivo akati kwete, tichavata hedu padare usiku hwose. Akavanyengetera zvikuru. Vakadzimana votsaukira kwaari, vakapinda mumba make. Akavagadzirira chirayiro, akabika chingwa chisine mbiriso, vakadya. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko. Saka Genesis chapter 13 iri kuti iyo Abrahama abva Uri yavaKaridhea asvika munyika yeKenani, hanzi vakararama panzvimbo iyi. Zvinhu zvikatanga kufamba, zvipfuwo zvikatanga kuwanda, vasevenzi vachiwanda. Pakasvika pasituation yekuti Abrahama sababa anotarisa upenyu, ona kuti zvese zvakanaka, asi pane dambudziko number 1. Raiva rekuti vasevenzi vake iye nevasevenzi vemwana wake Loti vakanga vakurwira mafuro, nekuti mbudzi namakwai nemombe nemakamera nemahesera namabhiza zvakanga zvakuwanda. Nzvimbo yekufura yakanga iri doko. Kusvikira Abrahama ati kuna Loti, tiri hama, hazvifaniri kuti tirwire mafuro. Ngatichiita so, nobva paitwa meeting. Zvikanzi, chinzwa manangu, iwewe tsvaka kwauda kuenda kurudyi, ini ndoenda kuruboshwe. Kana kuruboshwe, ini ndoenda kurudyi. So that iwe ogara uku, ini ndogara uku. Hatina kuputsa ukama, tachengeta ukama. Asi vasevenzi vedu havazoitira mudziko. Hanzi Loti anoti, baba mataura zvakanaka. Rara toda mudziko randanda toona kuti musha munomu rakunetsa. Paripo mukati meimba yenyu, pamunogara nemwanakomana wenyu, mogara nemwanasikana wenyu, pekutanga zvinenge zvisina dambudziko. Asi mwanasikana aroorwa, ogara nemurume wake pamusha. Mwanakomana aroora, ogara nemudzimai wake mumusha. Uyotenga mota dzake, uyotenga masofa ake, uyotenga mapoto ake, uyotenga machira ake. Pazvinodaro space ichashaikwa. Kitchen extend measurements inoramba yakadaro. Avada kubika mbora, avada kubika nyeve, avada kubika tea zumbani, avada kubika makoni. Ona kuti mumusha matanga noise panenge pakuda hurumende pamusha kugara pasi yonesana zvingakosha nezvingaitwa. Ndozvakaita Abrahama nemhuri yake naLoti. Musarambe kuparadzana kana pfuma yawanda. Musarambe kuparadzana kana mafuro
awandirwa. Musarambe kuparadzana. Kana stendi yavadiki vana vachiwana. Musarambe kuparadzana. Kana vasevenzi vakuwanda. Musarambe kuparadzana. Kana dura ravadoko. Musarambe kuparadzana. Bvumai kuparadzana. Nemwanakomana, nemwanasikana, nemuroora, nemukwasha. Tendai kuparadzana. Zviri health, zvine utano kwamuri. Saka nonzi Loti ndiye akapiwa mukana. Apiwa mukana Loti anotarisa. Otarisa. Otenderesa. Odzoka oti baba, ini ndafunga kuenda mubani rakatarisana nemaguta. Loti akanga atarisa nzvimbo iyi aiziva kuti kwaine business remunyu. Ndaive nzvimbo yemunyu. Saka akati inini hangu dzangu ndikafudza ndonopicha matenzi angu ndakatarisa mubani. Hamuna kuti munopaona sei? Baba vakati aya zvakanaka mwanangu, chitora tunhu twako unotsvaka pakanaka paunopicha. Ndo pari kunzi nevhesi, akaswededzera tende rake kusvikira paSodhomu. Manyorero anoita munyori anoratidza kuti rakambopichwa panapa, nobva rasimudzwa, nobva ranopichwa apa, nobva rasimudzwa, richinopichwa apa, nobva rasimudzwa, achiswedera kuSodhoma neGomora. Kana ndakatarisa muchinda anonzi Loti, aive nemakwai, aive nengamera, aive nembudzi, pfuma yake yakanga yakakwana. Ndofunga kuti varume veSodhoma vaibudamo vachiuya kuzotenga mbudzi namakwai, kana mahesera, kana ngamera. Nhasi kwauya vairi vonoudza vamwe varume kune business rengamera nemakwai. Kwauya vatatu kusvika Loti aona kuti iko muSodhoma neGomora mune business rakanaka. Obva asimudza tende achiriswededza kuti business rake riblume. Paidaro aipeta matende, ogadza matende, opeta, ogadza matende. Achidaro Bhaibheri rangu riri kundiudza kuti pakazosvika Loti paakanga pasuo reSodhoma neGomora. Handizivi kuti ikanzuro here yeSodhoma neGomora kana kuti ndiye amene akazoti pano pandare hapachaita kupicha matende, pakuda kupeta matende. Tapeta matende, torasha, totanga kuvaka foundation. Ndofunga akagara navana vake vakabvunzana, munoonawo zvichiita here kuti tigare mumatende, vamwe vese vachigara mudzimba dzezvidhina? Munoonawo zvichiita here? Pakabvunzanwa. Kuda mai vakatanga kutaura, hazviite kuti masofa andatenga muSodhoma ano vamwe vese vanoisa building, ini yangu ndoisa mumatende. Kuda vanasikana vakatanga kutaura, ticharohwa tonopinda mudzimba dzakavakwa mumamanshoni. Isusu tinozoita sei? Tisina kuzvijaira kunogara mukati medzimba, tajaira mumatende. Tinononyadzisa kumhuri dzatinenge tarohwa. Pakaita kutaura, vanhu vachibvunzana, muri ichitaurirana kusvikira Loti akazosvika. Kuda paakataura nevasevenziwo vakataura zvavakataura, vakati chero makwai haachaiti kuvakira zvirugu zvematanda, pakuda zvezvitinha. Pakasvikwa pekuti mhuri yakawirirana kuti ngatipete matende, ngatipete matende. Vasati vapeta matende, pakanotsvakwa maarchitect emuSodhoma neGomora aiuya kuzodhrowa maplan edzimba dzaivakwa muSodhoma neGomora. Hanzi vakauya vakadhrowa maplan, imba ikatanga kuvakwa, mafoundation akacherwa. Loti aigara mumatende, mabhiridha achivaka zuva nezuva. Loti aigara mumatende. Ndati business richifamba, Loti aigara mumatende. Vanasikana vachitsvakwa nevanakomana, Loti aigara mumatende.
imba yakapera ikaiswa roof, pakasvika day reinauguration yekuchibuda mukati mematende, vanhu vakupinda muimba yezvidhina. Zuva rakasvika, ndofunga kuti vanotanga ane shamwari nemabusiness partner ake kuda naye vakadaidzwa, varume huyai muzoona imba yandavaka for the first time in history. Parudzi rwaAbrahama pakabuda munhu akatanga upenyu hwekugara mumatende. Abrahama ndiye ari kunzi naPaul. Ivava vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa, vakatenda kuti panyika inoi tiri vafambi navapfuri. Ndo vari kunzi naPaul. Ivava vanhu ivava upenyu hwavo hwaiva hwekugara mumatende, nekuti munhu anogara mumatende ari kuti it's temporary. Ndichabva pano ndichaenda kwedu chaiko chaiko. Handizivi kuti Lot vhangeri rekuenda kunyika yavo chaiyo chaiyo akanga arisa kupi, rakanga rapararira papi, paakafunga kuti ipo Sodom and Gomorrah ndiro guta. Nekuti vaHebheriyati vanotaura izvi vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo neguta ravo chairo ndiro rekudenga. Ndatizivi kuti Loti denga kwacho angaziva kusvika papi. Regai ndifunge kuti Sodoma neGomora mairidzwa zvinoridzwa. Sodoma neGomora maive nemusic yaiti ukateerera idi unoti right tasvika. Sodoma neGomora maive nemahotera aiti ukapinda waiti right naupenyu wasvika tasvika. Sodoma neGomora yaive nenzira dzaiti ukafamba waiti hekaniwa, ndokufamba mumaguta. Kuna Lot akanga asvika muguta chairo, asi baba Abrahama vakanga vasati vasvika muguta chairo. Lot aizviziva kuti baba wangu Abrahama vachiri kugara mumatende. Handizivi takanyora tsamba here karazisa kuti baba guta tariwana tasvika muguta. Handizivi, ndofunga kuti aizviziva kuti Abrahama guta iri anoziva, saka haana kunyora tsamba. Akaita nyaya dzake ari mukati menzvimbo iyi, akararama mukati menzvimbo iyi, akagara muimba yezvidhina. Hama yadiwa, rega nditaure newe, nguva yakasvika Lot yakapeta matende. Inauguration yaitwa, Lot apinza mudzimai wake mumba ine bedroom neensu, amuratidza dining nelounge, amuratidza the second lounge nethe third lounge. Atora vanasikana umwe neumwe ane bedroom rake neensu yake nekalounge kake. Atora wechipiri, atora wechitatu, atora kitchen yaiva nepandri yakanga yakakura. Atora ari kuratidza mudzimai waLot, ano mudzimai nevanasikana vachiona, vanoona kuti iko zvedi tamuimba yakanaka. Bhaibheri rangu riri kutsanangura kuti pakasvika nguva Lot yakabuda mukati mematende. Akubuda mukati mematende vachibvisa zvinhu zvichiiswa mudzimba, zvichirongedzwa vachiti vari umu vamavo, baba nevana sikana vavo nemudzimai wavo. Mai Loti achiti akapinda akatarisa dziri maneighbors adzo, akaona kuti akufita mukati meguta reSodoma neGomora. Achitarisa furniture yavaisa, akaona kuti zvedi amo muSodoma neGomora. Mai Loti akatanga kufara, akarumbidza murume akati, baba apa maita sababa. Zvedi seri kwaizvozvo Loti anotora vasenzi oti huyai pano, let's pull down the tent. Let's pull down the tent. Vakomana vanotanga kukochonora tambo dzetende, vanotanga kukochonora, dzinokochonogwa hoko nembambo dzinodzugwa. Hanzi vanotanga kupeta matende. Vakapeta matende, matende akanoturikwa
paakaturikwa robva asiyiwa ipapo vakatanga kugara mukati meSodom and Gomora. Vagara mukati meSodom and Gomora. Guta rakaramba richikura kusvika Loti afutsigwa naro. Nguva yekuwanikwa kwavanasikana yakasvika. Vanasikana vakaona shamwari dzaizovaroora, asi Sodoma neGomora rakatanga kuvava kuna Loti, rakatanga kunetsa kuna Loti. Bhaibheri rinondiudza kuti hanzi Loti vanga akuspenda time ari pasuo kupinda mukati meguta mama akunetsa. Saka vaipinda mukati meguta vanasikana vainoonekwa nemafriends avo namai, vainoonekwa neshamwari dzavo uye vainda kushopping. Ndo vanhu vakanga vakupinda mukati meSodom and Gomora. Loti Sodom yakanga yovava, yakanga yonetsa, yakanga yonetsa. Sodom yakanga isagarike akugara pamasuo eSodoma neGomora. Ano pfungwa dzangu dzinombotendera dzondofunga akambofunga tende kuti tendera uri chiripo kuti tikabva panapa regai ndimboridongorera. Tende rakanga ranayiwa nemvura, rapiswa nezuva, ranayiwa nemvura, rapiswa nezuva kusvika rakanga rabvaruka rasara tumapisi nesimbi dzaro nehoko. Loti akaona kuti tende yangu yabvaruka. MuSodoma neGomora hakuna kwaive netrade yekugadzira matende, kwaive netrade yezvidhina nesemende. Otherwise waidzokera Uria vaKaridhea kana kuna Abrahama ndokwaigadzirwa matende. Saka Loti akazviziva kuti iko upenyu panapa uchanetsa. Kunyange zvakadaro pakaratidza kuti mumushauri makanga maakunetsa, zvinhu zvakanga zvavhiringika. Mai vari kunakidzwa neSodom, vana vawana ushamwari muSodom, asi baba vakutambudzwa neguta reSodom and Gomora. Nhamo yaLoti akanga apeta matende, akanga apeta matende. Mai Loti aita achiuya achitaura story the joy yemuSodoma neGomora neshamwari. Baba vaifunga tine guta rinogara nekusingaperi, harisi repano panyika, ndore kudenga. Mai Loti paitaura nhasi tatichiona mushopi yekwanhingi zvokuti nezvokuti. Loti aifunga baba vangu Abrahama vakandidzidzisa tiri vafambi navapfuri, hatizive nyika ino, hatibatikani nenyika ino. Mumba umu makanga makunetsa kugara nekuti matende akanga apetwa. Mai Loti vapedza, vana vaiuyawo adhedhi kwatafamba tauna shamwari, tanga tichitamba nana ningi wokwanhingi, tanga tichitamba nana ningi wokwanhingi. Asi ningi wokwanhingi mukomana iyeye atityisa, ane shamwari yake musikana wake, asi mukomana ndo yakanga iri nyaya yakanga yakutagwa mumba umu zuva nezuva kusvika Loti anofunga denda kanga ndagara mumatende, vanasikana vangu vanga vasiri panjodzi yavayo. Vanga kutya pamwe vanasikana vangu vachapedzisira vakutorana ivo pachavo somurume nomukadzi, kana kutora mwanasikana wovaita varume kana kuvaita vakadzi. Loti akanga apeta matende. Pane dambudziko pakupeta matende, nokuti ukapeta matende iwo uri mufambi nomupfuri unosangana nedambudziko rerinopasi. Ndinotarisa kuti mupamushapa yanga very divided house, very divided house. Vamwe vaifara, umwe akanga akasuwa. Munamato wakanga wakunetsa, kuita mbaumu, kutsvaka Mwari kwakonetsa mukati meimba umu. Ndozva zvinoita kana matende apetwa. Ndofunga kuti Bhaibheri kuverengwa kwaro nenyaya dzaitaurwa nevanasikana, vanasikana vanga kutaura kuti mudhara achiri kutaura nyaya dzataita tiri kumatende, shuwa mudhara dzake dzakakwana here. Ndozva zvinoita kana matende apetwa. Kuchaimba
Number 7, rwiyo rwetariro nenzio dzainzwikwa nedzairidzwa muSodoma neGomora zvakanga zvisaiti. Ndozvazvinoita kana matende apetwa, kutaura hembe dzaipfekwa nevanogara mumatende nehembe dzinopfekwa nevanogara mahotera hazvichaiti. Ndozvazvinoita kana matende apetwa. Mateo chapter 24 nauri kutarisa vhesi ya 13. Mateo 24 ndapi matende akupetwa mumazuva ekupedzisira nevana vaMwari. Mateo 24 vhesi ya 13. Jesu ndiye ari kutaura, rudo rwavazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda, asi unotsungirira kusvikira pakuguma uchaponeswa. Jesu ndiye ari kutaura panapa, oti rudo rwavazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda, asi unotsungirira kusvikira pakuguma iyeye achaponeswa. Hama dzadiwa, tapa nguva yekupetwa kwematende erudo. Rudo rwavazhinji rwatonhora. Ungatarisa rwambuya nasekuru rwakutonetsa. Mbuya vaungana nevana vavo, sekuru vanosiyiwa seri kwemba. Rudo rwatonhora. Baba namai chaivo vachiri kuvhinza ropa, vane simba, vachiri kushandira mhuri. Umwe neumwe achiri kushandira mhuri, chakunzi mhuri, ihembe yake nevana vake, uyo pfekawo hembe yake nevana vake, uyo atooneka restaurant kake kaanobuda nevana vachinodya, umwe asingazive. Rudo rwavazhinji ruchatonhora. Matende erudo akupetwa, apetwa. Kana ukatarisa vana vedu chaivo anowana shamwari dzogona kuita 5 kana 10. Pa10 dzese hapana waanoroora, hapana anomuroora. Itaipi yerudo rwapo rwapeta matende, rwapeta matende. Anoti akataura nemunhu akazoenda pafoni, akaenda paYouTube, akaenda paWhatsApp, akaenda paFacebook, otarisa vari paFacebook, otarisa munhu chaiye waari kudanana naye, ona kuti uyu hapana, odanana neweFacebook. Why? Because matende apetwa, apetwa matende. Ukatarisa murudzi nemudzinza rekwenyu, vana vakazvarwa mudumbu rimwe havachakwazisana, havadyi mundiro imwe. Hongu nhumbu ndimakanyanise inozvara mufundisi nomuroyi, vaidya vese mundiro imwe, asiko zvino vaparadzana. Matende erudo apetwa. Tarisa muchechi mune vana vaMwari kwemurombo hakuna ane register yacho, asi kwevanowana vanosangana, vanowana varombo vanosangana, varombo hapana umwe chete. Matende apetwa. Vanosenza mukambani chaivo chaivo, unoona kuti pane honto yakaipa mukati mekambani. Uyo anofarigwa, uyo anovengwa. Matende erudo apetwa. Kana ndiri kutarisa 2 Timothy chapter 3, Paul unotaura kupetwa kwematende kuna Timothy. Paul unotsanangura zvino uzive chinhu ichi, kuti namazuva ekupedzisira nguva dzekutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, havatendi. Chero kamuitira chakanaka haatendi, unongodya sadza usundidzira ndiro ubuda uinda. Matende apetwa apetwa. Zvikanzi vasati vari vatsvene, vasati vari vatsvene kureva kuti kuchechi vanoinda, vanonamata, asi havasi vatsvene, havasviki pautsvene. Vasino rudo chairwo, kuno rudo kwozoita chairwo.
zvikanzi vasingadi kuyanana pamunoedza kuti ngatiyanane iye anopoya akadai. Chaasingadi ndechekuti kwekupedzisira muve united as a family, as vana vemunhu one. Izvozvo hatodi, handizivi kuti chii. Aiwa, matende apetwa, matende apetwa, kusina matende akaturikwa padare, akarohwa nezuva, akanayiwa nemvura, akabvaruka. Matende erudo akabvaruka. Hama dzadiwa, panapa panoti vanochera vamwe, paifanira kuunderline waka, vanochera vamwe, vanoita makuhwa, vanotaura zvisirizvo pamusoro pavamwe nemafoni akauya, basa nderekuchera vamwe. Kona munhu achitaipa ari kutaura pamusoro pemwe munhu zvinogona kunge zvisiri right, zvinogona kunge zvisinganakidzi, ndozvaada kufambisa vasingazvidzori, havazvidzori, akatanga kuita chinhu chakanaka kana chakaipa, haazvidzori, akatanga kutsvaka mari, akatanga kuiwana, anoitsvaka kusvika mari yacho yamuuraya. Akatanga kuroya, unoroya kusvikira naye wazviroya. Akatanga upombwe, unoita upombwe kusvikira naye wafira ikoko. Ndozvazvaira muSodom and Gomora. Matende akanga apetwa, zvikanzi vasingazvidzori, vane hasha. Mazuva ano munoti emotional, ari very emotional, ane high tempers, aye atangiki, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka. Unoziva kuna vamwe vanhu muchitaura nyaya yakanaka, iye anokonesa nyaya kuti iperere pasina solution, iperere pa problem, isaperere pa solution. Why? Because matende akapetwa, akapetwa. Zvikanzi vanonyengera, vasingarangariri, vanoita namanyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kudarika Mwari, vane mufananidzo bedzi wokunamata, asi vakarasa simba rako. Ndozvazva muimba yaLoti. Mama ane mufananidzo bedzi wokunamata, asi simba racho vakanga varirasha. Rega nditaure ndichitiko nemhaka yaizvozvo, guta reSodom and Gomora rakaparadzwa, kwakanaya mvura yaidzituka nepasi nene yainaya ichibva mudenga. Ndozvinoitwa kana matende erudo apetwa, ndozvichaitika kana matende eunity mumhuri apetwa, ndozvichaitika kana mabasa akanaka asaitwi mukati medzimhuri. Vanhu vakuvengana nekugodorana. Guta ramunogara rezvidhina richaparadzwa, kwete guta chete. Hapana kuparadzwa guta chete. Mukadzi waLoti akadestroyiwa, akaita churu chomutu chomunyu. Chii chakamuparadzisa? Vakanga vapeta matende, vakapeta matende, vakaturika padara, akanayiwa nemvura, akapiswa nezuva akaora, vakasara mune zvavaiti zvidhina. Izvozvo zvakaita kuti mai ava vaparadzwe nevasina kudzingiswa. Chii ichocho? Handizvo chete. Vanasikana vaLoti vanoenda nababa vavo, asi chiSodoma chachamavari, chachapinda zvekuti vaikoko vakanoita incest, vakanorara nababa. Ndozvinoitika kana matende apetwa. Mai makagara mumba, muchida nyika yazvino kudarika nyika yekudenga, muchida zvinooneka, musina basa nezvisingaoneki, muchibatikana nezvinopfuura, musingabatikani nezvinogara. Rimwe ramazuva muchaparadzwa. Muchenjere kupeta matende. Vanasikana vangu, muchenjere pakuyanana nenyika ino, pakubatikana nenyika ino, pakusungikana nekubudirira kwezvinoonekwa, muchisiya shoko raMwari. Rimwe ramazuva tichakuwanai makurara nana baba. Matende anenge apetwa, matende anenge apetwa.
regai ndikubvunzei, Lot makapedzera rini kudzokera kumusha kuna sekuru Abraham? Vana venyu nai mai Lot vanoziva here mbuya Sara? Vanoziva here sekuru Abraham? Kumusha kwamaigara makapedzera kuinda kurini? Hamusati mapeta here matende? Vamwe vakatotama kumusha kwacho, vakasiya dzimba dzakadhirika, vabatikana neguta nezvinopfuura mariri. Hamusati here mapeta matende? Nekuti pamakasiya hama dzokumusha dziri kuripotana nhasi kuti vari kuHarare, vari kuBulawayo, vari kuGweru, vachiri kutaura vaine tariro yekuti kwamuri ikoko kwakanaka. Kwakanaka here? Makambani akavhara, hakuna chiri kushandika. Dzimba dzekumusha makati hatichadzokeriko. Makatotaura zvekuti muraini vanotozviziva kuti mai vaigara apa vakati zvemuruzevha zvinonetsa, zvekuchitungwiza zvinonetsa, zvekuZimbabwe zvinonetsa. Isisu taakuno tave hamuna here kupeta matende? Ndaingada kunamata newe mwana waMwari pauri papapo, pamuri ipapapo. Muchiri here verudzi? Uchiri here vekutenda? Vaeni navapfuri vane kutenda kuti panyika inoi tiri vafambi, tinotsvaka nyika yedu chaiyo ndiyo yekudenga. Zvakadaro zvekuti tingatenge motikari, tingatenge dzimba, asi tinozviziva zvichapfuura. Tiri kutsvaka yedu ichagara nekusingaperi. Zvichirimo here kuti neimba yakanaka yamakugara nemasofa, izvi zvinopfuura, kune zvichagara nekusingaperi? Zvichimo here mukati memwoyo? Mwari achiri Mwari here? Patafura iri mudining pachiri kupfugamiwa here? Pachidaidzwa zita raMwari? Vamwe vakatoti nelockdown idzodzidzi kuchechi hakuchaendwe, saka hata hakungoita mwe nomwe zvaada. Vana vari mubedroom vanomukira imomo, vorarira imomo, voswera imomo. Hapana pavanosangana nababa namai kusiya kwokusangana nendiro yangu yekudya kana kusangana neTV yayekuona zvakagadzirwa navamwe. Panguva yekusangana sababa namai navana vachinamata Mwari wokudenga, vachiudzana kuti panyika inoi tiri vafambi nevapfuri. Muchiripo here kana kuti matende akapetwa? Imubhuku muchiri kuziva here pairi mubookshelf kana kuti matende akapetwa? Ndati Bhaibheri harichadarira nedhasti here? Zvimwe matende akapetwa. Kweiyo kotani muchiri kuidzidza here? Muri kuziva tiri palesenari matende akapetwa. Ndati ko chidzidzo cheBhaibheri muchachizivawo here? Mukabvunzwa kuti vakafa vaneindepi, muchiri kugona here kupindura? Pamwe matende akapetwa. Ndati muchiri kugona here kuziva miganhu yemutemo waMwari, kuti apa ndo patotangira, apa tichigumira, apa totangira, apa tichigumira? Zvichirimo here kana kuti matende akapetwa? Maparadzaniswa nechechi. Lot abva kuna Abrahama aswededza matende muSodhoma neGomora, apeta matende. Hoyo amuzvidhina mapapi. Apo taakuita munamato, ndaingakumbira kuti udzokere kuna Abrahama, udzokere kumatende, ugadzire matende erudo, matende ekutenda, matende eshoko raMwari, matende emunamato mumba mako, matende ekuimba nziyo dzeZion, matende etariro kuna Jesu anouya, matende anokuzivisa kuti nyika ino ichaguma tiri vafambi nevapfuri. Matende iwayo ngaadzoserwe, apichwezve, aite zvakanaka. Ngatidzore soro tinamate. Baba vari kudenga, muzita raJesu tinokutendai nokuti muri Mwari. Zvamakareva zuro hazvishandugwi navanhu kana nenguva, zvichamira nekusingaperi. Chidzidzo chatinowana paupenyu hwaLot chidzidzo chekuipa kwekupeta matende. Matende evafambi, matende evapfuri haafaniri kupetwa, anofanira kugara akapichwa. Nyange zvenyika ino zvikanaka, matende evafambi anofanira kugara akapichwa. Ngoro dzayo dzofanira kugara dzakasungwa. Tibatsirei vanorarama munguva yekupedzisira
pamunoti rudo rwavazhinji ruchatonhora, vanhu vachava vasina rudo chaigo. Ndonguva yataakurarama. Ndinotya kuti zvimwe matende apetwa. Tainganamata ndichikumbirira vana venyu tidzoserei kunopicha matende. Umwe nomwe adzokere panzvimbo yaanogara mukati metende. Tinonamata muzita raJesu. Amen. Ndinomira paJordani nekunangisisa kunyika yeKenani uko kune musha tichazorora kunyika iyakulenga muvashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara kumakomo akanaka uriko kupenya uko Kristu anotonga akuchina dimba tichazorora kunyika iyakulenga muvashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. Ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuona Baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika iyakulenga muvashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. Moyo wangu wafarira unoda kuyenda andichichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iyakulenga muvashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyakulenga muvashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara.
Hello, boys and girls. Welcome back to our Sabbath worship. And I hope the Lord has been faithful like He always been throughout this week to keep you not only from COVID-19, but from any wiles of the devil so that you could enjoy the Sabbath worship. Happy Sabbath. Shabbat Shalom. Sabata Rakanaka e Sabata Entle. May the Lord be your portion today as we worship together. Wow. Our theme today is the Father's love. The Father's love. Wow, let me ask somebody here today. How many of you have made so many mistakes and your dad was kind of angry? Well, today I'm not going to tell you a story from very far. I'm going to tell you a story that is very close to me because I know what is the Father's love. There's a story that people always talk about, but the best verse to describe the Father's love could be none other than John chapter 3, verse 16. And I know most of you, if not all of you, know this verse. Now repeat with me, John 3 verse 16. It goes like, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Well, that is the love of the Father. The Father has loved us so much that He gave us the very best, and He gave us the Son, Jesus Christ. Wow. Let me tell you what boys and fathers love. If they don't love sport, they love cars. But I know my son at home, he knows more about cars than anything else. Well, I hope one of these days I'll be able to drive one of the cars that my son is always talking about. Is it a Ferrari? Is it a Lamborghini? Is it a Phantom 8? And he's only 7 years old, but he knows so much about cars. Now, let me tell you the story that happened with this particular father. This father was not well-to-do, but one of the days he worked on a very, very big project, and he worked so hard and he got lots of money out of this project. And because he really wanted to buy a car, he bought a very new yellow Lamborghini. Wow, wow, wow. I know some of you are getting excited when you hear the word Lamborghini. It was so immaculate. It was so nice. I am told that it would actually travel at 500 kilometers per hour, and the boys should getting excited. Well, don't worry, girls. Very soon we'll be telling you a story about those. But for today, it's a story about a Lamborghini. So the father loved this car so much. It was so nice. And he had a son, but the son was only 4 years old. He didn't really well understand about cars and what, but the father really loved his car. You know what he would do every day in the morning when he comes out of the garage? Before driving out of the driveway, he would take a cloth, he would clean it, make sure there's no dust. When he comes back from wherever he's gone, whether work, whether shopping, whether sports and whatever, before he puts it in the garage, he would pack it outside and he would clean it so it becomes sparkling clean. That yellow color, you'd see it from very far because it was always clean. I mean, the man loved his car. There was nothing he could do to his car. The tires would always be black. Every time he goes out, you'd clean the inside, the outside, you'd polish it, you'd make sure it's looking spick and span, and it was a car you would die for. One of the days, the young boy came out of the house. As he was going outside the house, he just saw a nail that was lying on the floor. And guess what? The father had just finished washing the car and he was going to bath so that he could drive out and go and meet with his friends. So he took a nail. Did you hear what I said? He took a nail. And with that nail, he drew a big heart on the driver's door, the door that the father would always use when he was... I mean, it was so huge that you could see strips of yellow coming out where the nail was running. And he said, wow, when my father looks at this heart, he is going to be excited. And guess what? The father finished bathing. He had put on his nice clothes. He had put on perfume. He was smelling good. He took his cars. And as he was going to meet with his friends, as he got to the door, lo and behold, a big heart that was by the door. Well, at first he thought maybe it was just mud that was used to do. But when he went and got closer, he could feel that no, something scratched the car. And when he saw the little boy was smiling with a nail in his hand, and he was like, Daddy, I love you so much. I drew a heart for you on your beautiful car. Guys, I am talking about a car that cost millions and millions of dollars. When the father looked at the boy, firstly he thought of fuming and do unthinkable things to his boy. But when he realized that the boy made a mistake, but he made the mistake just to show how much he loved, you know what the father did? The father knelt down
And as he knelt down, he reached out to his son and then said, son, this is my car. You were not supposed to ride on it, but because you were doing it to show me love, I want to let you know that I love you too, but don't do it again. And well, this is my favorite car. And the boy says, but Daddy, I just wanted to show you how much I love you. And the father hugged the boy and he says, you know what? No matter what we do with all these things, you are worth much more than what the world gives. I could always buy another car, but I'll never find another you. And I want you to know I love you so much. And from that day onward, you know what the father did? He changed his every day, every time you'd always do things for his son, because he realized that it might have been that he had put much of his love on the things that he had amassed, and he forgot the boy. And the boy wanted to show the father that he loves him by drawing a heart on the things that he loves more than the boy himself. But from that day onwards, the father was showing so much love to his son, and he realized that there's so much to do and so much to give to the people around us. Yes, things are okay, they are fine, but there is a relationship between us and between people and people than between people and things. So I hope, boys and girls, you learn to appreciate the people around you, learn to love other people. And in this father's love story, I hope we'll see the love of the father. Even though we made a mistake, God does not hate us. He hates the sin in us, but he loves us so much. And God, the father, did not love what the son did, but he continued to love his son and told him that this was not right. But that also helped him to love his son. Well, boys and girls, I hope you continue to love one another as the Father has loved us. God bless you and God will be with you. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, thank you for your love. Even though we had sinned against you, you still continue to love us and you tell us where we need to change. But as boys and girls, help us to love one another, to appreciate our relationship. Yes, you have given us things for us to benefit and enjoy life, but help us not to love things more than people. Help us to love people more than things. In Jesus' name, let all the boys say amen and amen. Thank you, boys, for joining us this Sabbath. May the Father's love continue to be with you. And remember, you ought to love one another. God bless you. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Dinodarimire motara kapenyera wachene rakaita wanenenga nekushinga muda mbuto ulipiko mweya tenzi wakashingisa Abraham wakafawisa Paura wamubasi baredenga simbang makapa Elijah arichibo yerenasim rakapenyeza Mosisi rabajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha
apontomupa nyimbo yo tinire nyimwe yawe nyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apontomupa nyimbo yo tinire nyimwe yawe nyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apontomupa nyimbo yo tinire nyimwe yawe nyu. Mcheneza tanyi moyo wangu uyanyi oji no panoza tanyi moyo wangu uyanyi zatanyi Zunde mutawenyu uyanyi woshindo panoza tani moyo wangu munokwa nisakuza zamwe yave sebo wangu azindi nokurai mwikuzaza moyo wangu uyanyi zazanyi jesune mutawenyu uyanyi woshi no panoza tanyi moyo wangu uyanyi mundi chenurenya raza moyo wangu jinomu riku itawokusaza moyo wangu uyanyi satani jesune mutawenyu uyanyi woshi no panoza tani moyo wangu. Vana vaMwari ndokukwasai mose muzita raJesu, amen. Tinotenda Mwari zvakare nekusanganiswa muzuva ranhasi apo tinodzidzazve zvimwe zvaJesu kubva mushoko rake. Tichada kuti timbocherechedza bhuku ramabasa avapostora, tiwane zvidzidzo zvinobva mubhuku iyoyo. Mukacherechedza bhuku remabasa avapostora, ibhuku rinotipa nezvenhoroondo yebasa rakabatwa nevaapostora mushure mekunge Jesu akanga auya kuzorarama panyika, afa pamuchinjikwa, akamuka aenda kudenga. Saka vadzidzi vanozozivikanwa zvakare nekuti vaapostora vasara voga ndivo vaane chechi itsva yavapo
ndo vaakutungamira basa reivhangeri nekuenda mberi kweivhangeri mushure mekunge Jesu aenda kudenga. Cherechedzai kuti chinoita kuti vaapostori ava kana vadzidzi vakanga vari vazhinji vacho vakwanise kuenda mberi nebasa vakanga vachitungamirirwa nemweya mutsvene. Saka muchaona muchiverenga bhuku remabasa avapostora, muchaona kuti chaipa simba vakanga vachibata basa irori wakanga uri mweya mutsvene, zvekuti bhuku rose ramabasa avapostora tinogona kungoripa pungurosium kana kuti samari yekuti ibasa rakabatwa kuburikidza namweya mutsvene. Saka ndo zvatichange tichidzidza nezvazvo pamasabata anotevera. Saka mukafamba neni mukauya kubhuku raJohn chapter 16 verse ya 13 tinosangana nerichange riri dingindira rekudzidza kwedu ipapo rinotaura richiti, asi kana asvika iye mweya wazvokwadi uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye achakuparidzirai zvinovouya. Saka muzuva ranhasi regai ndikukokei kubhuku ramabasa avapostora chapter 3 ndo patoda kuwana chidzidzo chedu. Asi tisati taverenga nyaya yedu ngatitsinzinei tinamate. Baba muri kumusoro kudenga, toda kukutendai pazuva ranhasi. Tinokutendai nechipo cheupenyu. Zvino tasvika mukuzarura bhuku yenyu dzvene. Mweya wenyu mutsvene wamakavimbisa kutidzidzisa zvokwadi yose ngauve pedyo utiratidze zvokwadi iyoyi patichazarura bhuku yenyu. Ndo munamato wedu muzita raJesu Kristu tinonamata, amen. Mabasa avapostora chapter 3 verse ya 1 kusvika verse 10 ndichaverenga makateerera. Zvino Petro naJohani vakakwira kutembere nenguva yekunyengetera yepfumbamwe. Zvino mumwe murume waikamhina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa. Vaimuisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetembere wainzi Wakanaka, kuti akumbire zvipo kune vaipinda mutembere. Iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutembere, akakumbira kuti apiwe chipo. Zvino Petro akamutarisisa naJohanivo akati, titarire. Akavatarira achiti, ndichapiwa chinhu navo. Asi Petro akati, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Nezita raJesu weNazareta chifamba. Akamubata ruoko rworudyi akamusimudza pakarepo, tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba. Akavhazuka akamira, ndokufamba ndokupinda navo mutembere. Akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Vanhu vose vakamuona achifamba achirumbidza Mwari vakamuziva kuti ndiye waigarira zvipo pamukova wakanaka wetembere. Vakakatyamara zvikuru nokushamiswa nezvaakaitirwa. Mwari akomborere kuverenga kweinzwi rake. Musoro wenyaya wobva wati hazvidi mbwende, hazvidi mbwende. Now chitsauko chataverenga chamabasa avapostora chapter 3 chinouya kwatiri mushure mekunge Jesu atoenda kudenga. Asi paakaenda kudenga, teerera munhu waMwari, pane vimbiso yaakasiya apa vadzidzi vake. Anoti pano pana mabasa 1 verse ya 8, asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu, ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napaJudhea rose napaSamaria nokusvikira kumagumo enyika. Saka Jesu ndiye anopa chivimbiso kuvadzidzi vake kuti muchapiwa simba. Sei Jesu ari kuti muchapiwa simba? Nekuti basa ranga richida kuitwa ranga richida vane simba. Basa ranga riri pamberi pevadzidzi raida vane simba. Ranga risingadi mbwende, raitoda vakanga vaine simba. Asi simba raidiwa ranga risiri simba remamhasuru, rari simba rinobva kumusoro kudenga. Rakanga riri simba risingawanikwi panyika, risingawanikwi nevatongi, risingawanikwi kunyangwe nemunhu anorarama pasi, asi simba raibva kumusoro kudenga. Saka zvose zvaizoitwa nevadzidzi, zvaizoitwa nevapostora, zvaitoda simba. Saka Jesu anga ataura
pana chapter 1 pana chapter 2 tinowana simba richiuya, simba richisvika pazuva rependekosta. Pazuva rependekosta mweya mutsvene ndokuburukira pamusoro pevadzidzi. Bhaibheri richitaura ndo musi wakapiwa simba rakanga ravavimbiswa naJesu. Saka simba rasvika. Rangarirai parakasvika pane vaJudha vazhinji vanga vaungana. VaJudha vaungana, simba ranga richipiwa rekuparidza ivhangeri. Ndo parakatanga kuonekwa. Raonekwa kudaro, vadzidzi vakataura nendimi dzavakanga vasati vambotaura navo, kuitira kuti vazhinji vakanga vabva nzvimbo dzakasiyana vanzwe ivhangeri. Rega ndingopfuura napo shoma kuti kana simba rauya, rikauya rinogona kukwanisa kuti munhu ataure nendimi yaasina kumbotaura kumashure. Saka ndimi dzakataurwa musi uyu kwakusiri kungoshindima kusingarevi chinhu, anga asiri mashoko asina zvaanoreva. Waitova mutauro wainzwikwa nevamwe vaibva dzimwe nzvimbo. Ndoshamiswa ini vanhu mazuva ano kana mweya wauchinzi waburuka pavanenge vakaungana vachishimanda hapana zvine zvichihwikwa. handisati ndamboona vanoparidzirwa vachinzwikwa kuti varipo. Pakaparidzwa mweya wauya ukaiverenga zvakanaka pakatobhabhatidzwa vanhu 3000. ndo zvinoita mweya. Simba kana rauya isimba rekuti vhangeri riende mberi. Kana votaura nendimi vazhinji vanouya kuna Jesu. Asi vemazuva ano panotaurwa nendimi dzinonzi ndimi dzemazuva ano, pana anonzwa. Ndobvunza kuti zvino isimba ripi ramakagamuchidzwa? Saka pano Petro naJohani pana chapter 3 vari kufamba vachienda kutemberi. Vachifamba vachienda kutemberi, zvikanzi pamukova pakanga paine murume akanga akaremara akanga aripo. Zvikanzi anga achikumbira mukanyatsoiverenga nyaya iyi. Murume uyu akanga ava nemakore 40 anopfuura 40 achitarisira muupenyu. Pakauya Jesu waitarisira kuti zvimwe angaporeswawo, nekuti rangarirai nyaya dzekuporeswa kwevamwe dzaisvika nekwaari. Murume wepadziva repaBhetsaida wakaporeswa, nyaya ikasvikawo nekwaari. Bofuri rakaporeswa rikandogeza parwizi Silohemu, nyaya yakasvika kwaari. Akati zuva rangu richasvikawo rini rekuporeswa kwangu? Saka pane vakamutakura ndokuenda naye kutembere. Achisvika kutembere ndokubva agamuchidzwa nhau dzekuti uya waitarisira kuti achakuporesa akanga aroverwa pamuchinjikwa akafa. Tariro yose ikabva yapera. Tariro yekuti aifanira kundiporesa haasisipo, wakafa akabva apera tariro. Asi wakazowirwawo tsitsi nyasha nevamwe vaimutakura zuva nezuva kuti achingouya agarire upenyu hwekukumbira. Ndo panosvika Petro naJohani ndokutarira semunhu aitarisira kupiwawo rubatsiro. Petro naJohani ndobva vamutarira zvikanzi tarira kwatiri. Ndofarira pavanotaura zvikanzi chiteerera, sirivheri nendarama handina. Nai Petro naJohani, komogoti sirivha nendarama hamuna sei? Murume ari kutarisira kupiwa sirivheri nendarama, maakutora tariro yake shoma yanga yasara ndokuiputsira pasi. Zvikanzi sirivheri nendarama hatina. Kana pane vanhu vanga vachifanira kunge vane sirivheri nendarama, ndiPita naJohani rangarirai kuti vatendi vose panguva iyi vaitengesa pfuma yavo vachiuya nayo kuchechi. Vaitosvika nayo ichisvikira pana Pita, vachimutambidza pfuma, vachimutambidza sirivheri nendarama. Saka Pita ane zvaaikwanisa kutoita kuti murume uyu abatsirikane, nekuti vaitengesa pfuma chavaitsvaga kuitira kuti vanotambudzika vabatsirikane. Saka Pita, sei zvino wakuti sirivheri nendarama handina? Saka ndakatambudzika, asi ndakabva ndaona mufaro nekuti Pita haana kuperera ipapo. Akati asi pane chandiinacho. Pane changa chiina Pita chinopfuura sirivheri nendarama. Zvikanzi chandiinacho ndechichi, ndinoti muzita raJesu weNazareta simuka ufambe. Saka Pita naJohani vakanga vaine chiri nani kupfuura sirivheri nendarama. Pita naJohani vane zviri nani kupfuura goridhe, upfumi hwese hwatingatsvaga. Petro naJohani vanga vainazvo zviri nani. Zvikanzi muzita raJesu weNazareta
pfuura simuka ufambe. Nawo panonzi zita raJesu weNazareta apapa ndo pamwe panogona kupedza simba, nekuti ndinorangarira paya pachibvunzwa mubvunzo kuti ko pane chakanaka chingabuda Nazareta here? What good can come out of Nazareth? Ndinorangarira pana John 19:19 Jesu aroverwa pamuchinjikwa, panonyorwa chibhakani chakanzi Jesu weNazareta naPirato, Jesu weNazareta mambo wevaJudha, mashoko ekutsoropodza nekumhura. Saka Jesu weNazareta asi Jesu angatarisirwa kuti aite simba, ave nesimba. Asi pano Peter anoti muzita raJesu yeye weNazareta simuka ufambe. Hazvidi mbwende kudeedza zita raJesu weNazareta, zvinotoda vane kutenda vapiwa simba nemweya mutsvene kuti tideedze kuna Jesu weNazareta, nekuti Jesu weNazareta mukufa ndo maibva simba rake, nekuti nemusi wakafa Jesu weNazareta zuva rakamira kupenya, nekuti ndo panobva simba rake. Muzita raJesu weNazareta musi waakafa mabwiro akatsemuka, vanhu vakamuka. Jesu weNazareta musi waakafa kwakaita kudengenyeka kwenyika, matombo akatsemuka. Jesu weNazareta musi waakafa mucheka wetembere wakabvarurwa, kwete nemaoko emunhu, nekuda kwesimba raJesu weNazareta. Vanhu vakaona simba rake, vanhu ndokuungana kuti uyai muone zvaitika, vachishamiswa nezvanga zvaitwa nesimba raJesu weNazareta. Nekuda kwaPetro naJohani vakanga vapiwa simba, simba remweya mutsvene, vanhu zvino vaungana, murume ari kujamba achifara. Vanhu ndokushamiswa nezvaitwa naPetro naJohani. Peter ndokutarisa kune vanhu vakanga vashamisika, ndokubva ati rega ndichitaura nevanhu, murume uyu akutofamba, tamusimudza nemaoko kuti afambe. Hazvidi mbwende kuti asimudze murume anga achitambura kuti simuka ufambe. Ndokubva ati ndapedza neakanga achikamina, rega titaure nevanhu. Petro ndobva ati chii? Saka mukaverenga vhesi 11 muchabva maona kuti muchinda uya akanga abatsirwa akaramba akabata Petro naJohani, zveya zvegripi chaiko zvekuti hakuna kwamunoenda nezvamandiitira izvi. Saka vakamubata kudaro, iye akavabata pabiravira rainzi raSoromoni. Vanhu vakauya nekushamisika kukuru, vachiuya nekushamisika kukuru. Bhaibheri, shoko raMwari rinotiburitsira pachena kuti Petro naJohani vakaburitsa mashoko ane simba. Zvino Petro wakati achiona izvozvo akapindura vanhu akati, varume vaIsraeri, mashamiswa neiko pamusoro pouyuyu? Munotarisisa neiko setinenge tamufambisa nesimba redu kana nokunamata kwedu? Peter naJohani, they are members of the church that Jesus has left on earth. Uyu muchinda wamuri kutaura kuti azofambiswa aida kutorapwa naJesu, asi time yaari kusvika Jesu uya wafa, watodzokera kudenga. Saka tariro yake yakaputsika, asi chaasiri kuziva ndechekuti Jesu wasiya sangano panyika. The purpose of the church is to continue with the ministry of Christ. Sangano ngariende mberi nekuita zvakasiyiwa zvanzi zviitwe naKristu. Ukaverenga Bhaibheri zvakanaka, zita rekuti church kana kuti vara rekuti church unotanga kuriwana mubhuku ramabasa avapostora. Jesu achisiya inonzi church kuti church iyi iite zvaakasiyira panzira. Saka Petro naJohani vanouya voti, aya wamukomana wakasiya simba, musimba raiyeye mukomana ndo patiri kukusumudza napo. Saka vanhu vashamisika. Petro anoti chishamiso ichi handi simba redu. Ndonetseka navamazuva ano vanoti kana vaita chishamiso vanoisa zvibhakani, voita mavhidhiyo, voita makamerameni, voita nematrezhara, vanoda kupambadza nekushambadza mbiri yavo. Jesu ari kuburitsa pachena kuti kana moita zvinhu izvi, regai kutora mbiri sekunge zvabuda muropa renyu, zviri kubva kwandiri. I am the source of miracles. Ukaona uchiti unoenda
voti ndini ndakurapa, ndini ndinorapa, muprofita wemapipi, ndini ndi. Ziya kuti pane dambudziko nekuti simba rekurapa harisi mumunhu, ndera Kristu. Saka kana munhu akurapa anonongedzera kuna Mwari. Siyana neni, usanditsvaka, tsvaka Mwari wakurapa. Saka mukaverenga verse 18, Peter naJohani vakutanga kuidentify the source of the miracle. Anoti Mwari waAbrahama, nowaIsaka, nowaJakobho, Mwari iyeyu ndiye wakakudza muranda wake. Batai ipapo, akakudza muranda, the servant. Ukaverenga mamwe mabhaibheri anoti mwanakomana, asi ukanyatsochera zvakanaka usina kwauri kumhanyira, panoshandiswa vara rekuti muranda, the servant. Ukadzidza pamusoro pe the servant of God, he is none other than Jesus the Christ. Dzokera kubhuku raIsaiah chapter 41 verse 2, muranda waMwari. Chapter 49 verse 6 na 7, muranda waMwari. Chapter 52 verse 18, muranda waMwari. Asi pandinodisisa, it's the favorite chapter yavazhinji mubhuku raIsaiah. Chapter 53, zvikanzi muranda wakazvidzwa uyu, muranda uyu wakatakura matenda edu, muranda uyu wakasimudza kurwadziwa kwedu. Zvikanzi isu tose taiva makwai akarashika, asi Jehovha pamusoro wemuranda uyu ndo paakaisa kudarika kwedu tose. Verse 11 inobva yaburitsa kuti muranda uyu wakati achiona zvaanotambudzikira, kuponeswa nekutendeuka kwavanhu, mwoyo wake wakagutsikana. Akati, down the via dolorosa, regai hangu ndife, because I am the servant of God. Saka panotaurwa nyaya yemuranda, wona Jesu akarembera pamuchinjikwa. Panotaurwa nyaya yemuranda, wona Jesu achisvipirwa, achirohwa, achiitira zvivi zvangu, achiitira zvivi zvenyu mai, achiitira zvivi zvenyika, kubva pamunhu wekutanga kusvika pamunhu wekupedzisira. Jesu akarembera pamuchinjikwa, aiva akatakura zvivi zvedu. Saka ukaverenga chapter 3 yamabasa avapostora, ramba uchidzika nayo, uchienzanisa zviri kutaurwa naPeter kubva paverse 13 kusvika paverse 15. Anoti maJudha unhu hwenyu ndeuhu. Pirato aida kuti Jesu aende, asi imi makaramba. Unhu hwenyu maJudha ndeuhu, imi makaramba mutsvene wakarurama, muchida munhu muurayi. Ndo unhu hwenyu imi maJudha. Imi maJudha makauraya the Prince of Life, makauraya Mwari anopa upenyu, asi Mwari wakamumutsa. Saka kana ukatarisa mavara acho zvakanaka, ukaverenga kunzi holy, zvinongoreva kuti Mwari wakanga amutsaura for a purpose yekuponesa nyika. Zvikanzi uyu ndiye mutsvene wakarurama, kusava nemhosva kwake, kukwana kwake. Zviri kutaurwa izvi, vari kufanira kuti vanzwisise kuti vakaramba mutsvene vachida asiri mutsvene, vakaramba mupiwe upenyu vachida anotora upenyu, vakaramba the author of life vachida munhu anoterminata life, vakaramba Jesu vachida Bharabhasi. Handiwo here mararamiro auri kuita nhasi, kuti Jesu paanoiswapo unoti Jesu chimbondipai Bharabhasi. Saka ukadzidza vara rekuti prince rinongoreva kuti a hero. A hero is munhu ari the first in order, from which good proceeds, which can be shared with others. Saka vara iri rekuti prince rinongoreva kuti the hero of the resurrection. Saka Jesu paari kumuka kubva kuvakafa, ari kuti handisi kuzomuka ndega, nekuti Pauro paanotaura kuvaKorinde anoti ndiye chibereko chokutanga. Saka kana chiri chibereko chokutanga, pane zvimwe zvibereko zvinotevera. Iyeyu Jesu ndiye ane simba rekudzosa vanhu kuvakafa. Iyeyu Jesu ndiye muranda waMwari akatiunzira kuponeswa. Saka ukaverenga vhesi ya 26 inotaura kuti Mwari wakatanga kukumutsirai imi muranda wake, akamutuma kukuropafadzai, achidzora mumwe nomumwe wenyu pazvakaipa zvenyu. Varere kuti zvakaipa izvo, iniquity, rinongoreva kuti intentionally practiced evil deals. Uri kunyatsoita zvinhu izvi uchiziva zvauri kuita. Unonyatsokuplota, woweaver, wofabricata, unocompute, you create new ideas to sin with. Ndo zviri kunzi tendeukai pazviri izvi. Zvivi zvekuti unogara pamubhedha
wotanga kuplota kuti saka umhandara wamusikana uya ndingadii nawo. Ndo zvivi zviri kutaurwa kuti ndoitora sei mari yemunhu uyu. Ndo zvivi zviri kutaurwa kuti vana vaMwari tendeukai kubva pazviri. What is the reason? Verse 19 inotudza kuti naizvozvo tendeukai. Kana matendeukai mudzoke kuti zvivi zvenyu zvidzimwe. Kana zvivi zvenyu zvadzimwa, chii chinoitika? Nguva dzokusimbiswa dzichasvika. Saka pane 3 steps ari kutaurwa. There is repentance, kutendeuka, uchirasha zvakaipa. Kana wadaro, zvivi zvako zvicharegererwa. Kana zvivi zvako zvaregererwa, the times of refreshing will come. Chiri kunzi refreshing chi? Kupora kwevanga kana ronda rakurwadza nguva refu. Saka we are talking about relief after a long time of affliction. And kana takutaura relief iyi, hatisi kutaura yemazuva ano yekuti zvinhu zvinombonaka zvozoshata mangwana zvombonaka. Nekuti verse 20 inosuggesta kuti pakutumwa kwaKristu kechipiri. Saka relief iri kutaurwa iyi, the times of refreshing, kudzoka kwaJesu kwechipiri, paachapedza nhamo dzese, paachapedza misodzi, agopedza kutambudzika. Saka Peter zvaari kutaura ari kuti kana musina kutendeuka zviva hazviregererwi. Kana musina kuregererwa kuuya kwaJesu kuchanonoka. Tonoihakana 2 Peter chapter 3 verse 9 na 10 inoti kuti Ishe haanonoki kuita sezvaakapikira, sezvinoreva vamwe vachiti hunonoka, asi uno mwoyo murefu kwatiri, nokuti haadi kuti vamwe vedu pano varashike. What is God waiting for? Why is he not sending Christ? Pana mai vagere pahari dzamakuhwa, pana baba vakanganwa mhuri, pana baba vane mwana ari musango, pane mukomana akanganwa kuti musikana handi mukadzi, pane musikana akanganwa kuti mukomana hazi murume. Mwari akamirira izvozvo izvi kuti kana izvozvo zvasiyiwa, the times of refreshing will come. Jesu uchatsemura gore, atsemura gere, achapedza kurwadza kwose. Asi rangarirai musoro wenyaya uri kuti hazvidi mbwende. Now zvaiswa pachena chapter ya 3, pane murume aporeswa. Pane murume anga ine 40 years ndokubva aporeswa. But ndoda kuti muchimbidze kuona kuti nyaya iyi iri kuitika patemberi. Patemberi handitarisiri kuti tiwane mapurisa. Patemberi handitarisiri kuti tiwane matirongo. Patemberi handitarisiri kuti ndiwane paine madzitare emhosva. But ukachipinda mu chapter 4 verse ya 1, vakati vachataura navanhu, navaprista nomukuru wetemberi navasadhusi vakauya kwavari, vakafa neshungu nokuti vakanga vachidzidzisa vanhu vachiparidza kumuka kwavakafa muna Jesu. Vakavabata vakavaisa mutirongo kusvikira mangwana, nokuti vakanga vachiparidza zita raJesu weNazareta. Now vanhu vari kutsamwa ndo vanhu vaifanirwa kuva nemufaro. Vanhu vari kubatikana ndo vanhu vaifanirwa kusununguka. Kana paine vanhu vaifanirwa kufarira chiitiko ichi, ndo vanhu vechechi vaifanirwa kufara kuti murume uyu adzikinurwa. But ndo vanhu vakatanga kubatikana. Chavabata chii? Zvikanzi chekutanga, varume ava vari kuparidza nezvekumuka kwevakafa. But vasadhusi vaiva vanhu vanga vari vakuru muchechi. Vasadhusi havatendi kuti kune kumuka. But evidence vanayo, because John 11 Lazaro akatombomutswa, mwana uya weshirikadzi akamutswa, but evidence havana kutenda. Wakati aiwa pane zvazvichiitika, munhu anga asina kufa. But pana Jesu manje, paakuparidzwa naPeter naJohn, evidence vanayo kuti guva hamuna munhu harina arimo, nekuti iye haana kumutswa, akamuka ega. Saka batai vanhu, saka ndokuvabata. But vavabata, zvikanzi number 1 vakomana kwakunosviba, saka nyaya yenyu tichaiona mangwana. But mukaramba muchirava chapter 4, ndoda kuti munotise pavhesi ya 4, asi vanhu vazhinji kuna vakavanzwa shoko vakatenda.
chapter 3 payaiswa pachena vanhu pavakaona BP havana kutenda vakatevera. Ndine problem nemapipi. Mapipi anocreate mafollowers. Dai mapipi achitwa, mapipi anenge Facebook. Ndo inoti follow us on Twitter. IBP. BP rinongoita kuti vanhu vatere. But vari kutera havatendi. But verse ya 4 pakati paparidzwa zvikanzi vazhinji vakatenda. Saka miracles create followers, but the preached word creates believers. Are you a follower or you a believer? Because nasi pakanzi kuna aita mkurumbira wemapipi unokurumidza kutera. Chauri kutera kungotera BP, but hautendi. But shoko paro paridzwa, it creates believers. Kanzi vakashika 5,000 wakawedzerwa vatenda. But ukaramba uchidzidza nyaya panondirwadza vabatwa varoma vanomboiswa muholding cell. Vaiswa muholding cell zvikanzi mutokona imangwana. Mangwana asvika mukaverenga vhesi ya 7 zvikanzi vakati vagara mapoka anga aripo akatowanda. Papa ine masadhusi, papa ine mafarisi, papa ine vanyori, pane vatongi, pane maprista makuru. Vese vakati vagara mukaramba muchiverenga vhesi ya 7 zvikanzi Peter naJohn ndokuvaisa pakati. Saka vakagara riri denderedzwa. But denderedzwa iri rine mascribes vanyori, rine vese varipo. Peter naJohn ndokuiswa pakati. Now regai ndikuudzei language. Psychology nevanodzidza kugarisana kwevanhu vanoti kana ukaona body language yemunhu inotaura kupfuura mashoko aangaburitse. Kumisa Peter naJohn pakati pedenderedzwa vaida kuvaudza kuti denderedzwa ramamiswa iri. In fact ukatodzidza bhaibheri Jesu pavanomutonga vakamuisa futi pakati pedenderedzwa. But panguva iyi Kaifasi ndiye aiva muprista mukuru, asi panguva iyi Anasi ndiye amuprista mukuru, asi Kaifasi zvese naAnasi varipo. Ndokumisa Peter naJohn. But vavamisa zvikanzi varume tine mubvunzo 2 chete. Mubvunzo watina ukapinda pavhesi 7 zvikanzi toda kuziva simba number 1. Isimba rani ramashandisa uye izita rani ramashandisa. But chapter 3 yaisa pachena. Peter anoti silveri nendarama handina asi nezita raJesu weNazareta. Pachinzwa wakuru wechechi zvikanzi isimba rani uye izita rani ramashandisa. Now address ya Peter manje muvhesi 8 zvikanzi Peter azadzwa namweya mutsvene. Inzwa zvaanotaura zvikanzi imi vatongi vevanhu nemi vatongi vaIsraeri. Ndoda kuti unzwe address. You rulers of the people and you elders of Israel. Zvikanzi mirai kandikurapanurerei. Chandaita ichi chinhu chakaipa here. Kune vanhu vanofara nekusungwa kwevamwe. Kune vanhu vanoenjoya matroubles evamwe vanhu. Murume uyu ane 40 years chiri chirema kubva mudumbu mamai. Ndaifunga kuti kuchechi ndo kunofanirwa kutofarwa kuti adzikinurwa, asi kuchechi ndo kune vanhu vari kurwadziwa. Rega ndikuudze, you will never get deliverance kumunhu. Deliverance inowanika bedzi kana wamira muna Kristu. Vanhu vanokuunika, vanhu vanotsamwa, vanhu vanoshungurudzika kana wakakuona wasimudzwa muzita raJesu, wasunungurwa. Zvikanzi izita rani. Peter ndokutanga kurabanura. Anotanga zvikanzi varume Jesu weNazareta uya akauya, imi mukamuramba, imi mukamuuraya. Ndiye akamuka akakwira akaenda kudenga. Ndiye ane simba nezita ratashandisa. Vhesi ya 12 zvikanzi hakuna rimwe zita pasi pedenga rinogona kudedzwa nemunhu akaponeswa kunze kwezita raJesu oga, nokuti ndiro rega zita rakapiwa munhu.
kuti aponeswe. Ideclaration yanga akuita. Zvikanzi just in case munogona kufunga kuti ndiPeter. Ina handina Peter Ministries. Just in case munogona kufunga kuti kune John Ministries. Hakuna John Ministries. Because there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Save the name of Jesus of Nazareth. No, ndiye Peter here. Because mascribe akakasika kuburitsa record. Zvikanzi patakamboita futi meeting iyi Peter imbwende. Because akatozoramba mudzidzisi wake katatu. We have it on record. But vakuru manje panguva iyi vacherechedza zvikanzi hasi siri Peter uya. Verse 13. Mira unzwe 13 ndoida muchirungu. Now when they saw the boldness of Peter and John, and knowing that they were unlearned and ignorant, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Praise God. Amen. Ndokuti mascribe tipei zvikanzi aiwa imbwende Peter utomziya achadududza but vakati vatarisa the boldness. Mira ndikora panura boldness. Varari kushandiswa pariri kunzi boldness ushingi. Peter kumeso kwake kwakanga kusina kutya kana kuvhundutswa. Pari kunzi when they saw the boldness. Daitaiisa muchimutauro chedu tinoti the freedom of speech. But these are unlearned men. Ragaende kuudzei varari kuti unlearned. Vara racho ndere kuti unlettered. Unlettered zvoreva kuti kana kuri kuchikoro imi kuchikoro hamutozive kuti musuwo wacho ndeupi. And ichokwadi, but pane chinhu chavakatenda zvikanzi but when they saw it, they saw that these men had been with Jesus. Chikoro hapana akula. But vakati vatarisa zvikanzi aiwa mapinduriro aari kutiita. Remember radenderedzwa ragarwa nevakuru vechechi. Saka I'm sure Peter anga ane zvivindi ne freedom of speech ya Shadrach, Meshach na Abednego. Because ndova ndoziva vari muBhaibheri vane freedom of speech. Vari kutaura nemukuru wenyika. Voti mambo garai maziva chinhu ichi. Hatina hanya pakukupindurai. Ndofunga Peter akati vakuru hativhundutswi nedenderedzwa ramatisa. Ndakamboramba Jesu pane imwe nhambo. But masamba asiyana. Pane akapinda mandiri. Kana apinda anobvisa umbwende. Akabvisa umbwende anounza ushingi. Saka Anas ndiwo hako muprista mukuru. Zita iri ndo randaparidza. Uye ndo randicharamba ndichiparidza. The boldness and the freedom of speech. And they knew they had been with Jesus. Rekandikuudze chinhu ichi. Mukoma wangu ane chinhu chaaitaura. Zvikanzi muupenyu. Muupenyu kune zvinhu zviviri zviripo. Kune chinonzi fundo, education. Muupenyu ukaona usina fundo, make sure una Jesu. Nekuti fundo plus Jesu advantage ndeyako. But fundo pamwe zvakaramba chiregawo kushayiwa Jesu. But kana ukashaya Jesu asi uine fundo uri nani. But ukaona uina Jesu fundo usina, you are better. Because vakuru vechechi vakati vaona vakati they have been with Jesus. Education hapana. But idi vanhu avo vanga vaina Jesu. But chimira ndikuudze, kana ukaona kuti Jesu hauna, chiitawo kafundo. Nekuti kafundo kanozokudzoredzera. But ukaona usina fundo, Jesu wacho hauna, rima riri mauri handizive kuti chii chinogona kudzikinura. You are totally dark. Zvikanzi vakuru vechechi vakatenda zvikanzi aiwa varume ava they have been with Jesus. Why? Nekuti maana mweya mutsvene amuna Peter na John. Kandikuudze chinhu ichi, kana mweya mutsvene akagara mauri, you become bold.
mweya mutsvene akagara mauri hauvhundutswi. Mweya mutsvene akagara mauri haucheuki miridzo. Mweya mutsvene akagara mauri hauvhunduki zvinotaura vanhu. Mweya mutsvene akagara mauri hauna hanya nezvinofungwa nekutaurwa nevanhu. Mweya mutsvene akagara mauri hautyi, haudududzi. Why? Nekuti you have something better than silver or gold. Peter na John vakati aiwa chatinacho chinopfuura pfuma yose. But vakuru vechechi havana kumira. Ukaramba uchiverenga chapter 4. Vanhu vakagarisa pasi. Zvikanzi iri shoko iri takukusiyai musazoritauririzve. Na chii chakazoitika? Saka muchaona mufundisi kuti muupenyu mukurarama Satani achiri kungovhundutsira vanhu vaMwari. Unotiko atidi kunzwa muchitaura zvakare nezvaJesu. Saka nyango nanhasi zvinomutsa hondo kutaura nezvaJesu. But vakakomborerwa vasiri mbwende. Vanoti kunyangwe tamiswa hatimiri. Nekuti ndo basa kana paine purpose yakasikirwa munhu yaakasirwa panyika inoi. Ndekuti uparidze vhangeri kuguma kusati kwasvika. Saka vakomana nyango vavhundutsirwa vanobudapo. But chinondishamisa pana Peter. Peter haasi mukomana wekuti ngangoti akugona kumira achitaura zvamuri kutaura izvatiti. Nekuti Peter ndiye uya anonzi akaramba Jesu katatu. Mukaitsvaga zvakanaka ketatu kacho kunonzi wakatopopota. Akati siyanai neni, ndokubva atuka, ndokubva ataura mashoko akasiyana siyana kuti Jesu wamotaura uyu handimuzivi. But Peter ndiye akumira achiti Jesu wamakaramba wakamuka, Jesu wamakaramba wakaroverwa pamuchinjikwa, Jesu wamakaramba takaita goodbye naye achienda, Jesu wamakaramba nerimwe ramazuva anodzoka. Chii chachinja kuti mbwende inongoshanduka? Pane zvaitika, mweya mutsvene waMwari ukatambirwa, ukagara mukati meupenyu hwemunhu uchitungamira, munhu haarambi akadaro. Kwewe mweya mutsvene upi watakakuona uchigamuchidzwa asina nhasi unongori mbwende? Mweya mutsvene upi takakuonai muchigamuchidzwa mweya? Ndobva manzi receive it, and the type yomweya wenyu wamakareceiva ndewaiti. Ndobva mese madonha. But mweya upi wakurambisai muri mbwende? Saka pano ukaverenga vhesi ya 23 kunonzi vakomana vatyiswa vanobuda ndokubva vaenda. Chinondifadza vakawana sangano rakaungana mufundisi. Zvikanzi vakomana Peter naJohn vakabva vananga kuchechi. Regai ndikudze vana vaMwari, kana chechi yaMwari yotungamirirwa nomweya mutsvene waMwari inoonekwa neunity, inoonekwa nekubatana. Mukaona chechi yakaparadzana, pachiita makuhwa pachechi, pachiita kuroyana pachechi, zivai kuti mweya mutsvene waMwari haupo. Mweya upi unokonzeresa guhwa pachechi? Mweya upi kuti unoita kuti mutaurane zvipfeko pachechi? Mweya upi unoita kuti mudzingane pachechi? Mweya mutsvene waMwari kana uripo, hamucelebrate kumitiswa kwemwana waEudha, munonamatira kumitiswa kwemwana waEudha. Patakakunzwai nemuromo muchiti vakazvinyanya, nhasi zvavawana. Mweya upi? Ndinofarira pfungwa yakakosha inobuda muBhaibheri. Kaverenga vhesi 23 chidzika kunonzi pavakasvika vana Peter vakatsanangura nyaya. Regai ndiiverenge vhesi 24. Vhesi 23 vakati varegedzwa vakaenda kuno kwavo vakandovaudza zvose zvavakanga vaudzwa navaprista navakuru. Zvipi zvokunzi musataura futi nezvazvo? Vhesi 24 ivo vakati vazvinzwa vakadana kuna Mwari nomwoyo mumwe achiti, tenzi ndimi vakaita denga nepasi. Vanotanga nekuacknowledge the sovereignty of God. Oti ndimi Mwari makasika. Regai ndikuudze vana vaMwari, kana tinamata Mwari akasika denga nenyika, hatina chekutya. Ndimwari upi wamunonamata wokuti mukavhundutsigwa nevakaipa munogara muri mukona muchibvunda? Isa hatibvundi makandeyei, tina Mwari wakasika, ndiye Mwari watinoshumira. Saka vanonamata voti tinonamata Mwari akasika. Ndofarira vhesi ya 29 zvinoti vakati kwazvino Ishe, tarirai kunyevera kwavo, mubatsire varanda venyu kuti vataure shoko renyu vasingatotyi.
Amupoche chamwari ma. Pano Bible riri kutiko. Vakomana vachiswa. Vari kunzi tikangokunzwai muchitaura nezvaJesu okoyo iyi. Tiri kukuvingai ende munofa. But ivo pavari kuinda pamberi paMwari vachinamata. Havasi kunamata for protection. Vari kunamata for power to preach the gospel. Havati kuti Mwari tidzivirirei. Vari kuti Mwari tipei simba tiparidze. Enda vamiri ipapo vanotipai simba tiparidze vhangeri tisingatyi. Kana paine nyaya yondityisaka pana Jona. Ndo pane nyaya inondityisa. Nekuti neimwe nguva John uyu vaSamaritans aramba kugamuchira Jesu. Iyeyu John uyu anoti Mwari, ko zvadii matumira moto? Anokumbira moto kuti uparadze vanhu. Unoti vanhu varamba. Ko madii matumira moto wenyu udhilera vanhu. But pano ari kuti haiwa nemhaka yeMweya Mutsvene. This time murume haasi mbwende. Ari kumira achiti haiwa hatichakumbiri moto unobva kumusoro kudenga kuti upise vanhu. But tinokumbira power rekuti tiparidze vhangeri tisingatyi. Pane zvinoitika kana Mweya Mutsvene waMwari ukapinda mukati meupenyu hwemunhu. Pano zvinoitika. Saka emphasis yaripo yakuti Mwari ruoko rwenyu ngaruoneke mukati memisheni. Ende mukaiverenga vhesi chidzika. Iro dziko pavakanamata pavaive pakazungunuka. Ukaiverenga zvakare kuna X kunonzi panga akamirira Mweya Mutsvene. Chapter 2 ichitsanangura. Vakamirira Mweya Mutsvene. Kunonzi vari pakati pekunamata. Mweya Mutsvene wakauya. Vakanzwa noise yakaitika. Chakaita noise is the Holy Spirit. But nhasi paanodzigamuchirai chinoita noise vanhu. Ndinoita problem nekuti mweya upi. Nekuti Mweya Mutsvene pano ndo uri kuita noise. Vanhu handivo vari kuita noise. Saka pano kunonzi kwakadengenyeka. Ende terera kudengenyeka uko haisi second Pentecost. Pentecost kanga yakaitika zvinonzi they were now filled neMweya Mutsvene waiva equipa kuti vapinde mumission. Basa riende kumberi. Regai ndikuudze vana vaMwari tine basa rekuparidza vhangeri. Satana anofana kunyadziswa. Satana anofana kufumurwa. But chinotsvakwa isimba raMwari kuti chechi igone kumira vhangeri riende kumberi. Zvinoda Mweya Mutsvene waMwari. Vanoti zvakare pavhesi ya 30 musangotipa chete simba rekuparidza, tipeiwo simba rekuporesa. Saka ibasa rechechi kuporesa. Kunamatira varwere vachipora. Mweya Mutsvene waMwari uri pakati pedu hatikundikani. But chinotsvakwa kana zvinge zvaitwa mbiri kuna Mwari. Mbiri kuna Mwari. Taita dambudziko revaporesa nhasi. Kana vachinge vaporesa voisa mbiri kwavari. Mweyai. Mweyai unoita kuti mbiri inde kwamuri. Tine vamwewo vasingagoni kumira vachimirira zita raMwari. Vakomana ava vakanga vakatarisana nehondo yakamira isina kumira zvakanaka. In the face of opposition, zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Vakatarisana nepersecution. Mapanga aripo achiurayisa kuparidza vhangeri kuchiurayisa. Ivo vanoti Mwari hatisi mgwende, tipei simba tigone kumira. Ndo vari kutsvakwa nhasi. Vanoti haiwa takanga timbori vana Peter kare. But nemhaka yaJesu toda kumira tiparidze vhangeri tisingatyi. Takanga timbori vana Sauro kare. But nemhaka yaJesu nhasi toda kuva vana Pauro. Takanga timbori vana John kare. But nemhaka yaJesu nhasi tinoda kumira tiparidze vhangeri tisingatyi. Ana John vakutarisa zverudo zvaJesu. Akanga ari John. Vakomana vainzi the sons of thunder. Vakomana vakanga vari varedzi. Ukabvunza vamwe vadzidzi vachitaura nezvavo. Kunonzi vakomana ava vaisatoredza. Vaigara vomirirai muchiredza. Kana muchinge maredza mabata hove dzenyu. Voti vafana tipei hove. Imwe enda kumba musina hove. Ivo voenda kudzimba dzavo vane hove. Akanga ari magevha evakomana. But nemhaka yeMweya Mutsvene vakashandurwa. Nhasi John ndiye ari kutaura nezverudo rwaJesu. Nhasi John ukamuverenga ndiye anonyora achitaura nezverudo rwaJesu. Hazviitwi kana Mweya Mutsvene waMwari usipo. Tarama mukuva yevanhu vatonhora. Chaita kuti vanhu vatonhora chii? Mweya Mutsvene waMwari haupo. Tarama mukuva yembwende vanhu vanochichidzirwa nevakaipa. Chaita kuti vanhu vasabvunde vakaipa chii? Mweya Mutsvene waMwari haupo. But nhasi toda kuti Mwari tibatsirei tigamuchire Mweya Mutsvene tigogona kumira munyika yakaipa, tigogona kumira takatarisana nemuvengi tisingatyi. Kana uripo chidaro
Ti Mwari ndibatsirei. Gone kumira. Tigamuchirewo chipo chomweya mutsvene. Sana Elijah tigovane nhoroondo. Sana Moses vanotaurwa nezvavo. Sana Abraham nesuwo nerimwe ramazuva tigotaurwa tine nhoroondo. Tagona kumira tisingatyi. Vanoti ina handichadi kuva mbwende. Ndoda kuti Mwari mundipe simba. Kana paine vanhu vakadaro. Simudza ruoko panguva ino. Apa mufundisi achatinamatira. Mwari vari kumusoro kudenga, tendwai, rumbidzwai nokuti nyasha dzenyu dzinogara nokusingaperi. Nguva zhinji takavhundutsirwa tikarega kumira pashoko renyu. Nguva zhinji takapinda mumasituations tikasaona simba renyu. Nguva zhinji takavhundutsirwa nevakaipa pada tikatothretenwa. Asi nhasi shoko renyu raisa pachena. Izvi hazvidi mbwende. Zvinoda mweya wenyu kuti ugare matiri. Mweya iwoyo ndo wataakukumbira. Nokuti imi munoti tikakumbira mweya idi wakagadzirwa kuti utishandise. Asi Mwari chatookumbirawo. Tarisai, nguva zhinji tinoti tikafamba asi mhepo dzikasumuka tikapinda pakaoma tinodududza. Asi saPita tinoda kumira tisingatyi. saJoni tinoda kumira tisingatyi. Zvinogoneka bedzi kana mweya wenyu wagara mwoyo yedu. Chigadziraiwo mwoyo yedu. Musakurire, mudiridzire, mbeu iyoyi ikure, ibukire, yakura Mwari, itisimbise. Vanotiona vasaone isu, asi vaone imi kuburikidza nesu. Mararamiro edu aparidze kuuya kwenyu. Tarirai nyika yasakara senguo. Zvakuda vanomira pashoko renyu, asi zvinogoneka bedzi kana tikatungamirirwa nemweya wenyu. Chitarisayo babawo namai awo, mukomana uyu nemusikana uyu, vose Mwari, tose pamwe chete tinoshuwira kuti tirambe tichitungamirirwa nemi. Nyasha dzenyu nerudo rwenyu zvigare pakati pedu, nokuti tanamata kwete nemuzita remunhu, asi muzita roga ratakapiwa pasi pedenga, kuti kana tadana naro tigoponeswa. Zita raJesu anotenda wose ati amen. Ndanzwa nezvikomborero muri kuvapa tenzi, vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Musandi kureba bakananda shata ini itenzibo sazondisiye mutawe wenyundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneni, Mwari kuneni, madonwe mundipenyi. Dangandi rimuchite matine urambo ini emoyo wa matwange pasi mundisu nungurenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni, madonwe mundipenyi. Musafuvu remabofu marapenyi, itau bawa wa Jesu arunyara rondipenyi. Mwari kuneneni, Mwari kuneneni,
tiri muchitema tine urambo ini iwa moyo wabatwa ngepasi mundisunungureni marikuneneni madonwe mundipenyi marikuneneni madonwe mundipenyi. Hello, everyone. We want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Yakali Trilong, ahum.
tandazeni ngamandla soshone kufeni izizwe manje tandazeni ngamandla Nejimwenguwa ndinoreme rutendo rwadupuka ndinokumbira rujeko rwake ozezera runyararo anochichinjarara kananda suwa mumweya mumoyo anochichinjarara nemukutenda obacharoko ondipa simba guru kana ndichina matakwa anotaura neni anochichinjarara kananda suwa mumweya mumoyo anochichinjarara suriorira Jesu ovinga iweneni novimba naye noshuwadenga kuwa naye narini anochichinjarara anochichinjarara kananda suwa mumweya mumoyo anochichinjarara anochichinjarara kananda suwa mumweya mumoyo anochichinjarara makadii vadiwa vateereri, tinokutendai nekukumbana kwatiri kuita patiri kuramba tichiendera mberi tichidhiskasa nyaya dzine chekuita nemhuri. Tiri kurarama mazuva ekupedzisira, ina handina makore akawanda, but dzimwe nyaya dzakawanda dzatiri kunzwa dzinambobvira dzakaitika mumazuva kunyange tiri vadiki, mazuva evabereki vedu, mazuva emadzisekuru. Zvinopangidza kuti zvinhu zvinogona kunge zvisina kumira zvakanaka mukati medzimba. Nhasi uno tine nyaya yakakosha tichadhiskasa. By the way, tiri pasegment yekutanga, but tine dingindira ratiri kufamba naro rine musoro nyaya yekuti Family Circle Season 2, but iri episode 4. Saka panguva ino kuvambisa program yedu tichakumbira Rutina kuti atipo munamato wekuvhura chirongwa. Baba yedu adenga, todangokutendai panguva ino nemukana wamatipa wekuti titaure nemi. Todangoshedza mweya wenyu mutsvene uve patiri, zvese zvatinotaura dai zvingavandudza upenyu hwedu. Tonamata tichitenda muzita renyoka anosingaperi. Amen. Tinoda kutendai vanhu vazhinji vamwe vari kukatya madzika nemadiscussions ari kuitika, macomments ndo zvacho zviri kutoitika mazuva ekupedzisira, but over and above all madiscussions edu ari biblical. Toda kuedza kuona kuti from the Bible tingawane masolutions here. Saka tine nyaya tiri kukurukura vedare vamwe munovaziva, zvimwe kuda vari pamwe vachangotanga kupinda muchirongwa chedu ichi chanhasi. Tichakumbira kuti vedare vazviintroduce tichitanga naelder. Ndinoitwa Baba Chandamale, ndokuchingamidzai vadiwa vateereri. Mukazivai vateereri, ini ndoitwa Baba Chinyandura. Hello, ndinoitwa Tafadzwa Ngarira. Tina mafume Musara. Takutopinda munyaya yedu vedare. Tiri kudhiskasa nezverep mumarriage, but rep yakangonangana nevaviri vari married. Is it possible, Tafadzwa, kuti rep inogona kuitika pavaviri vakarorana? Maita yenyu pastor,
nyaya yatiri kutaura nezvayo inyaya iri very interesting because like you said tabva kune mamwe matypes of rape atinoziva tikapinda mumuchato. Saka mubvunzo wenyu uri very crucial kuti zvinowanika here mune vanhu vakarorana. Let me give you a reported case here, 2013. In fact, 8 years ago, actually. Pane soldier, he was 20 years old then, who took his wife, akatora mudzimai wake, akamusungirira ne mawaya makumbo nemaoko, and he brutally raped her. Nyaya iyi ikatekeshera munyika, yabuditswa mareports, vamwe varume nemadzimai vakatanga kubvunza kuti kunyanga ingapublishwa kunzi vanhu vanganzi vanetsani arepwa here. But mukatarisa manyorerwa azvakaita, tiri kubuditsirwa pachena kuti murume uyu chekutanga anga asina kuwana yatinoti consent kana kuti mvumo kubva kune mumwe wake kuti vakwanise kuita basa repabonde. Number 2, maitire futi aakazviita was quite brutal kana zvanga zvine utsinye kuti akatora mukadzi kwakumusungirira makumbo nemaoko kwakumubata chibharo, which is what we're talking about rape nhasi. Saka hongu zvinowanikwa patinoshayiwa consent kubvumirana pakati pemurume nemukadzi takutopinda marital rape, whether murume kana kuti mukadzi, asi vari kunyanya kubatwa madzimai. Vachinyandura makambonzwa here muchikura mazwa ekuti vanhu vakarorana vanorepana. Zvinotendeseka here? Ndiri kutoshama wenyu. Ndafadzwa nyaya ari kutaura iyi inenge itori mental case chaiyo. Vanhu vakarorana unogonzi unorepa chiudzii mudzimai wako kana mudzimai dzanorepa murume. Hakuna nyaya yakadaro mufundisi. Inyaya yekuti kana takatoroorana ka tatonyama imwe zvese zvakuwanikwa panga pabonde kudii zvakaropafadzwa naMwari. Nyango kundibata kundimanikidza ndisina kubvuma zvakangoropafadzwa naMwari. Haugone kuramba isu takawanana muwanana. Ndo zvatakataura pamberi pamufundisi kuti tanyama imwe zvese zvaunoda kwandiri unozviwana, zvandinodawo kwauri unozviwana. Saka ndinofunga kuti kana zvakadaro pangaite mukana here kuti mumwe munhu angati hadi pakadaro mufundisi bonde azviboni. In fact mufundisi, yes. Sadza kumba kwawo raiveko zvimwe zvese zvazvireko chachisiko ndini sanga kukubata chibharo sei. Mufundisi, nyika yashata zvakadaro zvokuti kune zvizhinji zvinoitika pahari yebonde yatinayo. Nemhaka yekuti kana wakandiroora ndikauya kumba kwako, maitikiro ebonde tinofanira kutenderana. Hapana chimwe chibharo chinodarika chibharo chekuti unoita bonde everyday pasina chauri kuhwa semunhukadzi. Wakudondirepa because kurava kuti ndiri kusatisfya munhu wani panapa. Iwe uri kufunga kuti uri kubata basa, ina hapana basa randiri kudina, randiri kuhwa. Handisi kugutsikana nazvo, asi mangwana uri kurida futi. Tanga kawandigutsa naye. Tofambirana pamwe chete because chinozoitika ndechekuti vachakomplaina kuti vakadzi vari kungoita matanda isu tichingoinda panenge pasina chinobuda. Chisiri kutobudisa nyaya tafi ndechekuti pane umwe munhu ari kungoita day in day out asi hapana chiri kuitika. And pastor, handisi kuda kutarisa uku because I feel overwhelmed nehasha. Ndikuedza kuzvibata because I think ndanyatsotsanangura nyaya ndachitaura yakatoitika. You know what I'm saying? We are talking about something handisi kufungidzira, ndiri kutaura zvinhu ndiri gweta. Ndikukuudza izvo zviri kuitika munhu tanzi handisati ndambonzwa zvinhu zvakadaro. Mirai aiwa. No, because when someone says that they are saying kuti vakadzi vari kutambudzika uku. Okay, I don't even want to represent type yacho uku because I feel like vanhu vari kufarira zviri kuitika. Handiti isusu tinozviziva kuti ini nangu I won't lie. I'm very much ndinotaura. Handiti kana ndikada boni I still ask for that permission kubva kune murume wangu. Handiti muri kuona zvandiri kutaura. Ngatisanyebedzere, ngatisaita ngati hatisi kuzviona. Pane vakadzi vakawanda vari kudzoka vachiti ari ndiri kusora andibata and ari kundibata zvekundimanikidzira. From a biblical point of view, akuya kwamuri then wachinyandira pane point yataura yekuti pamhiko ndichange ndinewe munguva dzekuwana, dzekushaya, dzerima, dzechiedza. Which means any point. No, you can't say that, Pastor. Songs of Solomon is a whole book on romancing a woman.
A whole book on intimacy. Vanhu vachitorana, vachitsvetsvana, vachibvunzana, vachigeza, vachita sei. Iye kuti unonditi hanzi nokuti ndakati haisi mhosva kuti imi mukati muye pa set panapa toti because makati itai ma sit ups panapa kana kuti ma press ups panapa. Ndinofunga kuti tafanzwa paari kurasika. Ari kutaura in context yevanhu vasiri mumarriage. Aiwa, tinototaura vari mumarriage. But kana tichitaura zvemarriage past, kana tichitaura zvemarriage, ndo zvinotodzidziswa madzimai kuti kana baba vachibva kubasa, ndo zvino unotosanogadzirira kuti baba vari kuuya dzimwe nguva nani papa, dzimwe nguva nani papa, uri kugadzirira kuti baba vanouya. Ndo zvatakatotenderana kuti zvatapinda muunion iyi. Ndo problem iyoyo. Nguva yawanditi baba dzokai kubasa, ndinodzokai. No, ndo problem iyoyo. Assumption yekuti just because pakunzi pane muchato, I must be a slave. I'm now a sex slave. It's slavery. It's slavery. Yeah, slavery. It's slavery, Tafazo. You should also understand how the man is wired. Murume akangotarisa anobvanzwa kuda because feeling yakawanda murume inomutswa nekuona. Saka ndandichiti madzimai atina nzira yekuti tikurepei kana uri mudzimai wangu. How can I do that? It's not possible. Bandikawana excuse day in day out. Excuse day in day out. Ndakaneta. I'm not feeling well. I have a headache. Izvozvo maybe ndo zvauri kuti ndogona kubata chipara. Thank you so much. Tinokutendai vadiwa vatariri. Hey, nyaya iri kuboila iyi. Iri kutsva musabve pazvivhitivhiti. Tiri kuendera mberi pachikamu chechipiri tichirapanura chirahwe chenyaya iyi. Repi inowanikwa here muvanhu vakawanana. Tichambomwirira mvura tichipiwa one item of music todzoka zvekare. Mumatare nemumaofisi timboferefeta kufeya tichibvunza kuti vanhu vanomboti kudii pamusoro penyaya yerape in marriage. Is it possible kuti vanhu vari mukati memuwanano vangagone kubatana chibharo? Bhaibheri soko raMwari kuna 1 Corinthians chapter 7 tichidzika kubva pavhesi 1 Pauro anoti kune vanhu vari mukati mewanano murume haafaniri kunge ane simba pamusoro pemuviri wake asi mukadziwo haafaniri kunge ane simba pamusoro pemuviri wake asi kunze kwemurume. So nyaya inotendeseka here? Kana zvichitendeseka kuti vanhu vari kurepana mukati memarriage zvinenge zvambofamba sei? Regai timbonzwa kuti mumastreets imomo vanhu vari kuti kudii vasiri vedare. Ngatigare takateerera nyaya inozipa zvakadai. Nyaya idzi tinodzinzwa dzichitaurwa zvinoita kuti tibelieve kuti dziriko zvechokwadi. It's unfortunate in as much as we might not want it to be true, but inyaya dzechokwadi dzinoitika kuti mudzimba umo vanamai vari kumanikidzwa nevanhu vakavaroora. Nengari yekuti pane fungidziro yekuti vana baba vanofungidzira kuti ikodzero yavo whether mai vari kuda kana kuti havasi kuda, ivo pavanenge vachida ikodzero yavo. Zvokonzeresa kuti nepasingadi amai vanobva vamanikidzwa. Zvinobva zvakonzera kuti chiitiko ichi chibve mukutaurwa kuti chiitiko chakafanira kuitika chakanaka chobva chapiwa zita rakashata iri rekuti rape. Zvinhu zvinowanikwa izvozvo. Vamwe vana baba vanenge vachicomplainawo kuti vana mai vanonyepedzera kurwara nguva dziri dzose vasingatauri chokwadi kurwara kwavo vachitaura maheadache nezvimwe zvakadaro zvisiri zvechokwadi kuri kusangoda chete. Zvogozoitawo kuti kuna ana babawo futi vanotadza kuzvidzora vasingagoni kunzwisisawo kuti aiwa kuti chiitiko ichi chiitike zvinoda kuti chigone kugadzirirwa, chisakurirwe, chigadzirirwe kuti panguva yachinozonosvika chigoita chiitiko chinofadza munhu wese. Asi ivo vanongoda kuti vangosvika pachiitiko ipapo bva vaita zvavanoita obva vafara ivo vari vega, mai vachisara vasina kufara. Saka zvinhu zviri kuitika mudzimba umu. Zvinhu zviri kuitika mudzimba. It's unfortunate in as much as we don't want it kuti tizvitaure kana kuti tinzwe kune zvakadaro, asi zviri kutoitika. Iri nyaya yekuti mukadzi anorepwa mumba achiramba bonde handiti. Mukadzi
semunhu ane akaroorwa kamurume anenge ane power rekuti no ndakabhadhara chi roora saka ukanditauriri zvekuti hausi kuda bonde but zvine zvakonzera ipapo nyaya yekuti vanhu vanenge vaine maissues mamwe atori serious saka vanenge vasingari kuti zviinterfere nechi nebonde but hapana zvekuita zvotointerfere nebonde because ndimo vanhu vacho munee muchitorarama. Mukadzi wandakabvisira mombe kutina kuenda kwana Tezvara ndonzi ndarepa ndakugara naye hakuna zvinhu zvakadaro. Dambudziko randiri kuona rine vakadzi isusu tiri mainterpreneur tosera mutaundi tichitendera tichita basa tichiona vakadzi vakapfeka mamini nezvinyi mutaundi ndosvika kuumba mai mwana ngatidai ndakaneta ndaswera ndambowacha ndakaneta ndambofamba kuenda kwakati hazviiteka kuti mukadzi andideprive of my rights angu because maneeds andinawo anofanira kufufila sei akabva kumba kwavo achiuya kwandiri chinhu chaakavinga kubva kumba kwavo harisi sadza kakavinga inini ende hana kuuya kuzotaura neni nyaya akauya kuti tifadzane munyama nemumweya saka hafaniri kundideprive of those needs. Inini handikarareka nenhomba inini ndakaroora ndoita zvandoita yakunzi rape handifunge kuti inganzi rape iyoyo. Muchaona kuti kukurudziro wedu chinhu chinonzi kubata chibharo togona kunge tisingazvinzwisisi tongofunga kuti zvinhu zvinongoitika kuvanhu vasingazivane kana chii but issue yamuri kutaura yekuti mumarriage zvechokwadi zvinogona kuitika ka panototaura vanhu anoti kana tisina kungobvumirana even tiri mumarriage machona kana pasina kuwirirana isusu tiri vaviri toti pamwe ina handisi tonzwa zvakanaka iwe ngofunga kuti pamwe ndiri kukurambira yeti inini hausi kuda kunzwisisa kuti reason why ndisiri kuda nhasi ndeyechii izvozvo kunogona kunge kutori kubata chibharo and one thing zvinogona kutoitika kwatiri tese kuna mai futi kana kuna baba asi yecho nekuda kwesociety yedu vana baba kuti vazobvuma kuti mai vandibata chibharo kumba hazviite sei hazvibudi saka ipapo ndofunga chimwe chinokonzera ishi iyoyo kushaya kwecommunication dialogue mukati merelationship especially kunesu vana mai kuti titange kutaura nyaya dzepabonde idzi zvinotityisa ndo maonera ndo manzwira ndinozviita ife tichifamba mumabhazi ndizvozvo muri kutaurira chokwadi chibharo chiri kuwanda zveishuwa mudzimba wefind kuti pamwe amai vaswera vachiitawo mabasa avari kuitawo vanga vari kubhizinesi kwavo vanga vachiita zvakawanda vouyawo kumba voita futi zvemumba vachibatsira vana mahomeworks mai vaneta baba vakuuyawo pamwe vanodhakwa pamwe havana mati vakungouyawo baba vakumbunyikidza amai vaivai saka handioni kutobatana chibharo nokuti amai pamwe vakatoneta handiti plus communication yataurwa neava vanhu vanofanira kuva necommunication kwete kumbunyikidzana nokuti munhu wakaneta munhu ngaanzwisise kuti kana zveshuwa mumwe wangu akaneta handiti kwete kuti munhu anenge achiramba munhu anenge asingarambi asi iwowo ngozivawo kuti mumwe wangu uyu akaneta especially ana baba vaive vasinganamatiwo kazhinji kacho anenge angouya achingobvawo kwaari kungobvawo amai vakaneta stresi fairi kuti yezvinezvi nezvinhu kuoma kwazvakaita hatisi kuti tiri kuramba asi tiri kutaura kuti izvozvo zveshuwa vanhu vari kubatwa chibharo chemudzimba hatisi kuramba hedu kuti vanhu vanofanira kuita but vanhu ngavave vanotaurirana mudzimba mukataurirana makawirirana makanzwisisana I think zvinhu zvinoita kutaurirana ndo kunotodiwa but muchaona kuti society yedu zvatambotaura zvezvi inotoita kuti even naivo mai vari kutobatwa chibharo vacho votopisira vakuita kunge accessory vakutobatsirawo munhu ari kutovabata chibharo wai society tete vakavaudza kuti chero wakaneta chero uchirwara chero uchitasei chero kumagrupu chaiko ndomboverenga kumagrupu pamwe utozoti munhu ari kutaura nezvake uyu munhu here kana kuti chiri kunzi ngaaacte kunge chitori iye ari munhu nenyaya yekungoti munhukadzi saka izvozvo ndiona kuti zvinowedzera kuti muitike chibharo mukati medzimhuri even society chaiyo saka education yedu kana tichigona dai even vemasangano kana mamwe mapoka anoona nezvekudzidzisa vanhu abatsira kubva kunana baba vacho vana mai nanatete vari kurayira vasikana nekuti mwana anotongosvika onzi iwewe chero kanzwa musoro chero karwara zvinengei haufaniri kuramba ati pamwe munhu zvozopedzisira nepfungwa dzake dzacho stressed
because she or he is not enjoying the event. Vadiwa vatereri, regai tidzokere kune vedare tinzwe kuti vari kuti kudii pamusoro penyaya yekubatana chibharo muwanano. Vakuru vanotaura vanoti akuruma nzeve ndewako, zvekare mazano marayiranwa. Regai tinzwe apo nyaya iri kuramba ichikwata, tinzwe kuti vedare vanoti kudii. Tinokukurudzirai vadiwa vatereri, tag your friends, like our Facebook page, mibvunzo zvese zvamunazvo tinozvida. Mwari akukomborerei musabve pachirongwa. Ndofunga mangozvinzwira kuti mastreets makaoma umo. Tinotenda patiri kudzoka pachikamu chechipiri tichienderera mberi nekuzunza nyaya iyi. Ndada kuuya kwamuri vasikana, vana mai. Bhaibheri rinotaura kuti kana munhu achinge aroorwa, murume kana kuti mukadzi asisina simba pamusoro pemuviri wake. How do you reconcile nenyaya yatiri kutaura irepo? Pastor, that clarity. Bible rinoti hausina simba here kana kuti muviri wacho zvinongonzi you are not yours anymore. Handiti hazvisi kureva kuti abuse me, zvireva kuti you are accountable to someone else. Ndizvo, because otherwise kandofanira unofona kuti ndauda kuenda kutoilet. Anoona zvandiri kutaura. Saka God is Mwari ari kutiratidza isusu kuti you are now accountable to someone even physically. Handiti munoona zvandiri kutaura. Ndo anozosvika otipa anonzi conjugal rights. Atiri kutaura kuti pane zvinhu zvatiri kutarisana kuti tinofanira kubatsirana patinosangana pabonde, but at the same time kana pasina mvumo hazvipindirani nepfungwa yeBhayibheri. Akutafadzwa context yepassage iri kutaura napastor icontext pamusoro penyaya dzebonde. Pari kunzi hauna simba pamusoro pemuviri wako. Saka in that context Bhaibheri riri kuisa pachena kuti murume ane simba pamusoro pemuviri wemudzimai, nemudzimai ane simba pamusoro pemuviri wemurume. In fact, Songs of Solomon 2:16 inoti, you're my darling, I am yours and you are mine. Zvazvoreva ndezvekuti pane exchanger. Hapana kuitwa chigandanzara kuti utori wangu iwewe. Zvanzi my darling, I am yours and you are mine. That's of course romantic. You're right. Of course you're right. But ndrukuti nini, it's impossible for you and I, if we were married, to then come to a conclusion to say, I have raped you. And just to add on to what he's saying, Trukutaura biblically, atistakanyora Bible, Mwari achifemera vanhu vake. Anoti musanyimana. Anozamufundisa. Musanyima pamusoro pekuti mira una simba. Musanyima. Choda kutoda kubuda sechiwi panapo. Saka Bible kana chiti musanyimana, ini ndosvika munhu otanga kutaura dzimwe nhau ndauya. Mufundisi amuono iri papo kuti panenge pakutokanganisika. Ponzi pane repi pakadaro mufundisi. Pane pastor. Ndokumboti mundibvumidzire, because this is turning out to be very very irrational. Handitika. Ndoda kuti munzwise kuti patiri kutaura context yerape tiri kubva kupi. Rape in the marital sense has everything to do with consent. Yes. Nokuti pane varume vari kubuda pa TV. Vari kunzi vanobuda vachiti ndane several months. In fact kuti TV man, mumabhawa muchifamba ku church chaiko vasina kuwana bonde. Handiti muri kuona. But vari kutaura handina. Have you heard them saying that they force their wives? They didn't do that because they respect their wives. The basis of marriage is respect. Consent ari kutaura. Kana ari kuti panofanira pane consent. Anditeka inzwai fundisi. Ndiri kurehwa neBhayibheri. But chinyandura ndomirira consent sei. Iye achienda kunorongedza asina kupfeka. Muviri wangu. Tafi, Mirai. Tisati tatomboenda pakushama. Okay, tiri kudzokera panyaya yavari kutaura yekuti kune vhesi rinoti musanyimana musadai. But kana tichitarisa tafadzwa ndechekuti inini semukadzi ndine pfungwa dzandakapiwa naMwari. Kana kwakunzi usanyima asi iwewe kwandiri ndokwaunorishandisa. Asi kumwe kwese uko uri kudini? Uri kupakura wouya nesiki. Wobva warizena kuti Mwari akati usandinyima. Azvibudi. Nokuti ndinokuudza kuti aiwa zvamadai baba zvandawa kuti kuna Raina naLizzy. Inini ndakuda kushandisa protection. Imimi hamuchafaniri kuita chisimba chekuti aiwa zvendakakuroora. Mukatouya kwandiri tikaita bonde risina protection. Ini ndadhimanda kuti ngapave neprotection. Kureva kuti makutondirepa. Yatova marital rape.
kana ndikatarisa ndikaona mapundu mufundisi nemhaka yekuti tiri nyama imwe kana ndinongovheneka ndoona munhu ava nemapundu andisingazivi kuti abvepi obviously ndinototaura kakuti aiwazve baba imimi kamazoita maforeign bodies saka inini handisi kukwanisa kuita bonde havafaniri kuti haufaniri kundinyima ndinofanira kutokunyima nekuti nyama yedu pane zvimwe zvayabereka. Not only that, pastor, bhaibheri ratiri kutaura iroro rinoti murume kuti musaita zvakaipa pane mudzimai handiti nokuti kana muri nyama imwe haungazvikwadze ndizvo saka kana zvakadaro munozati kusungwa ndakadaiwo so murume angazvitsvaga kuti it's amazing ndo 50 shades of grey yacho ndo excitement ndo adventure. Asi tafadzwa nematonhorero akuri kuita ndiri mumachira mamwe chete nemudzimai achindiguma indichimuguma takavata tiine birthday suit yedu zvedu shuwa ndongoexpecta kuti ndipedze mwedzi ndichingovata tine birthday suit phone number iri munhangiri message iri yapinda mufoni hamuna kunditsanangurira kuti yabvepi. Number 2 ndiri kuona mapundu azere, in fact not even mapundu, hatisi kupindirana pachedu mongoti ndingokupai just because. Well, mfundisi wangadara wari kutaura ndira kuti mfundisi kana tikatarisa mukati mebhaibheri hatimbowana nyaya dzemarital rape kuvanhu vakaroorana. Muchatoona kuti pese padzinotaurwa mukati mebhaibheri dziri kutaurwa mumwe munhu ari foreign achindobata hanzvadzi yanhengi achibva kurudziro achienda kurudzi rwanhengi. Hatina patinowana nako mubhaibheri panonzi Abraham kana panonzi David kunyange vayani vakadzoba kuti vakamboripa vakadzi vake hapana, nekuti Mwari anototarisira kuti kana vanhu vaa mumarriage chinonzi sungawirirano mumarriage bhaibheri harina pakanyorwa kuti musatore madrugs. Harina pakanyorwa kunzi musatore madrugs, harina pakanyorwa kunzi musasvite fodya, but tinogara panapa tigoudza vanhu kuti mukasvita fodya mukamwa doro mukadai. Why? That's not in the Bible. Aiwa, asi inini ndoda kudzokera mubhaibheri. Ngatidzokerei pana Jacob naLeah. Jacob naLeah, bhaibheri rinotaura kuti Mwari akatozoona kuti Leah haasi kudiwa naJacob. Asi Jacob aivata naLeah vachitobudisa vana. Was it not rape? It wasn't rape. It's rape. Because Leah was his wife. Murume uyu took advantage of the situation. Leah aitozviziva kuti munhu andiri kurara naye uyu kawo hatombondide but ndakangopuhwa kwaari. Saka Leah experienced the pain. Inogona kunge isina kunyorwa, but she experienced the pain of sleeping with a husband who doesn't love her, and that's rape. But nemhaka yeculture she couldn't get out. But kana takuanalyze nemaziso chaiwo, she was raped in and out, and she was producing offspring to the extent yekuti Mwari akamuhwira tsitsi kuti mukadzi ari kungorepegwa mahara rega ndope vanhu. Sekutaura kwakuchita mumwe muteereri uyo anga achitaura zecentral locking system. Challenge yataanayo ndeyekuti taane madzimai anoda zvinhu zvakatengwa nemunhu kudarika akatenga zvinhu. Vafanana nemudzimai uyo muna Songs of Solomon chapter 5 anoti murume achinoka padho achiti zaruro mudiwa wangu wakakwana wangu hanzvadzi yangu kusvika nedowa musoro achitraya kuda kuzarurirwa nemumwe wake, mumwe achiramba kuita sei kuzarura. Izvozvo zvinokonzera kuti varume wazonounza mapundu amamuchatauraya because iwewe in the first instance wamunyima zvanga zviri rightfully his. Okay, ndine mubvunzo wanaida kundibvunze. Toda kuti tidzokere kunyaya yerepi. Alright, vese hapana mapundu, hapana maybe musikanzwa kubuda panze, murume ari faithful, but mai vari kuramba, baba watanga vari kuforsa. Can it be rape? Then from a biblical point of view, ndoda kuti ninyasonzwisisa nyaya yeconsent nekuti bhaibheri rinoti kudii. I know that's a legal term, panofanira kunge pane consent. Bhaibheri riri kumboti kudii panyaya yevaviri vari muwanano? Pastor, inini chiri kundifrustrate panapa ndechekuti tikasarealize kuti it's not everything chatinopractice chakanyorwa mubhaibheri. We are missing the point. Do you see what I'm saying? The marriage, the bed is holy and undefiled. Kana iwewe uchizviti uri muKristu, you are going to work with the fruits of the spirit. Love, joy, peace, long suffering. Exactly.
Gentleness. Mina indipedze mavesi angu. Goodness, faith, meekness and temperance. Against such there is no law. Saka inini ndiri kushamisika nepfungwa yekuti alright murume nekuti arora akutanga kusesaiza utsinye pane mukadzi here. Handi muri kuona zvandiri kutaura. Number 2, patiri kutaura nyaya yeconsent. Pastor, ndoda kuti munzwise kuti mutemo yenyika inowanza kudai yakateedzana nenyika nemitemo yebhaibheri. Muri kuona zvandiri kutaura. Pairi kuti consent iri kuti munhu wese ngaasvike panguva yebonde achifara. Kana mudzimai ane problem, let's say mukadzi haasi kunzwa mushe, alright. Kana kuti maybe ari kunzwa mushe but she's just not up to it. Handiti, she has the right way kuti muviri wake atuke kune murume wake. No, handisi kukwanisa. Alright, ndinoda kudzoka futi kwamuri, ndichauya kwamuri vana elder. Alright, ngatiti shuwa mukadzi haasi kuda. But pano umwe wake uyu, I think pano wambotaura nezvemasikirwo atakaita varume. Murume ari pahoti, ari kuda mudzimai. But mukadzi ane mareasons ekuti utano hwangu hunomira zvakanaka. Haasiwo here kurwadzisa umwoyo kana takurizina from the Bible. Kana pamatotaura nyaya yeutano pastor, matopedzera nyaya ngaichitopera ipapo. Because kana ndikatopa reason ekuti aiwa ina handisi kunzwa zvakanaka, you are supposed to respect that. Because takutotaura nyaya yepanyama pangu nezvandiri kunzwa, and hatisi kutaura mukadzi uya ari kungopa it as an excuse. Tiri kutotaura mudzimai ari kutoti zveshuwa I'm not feeling well. I'm not feeling well. And isusu tinozviziva kuti the human body was created and ichagwara. And pane musi waichadini waichagwara nemusi waichaneta. Saka zvinofanira kurespectiwa. If someone is ill, respect that. Anachiramba fungo yekurwara. Measurement yeurwere hwacho mufundisi. Ukatotevedzera unoona kuti 2 weeks munhu unogwara. Ende ukati hande kuchipatara haabvumi. Chimwe havabvumi. Saka unoshaya kuti kurwara kuri kurehwa. Pane kurwara kwandinoonawo zvedini murume kuti vadzimai havasi kunzwa zvakadini. Handizvo zvemazuva ese izvi. Kwete kuti tanga tichitaura uchiona TV uchifara nyika. Kana ndazo ndopanotaurwa kurwara. Kwazobvepi unoita kurwara kunongoti puripotyo. Tafadzwa ngaambotiudza from a legal perspective. Kanyatsotaura chokwadi. Ipfungwa haisi kubva kuma-human rights here iyi. Yenhau yeequality yekuti panofanira kunge pane consent yekuti mudzimai nemurume svika ipapoint yatingati economics equilibrium point yekuti masvika manje panoti uyu ari kuti nhasi kudari kuti nhasi panoitika mazuva ese here pakadari ipapo kana dzimwe nguva kazhinji sezvatiri kuona madzimai anouya nezvikonzero zvakasiyana-siyana akasaya neurwere ane kutaura kuti ndakaneta ndangachiseka ndichisuka mapureti ndichiwacha ndichidini. Saka tinozosvika paequilibrium point pacho riini mfundisi. Inini ndinoda kuti kana zvizvo zvamuri kuita pamutemo elder, tinofanira kuti tichibva paseti ino kwakunofundira mapurisa kuti tikusungei. Nokuti muri kurepa mudzimai wenyu. Number 1. And then number 2, chandoda kutaura pastor, I'm not trying to make him look bad, but I'm saying kuti if you don't understand kuti my human rights are, you are a human, I am a human. My human rights. Do you understand what I'm saying? It's to protect. But is it not also my human right for me to get my conjugal rights? This also, but I'm saying, from a woman. Listen to what I'm saying. Listen to what I'm saying, my elder. I'm saying, you have your rights, and I also have the right of refusal. Because of this, and if you notice, I want to actually say, and not only that, because But panyaya liga wapa, pamwe patinowana ma-examples, imimwe mitemo nyangwe yewanano, inoita songe inopikisana neBhayibheri. Like matrimonial course, chapter 5:1-3, vanhu vanogona kutenderwa kurambana for no apparent reason. No apparent? What, like ungofila kuti handichada, irretrievable breakdown, handichada. You can be allowed kurambana nemunhu just ungoti handichamude. Pastor, if you remember, there's actually a case wherein a couple, a married couple,
vanga vachida kurambana, and the judge refused. Akati, the marriage is holy. In fact, they spoke about the consecrated nature, yet the marriage. And they said, no, you're going to go on judicial separation. Do you see what I'm saying? So it's the courts are also jealous of protecting the marriage covenant. It's okay. I understand, but if you take our constitution, matrimonial course chapter, it will name reasons. Vanhu vanofanira kuti varambana. If nyange munhu akagara mujeri for a certain period of time, vanogona kutenderwa kuti handichamude. Even kubika chaiko kungofila kuti kubika kwake handichakude. But if you go mukati mesoko raMwari, rinopa reason what? One yadhautari. So anyway, toda kuti tichinje discussion yedu panyaya yerepi. I'll come back kwamuri. Ora ngatiti varume vari kurepa madzimai, ngatiwirirane kuti varume vari kurepa chi madzimai. Mwari kuti ndizvozvo, mwari kuti but ngatibowirirana. No, hapana ngatiti, but it's fine. Zviri kuitika kuti varume vari kurepa madzimai. What may be the reasons? What may be the reasons? Kana rape iri kuitika chii chiri kumbokonzera zvakadaro kuti zviitike? Maybe if we know tinogona kuzonosvika kuma solutions ekubatsira nyaya. Imwe pfungwa ndoyataurwa naElder. Zvino right, kana tovata tose pamubhedha tose zvedu, inini wandisvitsa kusiriko mukuvata kwedu kuya tiri mabedroom suited, ndopa uchati aiwa kuti shuwa mota yamutraveling yoti ngaimire pa 5 meters, haimiri, ingatokuwadza kana kutsika munhu. Saka izvozvo kana vangateme kuti irepi, ufu uchitairamba iyi. Ndozvatiri kuti izvozvo pastor handigone kumira kana munhu angandisvitsa muchimiro chakadini chakadaro. Sure. Alright, ndoda kudzoka kwamuri vasikana. But time dzedu dzinenge dzatifambei. Tichamboenda kumaorange, kana kuri kubhora vanoti tichamboenda kumaorange, tichambotora mafemo, todzoka tichidzumburudza kuti alright, kana rape iri kuitika for sure, varumewo havasiri muri kukonzerawo here, vanamai havasiriwo here vari kukonzera kuti pazosvika pastage yekuti rape iri kuitika. Tichambopuwa one item of music, tozodzoka. Musaende vadiwa vateereri. Vadiwa vateereri, muri kungozvinzwira mega kutaurirwa unyimwa mbare dzekumusana. Regai tidzokere zvekare mumastreets, mumaguta nemumahofisi, tinzwa kuti vanhu vari kumboti kudiko nenyaya yerape in marriage. Is it possible? Zviri kuitika here? Mwari atikomborere patiri kunzwa nyaya, ende nyaya iri kuramba ichipisa, kupisa chaiko chaiko sehari iri pachoto. Mwari akukomborerei. Zvinoda kuwirirana. Saka nemhaka yeimine kumbonyikadzana mudzimba baba. Noti umwana ngaasingangodi chaiko chaiko. Ngoti pese pese ndakaneta. Mabasa vanhu vanoita mabasa. Munhu anoenda kubasa kwake, umwe achienda kubasa kwake, kudzoka pese every day ndakaneta. Saka munhu anovoti nacho kana usingadi kuchita chorasi ndichangoita wakaneta chi. Ora ndikumbobvunza kuti zviri kusaidi wani here kuti vana mai chete ndo vari kumbonyikidza kana kuti nana baba muri kutombonyikidza. Nana baba futi umwana kuti akaneta futi anenge akangoneta mwiri wese kungoneta. Semufungiro wangu wangu wandinoita wekuti ukazona pane kanyaya kanenge kaita seikako, mukadzi akauya mese mabva kubasa kwakasiyana siyana, mukadzi akati akaneta, pane imwe nyaya yatinogona kutarisa futi kuti anogona asanganawo nemunhu anenge asangana naye. Chero futi nekusaidi kweduwo futi kana tasanganawo nemunhu atita sei tasangana naye futi togona kuti tamumba paya mai pamwe hapana chavaitawo zvavo musi wacho iwo voti baba ngatidaisowo ini ndotaura kuti inhasi kukwanisa ndakaita sei ndakaneta. Saka kumukadzi manje ukazomumanikidza aita saizvozvo manje ndo pekuti munenge musingaita sei munenge musingawirirani, wozopedzesera ati murume andimanikidza chi andimanikidza bonde ndisingaita sei ndisingadi bonde. Saka zvingaitwa sei manje kuti mudzimba umo murege kuva nekumbanyikidzana kwemhando iyi? Pakutongoda kuwirirana nekutrustana pasina kumanikidzana. Ngopachene pese vangu baba havazive zvandinoda kungonzi vakungoita havana kutanga wandibate pato kana kudii kungoita chete zvinoda kuwirirana nekutaura kuti indoda zvakati nyatsaizonangura zvamunoda zvii indoda zvakati itauraio zvakati munhu anokukuti wakarara uri kutsikwe hope wangonzi ungonzi
ungokuta zvekukuduburwa munhu akutenda pamusoro chocho apedza naimi iwe kusaidhi kwavo zvaitaka ini hapana ndokuti dzimwe nguva dzandinozoramba kuti ai rini hangu ndakaita sei ndakaneta because zvozvode zvaita toda kuti titaurirane navo ivo havataurike navo kati tambodzwa kuchinoti zvakati ngatite zvakati zvonde zvechiuri mazvinzwa kuti mamutaura kuti kudii hatidi kuzvinzwa kuti uudze mumwe kuti zvatadzidza nhasi ngatimboita isoso haadi izvozvo hadi pfungwa dzako dzokuti umuzoti ngatimbodai iye ndianoziva chete saka dzimwe nguva unozonoti ndakaneta ndikandirari mumbunyikidzwa manje hauna chaunoinzwa ipapo iye zvake ndo zvine zvingoita hatina nguva yekutaura kuti ngatimbodai zvatinodzidziswa nhasi ngatimbodai ini ndingaimbodai iye ndianoziva ende hana nguva yekubvunza kuti mumwe wangu wapedza here iye akapedza zvake zvapera saka dzimwe nguva noti hazvino nhangu ndichesei ndiko ndakaneta because iye kusaidi kwake ndo zviri kuita inini ndindirofa nenzara wakazwana kupi zvauda kuti tiite izvozvo wakazwana kupi kuchechi kuchina china kupi wakazwana izvozvo ndezvechiura si zvekuchina izvi haana nguva yekuti anzwa umwe wangu kuti nini pane zvataita ndanzwei zvaita rekanoti hazvina iye akangoprodusa chete akutoti dzangonono kuti ambobvunzwa kuti mumwe wangu nini kusaidhwa kwakurisei hainazvo iye chete zvake zvaita saka dzimwe nguva nozongoti aiwa ndirare ndakaneta ini ndakandimanikidza ndozongoti ita hako but hameno ndakaneta hameno chero zvawaita handina chandinonzwa kuti ndimutsure kuti mwangu daiwo haabvume kudzwa ndezvechiure makazowana kuti makazvidzidzepi ini ndinoziva rega ndiite zvandinoziva ozipezongoti akanati handichada ko ndakaneta kana kuti ingoitai mundirare mupezi yaho ndombaika makutozipeza vanhu vakurwa kuti muri kurwirei mene hazvichatauriki futi panyaya yemurume nemukadzi yekurepana apa inini ndinoda kakuita kakupokana nazvo kozi vakadzi vedu vatava navo mazuva ano vakungoti chero asingade anogona kana even maonetsana kanyaya kadikidiki anogona kuti haadi oti arepwa saka isisi maonera taakuita isisi kuvakadzi vedu kurepwa yakungotorwa kunge nyaya yekuti murume kana even wakataura nyaya chimwe chinhu munhu anenge akutota ayo murume wangu andirepa asi nekufamba kwenguva tiri kuzoona kuti misha yakawanda yekuparara nenhau idzodzo dzakafanana neiyoyo yekuti mukadzi anoti aripo asi ndinenge ndakaroora chandikaroorera mukadzi chii handi ndo nyaya yacho inenge iripo yekuti murume anoda bonde saka ini ndizvo vamuzoona kuti varume vakawanda pakuzoita magirlfriend kozi inini ndakashaya bonde kumba ndanzi ndakuda urepa ndichaenda notsvaga munhu anoda ndatsvaga munhu anoda ikokoko yatomusha watoko zvikureva kuti kumba taakutotanga kunetsana hakusisina musha mutepo ndozvaunotaura kuti nyange ari baba wemwana handiti vakakumbunyikidza itoti zvepike zvinogona kuti unoripotera wakasungwa asi but wepapa kudawo kunzwisisana because akuenderana zvinokonzeresa zvacho kazhinji kacho zvandakaona zvinokonzeresa kuti vanhu azoripota kuti ndambunyikidzwa inhau yekuti maybe pamwe mukadzi murume waye anenge achiita kana kuti zvemagirlfriends achianzana kuti pane risk yekuti pamwe ndogona kupiwa zvirwere mazona kana munhu akakumbunyikidza ipapo unokwanisa kunoripota because unenge usingazivi kuti munhu akamira sei nezvaari kuita izvi ndogona kusadza zvirwere saka ndo imweno zvinokonzeresa asi vanhu semhuri vanofanira kugara mune zvakanaka asi nyaya yahombe inozoita kuti munhu arambe inhau yekuti panenge paine zvinenge zvichiitika panyaya kuna baba ava kana kuti akuita musikanzwa zvakukonzeresa kuti mai varambe vatye kuti unozondizadza zvirwere ndo kazhinji kacho. Tokutendai vadiwa vateereri, tinokutendai vanga vari kutipa shwiro dzeupenyu mukati memaguta mumastritsi nevedare. Tinokutendai nemasoko enyu vana mupanga mazano. Vadiwa vateereri, tinokuudzai, tinokukurudzirai kuti musabve pachirongwa. Zvirongwa izvi zviri kuramba zvichiendera mberi ende zviri kuramba zvichibuditsa maprograms akatikoshera zvikuru ende especially zviri kuitika mazuva ano ekupedzisira. Ndinokuzivisai kuti tine maprograms ari very powerful ari kuuya. Imwe yacho ine musoro wenyaya yokuti Copacabana part 1 and part 2. Mubvunzo wandinawo ndewekuti makombi ari kusvika here paCopacabana kana kuti mamwe acho ari kugumira kuna 4th oro mamwe acho kuna Rotten Row. Tine maprograms ane musoro wenyaya wekuti kana waibva inde vakomana nevasikana
koita mamwe ema-in-laws ine musoro wenyaya yekuti hama dzemukadzi. So vadiwa vateerereka, zvakawanda zvirongwa zviri kuuya. Musabve pazvirongwa. Take your friends, invite, share, like our Facebook page. Mwari akukomborere nekusingaperi. Vadiwa vateereri, tava muchikamu chekupedzisira paepisode 4 yatiri kudiscussa nezvenyaya yerape mumarriage. Tandiri kukurukura zvakawanda nharo dzinofanira kuti dzichipera nawo. Pane nyaya yatiri kutaura yerape. I don't know kuona kwenyu rape iri kuitikawo here zvekare kunana baba, oro vanana baba vari kurepwawo here nana mai sekufunga kwenyu? Hanzi hakuna. Saka hapana ari kutomborepwa. Tese tiri kutongofara izvo. So we are just happy. I'm telling you, it's amazing. Mumastreet tiri kumbonzwa nyaya idzi mufundisi. Timbobuda emerita kumastreet varume vari kutakurwa nedzimotikari vachirepwa zvichidaro. Well, kumba inongosingadiwo but unozoona kuti mai wanomanikidzirawo. My elder mupote muchivarepa. Vachanda male. Ameno muri kuiona sei? Baba vanouya vakaneta kumba. Mai vari kuda, baba havasi kuda. Haisiwo rape here. Ina ndofunga kuti haisi rape mufundisi. Because one wawira, they should learn to compromise for each other. When things are not going on well, kwandiri, it mustn't mean good I should deprive my party. So I still stand good hakuna rape between married people. Because people who are married can have any issues. They should just compromise. But murume elder, murume anogona kurwara. Sokutadza kuita bonde musi yoyo. Should I then force nekuti pane tofanira kungowirirana pabonde? Anogonawo kuneta. Tagara tawirirana kuti urwere is an acceptable excuse. Yes, but kuneta. But when things are normal. But anogona kuneta. Nokuti akusi kuti vakadzi tistega tinoneta. Murume anogona kushanda the whole day. Ouya wakaneta. Mainhana ndiri kuda kuita an early sleep. Wakuva mukaka ukageza rimwe rinouya. Saka muri kundiudza kuti makatarisa situation. You know what, Pastor? I'll be factual with you. From counseling and from a legal perspective, these things are really happening. Vanhu varipo vakadzi nevarume vari kuchema. Varume vari kuti, look, inini mukadzi wangu anofunga kuti ndiri unfaithful. Saka pandotosvika every day anenge achida kuti say kuita bonde neni. It's a form of addressing their insecurity. Do you see what I'm saying? And panenge pane notion inofeedwa kuma kitchen tea yekunzi murume mupe tagara wakaemta matenga hamboneti. So it ends up being rape. And because I think these guys like perpetuating cultural silence. Yes. It's there. It's there. Come on, guys. Pastor. Culture yakati murume haachemi, murume haatauri, but murume kunyarara kwake hazvisi kureva kuti zvese zviri right. Tikafamba muvarume tikati shwati openerei munohwa nyaya misodzi kunzaiti. Alright, vana baba ngataure pane vamwe rume kuti ndarepa. Alright, vana baba ngatichidai so. I think Bible rinotaurawo pfungwa yemutual. Whatever bonde or whatever zvinoitika mukati memba, vanhu vanofanira kuti vaite sei vawirirani. Saka mweya wenharo toda kuti umbotipere zvishoma tiagree kuti rape inogona kunge iri kuitika oro iri kuitika mukati medzimba. Kana iri kuitika because makesi ataurwa mamwe ari reported, mamwe shuwa tinosangana nawo mucounseling. Kune vamwe vanogona kuda bonde kana ka7 pazuva zvinobuda kana paYouTube whatever, vamwe varume vanotoita zingatendeseke nyangwe panguva yebonde. Ndiapi mamwe amunofungidzira maeffects? Ngatiwirirani, this thing exists. And the Bible rinobuditsa nyaya yemutual. Are we together? Agreement. Yes. Ndiapi mamwe effects amuri kuona panyaya yeforced? Fundisi, from that perspective, ndo gona kuda kuwirirana nemi. My effects acho anogona kuextenda kuenda kuvana. Obviously kana mubereki murume nemudzimai vasingafari, vana vanonotisa kusafara kwemubereki. Izvo zvinogona kupesera zvavaaffectawo emotionally. Maybe pamwe pakuedza kuda kuti ndipe handisi kuda, maybe manzwi ari kunzwikwa nevana,
and then we end up forcing mumochema my way and stuff and vana vakateerera zvinogona kukanganisa. Aiwa tabvumirana nawo. Andinongowanzwa wanga chimwe maybe. Ndokubvuma watarume. Pastor wataura zvakanaka. Watiwo ngatisvike papfungwa yekuti repi iriko. Chokwadi. Saka kana iriko maeffects acho ndoye mamwe ari kutaurwa. But pfungwa yangu inini zvangu as a person ndichiri kungoramba zvangu ngatitaure maeffects but kuti mumba shuwa mai vangataura kuti ndiri kurepwa mumba umu vakaroorwa kana mukaenda kumusha kwenyu mukandozvitaura munonzi tibvire ipo hamuna nyaya munoperekedzwa kudzoka kwangu imi. Saka kunyange hazvo zvakadaro but tingoti hedu kana matauriro amuri kuita zvichiitikawo zveshuwa zvine maeffects azvingadaro zvichiita hazvowo kune vanonzi vangadaro vari kudaro but fundisi mukaona nyika mufundisi tisati tatomboenda kure mukaona nyika isitombori maybe government nebhaibheri pakuisa mutemo wayo yava kuisa mutemo wekuti zveshuwa kune marital rape vakatozviona kuti ratova dambudziko mukati menyika pasi rese kureva kuti ichi hachisitosiri chinhu chekutamba nacho mufundisi pane vane makuva nacho because inini ndikarogwa expectation yangu ndeyekuti tichadanana nemurume ende bonde richanakidza ende richaropafadzwa asi rinogona kushandiswa takudzoka pamaeffects paya zvisizvo ese umwe anogona kutorishandisa as a form of punishment chaiyo kuti ndozvawanga uchida kuita rega ndikufidzise otokurova bonde rinogwadza rigokudambura rigotokusiya uchitoda chipatara umwe anogona kutorishandisa kuti ndoda kuona kuti unoudzani ugoita sei. So the effects are far reaching. Emotionally as a woman I'm traumatized by forced bonde at any day. Ndosaka mchiona kuti vakadzi vazhinji havafariri the first experience of their sexual act. Nemhaka yekuti pane payakangosundirwa mukati pasina kana kudanana kana kutaurirana because process yebonde tikada kungoitarisa iri padhuze tinoshaya nyaya yacho but process yebonde is a communication, is a holy union. Those questions, the bed should not be defiled. It's holy, it's communication, it's preaching. In fact, because upon a blood covenant, saka you don't want to force a sermon on someone else. Kana wafunga kuntida, let's love each other. Asitika ngesa force, we are raping. Full stop. And then the government of Zimbabwe will protect me against that rape, and I will report it. Solutions now. It's very true kuti zviri kuitika zvamuri kutaura hatidi kuzviramba. But mimi sana mai vapiwe mazano. What counsel can you give kunana mai? Apana ere pamwana na mai pavanogona kungoita give in ku protect a marriage. Because chiri kuitika kunana baba vari kunyimwa, it's either vakasarepa vari kuenda outside where ni chirwere chatambotaura. Apana ere kubatsiridza vamwe vari kuteerera vanana mai just kungopa mumo wangu zvaari kuda nyangwe inini ndisiri prepared. Pamwe ndine kakurwara kandiri kuita sure but for the sake yake ndongomupa kuti marriage yedu iflowe. Hazvitendeseke here. You know what, Pastor? Marital rape is the leading cause of domestic violence. It's actually domestic violence. It actually is a form of domestic violence. And so to ask a woman who's experiencing domestic violence, it's unfair. It's a violation. Watingatokumbira kuti azvibate murume ari kuuya ane havi isiri kucontroleka pane mukadzi, and worse off to make it abusive. Alright, ndoda kudzoka kwamuri again. Sauda kuenda kuma solution vanana mai. Masikirwa akaita varume, akaitwa isusu varume akasiyana nemi vanana mai. Engine yacho inokurumidza kupisa yakaita sebulb. Baba havana utombomwa kana mugondorosi kana kudya mugondo kana vhuka ndo masikirwa vakatochaja already munhu waMwari vosvika kumba mai voti aiwa ndine musoro. Mwari miratafi Mwari achitisika nephysiology yedu aitoiziva but haana paakambonyora kuti physiology yenyu
ichava kozi yechitorwa. Anditi kundai nyama. Saka musaita sokuti Mwari hazvizivi kuti mune physiology. Mwari anozviziva kuti mune physiology. But that physiology should not be used against the other party. Control your physiology. And not only that, meaning don't tell us something. The other thing we should remember is that havasiri vega kavarume ava kunosangana pane varume vari mujeri life sentences. Do you know they are not having not one sexual encounter but vari kuzvibata. No, but why don't you move around raping? Why? Repaika na area office kana physiology kurepa repaika street. Aiwa Rotina bata fungwa ino. Muri kuti varume isusu tinzwisisa. Kwemimi kuti nzwisisawo. Aiwa, isu tinotozwisisa. Don't you think kuti tofanira kunzwisisana? Tikutoshamisa kuti hamusi kunzwisisa. Kana tanzwisisana taane solution mumba medu taakufara semurume nemukadzi. Thank you so much. Vadiwa vatereri. Zvamuri kuona izvi zviri kuitika zviri kurepresenta zviri kuitika chaizvo mumagariro atiri kuita mukati medzimba nekunetsana kuri kuita vanhu. But over and above vedare vane shwiro dzeupenyu dzavada kutipa kutibatsira kuti how can we help vanhu vari mumasituations akadai. Munogona kunge maona mavoice achikwira representation yezvinhu zviri kuitika what outside. So how can we help? Vedare tatanyasoona kuti zvamuri kutaura idi and my emotions enye ari kuexpressa zviri kuitika chaizvo zvatakasangana nazvo zvatakafesa either counseling. Imimi lawyer also muri kuexperience maissues aya. You are a counselor, munoshandana namai, girl child, muri macounselors. How can we now help one? Tatoona kuti ireality yezvinhu zviri kuitika. What solutions can we help my families? Ndofunga mfundisi kutanga. Nyaya dzikazhinji dzebonde dzinotangana nababa ndo vanotanga vana mai. Dai zvichiitawo kuti zvinoitawo vice versa. Kuti wana maiwo kunyange baba vachisvika pamba kudii voratidzawo kuti aiwa nhasi uno ndakamirira imi. Kana musi wavanozotaura zvekurwara kana mamwe matambudziko, it's understood kuti munhu uyu handisiri ndega ndinongoyakwara anotomboya nhasi hazvina kubuda nene. Kana akataura nyaya yake yakudini manje yakuchinzwisisika pane kuti I am ndini striker all the time and she is always the defender. Then akaramba handichazvinzwisisi because agara ndo tsika yani tsika yake. Saka tinofanira kuona kuti kana zvabva from this side bora rikamboenda ngarimboenda futi kupi uku. Imwe solution mfundisi, we must go back to the tenets and foundations of the marriage covenant. Patakauya tichiti tikuda kuita imba yedu takawirirana semurume nemukadzi kuti mukurwara muchichi tinenge tiri tese. Now you are healthy, you are okay. I can't spend a week usina kumbondipawo. Nekuti semunhu rume handigoni kupedza vhiki usina kundita sei? Usina kundipa. Ndinoda kuonekwawo. Ndoda kuti mukadzi andinzwisise in as much as I would also understand mukadzi wachona. Ndokuti imba dzedu dziite sei? Dzifambe. Tikasangodaro tichingoti I'm tired, I'm not feeling well, I have a headache, azvishandi. Vanana baba takunovharira. Solution imwe ndeipi yamungape vanana baba? Ndikuona kuti muri kuenda kusaidi kwana mai. Kuna mwanana baba wane system yekuti every night vanopinda mubedroom wodzima light. First question yavo ndeyekuti are you still awake? Do you want sex? No petting, no what? Zvokuti vanana mai vatogara vatoona kuti same recipe. Saka how can you, beside musati mamhanya kunana mai, how can you advise varume vakateerera? Kuna varume vari kutoti shuwa mune regerai nditaure nevarume vakateerera pachirongwa chinechi. Varume madzimai anoda kudiwa. Exactly. Madzimai akaitirwa zvese zvaanoda iruvaka ukaridiridzira rinoresponda. So ukaita zvese zvekudikwana nemudzimai wako, she will reciprocate naturally. So a woman needs basically to be treated like a queen, and in return she will treat you like a king. Amen. Ngowedzera vataura hawo zvizhinji. Rinotiro dyana naye semusadini. Musapedzana. Saka ziva kuti kune mangwana. Tikaita sokunge nyika yakutoguma nhasi kana kuti mangwana
hazvibudi zveshuwawo zvinoda zororo zvinoda kupanana mikana nenguva. Ngatirege kuita ngezveshave kuita nge takatemerwa mangoromera enyaya idzi. Ngatidzipe mukana tiwane nguva yekuzorora kana kutombodzita live, but kana tichinge tazouya tabva kuriviwo ngazvoti kuti vanhu ngvari pazororo. Ende Paul anotaura nezvenyaya yekunyengetera panyaya dzatiri kutaura idzi. Kunyengetera kumwe kwacho kutaurwa handi kungopfugama bedzi. It involves zvakawanda, reflection, zvakamira sei tiri vaviri nezvimwe zvakadaro. I don't know vana mai solution yamungape vana baba nana mai panyaya iyi yanga iri kupisa indei. Mufundisi, inini solution yandinopa kuvateereri vedu ndekuti musamhanya kana takutaura panyaya dzebonde. Let's always know zvinoda umwe. Communication inopedza masports. Kutotaurirana kuti shamwari ukauya wakadai zvinofamba, ukadai zvinodini zvinofamba. Musi wandaenda kaneta asi unonditaimira, ukadai ndogona kudini kungonyevenuka, and we continue, you know, that kind of a thing, because it's a sport and we must enjoy it. So let's make sure we lubricate our bed, we lubricate each other, and we are happy to go. Ukangoona wakuisa chisimba umwe asingadi, aiwa takutotaura zvekuti patova nemarital rape. Musati mapedza, what advice can you give vanana mai? Advice yandinopa kunana mai ndeyekuti vana mai ngavataure. Mufundisi, vana mai havasi kuudza vana baba. Umwe mudzimai wakutozotaura naye anokudza kuti for 5 years I've never experienced an orgasm. Nemhaka yekuti anonyara kuti akaudza baba kuti baba hazvisi kunyatsosvika pachikwekwenhero. Baba vanogona kumuti saka chikwekwenhero wakachihwepi kana kuti saka uku wakazvidzidzepi. But toda kukurudzira vana mai, because chinoita kuti vana mai varambe bonde mufundisi hazvisi zvinhu zvakawanda ba. Kuhwa kuti bonde hakuna kwariri kundisvitsa 1 2 bonde racho harisi kutombonakidza. Saka iwo haudi kuti unokwidzwa manera asingasviki. Unenge uchida manera anosvikawo pekuti unohwa kuti tazoita bonde. Saka ndozvandiri kuti vakadzi ngavakomunicate. Kana usiri kusvika paorgasm paya gugulai kuti orgasm chii, wogugula wotaurawo nemurume wako kuti my dear, let's improve 1 2 3 4. Pastor, I am glad that there was some form of admission. Yes. I appreciate that. Yes. But I think Kuti, it's important for our communities to understand Kuti, this thing is real. Yes. First of all, it destroys families. Because in fact, this is the normal way of loving people. Exactly. And he's going to go and rape other girls. And then his own wife, if ever he's going to get to that stage. And there are children who are traumatized with, I never want to get married in my life. My mom and if you see what I'm saying? There are women who've got such a low self-esteem because they're thinking, it's not what I signed up for. A biological problem. Exactly. She's giving excuses are unreasonable. But something is wrong. Physiology. But she knows something definitely is not right. Abnormality. Exactly. So these things need reaching out. Consent means marriage. Exactly. It means good sex, marital sex. So I'm saying, Pastor, Patrick topic E. Let's remember where there is no consent in marital sex, it becomes rape. That should be respected. So last second, what advice can you give Anamai? The advice that I can give Anamai is get to understand yourself. Maybe hormonal imbalances are maybe in a post-traumatic birth experience. I need to deal with it. Zvino affecta mudzimai zvinozotarisirwa nenzira yakadai yekuti kuti hakuna zvakadaro munhu anorambire chii madzimai ngatizvinzwisise. Let's understand our bodies and also let us also cry out when there's a problem. Musatye kuti hanzi ndiwe the breadwinner. Musatye kuti hanzi ndinozonzi chini vanhu
save yourself. Report this, because Talk about it. they also will educate even the spouse. Over and over again. Amen. Toda kutendai vadiwa vateereri, nyaya yanga ichipisa, ndicharamba ichipisa. Tokupromisa kuti chikamu ichi chichadzoka again pane mamwe ma-episodes. But imwe nyaya ndabata kune vedare yavanga vachitaura inyaya love, trust, even communication. Then pane chimwe chikamu tichabatawo mamwe ma-issues anonyanya kutaurwa nanamai vachitaura maybe in passion or my emotions. Ndakaita urombo rakanaka rekubatanidza vanhu vakati wandei nema-counseling sessions. I've discovered kuti vana mai pese pavanosangana, nyaya huru yavanonyanya kukombera nezvayo inyaya yeujongwe. Zvimwe kudai nyaya inoda kuzotaurwa pane chimwe chikamu, kuti pamwe maybe ndo iri kukonzera repe here, oro chiri kuitika kunana baba vari kurepawo here, oro havasi kupa mukana vanana mai. Inyaya dzaticharamba tichidzumburudza pane zvimwe zvikamu zvinoteera. Vedare toda kutendai maita kuti discussion ive live. Kune vateereri vanga vachiteerera munogona kushamisika. They are actually representing sezvanambotaura zviri kuitika musociety. Anger, my emotions, mamwana namai, zvimwe kuda nekudefenda kuita nana baba. But toda kutendai vedare neshwiro dzeupenyu dzamatipa. Kuna nemubvunzo kubvisa kuwedzera. We are free, pane nhamba dzataisa pascreen, muda kukomenda whatever. And feedback yenyu tinoida zvikuru, inoita kuti ma-programs edu ave live. Tifunge again kuti pane ma-episode ari kuuya tobata ma-issues api. Dai Mwari angaukombore nekusingaperi. Chakumbira tafadzwa kuti atipo munamato wekuvharira. Ngatitamate. Tenzi tokutendai panguva ino yamatipa kuti titaure nyaya iri kudzimba misha yakawanda. Pamusaka pekuti inyaya inotarisirwa pasi zvikuru sechinhu chisina basa rese Mwari. Inyaya dzinotarisirwa nenyangwe veukama sechinhu chinoshoresa pane munhu anenge achema panyaya dzakaita sazvizvi. Tipeiwo simba rekuti mutidzidzise chokwadi chenyu. Tamira pachokwadi tigokura machiri. Takura machiri tigodzidza kudzidzisana mune zvinovaka. Uyezve kuti kana taona kuti takundikana titsvake rubatsiro runokwanisa kuti michato yedu imire mamuri Mwari. Zita renyu rigokudzwa zvese zvaitwa zvapera. Mbiri nerukudzi tinozvidzosera kwamuri tichikutendai nemukana wamatipa kuti taure nyaya yakadai. Muzita raJesu tanamata. Amen. Amen. Tinorwa hondo na Satan, hatirwi tega, panyika panazororo, fugama unamate. Tinorwa hondo na Satan, hatirwi tega, panyika panazororo, fugama unamate. Dan kuna Jesu, iye anaponesa, panyika panazororo, fugama unamate. Zimweni nguva mieso inoti momotera, panyika panazororo, fugama unamate. Zimweni nguva mieso inoti momotera, panyika panazororo, fugama unamate. Dan kuna Jesu, iye anaponesa, panyika panazororo, fugama unamate. Dan dati dana, iye anaponesa, panyika panazororo, fugama unamate. Panyika panazororo, fugama unamate.
Greetings, beloved of my Father. Well, today I'm going to give to Pastor Dickett to welcome you. I just want to copy how he does it. Maybe I'll have something new to do. So, Pastor Dickett. What's up, y'all? Was that it? You wanted me to say what? Greeting, beloved my Father. Welcome to Reality Table, which is trending more than COVID-19. We have biscuits, spuds, potatoes. Today our topic, that's you. Well, let's forget Pastor Dickett. So when I'm talking to the people. You're talking to the people. We're back. Welcome to Reality Table. Well, I'll not even tell you about spuds, biscuits, and COVID-19 and everything else. But let's enjoy the talk show. Today, we are going to talk about I do or die. I do or die. Let me start with you, my beloved sister. Well, I think Pastor Mbira must bring some more kettle because you have been good to him. I always see him. Yeah, you must bring some more. But I've got a question. Knowing what is happening, of course, not in your marriage, but I'm just saying what we are hearing about people having an exit entry into marriage and weddings and what. And I think there was, something that the parliament is thinking of saying after 10 years, marriage should be null and void. After 10 years? After 10 years, yeah, a decade of a marriage. I mean, you can't go for more than 10 years with one person. Variety is the spice of life. That's what they all say. But I've got a question for you. If, assuming, and if that is anything to go by, would you marry again? Yes, I will. And would it be the same guy again? Of course, it will be the same guy. Okay, I'll ask for your reasons. Let me go to my good friend, Dickett. Just leave the water, guy. I don't think you are done with the shape of the Mbira there. Okay, I think I need enough time with you. Yes. So, my good sister, the good doctor, why would you marry again? What's your argument for marriage? For me, I think what I would, let me just clarify whether I will marry the same person again. I will go for the same person. Not only that I will marry again. I may not trust other people, but for me, I will marry the same person again. Both of us, we've invested a lot in the marriage to make it what we want it to be. So at this moment, we are at a place where we are enjoying. So for that reason, how we have invested into this marriage, we have invested in reading a lot about marriage even before we got married. So can I ask you a question? How long have you been married? We've been married for 14 years. Our 14th anniversary is next month. Next month? Yes. Okay. I hope you do it here at Reality Table. And Pastor Dickett is shaking his head. So my good friend, my best friend. So we already passed the 10 years, the government 10 years already passed. Oh, you've already passed, so you're waiting for another. That means that you're overdue. It's like, it's like a vehicle. When you've gone past the service, it doesn't mean that you have to start from zero again. No, it's overdue. So my good friend, Pastor Dickett. Now, I will not make life difficult. I'll ask you the same question. If you, assuming you're done 10 years and it's now null and void, would you marry again? Would I marry again? Yes. Me? You. You know I'd marry again. Now the question is, would you marry Gugu? Yes. I'd marry her 3 times. 3 times in 10 years? I'm telling you. I'd marry again. So what could be the reasons for you to marry again? Moment. Baby, I'll marry you. You, only you. I'll marry you, baby. I'll marry you. Well, Gugu, I know you're going to prepare nice food for Dickett tonight. But what would be your reasons for marrying again? Because, you know what, let me tell you, people are different. Okay. People are different. And you know what, you can't find the same person that you zing with. Okay. Yeah. That you zing? Zing, yeah. What she was trying to say, that investment, we call it a zing. Where you just, no matter what it is, obviously there are challenges and benefits and whatever. There's that thing. We don't know what it is, what you call it. It's just, that's the person. That's the person. Yeah. She has been married for 14 years? Yes. How many? I've been married for 4 years. If you had an opportunity... Being the host, let me cross over. No. If you had an opportunity to marry, yes, would you marry again? I would marry every day. All right. Would you marry the same person, the same way? Every day, my guy. So,
You are saying this because you're the No, pastor. sorry, the question, let me marry the same person, the same The way. same way. No, for me, the part which I will Same change, way is the same way. the part which I will change is when I got married, it was still bearer checks. So to change for US dollars. Change for US I dollars, think that's you the mean you have part. to pay US Yes, dollars? that's the part that I will change because So he you're saying paid, you must the pay bearer the checks to my mother. So you mean that's you the have part to that pay I will again? change. Yeah. Yes. So we need If to I'm fix going that to issue change, then. if you're going to change anything, that's the part Well, you will change. I think our topic becomes relevant today. I do or die. Okay, let me just cross over to the young people there. Let me start. First, before you cross over to the young people, let's talk about, there's a rumor that the young people acknowledge that their marriages, they have no problem, they see their parents. Okay. But I feel the young people have a nyaya they want to say. We have all these programs talking, trying to push them to say, get married, get married. But have we ever asked them to say, after your program, when it's finished, after that 30 minutes, do I really want to, I'm learning for someone else to advise someone else. Do they really want to get married? Well, I think there's time for us to find out. So I'll do a quick run on all of them, and then we'll come back. So let me start with you, Tawanda. Tawanda, the question, you don't give us reasons as yet. I just want you to know, would you get married? Given the right conditions, yes. Why do you have to? It's a science experiment, given the right conditions. With the controlled labor, lab environment. I remember that statement, ceteris paribus. Yes. All things being equal. All things being... Stop talking in flowers. Talk your nyaya. Wait. I will get to that point. Let's go to Martin. Martin, thank you for joining us again. I know you are on a good break all the way from Zanzi and you are with us here. But I've got a question. Would you get married? But you need to say it nicely. You can't just say Mzansi. You know what I mean? You need to give it Zanzi for sure. You know the story. Okay. You need to talk with the respect. You know what I mean? Mzansi. You can't just say Mzansi like you're saying Zimbabwe. Come on, what's wrong with Zimbabwe? I didn't say something wrong. I said, you must say, you heard me, Zimbabwe. This one is Mzansi. You need to show that it's for sure. It's for sure. You know. Okay, Martin from Zanzi, for sure. Would you get married? Yes, I would get married. I like. No, don't worry. We still get. We'll get there. Right. Today, I just want to find out if they would get married. Sammy. Would you get married? Would you get married on the same day with your sister? That just crossed my mind right now. Oh, let me tell you. When we were coming here, I actually came with the twins. So I don't know if I should divulge this. Okay, they're actually looking for a place to stay. They want to move out and stay because it seems they're inseparable. So I asked them a question. If you find a guy who is rich enough and says, I would want to marry the two of you so that you stay together, inseparable. Why even ask them? They go together. Would you get married, Sammy? To answer both your questions, no, we wouldn't get married on the same day. She has to be my maid of honor, and then, yes, I would get married. She has to be... I like that. So it's a job to be a twin. It's a job. You have to be my maid of honor, then I have to be... So if you are the maid of honor... No, wait. Single, no, let's not assume, because from the way Sammy is saying, she's actually saying, I'll get married first, so that she becomes my maid. I think that's what I picked. Well, that's what she's now telling the sister on set. That's what I picked. Shannon. Are there no twin boys in the Adventist church? Maybe we can, you know what I mean? So they married on the same day, it would be nice. I think we can put it to the reality table to make that thing become a reality. I wonder what it will be. How to marry twins. The same people. Only Pastor Deacon can say such things. Let me come to you, Shannon. Shannon, would you get married? Oh, yes, I would, and definitely not to a twin brother. Having lived the life of a twin, you know what? That went south very quickly. It went on a different tangent. And now I need to understand. When Sammy says you'll be my maid of honor, my suspicion was she's going to get married first, and then would you, if that happens, would you make her your maid of honor as well? If she got married first? Yes. Well, I'm not sure. Maybe you guys need time to talk about this. Okay, you see, Pastor, some of your questions are splitting homes. Let's just assume they didn't talk about it. Mose, would you get married? I think... Don't think. Depends.
No, but guys, you have to be realistic. It depends. We've had a lot of drama out here. Sometimes you think twice about marriage. But yeah, I think I would. I really want to get married. But then, if the conditions don't allow, as my brother said, I wouldn't. I would be a Paul, a eunuch, devoted to the Lord. You know, you were just supposed to say yes or no, but then you gave us a composition. But I think the answer is okay. Let's go to Kuda. Kuda, would you get married? Absolutely. Yeah. That's a resounding Kuda, yes. Would you get married to one woman? Oh, yes, one woman. Two. Two. I don't think that would be something that one man can handle, man. Two women. Oh my goodness. You can't even handle the one that you already have. Yeah. I like this. I like this topic. I do or die. Okay. Let me come back to you, Pastor Dickett. You know, you gave us. I want to assume it's an assumption, and people have generalized that a lot of young people are questioning the marriage bliss or the marriage institution to say, is it really necessary for my assumption is probably they've experienced or witnessed some things that are happening within families. What could be some of the issues before we cross over to the young people? I think some of the issues that could be there is it's a natural thing. I mean, that's what we live for. I mean, it's like being adventurous. You are hoping to be a pathfinder. Okay. And then after that, you're not even sure whether you're an ambassador or senior youth, but it doesn't matter. The one we are hoping for is to be a pathfinder. It's clear cut. Once you're after an adventurer, there's drill and marching in pathfinders, your uniform, it's exciting, and then you just move into this place. Then you're called an ambassador. Now there's no more drill and marching. There's no more, then you're going to senior youth. And if you take time in senior youth, you end up in a silver club. And then at silver club, you don't know what happens after that club. You Amo or Dorcas or something. It's a natural thing, an expected thing that every young person is anticipating. They're anticipating it because we preach about it so many times. Young people marry, 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 marry. But the challenge I have is maybe they've seen the marry, marry. And Mary is not Mary. They've seen whatever is there in the church today. Whatever church, whichever church it is, that's the example they've seen. They've seen on the internet, they've seen in the world, they've seen their celebrities. The breaking, you can just go in, if it doesn't work for you, you get out. That's what they've seen. Doc, you know, most of our young people, they like reading novels, watching telenovels. What? Telenovela. Where, you know, one person can move from their personal, it's no longer your personal person, they just move from one person to another, and it's like as simple as that. Could it contribute to the reason why, if there's an assumption that a lot of young people are now questioning the marriage institution? Yes, I think so, because the society or the community where one is raised shapes your values, and it shapes the way you think. So if the young people, what all they are seeing, there's unfaithfulness in marriage, because you find out some, I was talking to some people yesterday, young girls, they were saying they're at the university. They see the elders coming to these girls. So they wonder, so if I get married, my husband will also be going to get these young girls. So what's the purpose of getting married if the elder that I see at church on Saturday is coming to me? I think you just say, don't say elder church, just say if men. Because when you say the elder church, you know, I think because now elders, they think now we are always against them. They say, how come they are always talking about our shenanigans here? Yeah, but because you see, that's the assumption, because we all think it's just elders. Sometimes it's elders' wives. It's not just elders. But you see, yes. I can't talk, I'm a guy. Who do I tell? It's like when you're raped and you're a guy. Who do you tell? It's embarrassing. But it's not, if it's normal for an elder to go for a young person. What about those who have been approached by elders' wives with a through pass? Pastor, you're looking very nice today.
You're talking from experience, I can No, tell. don't put it on me. Why are you putting it on me? Okay, fine. Before just walk to the top. But how do you stop the near head? It's like I feel like you. Wait, because I just want us to do something very quick here. We might not be able to speak all of us before we go for the break, but let me start with the ceteris paribus guys, the guys who are talking about conditions. Tawanda, you gave us that if the conditions are right, what defines the right conditions? And what are these conditions? Yeah, before I get into that, I just want to say, as young people, to put a voice into it, we really do accept the idea of marriage, and we like the idea of marriage. But when you look at the institution of marriage, it's very mad, and like how you put across, there's so much unfaithfulness, so much things that are happening that when you look at it, you don't really look at a happy place where people find love and people find compassion. So in the right conditions, you realize in the time we live in now that sometimes we realize that the person you want to have with, the person you have in dating, courtship, and the person then you now have in marriage are two different people. In that, when we say the right conditions, we're meaning that sometimes you want someone who's emotionally, but now they change when now in marriage, because what they wanted to achieve, they have achieved, which was the end goal, which is marriage. Yes. And from the same reason, my pastor alluded that both parties have invested in the marriage. That's why she wants to continue the marriage. That's another reason that a lot of people are staying or going into these marriages, because they have invested. And they realize that, oh, okay, since I spent so many X years and so many X amount of money with this person, then why not just pin it down and we see how it goes. So it's given the right conditions, but I think mostly the people that we find and the people that then turn up in marriage, seems like they're two different people. Yeah. Kuda, you gave us a definite yes. Well, let me not say I wasn't expecting it, but I was just surprised because it was so definite. Like, Why? It's like you can't wait to get into marriage. Why? What could be the reasons? I mean, given the conditions and the situations that most young people are talking about, maybe let me just hear why that was a definite yes. Yeah, one of the reasons is, like what Tawanda has said, that it's a little bit mad. People in marriages tend to have I would say a play a facade. They don't come out, they don't give us the real picture. So I want to figure out what really happens within the marriage institution, because believe you me, what we see and what we tend to discover after a couple of times, somebody who would have given an expose about certain people's marriage would be totally different. So I think I want to experience and I want to go through my own marriage experience. Totally love it. Shannon, Sammy. Okay, Shannon. The one in black is Shannon, eh? Pastor Dickens. Obviously. The one in front is Sammy. It's Sammy. Yes. Sharon, you are smiling from Cape to Cairo. Yes. So let's hear why you're smiling. After that, I'll come back to the good doctor. And let's hear why you're smiling. Well, I was just amazed at why they're not even thinking about the wedding day. I mean, the ring, the bridesmaids, all that attention, and you get to have all those people just looking at you all day. Mose. I mean, of course, let me just specify on the rings. I mean, who wants to have an entity for a ring? What are you going to show your girls? Hey, now we're talking carat, eh? 18 carat, 21. 24. 24. Yes. Hey! Mose, you know, I wanted to go to the good doctor, but I feel like Mose has to say something here because it's like he's another word like, hey, you're talking about this, but for me, Mose. Pastor, I think about the wedding day. Let's start with the lobola. It's 10,000 for the lobola. This is 10,000 and this is RTGS, like the way. No. Look at them. Falling cover. It's $10,000 lobola. After I pay my lobola, he then also expect the same man who paid the lobola to start planning for the wedding. Let's just say another 10,000 wedding. Before we finish there,
I have to be vularing mromos and valaring mromos and paying for the steps. I mean, I'm paying you to walk. To walk. To walk. I'm paying you to walk. And after that, you want me to and I need to get my idea. I'm paying all this to get a woman to come into my house. And from what I've discovered, so that she can give me curfews and tell me what to do in the house that I bought. You know what, Mose, I think you know what you must do. You must send in an application either to Hollywood, Nollywood, Bollywood, or whatever wood it is, because you make it. I'm being real. You are being real. I'm being very real. We're trying to stay in the clouds, but let's come back to earth and be realistic. So these are the conditions that we're saying if all things are okay. If all things are okay, if the man... let me come to the good doctor and talk about the wedding and, you know, the lobolas. You know, I used to complain about it, but now I'm actually seeing that I think it's good we actually... I know I finished, but he hasn't. But, you know, it's good that we had to go through the same, the route of lobola, because there is accountability and, you know, okay, let me come to the good doctor, because I don't want to say what Pastor Dickett wanted to say. In your own words, is it good? I mean, the lobola wedding thing, you know, the expenses and everything. And advice to you, my guy, I think you should get married in lockdown so that you don't expense a lot of things. But take us through lobola wedding. Is it a necessary expense? Because I heard that you do it different, maybe even more extravagant than To me, I think it's necessary. It's a way of appreciating the girl's family. I told you, if we were to do this again, I would want my husband to pay US dollars. Because he paid the Mbira checks. I think he paid on, I got married, the traditional was done on 31 December. We got married on 29 April. By the time it was 29 April, that money had expired. My mother didn't have anything for the wedding because the money he brought had expired. So I would... Bring back the money. Bring back the money. Hashtag bring back the money. And the good thing is I'm actually a brother, so are you giving me so the... You know, so you need to tell him to... he finished, apparently he finished the money that was charged, he finished on that day. I think he was charged around 1,200,000. It was 1.2 million. Yes, he was charged 1.2 million Mbira checks. And he paid, he finished. So the pastor was a millionaire? Yes, he was a millionaire. So I'm a millionaire, dollar baby. No more conditions, actually. So I always get young people asking this question. When you look into the Bible, when Abraham sent his servant to get a wife for Isaac, they had gifts for this family, for the bride's family. They were given gifts. To me, I would equate it to lobola. But more is saying it is the condition that we are in that, that makes it different now. I think, but the concept is the same. The concept is the same. When Abraham sent his servant to get a wife, he didn't go empty-handed. They had lots of gifts to give. And not gifts, but lots. Lots, yes. They had lots of gifts to give. And if you see, I mean, you pastors, you know the similarities between the Jewish culture and us as Bantus. So there are so many similarities. So in this context, even the lobola, they might not have charged the vulamromo, the whatnot. But it was an expected thing that you bring this. So it is expected that a young man should work for the things, make things ready. I think, of course, there are people who are now overcharging, overpricing, or making a killing on this lobola issue. But it should be something. I don't think girls should just go for free. No, that's why I refuse. We're about to go for a break, but before we go for a break, I'm just going to ask Pastor Dickett, don't give us a composition, just one word answer. Do you appreciate the lobola as well as the wedding? Yes. And you like it? You said one word. Now this is the second one. Is it because, you know, one person said, if you're a man, it's either you decide to be right or you decide to be happy. Yes. Are you answering because you want to be happy? I want to be happy. Join us after the break. I'll do or die as we continue to talk about the marriage institution. Is it marriage bliss or marriage blisters?
enkosini wathi ngegama likaJesu ngathola ukukhululwa wesumthandazo wami wangithethelela wangingethula umthwalo wangishiya ngethulo nangisone sibi ngeza enkosini wathi ngegama likaJesu ngathola ukukhululwa. Welcome back. I'll do or die. Pastor Dickett, this is quite interesting. Yeah. Today you're just going, It's because, I don't know, maybe I'm from a different culture, you see. Yeah, I'm from a different culture, so the appreciation... Why are you saying maybe? Because you see, sometimes you see, it becomes hard for you to be vocal where you don't know what you're talking about. Okay, let's hear it. So, I experienced Lobola. I experienced it. Did you finish or you were finished? I was died. I was trying to do, but I died. I died that day. But I want to tell you what. You only pay for something that's worth it. Yeah. In all honesty, you pay bride price for something that's worth it. That's the first one. The second one is you pay bride price just for the sake of making yourself, because you can afford it, let me say. There's some guys who pay bride price like a joke. But I'm talking Christian context. Okay. I don't think there's anyone who can go through that process for playing games. Of course. Because you feel it. Especially if you're like marrying a Shona. Yeah, you feel it. If you're marrying a Ndebele, you feel it-ish. But it also depends on what they're incorporating. It's a situationship, that thing. But you have to be worth it. I don't think you have to be worth it. So in other words, parents should stop forcing their children onto people that they love on behalf of their daughters. Because now when you look back at it, you just think, that was a waste of time. Hey, don't say that. The second thing you must understand, if you charge so hard, you are not just killing this marriage here. You are killing everything. They're starting off on zero. Because the cultural demands are so great that you guys look good in front of your people. But the day after that, it's game over. They have nowhere to stay, which is natural, right? But they have no rent to pay to stay somewhere. You're actually in date because you still have to cover some. And for who? People who are talking like, yes, you know, the food, but if you ask who paid for that stuff, it's that guy who's standing there. That boy who's standing there, who was trying to prove he's a man. All he needed was COVID to come, 30 people, and we'd be happy. My pastor, don't go there. I still want to come back. Wait, let me make my point. You know, the kids that got married in COVID. Yeah, they're enjoying. I had a member who married in COVID. They invested the money I would have invested in a wedding on the honeymoon. They had honey in that moon. They had honeymoons, half moons, full moon, quarter moon. You know what I like about people from your culture? The way you express it, it's like you were there when they were having honey in the moon. No, it's when they're telling you feel pain. You feel pain. You know where we went? He said, Pastor, thank you so much for taking the wedding, man. We managed to, just a small thing. It was just sandwiches and a drink. And we managed to go to, when they mentioned the place, they mentioned another place. I said, you went to this, is this still honeymoon? He's like, yeah, man. We had enough, we had surplus. Yeah, Okay. so when we came back, we rented a garden flat. And that's where we are right now, something small. But on our way back, we bought a vehicle. And here you are. Hey, saying, the day after I got married. Don't put us on a filling station because we was never had that. That's what I'm saying. The day after you got married, you were a pauper beyond paupers. So the COVID situation, yes, it came with bad things. But in terms of how much children were spending, it was great. Because it just needed 5 people, get married in court, you are blessed, and then that's it. So we overspend because sometimes the culture demands that we need to show people. So why I'm not really commenting much on that is because it's the same guy. That boy is the same boy who's supposed to look after your daughter. But you are robbing him of future money he doesn't even have. Okay. I know you want to say something. I know you want to talk about the wedding because I know for the woman,
The wedding is everything But else. is there a difference No, between for the me- wedding and the marriage? Is there? What's the difference? I think we have two separate things here. We have the traditional wedding where the guy brings the money, the bride price, Yeah. and The then the lobola, and then we have the white wedding. To me, I think we have mixed two cultures. Yeah. We have mixed the two cultures, and that's making it expensive for us. Yeah. Because for us, traditionally, if a person gets married with a customary marriage, it's still good enough. Without the white wedding, if you are married customarily, your parents agree, you can get your blessing from the pastor, you can get your marriage registered, and you go to your husband. But we are mixing the two things. We are mixing two things. There are conditions to that. On the day you're lobolaring, you can have the pastor there and you sign a paper. Yes, to register. Like in Zimbabwe, we have the law like to register your marriage. Like actually we recognize the customary marriage. Lobola. You can't just say I'm taking my wife without registering the marriage. No, you can. You can. You can. So is that right now? Sorry? No, I think customarily that's okay. Customarily, but you're it's looking okay. at the church side, right? The church side, even the church side, they'll still agree. If your parents are happy with the lobola paid and they are happy that you go and they pray for you, they free you to go, even without the white wedding, the church still accepts that. No, I'm not talking about the white wedding. I'm talking about the paper, signing of the paper. You can still go without signing of the paper, because signing of the paper is necessary for the Zimbabwean government to have your marriage registered, because you'll need this paper somewhere in future, in the future. So you can still go without this paper as long as your parents agree. Can I ask according you to the one? custom. Can I put you on the spot? Yes. Would you want to go that way yourself? Can I make this? No, Wait, can I make the sport even just better? Can I make the sport even better? Did I even ask that question? Sorry, You sorry. did well. You did well. Because what I wanted to ask was, so if you can just go that way, and just go that way. Remember we asked you, say, would you marry him? Yes. Again. Mm-hmm. Did he make a mistake by putting that white element, which has protected you all these years? No, I think like as young girls, when you are growing, you play house. You play house, maumbwe. You are playing house. You're also playing. You're a bride. You have these things. I'm sure you have a daughter. Your daughter sometimes may pretend that she's getting married. She's doing this. So they are raised looking forward to this day. Yeah. Okay. So I don't remember playing house, thinking of the marriage day, the lobola day. That one, I don't even know it. It is the white wedding. It is the white wedding that I grow up having in my mind. So you see, is it Shannon or Sammy was talking about the rings, the bridesmaids? So you're also confused with the two. You envision this day even from a young age. You want your day to be like this. Everyone is looking at you, saying, "Wow, you have this white gown, everything. You're seeing your cake in place." You have everything. answered my question. No, but that question wasn't answered. No, she has answered. She has answered. I'm waiting for the part where she says, for the lobola to be complete, your marriage must be registered, paper-wise, by the magistrate courts there. And then you can go and do whatever you do. Because if you leave it like that, then why are we struggling to be registered? Let us take these women. And then I think we need to separate. We take them, because the other one says, if I feel and we agree, why am I struggling with one? You know what I like about this show? When you're the host, you just enjoy when people. We need to separate these two things, Pastor Ticket. We need to separate these two things. Zimbabwe recognizes customary marriage even without the paper. As long as your parents and you agree, you can still go. But having the paper has many advantages over a customary marriage which is not registered. Yes, so going for the paper. We are saying, as you see. But the paper should not come with all these expenses, getting balloons from Honolulu, you're putting many nyayas here. Wait. This is where I've stickered. The other things I hear you 110%. The paper is where you are. The paper is where I am. Because even on the comment section right now, it's getting hot. They are saying it's your cult. Now I feel like how do I even comment? It's not my cult. I'm saying that paper. Yes. Has caused for us nyayas.
The first nyaya that paper is called, one, you're baptized Seventh-day Adventist, we give you a paper. Why is it not, we don't give you a paper, the Lord will lead? Even baptism as a paper, same day service. Number two, you come with pastor there. We see you, adventurer leader, pathfinder leader, youth leader. In fact, he's almost elder now. Then something happens. Then 2 minutes, 2 seconds, you're now saying, by the way, it wasn't registered. It was just customarily. Now the custom ends here by Kwati. So now I'm now coming to understand, to say, but what do you mean? Because you've stayed so long together. And then now the children are watching. To them, like you were saying, Maumbo, you don't talk about Malobolos. They know you are married because the church has given you position. Now you are causing the kids now to start asking questions that could be dealt with right now. The first question to be dealt with right now, what is the essence of that paper? What does it imply? Remember, we did this before. And we said, if it is possible, and you're a Seventh-day Adventist youngster, and you want to take your bride home that day, the day of Lobola, call a marriage officer, pastor, or magistrate, or whatever. Sign your paper. Yes. The other things I don't understand, but one thing I understand is you are signing a paper for monogamy. You are signing that paper for monogamy because there's other one which is potentially polygamous. Okay, so if I get this thing right, I think what the good doctor here was explaining is it's not necessary, but you'd want it. And that's the best way. The lavish wedding. Yeah. The lavish wedding. It's That's the not one necessary. I'm saying. That's It's what not we agree. necessary. The lavish wedding. Yes. Yes. We are talking about the traditional one. How does it end? We know how it starts. How does it end? For a young, let's say Moses. You see Moses? Moses has got his girlfriend there. And then he says, I want to marry traditionally, but I don't have money for what? For all your balloons and your steps and what. So I want now to do culturally. Yes. We are saying give him advice now. Okay. Okay, so Moses, it would be, what would be good for you is to you have your money in place, you have your people, do the negotiations, you have the pastor to bless the marriage, and you start your marriage. By blessing the marriage, are they saying something? Asking about the paper. Oh yes, like from what you said, it prevents or it ensures maybe. Yes. Now let's come to Sammy. Sammy, let's talk about the wedding. I think the wedding. Ask Sammy which one, traditional or white, which one she wants. Okay, Sammy, would you? She's putting on a white T-shirt, so I think it's okay. Are you saying she's white? Well, let's hear from. Shots fired. Shots fired. It's okay. So I was going to say, let me just nip it in the bud for everyone who's listening. And let me just explain something in one statement. We can have all the customary wala wala that we want, but we're not going to do it. Because we have done being a bridesmaid for so many lavish weddings, like so many times, and you keep telling yourself, you know what, I'm going to wear that dress, and I'm going to wear it with flair, because my friend did it too. Yep. So it's not about, look, I've got to look immaculate on the day. And you're talking about the customary thing. Guys, have you been on social media? I see you haven't. The customary thing has become so big, I need to have a dress for that, like something that looks like a ball gown, but still maybe brown or something. And then after that, I'll be having the white dress. Look, it's all something that we want. And but Moses then is paying. Yeah, Moses is paying. Leave him out of this. The question is, who's going to pay for those things? Who's funding all this? Wait, I'm still to finish. I like the way you stand your ground. Please go ahead. Look, you know what? I am so disappointed that you all don't think that I have enough money to finance my dreams. Yes. Wow. Now you've nipped it in the bud. I like that. I like that. Can I go to Martin? Martin, would you marry Sammy? Well, if she's saying she's going to pay for the white wedding, I mean, why not? Because I'm just going to pay the lobola and the customary marriage and sign the papers. Then she'll deal with the white wedding. Okay, if you are going to be, if you're going to make her look immaculate, even if she has nothing, are you going to do it? On the traditional wedding, yes.
Okay, sorry, Pastor. Yes, So yes, good doctor. Our guys, you do not have a problem with the traditional wedding. Is that what you're saying? Yes. You're fine with the traditional wedding, but Can it's the white wedding which you are having. Can I say something? Yes, Kuda, go ahead. Except if you are comparing ourselves to the story of, what's his name? The one who, Jacob, yeah. Jacob, who had to work for about 7 years so that he could get his wife. Yes, in that essence, we can say that, yes, marriage and working for our wife and, that struggle. But Kuda, you know what? Me, I like practical things. Can These are I- flowers. can I speak? These are flowers. We throw these things and we say traditional. To me, it's not sounding any cheaper. It's like... Especially now. It's not sounding any cheaper because it's not about the type of wedding. It's about the concept. Are you even marrying someone you love? Like, what's up with that? Because I've seen guys who go through all this. The whole day we're dancing. Then next 3 days it's game over. Why did you go through that expense, guy? So I'm saying to you, 14 years for the same honey. I mean, for the same... 14 years for the, you know what I mean? I might go off on the slip. 14 years to bypass to get the girl that you wanted. It's because you wanted her. You wanted her. Some of these people that you're marrying or wanting to marry, your friends want her. Yeah, For keep you. up appearances. Yeah, and you are keeping up appearances and you want someone who's ready to give you the white wedding you've always thought, but you have not thought beyond the wedding. Your mind has not gone into the marriage. That's why the paper is faster, let's get this thing overdone. Traditional is my culture. It becomes your culture, but your culture has got an impact on the marriage. Then you want to come and stress people with the white type of wedding culture, which is found in church. It's no longer relevant because your documentation here is clashing with this one. Why I'm saying what I'm saying is, young people, when they are offered the woman, they're not signing that paper, ma'am. They're taking that woman. So what happened was, when we were done paying, the stuff, I was asked a question. I didn't know what to do. And some of these guys were like church people. They said to me, so son, do you want to take your wife now? Yes, the question is asked. Hey, in my first time I was like, take away. That's why I was saying culturally, if you are done paying culturally, Yes. the paper is not, they would now say, we are happy with you, do you want to take it? If you are now then the one who will say, okay, we are requesting for a wedding. Yeah, so at that point now, they said, do you want to take her or you want to take her after the wedding? I said, no, I don't have a document. Why? In my last class at Solus, we studied marriage. Marriage. And you also didn't have a house. And I did, but I didn't have things. In my last class at Solus, we studied marriage, and there were 2 papers. In those 2 papers, one of them was a paper, yes, but one of them had this element to say it's an open marriage. And in the society that we're living in, everyone wants that open marriage. Right now, you can sue someone for doing wonders in your home. You can sue for adults. But if your paper says potentially polygamous, you can't do anything. And the youngsters today are seeing us make mistakes and have these traditional type of weddings which have a problem in your Christian walk. And that's why we can't answer certain questions, because the papers had not been put the right way. So this guy takes his girl and he's gone and they have a baby. There's no paper. So now they come and they say, Pastor, we want to dedicate what? The child. Now you don't know, dedicate as what? As member or as others? So you take the baby and you dedicate, and but the truth of the matter is, the young people should know. Let the young people know the implications of not signing the paper. The implications of signing the paper. The implications of saying, when you are now paying a bride price, you are moving from boyhood to manhood. At least use your money for something that you love. There's no one who buys an expensive sneaker. We don't talk about price. If you see someone talking about price, they are broke. They're not your client. They must keep on walking. They must talk about value. Do you know, if there's a woman that is beautiful as my wife, she's like, she's biamoy, that Macy's khanlaka. Hey! You know, when you look at her from the side like this, you just when she's walking like this, after she puts a new hairstyle, which I would have financed. She looks from the side and says, how do I look?
You're just trying to be humble because if the answer is the same, you keep on saying, you're looking, you're even scared if she goes into town, you're finished. But you know your heart must always beat. You get it. But the way she looks is not a marriage. Yeah. The way she looks is not a marriage. That's just a carcass for other other activities. There's more to it. That cake will finish. That cake, you will serve it to an auntie you don't even like. Yeah. That paper, you have to pay the pastor to come and bless you. Yeah. Then after that, it's the two of you. Then the marriage begins. Then the sports begin. Pastor, I want to ask you a question. Yeah. Sorry, I want to ask you a question. Is it the paper which protects you from cheating? Because the way you are emphasizing the paper, I know the paper is important. Yeah. Is it the paper? Because to me, we have this confusion where young people focus on the wedding more than the marriage. Yes. Okay, because if like all these things, people want to have what Semi said, she wants to wear this gown with flare. I quote the word immaculate. Yes, immaculate. she wants that. The focus is on the wedding more than on the marriage. Yes. And even if you sign the marriage certificate, it's not the one which is going to stop you from committing adultery if you haven't proposed in your heart that I will not do this. Can I cross over to the guy? You know, these guys have been bending. It's more than, to me, it's more than the paper that is important. Like the actual marriage. It is the actual marriage. You know, when he asked me if I was going to marry the same person, I said I've invested a lot in this marriage, even before the marriage. I remember the time we got married, my husband was a chaplain at Nyawuni. The time he would come to Harare to see me, I was at the University of Zimbabwe. He would come, he would bring this book, Family Matters, he would want us to read. And to me, at least that time, in the beginning, I was thinking, this guy... You're blushing, can you see? Yes, they never think that. I would think this guy wants to make me holy. This guy, even the first time he gave me a present, it was wrapped in my head. I was thinking, I think this is a Bible. This guy, what are you saying? I gave my wife a Bible for the first time. How much he was thinking? Wow, that's the blessing of being married to a pastor. You will get great control. But you know, oh, is that why she said, it was sweet? But now, what I'm saying is, of course, at first, I was saying, okay, so is this the way this guy wants... is this the romance? Is this romance in this relationship? Coming with a Family Matters book, asking us to read chapters on courtship, and you would photocopy. If you know this Family Matters book, at the end of each chapter, it has some questions. You know what, the more you talk, the more you are exposing me. I think that's not just you. We all keep exposing us. I was thinking about that. And you know, it's like we're taught about this at Solus. You know what? When we were doing that, okay, you were talking about that. No, I'm saying, it makes it look like we're taught at Solus. You know what? We're trying to prove that we are different from other guys. Yeah. No, but you know what? I like from this end. That's why I said we have invested a lot. If I'd gone into marriage only thinking about the wedding day without preparing, we took a time reading, going through these books to heaven, to old, and this. The time we got married, I knew about conflict resolution. I knew about communication from the way we were investing. Like the way we were reading, the way we were. So we took time to prepare for the marriage, not only the wedding day. Yeah, that's the point. Mose, I see you are Benny. You want to say something, my guy? Definitely. I had two questions, but I think one has been answered. One was to talk about, I think the women have to decide whether we're going cultural or going Western. I think that's the first thing that should be made clear. Because in the Western culture, the reason why the guy pays an expensive ring is because the family covers the wedding. You get my point? So you just want to run away from the expense, from the way that... He's telling the truth. I'm just saying. You just rock up there with your suit. Yeah, but the ring has to be expensive. Of course. That's with the Western culture. My culture then says, you pay the lobola or pay the sports. There's no need for you to come to Mandara and say, I'm hiring your church. How much is it going to cost me? What? Remember, please come to Mandara. We want you to come and wed. Then my second question was more of, I think the reason why we fear marriage, like personally I do fear marriage, is because you will be like Jacob, who invested 14 years
in working for her, to only have, I think, close to 5 to 10 years with her. And that's if it doesn't end up as a Hosea situation where you're going to have to buy her from another guy, where daily you're going to have to win her from another guy. You know, it's nice to win each other again, but it's a different ball game to win her from someone else. It becomes strenuous, and this is the reality that people are facing today. They are signing a monogamous relationship, but at the end of the day, it's becoming polygamous, and it's coming both sides. Where it's now marriage is more of a revenge game. You cheated once, I'm going to cheat twice. Well, this topic is quite exciting, and I know we need to continue talking. But time, you know, time. You said if there was a way, what Moses just said. If we delete everything that we were speaking about, what Moses just said is the true fear. Yeah. So this is what I was thinking. I think let's delve into that in our next one of the discussions, so that we talk about the fears of getting into marriage, so that we can actually address it as something that we can put on the table. But having said that, we, like I said, time is not on our side, and I wish we could actually continue discussing this issue, because it's more important for us to prepare for the marriage more than the wedding. So Pastor Ticket, would it be a good thing for us to probably go into second part of this? Yes, I think let's do this. Let's say marriage versus wedding. Okay. Let's talk about them without talking about many other things. With these children at the point of marriage, let's discuss them as in marriage versus wedding. Marriage so that we versus can wedding. discuss even the types, traditional versus white. Okay. So that at least it's out there and people make their choices and not feel guilty, because you make me feel poor. To say I got married traditionally, you know how embarrassing that is. And no one knows. Just your rural people or wherever you come from. It's embarrassing. Even all they came. Yeah, that's why we struggle to make sure you pee. It's because And you have to make the horn so high so that people know that it happened. After 6 o'clock. After 6 o'clock, you are catching combis home. So please, before we leave, I want you to sit down with Moses, Kuda, Martin, and Tawanda, and then just tell them what they must do in terms of the books to photocopy and the pages and be able to do that. Well, friends at home, it has been nice having you. But before we go, I would want Moses sent the girls Desire of Ages. At least you got family matters. The guy said Desire of Ages. My Desire of Ages. But it's better than Great Controversy. What are you saying? I gave Kuku Great Controversy. Well, I think Great Controversy is the best thing to do. So guys, before we go, maybe just a word, I think in less than 20 seconds, 30 seconds, just give us anything that you'd want to share with young people and your desires. When you do so, we'll come back to the platform, and my good doctor here will dismiss us with a blessing of a prayer and maybe just words of advice. Wedding versus marriage. It must come soon, eh? Yeah. All right, that's fine. I'll start with you, Tawan. Yeah, I'll say marriage is an institution signed by God, and it's something that represents the church and between Christ. So I think it's the best thing, given the right conditions, to end upon. The conditions, you still have them, my guy. Martin, all the way from Muzansi, for sure. Well, the only thing I can say is procrastination is the thief of wife to the guys, and procrastination is the thief of a husband to the girls. That's the only thing I think it's a good topic. What do you think? I mean, we must. I think we're running with that one. We're running with that one. Procrastination is the thief of wife. Okay, I like that. Sammy. Okay, so I was gonna say, let's just not focus on the idea of getting married, but let's rather think of staying married. And if you want those expensive things for ourselves, ladies, let's learn how to work for them and not stress someone else's son for that. That one that comes out last minute. I mean, it's always the best. Shannon. I'm gonna say to my fellow females out there, instead of spending our time on social media looking at other people's white weddings and flashy things and stuff, let's spend more time preparing ourselves for the marriage, because the wedding is only like 8 hours or 5, 6, I don't know. Depending on what time you come.
So let's spend more time preparing for the marriage because it's a lifetime thing. Mose. I have one. To all the girls out there, love the guy who sends you a copy of a book. I like that. Love because there's a copy of the book. What book is it? Desire of Ages, guys. Could I close it for us, my guy? I wish that all the folks who are into marriage would actually give us a heads up about what they are going through. Because it seems like a lot of us, we are rushing in trying to get married, but seems like most of the older folks are trying to find the smallest of gap that they can find to, you know, to get out of marriage. The smallest of gap. Hey, yeah, man, you've heightened it to another level, man. The smallest. They just want to get out. Pastor Dickett, would you mind if I give the good doctor to wrap it up and pray for us? Give her to wrap it up. Okay. She started the nyai. She started the nyai. I think to the young people, I can say that marriage is good if you partner with God and you get the right person. Don't get into marriage looking for an opportunity to go out. The slightest window of opportunity to go out. I think if you go into marriage with that mentality, that I can as well divorce 3 days later or whatever, 72 hours later, that is wrong. Sorry, before you conclude, they said this guy took the paper that he's been talking about. After a couple of days, so he's looking at the paper, he's putting it in. So the brother said, "What are you looking for?" He said, "I'm looking for the expiry date." He's already tired. He wants to know, are we done? We finished? Yes, you can. So don't get into marriage looking forward, thinking that whatever, when something goes wrong, I have a way out. I think that would be wrong. Take your time. Invest in the marriage, like what you have been saying. Invest in the marriage more than the wedding. It's good if you want the white wedding, like the girls. Yes, we all dream about that day. There's nothing wrong with having your dream wedding, as long as you can finance it, as long as you are not straining your partner. You don't want to walk home after the wedding when you have spent all these monies on hiring cars. So do something that is within your reach. You don't live for people. Don't do an extravagant wedding for people who are going back to their homes talking about this, you missed this on your wedding, and you don't even know those people you want to please on your wedding day. So work on how the two of you can stay married until Jesus comes. I think that's important. Well, you can dismiss us with a word of prayer. Let's pray. Eternal Father, who art above, glory and honor to you for your worth to be praised. We thank you, dear Heavenly Father, for the Institute of Marriage. We know you're the one who started it in Eden. We pray for these young people as they are looking forward to marriage, like what most of them said. We pray that you may capacitate them, give them the necessary resources, and more so, we pray that they may partner with you as they are making this important life choice of choosing who to get married to. We pray that you may all bless us in our marriages, for those who are looking forward to their marriages, and for us in already married. After all has been said and done, our desire is to be served with our spouses and our families, to sin no more. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Wezumthandazo wami wangithethelela wangiyethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo wala ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangiyethula umthwalo wangishiya ngethulo yebo wethula umthwalo wala ungadlula yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami uvalo lwami lwaphela uJesu wavusa umoya wami wangiyethula umthwalo wangishiya uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile uJesu wami wangithula umthwalo wangishiya ngehlanzekile kusi Jesu yangithanda kusi Jesu yamuthanda kusi Jesu wangifela lapha
Kosi Jesu yangithanda, Kosi Jesu yamuthanda, Kosi Jesu wangifela lapho esiphambanweni. UJesu wami wangithula umthwalo, wangishiya ngihlanzekile. UJesu wami wangithula umthwalo, wangishiya ngihlanzekile. Ngizomethemba njalo, uyayazi indlela uzongihola Jesu, angisekele ezulwini ngolanda, ngibongaphakade ngethula umthwalo, wangishiya ngethulo. Ngizomethemba njalo, uyayazi indlela uzongihola Jesu, angisekele ezulwini ngolanda, ngibongaphakade wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela. UJesu wavusa umoya wami, ngethula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela. Jesu wavusa umoya wami, ngethula umthwalo wangishiya ngethulo. Yebo wethula umthwalo ungadlula, yebo wethula umthwalo ngomthandazo wami, uvalo lwami lwaphela. UJesu wavusa umoya wami, ngethula umthwalo wangishiya ngethulo. Hello friends, welcome to our program, The Journey of Life. Toda kukuchingamidzai mose nemufaro mukuru, mufaro unopfachukira mukati mezuva ranhasi. We have such an important program. Today we are talking about, the experience of divorce. Oh yes, you heard me right. That D word, that is almost like taboo. No one wants to talk about it. But today we are going to delve right into it. So the journey of life, on any journey, there are many sides, there are many experiences, many situations. Some are, unforgettable. Some you would rather forget. But that's what life is made of. And so today, we're talking about one of those difficult situations and experiences, talking about the experience of divorce. Many times we talk about, people maybe that have gone through divorce. Maybe we talk sometimes to them, but rarely do we have time to have them talk to the rest of us. And many times it's just statistics, maybe in a book, in a paper, and so on, in the news. But we want to talk about the real experience, walking through and trudging through the experience of divorce. And this is what we're going to be talking about here today. We welcome your comments, your insights, your questions. They're always welcome. And to help us in our conversation today is Miss Winnie Muchanyuka. And I want to welcome you so much. We have quite a personal subject, let me say, to talk about. And you were willing and even glad to come and share with us. Please welcome to the program. No, thank you very much, Pastor. Thank you so much, and quite happy to share my story. Thank you so much. I can't wait to hear and to learn from your experience. So please, may you tell us who you are as a person? Are you a professional? Are you an academic? What do you do? I work for South African Airways, so I'm an aviation and tourism expert. I look after the business interests of SAA in Zimbabwe, Zambia, Malawi, and Namibia. That is the area that I cover. Okay. And I've worked around airlines all my life. From the day I left school, I've always been working around airlines in a job that I really, really enjoy. Okay. I love the traveling, I love seeing places and interacting with different people. So that's what I do professionally. You asked about academic. I'm studying towards my PhD. Oh, is it so? In what area? In the area of tourism development. Wow. Yes. This is serious. Yes. So maybe Zimbabwe should consider you for Minister of Tourism. Huh?
Hey, I don't know whether I'm cut out for that, but Do you have yes. many PhDs in that ministry or what? I don't know. Yeah, no, we I have don't not know. looked Yeah, at no, it. but there are a couple that are there. Oh, Yes, is it yes, so? yeah. Oh, that's great. That's great. And you add and, you know, make it strong there. Yes. That's yes, good. Yes. Mm-hmm. I've also been fascinated by aeroplanes, you know, from when I was so young. I remember Tichifudza Mombe and so on. And as the planes would fly off our heads and would run under them, you know, whether it means, I don't know, whatever. But, you know, like chasing the aircraft, and singing and chanting some songs. We used to believe that all the aeroplanes belonged to the former President Robert Mugabe. And so would always sing Dege Mugabe as we're running under them and so on. Yeah. Oh, great, great. So tell us, I mean, the subject that we have today, it is the subject of divorce, quite personal and sensitive at times. How do you relate to this subject? Is it something that you watched a movie series on, or you read a book, or you heard about, and so on? How do you relate to this subject? I am a divorcee myself. I was married for 15 years. Wow. Before I was divorced, and I've been divorced for 14 years now. This is my 14th year of divorce. Wow. So it's a very personal thing. It's something that I've gone through, something that I've walked through. Okay. And something that I have a lot of experience. Wow. In that sort of space. Yes. Yeah. Yeah. Okay. So it's a personal experience. You were married for 15 years, you said, and it's been 15 years since you were in marriage. Yes. Okay. So you have lived this experience for the past 14 years. Yes. Wow. Yeah. That's quite. Yeah, that's quite some time and quite some experience that I can't wait to hear more about. Yes. And so, you know, what would you say, without getting into details, and of course, in this program, we do not try to drag other people, we're not part of the conversation into the discussion, but we just want to hear Miss Winnie's experience. And so, what would you say are the circumstances or characteristics or that contributed maybe to the degeneration of your marriage? I mean, 15 years. Because my marriage is mazhinji kanotarisirwa maybe akapfuura 7 years, they are very stable and so on. Usually it's with 7 years and below, that's where most divorces do okay. First I'll say that I think maybe there are 3 broad issues that I could talk about. Yes. The first issue is that I married very young. I was 21 years old. Okay. And I think when you're at that sort of age, you have a lot of people tell you what you must do. And you haven't quite developed as an adult. Okay. More so for someone who's in a marriage at 21. My friends were still in university, and they were doing all sorts of things, and I was already married with a child, and later on two children. Okay. So you haven't developed as a person. But as you get older, you develop, and a lot of things that you were told to do, or the things that you adopted, you sort of start saying, no, but that's not me, I want to be a different person, or you are now becoming a different person. As you are maturing. As you're maturing. Yes. And often those cause conflict. Because maybe people are used to you being maybe timid, and all of a sudden now you're outspoken. That kind of causes you're becoming conflict. assertive and so on. That's one thing. Okay. Then the other thing was that my husband and I lived with my in-laws. Okay. The entirety of our marriage. So we never, for those 15 years? For those 15 years, yeah. Okay. So we never really had the independence of a married couple. Oh. We were sort of, I could say we were just the children in my mother-in-law and my father-in-law's house. Okay. So a lot of decisions were made at the apex with my father-in-law and my mother-in-law. And I'm not saying that they were bad decisions at all. Okay. But I think we just never had the opportunity to be independent and to be able to, to get to know each other, to be ourselves. Okay. And it didn't take long for our marriage to degenerate after my in-laws had passed on. We only lasted less than 2 years and we were already divorced. Because I think maybe we never really got the experience of handling our own marriage. Our marriage was sort of handled or nurtured by our in-laws, by my in-laws. Okay. So that was the one aspect. Okay. So may you walk us through that once again? So what was the experience like before they passed away and after? What was the difference there?
Was there more stability in the relationship, in your marriage before, when they were still around, than there was after they passed away? My in-laws were the most wonderful people. Okay. They helped me bring up my children. I never had to worry about someone to babysit. My life was very good under my in-laws. They were very, very good to me. Wow. But I think, if I can use that word, we didn't know how to survive on our own. So my father-in-law, and then my mother-in-law died 6 years later. But there were people that had a lot of authority. They wielded a lot of authority within the family. My father-in-law, so you can imagine, he was very strict. So even kuti tigare with my ex-husband, raise a voice, told, shut up. And noise. So from that perspective, that's why I was saying, and we didn't know how to handle these conflicts, if I can say that. Yes. Such that pavakanga vasisipo apa wachinja hausisiri munhu uyo anga mbori timid kudhara, hausisiri kamwana kadiki wane yako opinion, wa an individual, you are growing in your career and so on, wakuti aya ndakazomirira saka makutanga kunetsana manje, uyo akati chii unoti handinzwaro, uyo akadai noti no handinzwaro, mheno zvako and so on. That stabilizing voice is no longer there. It was no longer there. There was no one to stop us. Kuti aiwa musadaro. So in a sense, were you discovering yourselves maybe like... it was like a brand new marriage, if I can say that. Yeah, it was like a brand new marriage. But was it by design in the first place, kuti makanga mchigara now, or was it your choice, or it was because of circumstances? I think initially it was because my father-in-law worked out of town, and my mother-in-law vanga vari vega, and she was unwell. Saka it was a bit difficult to see vachigara vega because my husband had been living with navo achivachengeta. So I think takagara ndokubva tatozongogara. Kugara then tatozongogara. So now in their absence, that's when you say kuti papa sina that restraining voice. Zvokuti kana kuri kutaudzana or whatever, you would then just go all the way, you'd go all the way, all the two of you and so on. And then lead. So you said there were three things, and you had mentioned two, I think, so far. Yeah, the third thing was that, like I said, I'd married young. Yes. My ex-husband was a bit older than I was. And I began to develop as a person, career-wise. You start getting my promotions, you're away from home a little bit, and things like that. You become opinionated, unfortunately. You become this person that is, I'm now a boss, I'm now this. And is it a conscious thing, or maybe it's subconscious? You don't even realize that it's happening. It comes without you realizing it. And it's only maybe, pazinotanga kuita problem. And pazinota problem, but what is the problem? And those things now started playing out in the marriage. And obviously I was no longer submissive, if I can call it that. Because Naganda had this career person and so on. And that played a huge role in the degeneration of the marriage. You think so? All right. You had many people, I mean, in your workspace, you had many people reporting to you and so on, and you're reporting to senior management and things like that. And traveling. Traveling constently. I was constantly traveling. All right. To a point where that I had to put my children in boarding school because I was hardly at home. So and that took a strain on the marriage. All right. All right, that took a strain on the marriage. It took a strain on the marriage, until finally it's How had you been married? Was it like a traditional marriage? Makachata kucheche? What kind of marriage would you say it was? We had a civil union. The old chapter 37. Yeah, we were married that way. We married at the magistrate's court. And yeah. That was the marriage. That was the marriage. So the dissolution of the marriage, because it's now coming to a point of breaking down and everything like that. You went through a legal process, or it was just like an agreement that that's it? Or initially, at the time that I was the one that left, by the way. I was the one that left the matrimonial home. I just left in a half.
I think initially it was one of those, I'm going away and then we'll see. But in trying to talk to each other after I had left, I think it made things worse. And I got to a point where I said, you know what, you're stifling my progress. I don't need this. So inini, I'm going off and I'm doing my own thing. So I started a whole new life on my own. Because I had become very focused on my career, because I could see where I was headed to. And I just thought, Kuti, I'm getting resistance for me to remain at a lower level. And I wanted to advance. Okay. So I took the option and chose my career instead of the marriage. Sometimes many people mention kuti varumeka, they feel kind of like threatened or insecure. Let's say if a wife is earning more, or maybe she has a better paying job and things like that. And so do you think those are things that you could relate to as part of your experience? Or maybe the resistance you faced was totally from a different angle or quarter? You know what, Pastor? When I look back, I sometimes think that the resistance that I thought was there was imaginary. Okay. I don't think that my ex-husband said anything that any other husband would not say. Okay. Because I was now in a very, very busy job. Okay. And I think because I was taking it too seriously, I was probably busier than I actually was. Because I wanted to excel, and I wanted to, because I was working every single day of the week. Yeah. Okay. So I think in him trying to tell me to slow down, because my husband was quite accomplished by the time we got married. He was quite accomplished academically, and he was doing well in his career. So for me, it was like... Okay, so it was more like, no, we also have the marriage. We need time for each other and for the kids and so on and so on, something like that. So he was not in a position where he was feeling threatened or feeling jealousy? No. I wouldn't say it was that, but that's what I read. Okay, that's what from the way he was reacting to what was happening. Okay. I read that he was trying to block me, or he was now jealous. That I was rising, and I was rising very fast. Okay. So I just felt that, you know, why are you standing in my way, kind of thing. Just let me develop my own career just as much as you have developed yours. Okay. Wow. Yeah. All right. Yeah. So at that time, did you even think of the kids and so on? I was very focused on the kids. So even Simbare Kushanda was about the life that I wanted my children to have now. The schools I wanted them to go to, and so on. I was so driven that I was building castles very, very fast. Okay. And I think maybe that was part of our downfall, if I can call it that. Yeah. Okay. Okay. So, dear viewers, as we hear experience here, Miss Muchanyuka, vachitaura pamusoro pe, you know, the time that is needed. You know, there is mention that three things that are so important for every marriage to do well. For example, number one, it is effective communication. Yes. Number two, taking time on a daily basis to, you know, to bond as a family. And number three, resolving conflicts timeously. Yes. And in a constructive way, constructively. So it seems like on the number two, in taking time with family on a daily basis and so on, it's something that is so important, you know, for a marriage to be strong and so on. So with hindsight, do you think yours is a marriage that could have been saved? I think it's a marriage that could have been saved. It's a pity that at that time, yes, the voice of reason that we used to have before was no longer there. Oh, the voice of reason. Yeah, I think that if my in-laws had still been alive at the time, we might be talking of a different story altogether. Okay. But that voice of reason was not there. The protection that we had from them was no longer there. So it became more like a free-for-all. Okay. It was like tamba yako ndo tamba yangu. Okay. Kind of thing. All right. Until things just degenerated to a point where we couldn't even live in the same house. I see. So when that happened, what challenges and changes came with this transition? So the biggest change, yes, was that I was now on my own, and it was really a situation here, Yekuti.
chinouya chinotoona iwewe, because you Okay. don't have anyone else. You can't say, nai, we have this problem, what do we do? What do we do? Whatever comes, Okay. you have to deal with it by Okay. yourself. That was one. Number All right, two, you yes. have all this freedom that you don't know what to do with. Okay. Because no one will tell you what time to come home, what time to Okay. go where, what time to do this. You can't go here, you can't go there. Yes. So you have all this time that you Okay. don't know what to do with. And in having all that time, Yes. you now also have an idle mind. Okay. And all right. Yeah. Yes. And an yes. idle mind Is- conjures yes. up a lot of things. Oh yeah. The first year that I was on my own, Uh-huh. I traveled so much. I went to so many parties. Wow. I went to so many events. Wow. I changed my look. I went to the gym. I lost 22 kgs. Yo. I wanted to Yo. look good and all these things. Wow. I was hanging around the famous people in town, Okay. that sort of thing. And it doesn't help that my job exposes you to all these people. So it was, Oh, yeah, yeah, I was yeah. very busy. All So right. over and above the work, I was extremely busy. Yeah, I But, can imagine. But Yeah. you get tired. All right. It's a certain At point. a certain point, you get tired. And also depending on how you've been brought up and what your history is like. For me, it was, I just stopped one day and I said, what am I doing? Yeah. And I said, my mother would die if she knew that this is what I was doing. Okay. So I just made a U-turn Oh, completely. Okay. It was like a Damascus Yeah, experience. it was, and I did very drastic things. Oh. I left the place where I used to live. I didn't even tell my friends that I was leaving. Okay. I had a friend of mine who had keys to the apartment where I used to live because it used to have a geyser problem. And when I traveled, I would say, go and check if that geyser is not flooding Leaking the or house. something. Yes. I left. I didn't tell them that I had left that place. I went to live somewhere else in town. Wow. Very quiet. She came 2 weeks after I'd left that place and opened the door, and there were strangers living in that house. So I left. I didn't tell them. I went and I enrolled University of Zimbabwe, and I went and I did a master's there. And the master's program was, I had to go there every Saturday and Sunday. So for me, it was very convenient because Monday to Friday I was at work, Saturday and Sunday I was at school. So I didn't have time to be doing all these other activities. Yes, yes. That saved me. Oh. That saved me because I was really on a slippery slope. Now your mind was no longer idle. My mind was no longer And idle. it pulled you from the slippery slope. And I began to refocus. I also then had a new set of friends coming into my life. And one friend in particular was a Seventh-day Adventist. Oh, okay. And there was a campaign at Chisipiti Shopping Center. Okay. And they invited me. All right. And then I was like, okay. And I used to call them funny people. Oh, funny people. Although I have family members that were Adventists. Yes. All who right. never invited me to the church, by the way. Okay, okay. Oh, they never invited They never you. invited me. Wow. But this friend invited me, and I said, I will come, but I'll come on one condition. Okay. That since it's at that car park, I will listen from my car. I don't want to sit in the congregation. Oh, is it so? And it was because of my job, I'm exposed to a lot of people. And I just thought I didn't want to go and sit there and then there are people that know me. Oh, all right. And then it would be like, So for 2 weeks whilst that campaign was going on, I went every single evening and listened from my car. Is it so? If you ask me what the message was about, I barely remember. Oh. But what impressed me was the timekeeping. Oh. The timekeeping was immaculate, and I was like, I like this church. Is it so? Then after the campaign, I was like, okay, so what is the closest quite church? interesting. That's quite What's interesting. the closest church to my house? And it was the Grange Church. So I Okay. started fellowshipping at the Grange Church. Okay. And it was a very funny experience because I was very wayward in the way I dressed, the All way I right. presented myself. I am an extremely You confident came as person. you were. I rocked a bald head. Oh, wow. And I had earrings this big, nails this long, and red makeup, everything. Yo. And even when the first day I arrived at the Grand Church, they must have thought, what has happened to this church? Yes. But, yes. Yes. But and- because, and- because I had family that were Adventists and Yes. very modest people. Yes. I went to the church with an attitude that no one is going to change me. Oh, okay. So for a while, I continued to dress like this. Yes.
But then I began to notice something. There was a little boy in the Okay. church, and he would look at me and he would be like this strange creature. Okay. Because Vana, they've been taught from when they're little how as Adventists we Yes. dress, how we present ourselves. Yes. That pastor is what made me change my dressing. Is it And so? I was like, I'm distracting this child when I come Looks to like church. God is working in unusual ways with you. I mean, the I was first is like, that timekeeping. It's not necessarily the messages, the timekeeping, and then this boy. And I said, no, I will not dress like this. Okay. Then I took off the earrings. Okay. I started wearing a wig because I didn't have hair on my head. I dressed more moderately. Then I began to take an interest in the word, attended baptismal class. But even then I had pressure because then I went to a church and there were people that I knew. Okay. And now there was pressure for me to get baptized. I was like, no, I'm certain Yes. And it took me a year. Then I was baptized. And I was totally convinced. Okay, by then. Yes. But what also helped me is that the message in that year, Pastor Yaita Fanke, it had been set for me. Is it so? I was transformed completely. People that knew me before and people that knew me after the change. After that, yes. Even my friends from the party days. Yes. They became my right to defend. Okay. They would be like, no, there's a party here, let's go out. I will say, okay. Don't even bother with this one. Wow. So that transformation happened, and it also happened at just the right time. I had been very bitter and angry towards God. Because before I was married, I attended the Methodist church. Okay. And was very active in the church. All right. And because I was always with my mother-in-law, yes, whenever there was a lesson of mother-in-law and daughter-in-law, it was our lesson to take at the church. So we were very, very active members of the church. But I just felt like, Maria, how could you let this happen? How could you allow this happen? So I was very bitter. I was extremely bitter. Yes. And church. Okay. So when this happened, it was my saving grace. And I fellowshiped with people that were very welcoming, and they accommodated me, even in my initial strangeness. Wow. They accommodated me, they nurtured me, and I became very strong and convicted. As not about time and women's ministries direct. Is it so? And I got myself very involved in all the things that were happening. And you're really a person of action. And you're not the one to stand by the sidelines and just watch things happen. It sounds to me like you're of a choleric temperament. I think so. Self-driven and very self-driven. People who really, when they want to achieve something, they set their mind to it. You know, the way you are making your changes, you know, it's like, I mean, you are decisive, very decisive. But it's not as if it had no challenges past. Yes. So even in my strangeness, yes, I could feel the judgment. Okay. It's just that, like I said, I'm a confident person and I don't really care. Okay. If what you think about me does not resonate with me, I don't care about it. Okay. Wow. So I could say, this I'm not going to take. Yes. And if something was coming across and it was constructive, I would take it. Okay. But I could feel the judgment. Oh, wow. Okay. I could feel, sometimes you're treated as a lesser person because you're divorced. The whole stigma around divorce was so apparent. Okay. Like, is it like in like in society in general, or particular places or particular times when you really feel it? Yeah. You know, Kanapa. Let's say maybe just in a general community or general society. Yes. There's this then element of hana murume. Okay. And because hauna murume, people think they can abuse you because of that. Okay. In what ways, for example? Okay. Winning gaend. Okay. Hana muna nomurambidza. Oh. Okay. My uncle, my dad's older brother, would say, kana vachida kuti a family meeting or family event, and they winning because hakuna government. That's all. People kind of like take you for granted because there's this. You will find that your younger sister who's married commands more respect within the family than Iwewe, and because you're not married. So all these things. That difference in status. That difference in status plays out. All right. You find. But would it be like your siblings, or it is like the way the other people relate to you, and maybe let's say your sister? Or it would be like my siblings are okay. Okay. But the rest of the family? It's like the older generation. Okay. The older generation within the family setup.
And these things happen subconsciously. They don't go out of their way to do this, but, it's things that are embedded in their subconscious. Saka, that's just how society is. That's how society stereotypes people that are single or people that are divorced. So you find these things play out. Yes. You find even the way men relate to you. They just think you're available. Oh. Okay. Because haunaka. All right. So they just think you're available. Even the way they approach you, they assume you are loose. Okay. Or you can just give yourself to them. To them. Okay. And even the way they address you. Okay. It would be like if we are even in a professional setting, even societal, it would be like Winnie, na mainingi. Oh, okay. And is it all right. Winnie or mainingi. And is it pamwe panotadza kana kuti moti ndimisi muchanyuka here kana tichi. And one other interesting thing that I used to come across was people that then would find out that ndakadivorce. Yes. They would say, oh, shame. Oh, okay. Ndo zvakaitika. Ko wakarambirwei? Oh. Yeah, because I mean, it seems like in most cases it's almost like kuti mdzimai ndiye anonzi akarambwa. Yeah, akarambwa chibva panapa. So, yes, and but so on. you know, I have a very strong head on my shoulder, so a lot of those things didn't really affect me. Okay, but all right. Judgment here church is what used to affect me. Okay, how would this judgment come? In what form? In what way? You know, pastor vanokwanisa kusumudza rukokoso. Okay. Muboard or muchurch business meeting or whatever. Okay, yeah. Or vanhu vanokwanisa kuenda kuma elders nekuseri kuti munhu uyu munomupirei basa yemuchiziva kuti haana murume. Okay. And you'll be like, okay, where is the qualification yekuti basa raMwari rinoda kuti rive munhu ari married chete and so on. You know, we were talking earlier offset about nyaya yeku camp. Yes, yes. There was a time we were at Lomagundi camp and there was a discussion around family matters. Yes. And one of the discussions was then about divorce during the week. Okay. And vanhu vanga vakagara mumaclasses vachidiscuss the issue of divorce. And people were liberty and they were very comfortable in the things that they were saying in that setting. Until one lady raised her hand, almost in tears. And she says, zvenyu muchaenda kudenga nevarume venyu nemadzimai enyu. Isusu tisina, we've already been condemned. Wow. And it was because I think vanhu vanongotara vari very comfortable. I mean, they are not how conscious. Does this condemnation come? I mean, it's things like what that maybe we say unconsciously. It's remarks like what? I mean, it's blaming. But it's like it's almost like exclusion. Okay. I think exclusion is the worst because people might not say things because they know if I say this, I might offend. Oh, okay, okay. But people can choose to ignore you. They can choose to pretend as if you're not there. It's exclusion because like you want to be part of this community, but people tend to like. You know, it's like segregation. Side. Yeah, like segregation. Okay. Just like the example that I gave you, Kutichi. Yes. Munompire basa iye asina. Okay. Like, all right. okay. Zakatoitika, I can't do anything about my situation. And it's not a prerequisite for this task. But here I am, I want to do the Lord's work. Yes. Why then are you Why then are you saying I can't do this because I am not married? Oh. And it's more. Yes. There are a lot of subconscious things that happen within the church, pastor. Oh. Even association inonzi whisper here. Yes. Ngaichinjwayo zito yangonzi widows and widowers. Chet. And nobody else. Okay. Because the other people that are single in that setup are not catered for. They are not catered for by that organization. Okay, all right. If we were to take a tally today, pastor, and go around to the churches and say, have you had a deliberate program for divorced people? You will find there is none. Okay. And no one has mentioned anything about divorced people or people that have had children out of wedlock. Okay. Nothing is... Nothing. The church is not catering for that. The church is not catering for that. Okay. And I don't know what it is. Maybe it's because there are unusual situations. Okay. Or situations that... I hear people say a lot about God hates divorce. But God hates a lot of other things. It's not just divorce that he hates. All right. God hates a lot of other things. Okay, yeah. But yeah. do we segregate people just because God hates divorce? God hating it does not mean it's not happening. Yeah, it's happening. It is happening. And it's happening within your church. Yes. So what are you doing about these people that have been affected? Yes. If you exclude them further, Vanita say, they will leave the church. They will leave the church pastor and they will go where they are accepted. Oh, okay, yes.
I know churches that have deliberate programs for Okay. All right. Vanvarichi. And Right. they've even gone and changed even constitution is using to accommodate because it's real. It's Okay, happening. Because it's real. You can't pretend in it's other not words, happening. So sometimes maybe we want to keep on fighting for this ideal, Mhm. which is not always Yes. the case, Mhm. because the reality is that there are situations and people do get divorced. And it's saying we Yes. are still this side of heaven. Oh, yes. And once we're still this side of heaven, these things are happening. These things are and they're happening. happening to members of our church. Oh, wow. Yeah. And the church is the last place of refuge that you can go to. Yes, the Manje place of ukaenda hope. ku church, And ukareject then- ku church. Okay. You are condemned. And you may even have an attitude against God himself. Oh yes. And you would say, what kind of a church is this that doesn't accept me? Would you have known, I mean, by any chance, would you say you have known of some people that have really struggled with this in the church? Plenty. People who are divorced and so on, who have struggled with this? Plenty. Like I was saying, I enjoy this discussion. Yes. And I enjoy kubatsirana nevanhu that find themselves in this situation. Okay, yes. To say to them, look, it's not the end of the world. Mhm. God loves every and single human being. Human being, No yes. matter kuti vakaita sei. Mhm. And the Bible has given us plenty of examples of people that did worse than we've come across even. Yes. But they yes. still Yes. They still in the end became Yes. people that have made a difference. How many books in the Bible has Paul written? But Paul angari munhu angakaita sei. Yes. So yes. because I find myself in a situation that is not ideal, does not make me a lesser person. Yes. But people struggle with rejection because anenge auya ku church achitichi, at least vanhu ku church they will welcome me and I will not be judged like I'm judged out there. Yes. And yes. mukanzo vamwe vanotaura kuti kubhawa kune shamwari dzakawanda kupfuura dzekuchechi. Wow. So people can be more understanding kubao than Even in my parting days, Okay. I had plenty of friends, Pastor. Okay. Plenty of friends. I never felt lonely. I was never broke. I was never out of food. I was never out of anything. They would be there in an instant. Shamwari idzodzo. Okay. And Yeah. But then when you come to the church, Yeah. all people see is this divorcee. Wow. Yeah, I think those words sting, and they are heavy words. Dear brothers and sisters, patiri kuteerera mashoko aya, ngatifungei nemashoko atinotaura, not only mashoko, but mwoyo yedu, our attitude, patinosangana nevanhu vari musituation yakaita seiyoyi. I mean, people who have gone through the experience of divorce, who are going through the experience of divorce, who will in the future maybe go through this experience. Kuti mashoko api tinovatarisa neziso rakaita sei, zvii zvatinotaura behind their backs, is it helping them, are we representing Christ to them, kana kuti we are actually chucking them out of church, and so on. Isn't that painful kuti zvinzi kubhawa nekumapati kune shamwari dziri more faithful kana kuti dzinomira newe kudarika kuchechi? Mumwe akanyora bhuku akangoti pafunge, ngatifungei nezvazvo. So how about within your family, like kwamunoberekwa, kwamuchanyuka, did you encounter any other challenges other than kuti maybe the way you are, I mean, people relate to you maybe different, kuti auko hakuna hurumende or whatever and so on? I think to start with, my parents were very disappointed. Okay. Yeah. They were very disappointed because earlier on, yes, vakanga vambondidzidzisa kuti usazvikurumidzire. So because ndakakurumidza and then the marriage broke down, they were disappointed kuti you should have waited and things like that. But in no time, they became very supportive. Oh, okay. Even nevazukuru vavo kukudza vana and all, they were very supportive. I had the greatest support. Even the extended family, even baba mukuru vangu vandikutaura kuti vaiti kumba kwawini. Yes, it wasn't really meant out of spite, but it was meant out of like we are very comfortable. Okay, we can that's do this. right. I am very popular within my family. Okay. I'm well loved and I don't feel, even kuma in-laws. Okay, even my in-laws. Yeah, I am well loved. Do you still have contact with your in-laws? Yes, I still have contact with my in-laws. I'm well loved. I'm, they've embraced me, they've embraced Vana, and everything is fine. Okay. So within the family setup, I can't say that I had really my challenges akawanda. It was just the initial phase that my parents were really disappointed.
But after some time, it was so, I water guess. under the bridge, and then we continued with Hapana life. kumboita drama here pavana kuti custody yevana, because many times panoitika like divorce, I think it's one of the topical issues kuti vana vachaenda kupi. Or in your, what was your experience? In my case, maybe I can say fortunately, my children were already away in boarding school. Okay. And because my travel was a lot to South Africa, I put them in school there. Oh, and they were in boarding school there. So it was very easy for me to go and see them. I see. And so custody was never really an issue because they were away anyway. Okay. So hapana kumbeta drama in that instance. The children were free to be with me or to be with their father. Okay. So there wasn't any drama in that respect. Oh, okay. All right. I think. Although as we talk about nyayevana in that setup, one of the challenges in kind of divorce is that divorce inoburitsa a character side yongo singazivi kuti unayo. Oh, okay. Tell me all a bit the more vile about that is in you, okay, it comes out because divorce is acrimonious. Okay, yes. And vanhu vanenge vari charged up, vanhu vanenge vari angry, and sometimes my couples project this pamberi pevana and all that. Zvinovhiringidza vana. Okay. Zvinovhiringidza vana to a point where vana vanokwanisa kutopika mamwe macharacter traits ipapo ekuti later on in life vanofunga kuti it's quite normal. Kana kutuka baba, kana kutuka mudzimai or something like that. Or kuti mudzimai akandinetsa ndinomunyima mari and things like that, because these are the things that play out kana muri kuningira kana muri kuita divorce. So in as much as possible is to try and protect vana from whatever acrimony that you have, and try and create some kind of safe bubble for them, so that the impact the impact is not direct that, on the, okay. On them. You know, one of the things that is mentioned in studies on divorce, usually they say that in many instances the woman usually loses like income by up to about 67%, maybe within the first year of divorce. But maybe that was yours was a different experience. I can't say that I was without money. No, because I had climbed the ladder, but my lifestyle dropped drastically. No, 67%. Oh, okay. Because remember when I was in the matrimonial home, we had a joint income. With my husband was a career person, he was quite successful. So we had this. But now I was trying to maintain life in Jaira with a lesser income. And also the responsibilities that then come with paying rent, paying this, buying your fuel, and all these other things that come with my expenses that my living expenses that you have. So your lifestyle changes. Your lifestyle changes a lot. Whilst you might have a good job and all that, but my changes lifestyle change. Okay, all right. So one has to adjust. You have to adjust to the new reality. But how did you explain to the children? Did you both sit them down, or it was one of you at a time, or at different times? How did they take it? I went to South Africa to tell the children. Okay. I went to South Africa to tell the children, and my older one was just over 14. Okay. And one of the teenagers, when I told him, I was just like, why? And I was just like, no, we are not getting along. And then he walked off and he just said, whatever. And he walked off and went away. And I'd actually gone to take them out for the weekend. He ended up not spending the weekend with me. He went with his friends. Is it so? Yeah. But because as a parent, it's not, it sounds like it's very easy to go and deliver that message and say, I'm the parent and this is what is happening. Yes. But you're also feeling very guilty. I'm letting these ones down. So when my son did that, it really broke my heart. But I had to keep it together for the younger one. Okay. And then when I told the younger one, he cried. And he was just saying, Mom, but why? I'm only 11 years old. That's what he kept saying. I'm only 11 years old. Why? I'm only 11 years old. Yes. I was meant to come back to Harare the next day, but I ended up spending an extra day because my son was just inconsolable. Okay. Wow. But the schools helped. Okay. The schools had psychologists that, then... So did you engage the schools? Yeah, I engaged the school to let them know that this is what is happening. But I think the schools see this all the time.
It plays out all the time amongst Yeah, the children, yeah, and then yeah. they were like, leave it with us. Mhm. We'll help you as much as we can. And I had great support from both schools. Oh. I was in constant touch with Vanhu Kuchikoro. I visited more often. Okay. And I think that kind of helped. But you can never know, really, Pastor, the impact that this thing has on your children until maybe much, much later. Oh, much, yeah, much okay. later in I life. hear you. Even I now, hear. as I sit with the boys, we Yes. talk about things that happened, and they'll say, remember, Pai, I was going through this. Remember, Pai, All right. I went through this, and, Yes, and yes. so on. Oh, Yeah. I see. So what are some of the things you would say have helped you, cope with this difficult situation? Of course, you have mentioned about, church and being involved and, active and so on. But what are some of the things? Are there like particular messages that were preached, particular Bible verses or books or songs that have really spoken to you? My friend who invited me to that evangelistic campaign. Yeah, to that campaign. At GCPT. She, in our very first conversation about going to church, yes, shared Romans 8:28 with me. Oh, okay. Because I had been crying and inconsolable because I was now overwhelmed by all the things that were happening in my life. And then he said, "Good, Winnie, you know what? Yes, all so these Romans things, 8:28, yeah, and we know yeah, that all these things things that are happening to work you, together for they good. work together for your good. To those And that love the Lord yes. and are called according to his purpose. Yes. And for a long time, I carried that verse with me everywhere. Oh, is it so? And whatever challenge I faced, I will just say, no, this thing is working in good. It's working for my good. It's working for my good. It's working for my good. Yes. So that helped me. Yes. And then he also shared Jeremiah 29:11. Yes. I know the plans that I have for you. Yes. So all these two verses especially, they gave me a lot of confidence and a lot of hope that, God has plans for my life. Even if this has happened, it doesn't mean my life has ended. He has plans for my life, for the future. Yes. And then we continued, and I was very active in the church. I made sure I was very active in the church because I wanted to stay close to the word. I studied the word with friends. I prayed with friends and so on. Yes. I did whatever work I could do within the church. I'd do that. But like I said earlier on, I also took to studying, and I became a studying junkie. Okay, and I kept reading and reading because that just took me away from everything. Okay, yes. And Mwari does really separate us because Saturdays were days where the people that I'm used to are very busy on Saturdays. All right. So it would have been easy for them to say, come, let's do this, come, let's do this. Yes. But God led me to a church where I'd have to go on Saturday. Yeah. Even on Sunday, vanenge vabhizi vari kwavo kuchechi. All right. So hatina time yekuti nyanya kuita zvinhu zvakawandisa. Okay, all right. So these things then helped me. And Yes. again, chinhu chinonzi quartile. Yes. Chakaoma. Okay. Because as you study. Yes. Every day you are studying. Yes. And so Yes. constantly the word is with you, and every day you are picking up something that will encourage you. Yes, that encourages. So as I grew in the faith, yes. I became very confident. Ah. Even speaking at public forums, okay. church, advising other people. Mount Pleasant, there's a thing that I do my bridal showers where I'm invited to speak about what could I have done differently. Oh, yes. Because when you go to a bridal shower, everyone is talking about all the rosy things that can yes, all the rosy things and everything like that. Yeah, then this and like you divorce and doesn't your even husband, exist. like it doesn't exist. Yes. But then I go in there and I think, Manu, they look at you and they would think, did you really go through a divorce? Okay. Everything seems to be okay now. Yeah, you seem to but be- it's a journey that you've traveled and you're Yes. able to share with. I also somehow now attract people that are going through these things and they come to me to talk. And even as I talk to them, I tell them my own experiences and what I've gone through and the things that they should watch out for and the pitfalls that they should watch out for and things that they should avoid because I've traveled In that fact, route. that takes us to our very next question, which is, as you look at life and people's experiences and situations and so on, whatever, with regards to marriage and divorce, what are some of the things that people should watch out for? Don't ignore these kind of things or don't do these kind of things. They may actually lead to breakdown in marriage. What are some of the things that would be at the, So from my experience, yes, I would say the first thing is that be very open
with each other. Okay, so communication. Communication, Oh, okay, and be openness, very, alright. very open. Okay. Chinhu chausingadi ngotaura pakuti handichidi. Handiti. Yeah, so this has to do with communication, transparency. Transparency. And kutaura chinhu kuti handichidi, Okay. handina kuti handikudi. Okay, That alright. and maybe explain why. Sometimes I'll say kuti, you know what? When you leave, mbatya dzako dzakazara apa. Yes. Ini handizvifariri zvinotondivhiringidza. Yes. Just pick them up ungokanda apa. Yes. Yes. As opposed to, handizvida zvaunoita izvi. Okay. Yes. So actually what you've said there is because there are two basic ways we can communicate. Using I messages or you messages. And you messages closes lines of communication, it accuses and it names and shames. But I think you've phrased it in a way that is an I message. That's an I message. It opens lines of communication. It is helps you get your message across. Tadaro, even ndataura kuti chakati. Yes, it is just specific. Ndinofanira kumirira kuti ndinzwe tsanangudzo inobva. Okay. Because inini pakuti handidi, uyu anokwanisa kunge asiri kutonzwisisa message yangu. Okay. So how I am encoding the message is not how it's decoded. Uyu anenge akutoda kutondidherera. Basa remukadzi kuti ubvise zvinhu izvi. Anditi muri kuona. So ngatimire futi ndinzwe kuti uyu chii chinomboita kuti udai. Then we come to we come to a place where we can say, okay, into the future. Shamari chiregedza kudai so nokuti inini zvinoti affect. Anditi iwo vazoti all right, okay, iwo chindibatsira. Maybe apatomborina pekukandira hembe dzacho that's why dziri up. Okay, ndosaka dziri up. Uchindibatsira kuti make sure there's a laundry basket and I can put the things in there. All right. So communication. Yes. And this one, I might become very unpopular with the women. Okay. But it's something that I lived through. Okay. Kana tawana mabasa aya pastor. All right. Yes. Kana tawana mabasa aya. Ngatiregedze kukangana kuti tivana mai. Oh, okay. And kukangana kuti tivana mai, it's not so much kuti hanzi I become rude. Okay. Or I'm not submissive. But we begin to neglect. Okay. All right. Like I said to you, ndakanga ndakutoona kuti vana ndakutova neglect vana vaendesa ku boarding school. All right. Yes. But we might not then have the resources to send vana to boarding school or whatever. So kuti vana become neglected. All right. Yes. Yes. The role that you need to play, no matter kuti even waita president wenyika, you must continue to play the role yekuti ndiwe mai. That is also it seems like the new Tanzanian president is modeling that. So, patinotaura paye kuti equal pay, equal jobs, equal rights. Yes. Pane zvinhu zviri fundamentals zvatinokwanisa kuti tingati equal. Yes. But when we are in the home setting, okay. Equal chaichai handifunga kuti iri kwenini pastor kuona kwangu. Okay. Munhu nemunhu ane role yake yaanofanirwa kuita sei, yaanofanirwa kudai. Baba vakaregedza kuuya nemari yechikafu mumba. Yes. Mai vanotora chiya vakuenda ndivo vakunotsvaga. Ende kana vatsvaga mari iyayi, vanotouya vaine masoko ekutaura pamusoro pemari yavanotsvaga iyi. Nekuti vanenge vaine frustration yekuti baba havasi kutsvaga mari. Saka vanotouya vaane mutemo nemari iyayi. Even baba vai vakutopuhwa mutemo pamusoro pemari iyayi kuti mungapfachure mari. Baba wo on the other hand kana varivo vashanda ndivo vakudetermina kuti pamba panodyiwa brisket chete. Apa mai marecipe avanoziva ese ndesteak. So zvinotanga kuita sei, zvinotanga kunetsa. Whilst we have careers, whilst we pursuing whatever we are pursuing, I think let's continue to play the role that we need to play within the home. Okay, within the home. That is crucial. Because a lot of the marriages, Pastor Ndopa, are fira ipapa. Okay. Because then I would say, no, I've come from work, I'm tired, I'm not going to cook. You are going to cook. But as it we murudo, zautotaurwa mu a sense of entitlement. All right. Okay. Ndakazviita, Pastor. All right. And that's why I sit here today. Wow. It was one of the major contributing factors because ndakanda kuti you know what ini ndiri busy. Ndinofanira kuita zvekubasa. Ndinofanira kuita I need to achieve this. Ndaito place importance deadline yekubasa as opposed to deadline dzekumba. All right. Saka we need to continue to play those roles within the home. Yes. And in all these things, Pastor, hapana chinoita kana zvisina Jesu mukati. All right. Yes. Hapana zvinoita and I've lived it, I've seen it. And kana zvisina Mwari mukati zvinofela. Pane pazvinotozosvika chete pazvinofela. Wow. We need God in our lives. Yes. Tinofanira kutotsvaga Mwari zvakasimbisisa and especially kana utori wega. I see. Tambotaura nyaya yestigmatization paya. Ndakamboenda kune imwe campaign yaitaura
I think it was evangelist Mlambo achitaura kuti musadherere vanhu vari single nevanhu vari divorced. Okay. So because ndo vanhu vari pedyo namwari because vanogara vari pamabvi vachikumbira. Vachikumbira chokwadi. Vanoshoterwa vari vega. Yeah. Mwana anonetsa ari ega. Yes. Chino magetsi anofa ari ega. Hapana kumwe kwanoenda nokuti nai Mwari. Nai Mwari. Saka anogara ari close to God. So it's very important pastor kuti if you find yourself in this situation. Stay close to God. Stay close to God. Bible rinototaura kuti he is very close to the broken hearted. Saka tikagara tiri pedyo naMwari tinoona kuti even my challenges anouya we are able to handle them zviri nani because tinenge tiri pedyo nani tinenge tiri pedyo naMwari. Thank you so much. Miss Winnie Muchanyuka. Toda kutenda zvikuru kwazvo nemashoko iwayo. Mashoko akasimba zvikuru. And I think your words have just reminded me Psalm 127 verse 1 inotaura kuti kana Jehovha asingavaki imba vavaki vanovaka pasina kana asingarindi guta kunyange varindi vanorinda pasina. Saka kunyange tikati mari iripo and what you are saying kuti pane patinozosvika where things will just fail. The center will not hold. It will not hold. Yeah, because marriage institution yakaiswa naMwari. And so kuti tiimhanye without him in the process, at some point we are going to run out of energy. Okay, thank you so much. So maybe your final thoughts or words. Mungati kudi kune mumwe munhu, maybe someone is watching this program and maybe they are contemplating divorce or they are going through it or they've just been through it and I mean their world has just fallen to pieces. What would be your words and your final thoughts on this topic? I would say kuti tombotanga nekuti someone who's contemplating it. I would say kuti imboedzai. Okay. Keep trying. Okay. Imboedzai kuti mutaure, seek help. Okay. Tsvagai maybe vanhu vangakubatsirai kuti mumbotaura. So in your case, did you have any counseling support? Ndakabva ndatoti handisi kutomboda munhu anondibvunza anything. Wow. Ndakabva ndati ndisiyei musanditeere musandibvunze anything I didn't want. Okay. All right. But muri kukurudzira vamwe kuti seek help. Takatozozvona papa yekuti I wish someone had helped me. Oh, all right. Because then after that life will become real. And you say I wish someone had pulled me aside and spoken to me. So tsvagai vanhu vekuita sei vekutaura navo endai whether kuna pastor or hama or whoever can assist you. Imbotrayai kuti muite sei mutaura. And chimwe chiri important ndechekuti try and see the matter from the other person's perspective. Imboisa yako iwo paside. Okay. And analyze kuti munhu izvo ari kutaura zviri kunyatsomeka sense here, zvine substance here, is it something that I can change, is it something that I can adjust, kuti muite sei kuti muedze kuwirirana. Chinhu chinonzi pride chakaipa, because if you are too proud, even to say kuti you know what, I'm sorry, zvandaifunga hazvisirizvo kana kuti zvandandaronga hazvisirizvo, ndinokumbirawo kuti take me back, or ndinokumbirawo kuti ngatitangei patsva, handiti. But we are too proud kuti handingambomuti sorry, ndikamuti sorry anozoita manyemwa. So saka munhu unofira right of way. Unenge uchingoti mhenu zvazvaita ndizvozvo. But and we are just proud. Tinonyara vanhu pastor. Tinonyara vanhu kuti zvino vanhu vachazoti chii, maybe chii, no. But vanhu havana basa. Vanhu havana basa in the grand scheme of things. Even kana wangu wabhunya nyokukanganisa sei or marriage yacho yanga yavhiringika zvakadii. Vanhu havana basa. Vanhu vanotaura 2 days pastor. Vachitaura 2 days panenge patobuda imwe yakatopfuura yenyu imimi ndo yavanenge vakutaura. Imimi matokusiyai, but imimi munenge maita sei? Munenge mavhiringisa zvinhu. So vanhu havana basa. Vanotaura vai ndoti havana basa. Tsvagai vanhu vari close to you vanokwanisa kukuyananisai. Kana zvazorambawo zvinenge zvazorambawo asi munenge mamboedza. Ari kuenda through it. Like I said, try and shield vana. That is very crucial. Kuti try and shield vana from kutukana nekupopotedzana kwamunenge muchiita kana zvinhu. Even pakuda kugovana zvinhu kana kuti pakuda kuita sei pai. Don't forget kuti mune vana. Ngatiregedzei kuva selfish. Handiti. Munonotaurirana. Mowirirana. Moita safeguard chi, moita safeguard vana. Even as you are going through it, it is not final until judge
assign a decree Okay. yekuti you have been divorced. All right. And saka even the day before you go to court kuti maakunoti judge anopa judgment, you can still reverse the process. Saka opportunity yekutaurirana inongoramba iripo. Right. Saka try as much as you can kuti mite say mutaurirane. Malawyers anomboedza. Even pamunenge vanotokuvunza mamboedza kutaurirana. Vamwe vacho vanototanga kutozoita take the role of being counselors. Kuti aiwa ko mamboedza zvakati mamboedza zvakati. So kutaurirana kunongoramba kuripo until the day that decree is given. Akaenda through it akatodivorsa. Yes. You are not a lesser person. Okay. You are not a second class citizen. We take lightly zvinotaura we are created in the image of God. Mwari havazvishori. Yes. Mwari havazviti ndinokwana handikwani kana kuti chi. And don't play victim. Okay. And because sometimes, like I was saying to you earlier, zvimwe zvaunenge uchifunga zvinenge zviri imaginary. It's only in your head. Kungotarisa vanhu obva vati vakutonditarisa kuti ndakadai. Have confidence. And Bible, we are fearfully and wonderfully made. Carry that with you. I'm fearfully and wonderfully made. I'm not a lesser person. All right. And you also find good if you step out. If you step out confidently, people embrace you very fast. Oh yeah, very fast. You become vanotokutora votokuisa pedyo. But vakakuona kunge uri iwe wacho you are not confident. Vanotanga kutozotanga but the problem chi. You become a topic of you become a topic of discussion. And zvavanenge vataura kuti unozosvinza. So you just need to be confident. Be confident, not necessarily nevanhu, but be confident in the Lord. Be confident in who you are kuna Mwari and who God says you are. And also try and be around people that have been through that experience. Okay. Whilst you might have friends that are still married. Bias. Okay. And one bias because the life that they know is the life in marriage. All right. Ours is the life outside the marriage. So support yavo sometimes it falters because I wanna experience what you are going through. All right. So you need to find vamwe that have gone through that experience or some people that have suffered some kind of loss and then try and resonate with those people and be encouraged by those people so that when you go into the greater community, you now have confidence. Okay, at least you have like a support base or yes. My niece introduced me to a verse that is now my most favorite verse in the Bible. Is it so? Yes. I want to hear this. It is Luke chapter 1 verse 45. Okay, yes. And it says, "Blessed is she who believed." Yeah. For there shall be a fulfillment of the things that were promised here by the Lord. Wow. So if we continue to believe, if we just believe, kuti Mwari vakati, He will never leave or forsake me. If we just believe that, we are fine. Yeah. Wow. If we believe that God said He will provide our daily bread, you'll be fine. Amen. You'll be okay. You'll be okay. So just believe that there will be a fulfillment of all those promises that God has made for us. Yes. And I believed that He has plans for me. I have excelled in my career. Pastor knows kufar. I have excelled. Those were the things that I was wishing for. Okay. But Mary made it possible. Oh, amen. Even the study, Mary made it possible. Amen. Vana, they turned out okay. Mary made it possible. So if we believe, Mary promised this, and Mary cannot falter on His word. That is the anchoring thing. From beginning to end, whatever you're going through, just say, Mary promised that He will never leave or forsake me. Even ndikapinda nemvura yakaita sei, even ndikapinda moto, He will be there with me. You'll be there for me. So if we believe that, then we're okay. My situations present themselves. Oh yeah. Because remember, when we pray, whatever we wish for, whatever we utter, the devil is listening. He's listening and as he'll well. say, all right. And he'll present some curveball. Yeah. But even as you go through those curveballs, Pastor, I went through times where I didn't know Maria vane school fees cheta isingakwani. Yes. But yakangokwana vakatoenda kuchikoro vakapedza. Amen. Amen. But as you go through that, kungobvunza kuti nai Mwari. I came from the Methodist Church. And kune rumoro rataimba ku Methodist Church runestanza inotaura kuti kana washaya nzvimbo. Zvimwe une basa kana washaya pekunamachira ingosiudza mwoyo wako kuna Mwari vanokunzwa. So even you will grow weary because it's challenging. It's overwhelming. But even as you don't have strength to pray or strength to go up to ingosumudza mwoyo kuti Mwari help me. Amen. Munamato iwoyo wakatokura kufura we 5 hours.
Ngoti Mwari ndapererwa Yes, ndibatsirei. just like And Peter God, yeah, raised and his hand God and will cut. said, Lord, help me. Lord, He was help me. sinking. He was drowning in the. Yes, thank you so much. So, Dr. yeah, Mutende, how I wish we could have just continued with this conversation because I was going to ask you another question, but I will not. You will not answer that now. That. I mean, you look, I mean, young and so on. Is it by design that you have decided not to remarry and so on? Yes, maybe if you can just, in 10 seconds, respond to that, and then we need to close. I would love to get married again. Okay. Yes. All Candidate. right. Okay. Candidate. Like I said, it's a topic for another day. Okay. It's a topic for another day. All right. Anyways, thank you so much for your words on that one. Dear viewers, dear friends, we just want to thank you for staying with us on the program, The Journey of Life. And today we have been talking about the experience of divorce. We are so grateful to you, Miss Muchanyuka, okay, nekutenda kuya kuchirongwa and sharing with us your experience, your thoughts, your insights. We have learned so much from your experience, and I believe so many other people are appreciative. Please write to us your questions, your comments, your insights. Do you have an experience that you also wish to share? Please let us know so that you can also come on the show and we enrich each other through the experiences we have gone through. And so, last but not least, I'm going to ask my dear sister that please, may you pray for us. There are people who are going through situations. Maybe some are contemplating and some just think that their world has come to an end. So there are all those kind of situations. May you please pray for us. Okay, let us pray. Mwari muri kumusoro kudenga toda kutenda Jehovah nenguva yatava nayo yatanga tiri kugoverana ma experiences andakaita as I went through a divorce. Mwari shoko renyu rinotaura kuti imi divorce amuifariri. Naizvozvo Jehovah tinongokumbira kuti mweya wenyu mutsvene ngauye uburukire not only muchechi yedu asi munyika yose Mwari kuti divorce isave chinhu chinojairika baba. Nekuti it is very damaging and it is very painful. Naizvozvo Mwari, there are many that are within our church that are facing my challenges in their marriage baba. Tinongokumbira kuti muvape mukana kuti vataurirane vayananisane zvisazosvika padivorce Mwari. Protect the children that are in these marriages, Lord. Vana varambe vachiona a good example of a marriage. Vasazokura Jehovah vaine ma skewed ideas about what marriage is. Vaona kurarama kwatinoita isusu sevabereki vavo. Mwari munotichengeta panguva dzose. Kunyangwe panguva dzatinokukanganwai kuti muripo, imi munenge mungoripo, munofamba nesu, munotichengeta, munotisimudzira. Ruoko rwenyu ngarudzikire baba rubate each and every person that is faced ne issue ye divorce at the moment. Muvapo runyararo, muvapo kunzwisisa, muvapo kutiwira nekutarisa kwamuri imimi, nekuti ndimi mukwanisi wezvinhu zvose zveupenyu hwedu. Tiinemi Jehovah takakwana nezvinhu zvese. Chivai nesu, musimudzire maprogram ari kuitwa nechurch baba apararire nenyika yose. Ava anobatsira Jehovah, vanhu vari kutangasangana nemasituations akawanda eupenyu. Hataimboziva kuti COVID-19 ichatipa mukana iwoyo kuti shoko renyu riparidzwe maparidzirwo ari kuitwa baba. Kuti vanhu vasangane nematopics avari kusangana nawo panguva ino baba. Anovabatsira mukati mekufamba rwendo rwemakristu Jehovah. Simudzirai chechi yeSeventh-day Adventist Church. Muite kuti maresources ave aripo Jehovah ekuti maprograms akadai aramba achienderera mberi. Tinokutendai Jehovah nerudo rwenyu nenyasha dzenyu. Tanamba tachipota nezita raJesu nogara nekusingazoperi. Amen. Amen. Thank you so much. My name is Watson Mbiriri, and I'm your host on the show. May God bless you. Until next time. Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be.
I want to greet you in the name of Jesus, my brothers and sisters. I'm happy to see you. May the good Lord bless you so much as you watch us from wherever you are. I believe that the Lord's favor is with you. When we come before the Lord, it's time to be excited. It's time to be happy. It doesn't matter what's happening around you, because when you come before the Lord, things change. Anyone who comes with an issue of blood touches the master and goes home healed. Anyone comes blind goes home seeing. Anyone comes lame goes home walking. So regardless of the circumstances you find yourself, when we come to the presence of the Lord, it's time to get excited. It's time to be happy. That is the attitude that we should bring to worship anytime, all time, because in worship, everything changes. I'm happy to see you. I'm happy that you can see me, and I'm happy that you're enjoying the word of God. In the virtual world, we respond through the virtual, handle. We can send a comment, we can send a chat, and that becomes a blessing. May the good Lord bless you so much, and thank you for keeping it here, and thank you for sharing with others, telling them, hey, there is a word for the moment right here. Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you so much for this moment. We pray that your word will be simple and clear to all of us. In Jesus' name we pray. Amen. The message I would like to share with you, my brothers and sisters, is titled, Busybodies Are Not Busy. Busybodies are not busy. Busybodies are not busy. Those days when we will be in the physical church, we will say, turn to your neighbor. And then you tell your neighbor, hey, busybodies are not busy. You need to tell your neighbor, because your neighbor could be the busybody, and you need to tell your neighbor, hey, neighbor, busybodies are not busy. I want to invite you to the book of 2 Thessalonians chapter 3, verse 11. That tells you that Apostle Paul had already written a first letter to the Thessalonians. So this is the second one. And in chapter 3, verse 11, the good apostle says to the church, we hear that some among you are idle and disruptive. The apostle says that I hear, it has come to my attention that some of you in God's church are idle and disruptive. They are not busy, they are busybodies. Very interesting. You see, friends, Apostle Paul not only preached about salvation and spiritual things. Apostle Paul has talked about prayer. He has talked about prophecy. He has talked about gifts of the Holy Spirit. But Apostle Paul also takes time to talk about the day-to-day life of a believer. We cannot look at the message that addresses the day-to-day life of a believer as lighter or of lesser importance. Apostle Paul, in his letter to the Thessalonians, does not just tell them that reading the Bible is enough. Does not just tell them that prayer is enough or understanding prophecies is enough. He tells them, hey, I have one more concern. And the concern is not that you have not read messages to young people or ministry of healing or Christian service. He says the concern I have is that you are idle. Some of you are idle and disruptive. You are not busy, but you have become busybodies. And the message today is busybodies are not busy. You see, friends, if your spirituality does not translate to how you live, then it's not worth it. If after you have understood all prophecies and it doesn't change your lifestyle to be a better neighbor, a better husband, a better wife, a better brother, a better sister, a better teacher, a better student, then that prophecy has served you nothing. It has wasted you. If after you have read all the books of Ellen G. White, people find it now difficult to live with you as a result of that reading, then that reading was a waste. Our faith activities, our activities in working with God are supposed to make us a better people. You need to familiarize with the one called Jesus Christ. In Luke chapter 2, verse 52, the Bible says, he grew in stature. And the Bible says, pleasing God and man. He was a likable person. He had enemies who didn't like him, but they couldn't help also admiring him because he was a likable person. Faith makes you a better person. All the years of attending church will make you a good person.
All the prayers at 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m. should produce a better person that people should appreciate and say, after those 3 a.m. prayers, I think all of us should join. But if they make you rigid and difficult to live with, then those prayers are not worth it. You need to stop and find something else to do. Your beliefs should impact and influence your conduct. That is why Apostle Paul was so many times concerned about how believers lived, how they lived their lives. And so, friends, when preachers focus on human conduct, they are not preaching a cheap gospel. They are not giving people milk and meat instead of bones. They are giving the actual stuff. Because faith must translate into a lifestyle. Faith that does not translate into a lifestyle is academic work. And we are not entering heaven by grades. Preaching prophecies and tough doctrines are high-sounding and complicated. But it is not a sign of maturity in faith. You are really mature when you become like Jesus. To be Christ-like is the apex of faith, is the climax of our faith, to be like Jesus. That's why the Bible says, when he appears, we shall be like him. That is our goal. We want to be like him. The aim is not to know. The aim is not to understand. The aim is to be like him. And every day we must measure ourselves by how much are we like him. Not how much do we understand, how much do we know, but how much are we like him. Understanding and knowing may be part of the process, but it's not the end goal. It's like a student celebrating a continuous assessment test and abandoning the final exams. Madness. That's what happens. The gospel must eventually transform the conduct of the person. More than half of the apostolic concerns in the epistles were concerning the conduct of the believers. They were not theological arguments. We shouldn't ignore the conduct of the believers. And so Apostle Paul, who had an option just to preach the pure gospel, so to speak, and hope that conduct will transform by itself, did not do that. Instead, Apostle Paul decided and said, listen, I'm concerned with the way you guys are living. I have received word that some of you are idle. And is it possible that you are one of the idle people in the church? Choir, you are not there. You can't sing. We all agree your voice is not within the keyboard. Even if it's expanded, we will not find you. You are not there. But can't you even collect offering as a deacon? Just collecting. How much talent does it need? You just need to be spiritual and committed to God. You are not among deacons. You are not among deaconesses. You don't attend Adventist men meetings and you are a man. Should we be asking questions about transgender? Adventist women meetings are called you don't appear. Should we be concerned about your true gender? You are a youth, you don't show up in youth meetings. You are aging, you have no spouse, and this is where you find you don't appear. Apostle Paul says, I am concerned that some of you are idle in the church. Some of you are idle. Could you be among the idle people that the Apostle Paul is so concerned about? He's saying, there are people who are idle in the church. They don't do anything. Their best contribution is complaining. The announcements were long. The video was not very clear. Where was it recording? That accent is Kenyan. We don't get it. We need a local accent, you know. We don't speak like that. How is he pronouncing words even? What is wrong with this person? That's what you are thinking. Disruptive, idle. The Apostle Paul is saying, I hear. And I'm sending this message on behalf of the Apostle saying, I hear that some of you are idle. All you're asking around is who wore what, who bought a new car, who built a new house, who has moved where, who has disagreed with the husband, who has disagreed with the wife, whose children are troublesome, idle. Listen, friends. Many people will want to say that the conduct will naturally change if the right message is delivered and people have Christ in their lives. But Paul was inspired not to wait for the natural change, but to challenge believers to improve their conduct. You cannot wait for natural change. That let's just wait, it will happen naturally. They will naturally go to hell. By nature, we are children of sin.
So if we wait for anything natural, natural will lead us to hell. We must work out our salvation with trembling and fear. That's what the Bible says. We don't wait for it natural. Natural is hell-bound. And so in our text today, Apostle Paul tells the Thessalonians, he tells the Thessalonians to be busy and not to be busybodies. There is a difference between being busy and being a busybody. A busybody is focused on what they are doing. A busy person is focused on what they are doing to achieve a goal. But a busybody is a person who is concerned with the affairs of others. That's a difference, number one. You see, a busy person has got a goal they want to achieve. They are looking somewhere. They say, I want to achieve this thing. But a busybody is concerned with the affairs of others. Who didn't come? Why didn't they come? Why did that elder and the pastor go out, the three of them? What were they talking about? There must be an issue. What could it be? Could it be because the song was not sung well? No, I think they are quarreling. No, I think there is a disagreement. Busybody, busybody. And Apostle Paul says that is for idlers. And they are disruptive busybodies. You see, friends, a busy person is discovering ways to make money, but a busybody is discovering the sins of others. You see, the whole week the Bible says 6 days shall thou labor. 6 days look for money. 6 days look for good grades. 6 days be productive. On the 7th day rest. For 6 days, a busy person is looking for ways to make money. But for 6 days, a busybody is discovering the sins of others. I know who sleeps with who. I know who visits which doctors. How did you know which doctors? How did you know who visits where? I know who drinks. I know who does this. Busybody. Disruptive. Not good for the church. God has not assigned you to be a corrector of heretics. That's not your business. Listen, friends, there is a difference between being busy and being a busybody. Busybodies are not busy. Even though the word busy is in busybodies, but busybodies are not busy. Listen, friends, a busy person is making ends meet. But a busybody is causing heartaches as people learn of the negative things they are circulating. We need to make ends meet. Life is very difficult. The economy of the country is too poor, is doing badly. And even when they announce the economy has grown, you feel nothing. Even when it grows by which percentage, it does not translate to your life. You need to be busy making ends meet. But you see, busybodies are busy causing heartaches because when word goes around of what they said, they are causing heartache. And people are quitting churches because of busybodies who are hurting their feelings by what they say. Oh, the choir didn't sing well is because of that sister. She didn't attend, choir training. Listen, my brothers and sisters. The Lord appreciates the singing. Are you the Lord? Were they singing to you? Has anyone ever sung to you except a birthday that you squeezed out of people? Happy birthday to you. People are singing to the Lord. Leave the people alone to praise their God. What's wrong with you? Don't be a busybody. Be busy. A busy person is working in difficulty without complaining. A busybody is blaming others for their own troubles. I mean, we all work under difficult circumstances in the secular world and even in the church. And a busy person is trying to see that even in this difficulty, let me do my best. Yeah. Our local church may not have all the equipment. They may not have all the books, but I can download the material online instead of complaining, where are children material? How do we teach children without children material? Can't you download? I mean, a busy person is busy ensuring that something happens, but a busybody is complaining and say, we don't have, we need to be given internet. We need a connection of the internet. How do I serve in this church without internet? Busybody. Don't blame others, because when you blame others, you are a busybody. A busy person is making progress, even though small. He's making some progress, even though small. But a busybody is very active all over, making no progress at all. You see them up and down, but making no progress. They are everywhere, all over. They are talking to this one, talking to that one, but their productivity in church, nothing.
List of church workers missing. What have they contributed? Nothing, except telling stories of others and going round. Listen, friends, a busybody is not busy. Apostle Paul says, I have heard that some of you are idle. I have heard that some of you are disruptive. And Apostle Paul says, I want that to stop immediately. And that message was not only for the Thessalonians, but for you and me too. Brothers and sisters, a busybody, a busy person measures themselves by their goals. A busybody measures themselves by others they perceive they are in competition. You see, when you are busy, you have goals. I want to attain this year, this month, this week, this day. And so you measure yourself by your goals. But a busybody is looking around how to measure themselves by other people. And busybodies are hopeless. They die without achieving anything. Why? Because they are busy competing with others. Somebody has bought a big car. It's probably because they have a farm somewhere in the interior. So they need a big car that can go where the roads are not good. And you with no farm and most likely no brains, you also buy a big car to compete with them and you'll just be within the city. You need a tiny car. You may need even to walk on foot. Busybodies compete with the people, but busy people are measuring themselves by their own goals. How are you measuring yourself? How do you arrive at decisions? A busy person has a budget, has a plan, and say that I will buy clothes next week. Not because others have bought new clothes in the church. I will buy a car next year. Not because anyone has bought a car. I will put up a house. Not because everyone has put up a house. They have their own goals. Busy people. Are you a busy person or a busybody? Busybodies measure themselves by other people. But busy people are measure themselves by their own goals. Are you a busybody or a busy person? Ladies and gentlemen, a busy person is competing with the time to make a living and better their own life. But you see, friends, a busybody is competing with others to be better than them. Are you a busy person or a busybody? You see, we are dwelling on this because Apostle Paul addressed the church and said, listen, among you there are people who are busybodies. They are disruptive and idle. And today I want us to examine ourselves. Could I be among the disruptive people? Is it possible that I am among the people who are disrupting the church, who are idle in the church, who are busybodies instead of being busy? And so today we are breaking down so that through the mirror that God has offered in this sermon, you can see yourself, print your report, and ask the Lord to make a change in your life. Are you a busy person or are you a busybody? Are you competing with the people to be better than them, or are you competing with the time? You need to compete with the time. You see, a busy person has planned when to marry and get married. They have already started dating. They know clearly if you want to marry in 3 years, you must start seeing somebody now so that you get used to each other. But a busybody wakes up when a wedding of somebody else is announced, and they find anyone on the street and also organize a wedding to compete. And then when they get into the marriage, they discover they were busybodies. Too late. And now we have to deal with case after case. We fought today. They didn't eat today. They quarreled today. They didn't do this today. And we, oh, busybody, busybody, busybody. A busy person builds a house to save on rent. A busybody builds a house because the busy person was praised for building a house. Ask yourself. And these things happen amongst us. A busy person buys a car to facilitate transport. A busybody buys a car that is better than that of a busy person in order to feel like a winner in a competition that was never declared. Are you a busy person or a busybody? Do you realize how much resources are wasted by busybodies in competitions that don't exist? Busybodies are not busy. Ladies and gentlemen, a busy person can help others to be like them and even better. But a busybody is obsessed with the fear that someone will replace them and overtake them. You see, a busy person will help others because you want others to be better. When somebody is chosen to replace you this year in church, you help them so that they can function better. But a busybody will sit back and say, let us see how they function this year.
because the failure of others becomes their glory. Busybodies. And Apostle Paul says the church should get rid of busybodies. How do we get rid of them? Not by kicking them out of the church, but by asking for a change of heart. Change of heart. Are you a busy person or are you a busybody? You see, friends, a busy person has results speaking for them. A busybody has to explain their results. If you must explain, hey, you know what I did? When it was my turn, this is what we did. This is how we planned. This is how we executed it. And that's why we succeeded in the work last year. It's not like this year. If you must explain it, you are a busybody. But when you truly do things excellently, everyone can see and your results speak for themselves. Are you a busy person or are you a busybody? That's the question I just want to ask you, friends. Are you a busy person or are you a busybody? A busy person will develop rules to make life easy for everybody. But a busybody will develop rules to target and frustrate a perceived villain. Let me ask you, friends, are you a busy person or a busybody? When you must develop rules at your workplace or in the church or in your family, are you developing rules to help people so that life is better, or are you developing rules to frustrate people and make life difficult? That is where the difference between a busybody and a busy person. A busybody will be targeting an individual and create a whole rule. Listen, my brothers and sisters, we need to be busy and not busybodies. The church will greatly appreciate busy people and not busybodies. The Bible tells us that a busybody is very active all over the church, but they are not busy. They are not busy because they are not productive but destructive. They are not busy because there is nothing to show for all the activities that they engage in. A busybody is not busy. That is the message today. We should be busy and not be busybodies, my brothers and sisters. We should have clear goals in life that we would pursue without being distracted by others. What are your clear goals in serving God this year? What are your clear goals in your department? What are your clear goals in your family? What are your clear goals for your personal life? You need clear goals that you are pursuing without being interrupted or distracted by others. That is the essence of being busy. Are you busy or are you a busybody? We should focus on achieving goals and not frustrating people. That must be our purpose. As we serve God, as we serve government, as we serve other corporate organizations, we must focus on achieving goals and not frustrating people. People should only facilitate achievement of goals. People should not be a target. When you find yourself thinking about somebody at your workplace, that they harmed you, that they did something to you, you are starting to become a busybody. You need to focus on the goal. What's your goal this year? Your goal this year is not to beat the person who served in the office the last time. Your goal this year is to attain this, attain that for the glory of God. And that is how we must do church work. Are you a busy person or are you a busybody? That's the challenge I want to bring to you today. Are you a busy person or are you a busybody? We should reject the temptation to see others as competition. We should reject the idea of seeing others as people who need to be defeated and silenced. The best way to defeat anyone and silence anyone is by the best results of your service. Apostle Peter says, live so good a life that those who seek to bring embarrassment to you will be ashamed by themselves. Live a good life. Live a good life. Let the results speak for themselves. Listen, my brothers and sisters, we should reject the allure of busybodies who are always updating us on what others are doing to finish us. Nobody is interested in finishing you. You are not worth being finished by anyone. That worry that somebody wants to finish you for what? For church offices where we are not even paid. Who wants to finish you for it? Serve the Lord freely. Serve the Lord.
Your downfall or your rising is in the hands of the Lord and not of anyone. Even if indeed there are people who want to destroy you, they will not unless the Lord says so. And if the Lord says so, there is nothing you can do about it. So don't focus on people. Focus on achieving. Be busy. Don't be a busybody of listening to gossip. What did they say? Who said what? That is a bad behavior for anyone who is heaven bound. Are you busy or a busybody? For you to sit and listen to a report on what people said about you during working hours is a total failure on your side. You don't deserve that job you are doing. Whether you are serving the Lord in the church or you are serving outside, you don't deserve it. Because you are now a busybody. We should not have time that we allow gossip and hearsay, because that disrupts the work, and that is what idle people are doing. Are you a busy person or a busybody? By the word of God today, busybodies should be banned from our circles, because a busybody is not busy. You see, friends, a church full of busybodies will go nowhere, but will have a lot of politics. It will be actively spoken about, but for the wrong reasons. Oh, they fought today, they disagreed today. Oh, there are two factions in that church. These ones are competing with the other one. Busybodies. A church full of busybodies has no forgiveness. That would thwart plans to finish enemies. An organization full of busybodies will have no productivity, but just lots of talk and discussions, but going nowhere. A place that is toxic is a place that has busybodies. Busybodies create an impression of loyalty and commitment, but remain zero on performance. There is nothing that can be reported that they have done. Are you a busy person or a busybody? Therefore, since they achieve nothing, busybodies are not busy. And so, friends, I want to challenge you in the name of Jesus that it is time for you to evaluate your life and say a prayer. That God forgives you for the degree in which you have been a busybody. If you examine yourself, you must have been a busybody at some point. And you need to pray that God forgives you. So that from today, henceforth, your focus is on goals and doing the will of God. What others say, what others do is none of your business. Focus on the kingdom. Focus on the goal. Be an achiever. Be busy. May God save our church from idle people. May God save our church from busybodies that disrupt business all the time. And may I not be that busybody. And so today, it is a prayer. I don't know about you, but I want to pray for myself that God will save me from being a busybody, and I'll be a busy person. If that's your prayer too, I'll pray that you will indicate it in the best way possible. I'm sure whichever way you are watching us, you are able to make a comment. You are able to say something, to type something. Please go ahead and do so for the glory of God, so that this communication is complete. I'm going to pray that God will save me from being a busybody and make me a busy person for his glory. If you are joining too, you can type down there and say, me too, me too, me too, me too, me too, me too. And this is a moment also of conversion. If you want to lead a productive life, it is time to be busy. You need to get baptized so that if there are any demonic forces in your life, they get out and you live a brand new life in Jesus. And you can get in touch with the pastor so that you can be assisted. You need to be busy and not a busybody. Let's pray. Our dear Heavenly Father, the message to the Thessalonians is our message. That some amongst us are idle, disruptive, and busybodies. And today, listening to the word of God, there is a certain percentage, a certain degree where I am guilty. I pray, dear Heavenly Father, that forgive me and forgive this brother, forgive this sister. And I pray, dear Heavenly Father, that from now henceforth, by baptism, by rebaptism, by commitment, from today henceforth, our dear Heavenly Father, may we be busy persons, goal-oriented, achievers for the glory of God. This is our prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you so much. Happy to see you again. Lord, you know my wicked nature. Lord, you know
my sinful stature. I can hide it from my friends, but you, Lord, read through my heart. Lord, you know my wicked nature. Lord, you know my sinful stature. I can hide it from my friends, but you, Lord, read through my heart. Forgive me, oh Lord, wash away my sins, create in me, God, a clean heart. Forgive me, oh Lord, wash away my sins, create in me, God, a clean heart. All the things you do in secret, all the things you do alone, shall be known when He cometh on that great judgment day. All the things you do in secret, all the things you do alone, shall be known when He cometh on that great judgment day. All the things you do in secret, all the things you do alone, shall be known when He cometh on that great judgment day. So help me to be faithful, Lord, help me to be true, so I may be an example and lead many to Christ. So help me to be faithful, Lord, help me to be true, so I may be an example and lead many to Christ. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave up my heart to Jesus, the more that I serve Him, the sweeter He grows. The more that I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, and my heart overflows. The more that I serve Him, the sweeter He grows. Every need He's supplying, plenteous grace He bestows. Every day my way grows brighter. The more that I serve Him, the sweeter He grows. The more that I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more
Each day is like heaven and my heart overflows. The more that I serve him, the sweeter he grows. Each day is like heaven and my heart overflows. The more that I serve him, the sweeter he grows. Pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him, when my Jesus comes again. Pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him, when my Jesus comes again. When my Jesus comes again, when my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him, when my Jesus comes again. When my Jesus comes again, when my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him, when my Jesus comes again. Jesu wakana, Jesu ndinomda, kana Jesu, oh inindi chamula, kana Jesu, oh Jesu wakana, Jesu ndinomda, kana Jesu, oh yazo, inindi chamula, oh yes, kana Jesu, oh yes, dichamuona, kana Jesu, oh yes, kana Jesu, oh yes, kana Jesu, oh yes, dichamuona, kana Jesu, oh yes. Pasi pazere rufuni namo, nzara nehondo, urwere nekumanikizwa, hapana ane minduro, mumatambudziko aya, ini ndoda Jesu, au Yesu. Nzara ikapera, urwere hunouya, urwere huchipera, urombo wouya, urombo huchipera, rufu runouya, izi zoda Jesu, au Yesu. Kana Jesu, oh yazo, kana Jesu, oh yazo, dichamuona, dichamuona, kana Jesu, oh yazo,
matambudziko ndiye achapedza kose kuchema. Hakuna rufu, hakuna namo kana Jesu ouyaze. Comes again, I shall love him. Comes again, oh Yahweh, oh Yahweh, ini ndichamona. Oh Yahweh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Comes again. When he comes again. My heart can sing when I pause to remember. A heartache is but a stepping stone along a trial that's winding always upward. This troubled world is not my final home, but until then my heart will go on singing. Until then with joy I'll carry on, until the day my eyes behold that city, until the day God calls me home. These things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while, and things of earth that cause the heart to tremble, remember then will only bring a smile. But until then my heart will go on singing. Until then with joy I'll carry on, until the day my eyes behold that city, until the day God calls me home, until the day God calls me home, until the day God calls me home.
zvilo zvese nechidziviriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apo taneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu Teredu masikati nechidziviriro chedu mekupenya pausiku nechidziviriro chedu edombo rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu champupuri chatinera nechidziviriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziviriro chedu edombo rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu Mwari bakoredu nechidziviriro chedu mubatsiri muri pedyo nechidziviriro chedu rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu rina masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu. Toda kutendai, toda kuchingamidzai zvakare pane chino chironga chestewardship, where we talk business and money. We believe that it is our duty and it is in our own interest to live a good life that Maria akatofana kunge tichirarama mairi takamirira kuuya kwaJesu. Jesus is coming soon and we need to prepare. Once again, I'm blessed to have the advocate himself, Advocate Marara. Wauya zvakare kuzombotibvisa marara. Atinosangana nawo mpenyu. How are you, my good brother? Bless. Thank you so much. Happy Sabbath. Happy Sabbath to you, to note, and thank you so much. We feel blessed when we get these lessons. I'm really humbled. Thank you so much. I know in our houses, Zimbabwe, like my house, yeah, we have made a lot of changes. Taida kutengawo zvimwe tikachinja takumbofamba nechaizvo zvinoda kuitwa. First things first. Yes, our priorities you're right. are changing. So That's for many true. of us, we are being blessed. We thank the Lord so much. Yes. Thank the Lord. Now today on our program, this is part 3 of levels of wealth, but mainly today we are focusing on will and trusts. My wills and trust. You're and right. our key verse is again on Isaiah
Isaiah 38. We need to read that again for our viewers, in case others, please, So true. if you find time, you need to go back and get part 1, part 2, for you again to understand part 3 as well. You're right. It's not better. Our key text is in Isaiah 38, You're right. verse 1. I will read, and then you can take over. You're right. In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus says the Lord. The master himself. The master, not your neighbor, not your friend. Not even me. Not even Advocate Marara. No. The Lord. That says the Lord. Set thine house in order, for thou shalt die You're right. and not live. And Put your house in order. You see, God is giving this instruction because he's seen chaos. Right. God is giving this instruction because he expects us to have homes that are in order. He actually expects order. And this order, you find it even from creation. Right. No, he just doesn't mix things. No, he actually It's an defines the order, date, yeah. defines the date, Yes. defines the date, and defines the date. So, order in a very important function. Right. That's why God says, put your house in order. Wadi kurongeka. Rongeka. Chingorongeka. Simple. Those are rongeka. Before you die. Before you die. And many times Christians, kuna Kristo asina kurongeka. Rongeka pa yembe. Wakawandisa. Pakupfeka. Baba, wakawandisa. Because you know, when you're seeing outside, we look so organized. When you look at the cars we are driving, we look so organized. So organized. But pinamba oni. But paunopinda mboto. Kwa mkuru uyu zanga asina kurongeka. Kana kuti musi wa unofa. Ndo pamunozovhunduka unzino chitupa asura chiri pai. Mapepa wavento arikugara pai. Atitozivi. Atombozivi. Kuti madam wacho chitorai card munoswipe. Atombozivi tiri pai. Pin number wana. Atombozivi. Put your house in order. So the question I want to ask you is your house in order? Baba, this is a yes or no. Hakuna partly order. It's either it's in order or it's not. Hey. Simple. Yes. And wanakawanda ndo paturikuwarira because we constantly lie to ourselves. And it's very tempting also to think of what the next 100 or 200 days. Right. But privilege yakapiwa Hezekiah aina vanhu vakawanda. Do you know what scares me is it is not the people of the world that are not in order. Yeah. It is actually the Christians. Baba, in that Zuma pastor church, you'll be shocked. Who are azvina kurongeka. Baba, you'll be shocked. Not only that, look at, you see, church Baba is so organized. But in that newspaper, marova nira rita vanhu muchurch kunetsera na power. Right. Power. Chechi yaMwari. Chechi yaMwari kwete yaSatani, yaMwari. Vanokuona so. Vanotanga kuti ichechi yangu. Yangu inini. And I'm like, guys, purusitidza kunani? Chechi haisi yemunhu. Haisi yemunhu. NdiyaMwari. Hey. Muridzi wacharomboti kudi. So when I talk about these things, Baba, we're not talking about something chiri foreign. Hey. Go my newspapers. Succession disputes. Church. There's no resolve. Do you know order is putting your house in order is actually preaching. Baba. It's witnessing. It's part of witnessing. True. Kuti pa unoza kusvika vanhu vakutaura, you know, like matora tuita ma weddings. Yeah. You know, we talk of weddings. Kuti ndandiri ku wedding kwa Marara. Zvakarongeka. You know, I know tichenda kufa kwemunhu. Kunofanira kuti vanhu vachibva kuti aiwa. Vangarongeka. Rufuru rwanga rwakadini? Organized. Kune rufu kweta funeral anomoza. Yes. So nhamo dzakawanda dzinouya kurufu. Right. But mafuneral are different. Right. Chinoita kuti mutsauko uvepo kurufu nefuneral kurongeka. Right. Do you know kune kuti mukayasoenda panapa ndazopera mari. Poto yasoenda panapa ndikuenda unoita pay my condolences. Yes. Being organized. Very important. Right. Very, very important. Set your house in order. Kuna mkuru akafa baba. Pakaiswa box rinodhura baba mukamba. Paside pekamba kanga lodona. Tabla TV.
like ndosaini yekusarongeka. Ende kazhinji, you know, kana uchinge wafa urugara ku borodeta yenyanyira gati mboti Mount Pleasant. Yeah, for example. For example. And wafa, you know, ona rukumusha no anoigwa kuno. Then wasvika so hapana kana road. Tichifamba tichitsika mauswa. Baba, but mkuru angari mbinga muharare. And this is what really disappoints me. This is what really disappoints me. Kuti, we're not investing in the places where one day is going to be the final place of resting. Yes. That's why no boy can no does no kuda 40,000 repatriation when someone mukamba but zine kamba kanadona. What nonsense is that? Mbige ikoko. Ikoko. No, I'm not being called. I'm not, but the way out ngati be organized. Right. Let's be organized. Set your house in order. Inini baba, I know someone. Akasa mai wake mukamba so. The night videos ya zokura rakade. Dora kapwanywa kuti box ripinde. Viswa do there so. Box ratadza kukwana upi number. Munachisileya mtondo. Hey. Chitambiri no massive big giver. Anoshanda anodi. And I'm like no. It's a hypocrite. Hey, and many of us are hypocrites on that one. Baba, it's really important not to leave anything to chance. Do you know that's why Jesus, that's why Jesus, many times, he would talk to someone over to know, Zakeo kasika kutzika, ande umba kwenyu. You're right. You know, just I foreign was bazonu. What I ande umba. You're right. Kukamira say. Because kana trum town baba atombozizi. Posino wakangwara kana no let's do coffee. The next thing baba bro coffee kana namba kwake hana na cup jeje. So it's really important baba to sit down with ourselves and ask ourselves honest questions. Yes. Is my house in order? In order. And I shared a story last time of a guy called Anthony Burgess. I'm not going to repeat it. Yes. But where you get to sit down with yourself, honestly ask yourself questions. Baba, can only my dependence? Une munu, I need to look up to you. I will not luxury you kukura my life ago snake will. Tatopinda pa wiyo. So nyebiro. Because baba, kune munu uti obereka wako cheche ndio rukuchingite wewe. Spouse yako cheche ndo garato zo uyu munu ani no ngwe. Right now, kuna wakaona kadaro, what does that uyu ambo wafungi kana kawani? Why do you think it will change when you die? Abarusi asno gaziri. Auna nongira na chini one, please, don't promo wape mbea one. Rent no vaikoko, ngaitinge magrocery wachingit. Auna. Why do you think somehow umuna no change miraculously? Baba, people don't change. Yeah, maybe. Let's I know kuti makutopinda kuri kupisa before matanga kutopisa. Why is it we don't want to write wills? What is the problem? You know, is it ignorance? It's foreign. Sometimes to share seriousness. Do you know? Kare unasata afa kwanza arikuraira chi naka. So the practice was always there. No, kana ndisipo mombe pa mzukuru wangu. Iyo ipa zvinhu zvaitika. True, zvazviriko. Zvitoriko. Bodo zonza wambe wake wakasi atara utaiwa iyo ipai mzukuru wangu. And it's something chagara chiripo kudara. But generation yedu baba yona wakaenda kuchikoro ine problem. Ine problem. Somehow we still think kuti tine all the time on earth. We still think that no, when I'm in my 60s maybe that's when I'll sit down. Who told you you're going to get 60? Look at the number of my rest in peace message on your status every day. You want this? So next thing about name me, what are you saying? Because it's not known when you're going to go. Anytime you can go. Kune wanu wakashika mikono munari healthy. And the next thing,
Anozola achitrenda pa social media and say, "Nikigone RIP chi atoenda." Right. But is your house in order? In order. Let's be organized. For me, I really think it's a priority to be organized. If you've got children, if you've got dependents, you owe it to them to be organized. You cannot afford to leave your life to chance. Right. But you see, people like Cecil John Rhodes, I'm giving you a controversial character here. People don't like him. But you know, that was one of the most organized human beings. This is a guy, when by the time he died, he had set up a trust to run his affairs. Right now, go to South Africa, there's Rhodes University. It's created in terms of a trust. Right now, kune places akawanda in South Africa. Asada swika Zimbabwe. Zimbabwe, Rhodes where? Hate him or not, Rhodes is buried in Matobo. There is a will, which will is now part of the laws of Zimbabwe. Inonzi Rhodes Estate Act. Right. Yeah, Act of Parliament. Right. It's administered by the President of the Republic. Yeah, Rhodes. The President of the Republic, not the trustee. Right. Ndisewo panzvimbo inonzi world view. Pandainyanya stereki kunyanyoenda kumatobo. Ndokumbira kuti muvhure dombo. Mavhura dombo, mobvisa zvirimo, mondiisa mukati, movhara, monyora kuti here lies the remains of Cecil John Rhodes. Read the Rhodes Estate Act. That's what is written. Not only that, do you know where Cecil John Rhodes is buried right now? No one is allowed to be buried within a radius of 7 kilometers. Right now, right now, I'm going to get any human being within a radius of 7 kilometers from where Cecil John Rhodes is buried. Hey. It's an act of parliament. Will, not only that, end up at that act, you realize that, I'm not being political, where some not my land barons are waswiki anywhere close to the land that Rhodes is controlling right now from his grave. Nyanga, question on Nyangombe Falls, it's covered in his will. Matobo any massive hectares of land in his grave. Akanyura will. Tuti baba, matadzao here. Kuita 2 pages. 2 pages. Kana usina zoti zonyorwa sei magweta aripo. 2 pages otokomana kamba kaka kandakashingirira kaka. Shungu dzangu ndoti musakatengesa. Kana ndaenda gadzira foundation yangu. Isem foundation. Ngaiswe maroja. Rendi nobva ngaichengete vana. Kana wakura ngaichengete vazukuru. That's being organized. Right. Kuda utanga unafunga kuti saka tuita seni mbaya. Saiwa, baba ndivaifaira inini, baba ida kugara shundora inini, vaipupura chitanzi ndofana kuzotora ndikaenda, wazonyora pai. Hey. So we need that culture baba yekunyora. Right. You'll be shocked the amount of time yatinonyora my message on WhatsApp. Yakawandisa at that time inodiwa kunyora your own will. Yakawandisa. So once we develop that culture yokunyora, tararama, because culture yamadzitateguru edu, our ancestors, wakaita zvokurayira nhaka. But isusu baba taenda kuchikoro. Achagonongorayira, taakufana kunyora, kuplana. Who is going to get this? And what are going to be the conditions? If so and so gets married, what are the conditions? Okay, you can enjoy with whosoever. However, kana mazofunga kurambana, haisi matrimonial property. Okay. Kana mazofunga kuti anchada iyamibati munosiyana naye. Okay, all right. So it simply means that now we are safe. Simple. This guy marries my daughter. Baba, you are safe. You can protect it. Ndo watengera ndo vonogara muimba yangu. Yes. Asi ndo ichengetedza. Ndikuichengeta. Kesi ndikafa. Kana ndi story pokana mauto. Vakarambana. Aipo matrimonial property. Uyu mfana uya. Akunotoinyora kuti imba yedu. Okay. Simple. See, this is the glory. Ndasunungurwa. This is the glory. That's the glory of will writing. Okay. You get to determine what happens, the conditions
Kuzwamira say. Okay. Okay. So if you don't want your spouse maybe with us or with a woman, it's fine. It's okay, but change your address. So there. Okay. Can you repeat that, please? Change your address. So pretty much, if you write a will, if you own a property, you allow your family to stay. If someone decides to remarry, it's okay. But you're actually allowed to say, if you want to remarry, it's okay, but you can't stay in this house. Okay. All right. Baba. You will. Will gives you the power to state your will. That's why Andina respecting on us Rama wills. Alternatively, coming up with the next alternative that I also advise people. Write it. And once we write it, guess what? Hakuna munhu anonakidza kudhila naye semunhu akasiya will, baba. It's simple. What did they write? Okay, this is what they want. The wishes will be respected. So will writing requires you to document. So if you want your will to be valid, it has to be in writing. I apply my values that can are very small. But you see, the majority of the assets that we have require us to actually come up with written wills. Right. That's why as believers, we need to be exemplary. But that's not your baby. Genesis, this is a will. Yes. Living one. All right. Imagine baba ni naro dzinoona. Achimwa itunzo ndrofunga kuti Mateo anoti zvakati. Vana vari ndonyorera. Ndauzwa naMwari kuti mukadzi uyo ndewangu. Aiwa ngatori living will. The will. Rinoti kudini. It's a living will. Mwari wakatotisira will. So when you're writing a will, it's called a last will and testament. Okay. So we talk about the Old Testament and the New Testament. So the emphasis there is the testament. So will writing, you're actually coming up with a testament. Right. So let's learn from the maker himself. He wrote it down. But it's not what baba. Atinyori. Apa unoziva kuti hama dzako dzonetsa futi. But ndo asinganyoriwiwo. Baba, you know, one of the things, guys, let's be practical. Iwe urunoona mashungudziro ata mukadzi wako uripo. Kopa uchafa. Kopa uchafa. Manetsero ari kuitwa your extended family uripo. Kopa paunonzi hausisipo. Usina kunyora. Baba, right now, I'll tell you. Kuna vanhu right now are married. Andoziva ruto rese. Kuna uyu mukuru uyu. Ndikanzi ndamuka ndisipoka. Wana usikubatsika. And ndo pari kufamba idai so. Haana kana chinhu. Handichazoita. Nabasa zvikuru upenyu. Baba, you need to write a will. I've told you the requirement, number one, it has been writing. Right. Number two, try to avoid writing a will wakafizuka. Ukaona munhu akangotsamwa so autonyora will, iwe. Uda munhu ari sober. Ukafarisa unopa munhu 1 zvinhu. The unfortunate bit, augorozodzoka uzoti amanaka. Yeah, so try to ensure that you're in a sober mind, you're reasoning, and you're not emotional. No, my emotional wills. I'm going to talk later on about something called disinheritance. Right. You can actually say, disinheritance, but some of the things you need to, because my decisions are very emotional. And the next thing, I'm not prejudiced. I know of a guy, very prominent lawyer. My organization, I was a charity organization in Mbira. To donate, I paid the track. Town my big wasteric. My work is a white Mbira. Mbira ends in town, and I want to be a experiencer. Baba, I believe mukuna mata kunotangira kumba, and believe mukuna mata kunotangira church. It's true. Kana uchita mata uchinzi prayer warrior church kumba uri miedzo. Unofana ne hypocrite. Tangira kumba. So let's learn to make decisions. Right. To be very, very normal, sober-minded. Be calm, be collected. And by the way, will writing process, if you're actually engaging a professional, it's a very private exercise. Meaning no one needs to know the contents of your will. Okay. No one needs to know. What is it that Bababdon has written, including the witnesses. When I say as my witness, I want to write Yokuveringa. Okay. They can only witness could they've seen you sign. Nobody witness. Okay. We've seen him, he signed in our presence. All right. That's the purpose of my witnesses. Not to go out in this way. That's not. So it's a very private process where you sit down with
with your lawyer, he gets to take instructions, gets to draft, sit down, he goes through the contents for you, and if you're happy, you can sign it. Okay. Then, what pays the signer, it can be lodged. By lodging, it's simply taken into the master's office so that it can be given a reference number. Once it's been given a reference number, then when you pass on that reference, puliwa, then they pull out a will. Then they start the process of administration. Okay. So we need to avoid my emotional wills. That's why I really want to encourage people to sit down with professionals. That I sit down with professionals to find out a plan, what's there, what is involved, then how best can we distribute it, what can we do in order to mitigate my taxes and so forth. Because by the way, there's something called estate duty. That can be heavy. By the time I don't that easy, things are 1 or 2 properties, it can be heavy. So a number of people, they don't actually think in terms of that. Right. That's why you need to sit down with someone who can assist you. And once we do that, the process of writing, I want you people to realize this. What makes a will is pretty much you're expressing your wishes and your intentions. And this is what is captured in terms of your written document. And once it's prepared through a lawyer, the good bit is you're pretty much assured of a product which is also above board. Okay. In that you don't want to write a document also how challenge your mangwana. But chich naita to mawuza a challenge your steric. All right. Nyaka wanda ino yakuma property baba. What property may be given in a will? Mutemo ono uri simple baba. Augoni kupa munhu chinhu chisiri chako. Right. So kana wanga usina imba, augoni kuti ndiri kukupa imba, because it was never yours in the first place. So that's when you find panonzo na register my states akunyora zvinhu zvisiri zvavo. That's where you find a number of times kuti ndopanozitwa objections. Okay. No, this is not theirs. Okay. And remember what I was saying, kana my issues, my property disputes, you need to ensure that you manage your estate and quickly round them off. Okay. Because by the time when you die, can a case I go to court, executor now needs to come into the play. Because you can't continue. So the estate needs to assume the role of the party. Okay. So you now need to make an application for substitution. So that the executor comes representing the estate, then claiming you end up kumberoku. Yeah. And guys, okay. So if you die today when you're owing people, they will still come for your estate. Taifunga titeta pinda. I wanaona madofo wangu achitotanzi. Pana mdara ajika mali za wanu next thing commit suicide. Kile ndo dofo. Aziperi ndo wafa. Kuna miro wa estate yo register. Right. Wesa claim tunangane maredu. So pas zvese msala matanga zvogovana tipe portion yedu. Okay. Yeah, so this is why it's very important. So when it comes to property, you can only give property that you own. You can't give property that you don't have rights over. And I think dopa ni nyaya niyo nakawanda. Okay. Kuti tukutora properties atisina. So if you're jointly registered to your property, it means pamtemo you've got 50-50 ownership. Okay. That's what joint ownership means. The presumption is you own it on a 50-50 basis. Meaning aucha gonna kutora 50% yards my wako undoipa someone else. Okay. Iwewe unaona zvauniita ne 50 yako. Okay. Which goes to a very important issue tied to will writing. Nyadzama marriage baba. Zine impact and the implication on will writing. Okay. So, there are 3 types of marriages, and in no particular order. Right. There's a chapter 5.11 marriage, which is a monogamous marriage, and this is very important. Kune wamwe varume vasingatyi Mwari apedza kuchata nemwana waridzi watoti church wedding unonzwanza kaungasime wasikake. The next thing kwatoita wana wakawanda. So chapter 5.11 manzi maisaina inonzi iri monogamous. That's a civil marriage. It simply means one husband, one wife. Right. So panozoita mwana baba musikanzwa wekuti wazondo batira kuita umwe mwana. What happens is the second arrangement chero makandobvisirana mari is not recognized. Okay. So uyu pamutema exists muno. The small house. No, it doesn't exist at law. Okay. It doesn't. So what only exists by operation of the law are the children. Because they war. Okay. So chero wasiri provided for any will, they have a right to claim maintenance from the estate. Small house. Yeah, they can, because Karabastorna estate, personal will in place, they can actually come and claim a portion of that estate. Okay, so that's why my small house,
vachizoita vana vakawanda So, you see- kupfuura the main house. I don't know how, but you see, this is the unfortunate bit where munhu akazvigarira marriage yake nemunhu wake asi kuzoti baba vane mabasa vari kubata then baba vonzi vaenda, then you find a wife was loyal several years, worked hard to build an estate, now confronting non-10 vatinoda zvinhu zvababa wedu. I'm telling you why it's very important for us to seriously sit down and say, I need to put my estate in order. Put your house in order. You need to. Because honestly speaking, how do you expect a grieving person to contend in one order from nowhere? Of course, they've right to claim. Yeah, but still. From nowhere. Imagine, but are we thinking about this woman who was also working so hard? From ground zero, Baba. From ground zero, sometimes. When there was nothing. Yeah, and sometimes saying, no, when I go 3 hours, at least one show about the next thing, 1 go 7. Plus, kazhinji mukadzi tezvara ndo wanga vachitombopamba kuti kabusiness kenyu kasimuka. Imagine. So, which is why I'm saying, guys, as couples, you need to be candid, honest with each other. No surprises. In this marriage, no surprises. No surprises. Which means, whoever is watching us right now, if you really want not to be surprised, you might need to forward this video. Kuti takuti anonzi amnesty. Ngatara kechokwadi handisi kutsamwira. Toita ceasefire. Ceasefire. Taura hako. Declare kuti hakuna zvimwe zviri kure zvandisazivi. Hey. Zobowa. Ndigara ndaziva. Toplana kuti how do we deal with that? Because ticha build the empire wamanhu wakuya from nowhere. It's better. So right now chirunetsa choti wakana vachikuti vavhuremuromeka hazvinonetsa vatonzi ndakudivorce. But I'm really saying for many people actually married right now, we need to do this conversation. A ceasefire conversation. Where we're going to be honest. If it needs, we're going to repent, we need to repent so that we put our houses in order. In order. We need to, because chiritika manje, apana chinofidzura sema-surprise. Hana kids. Hana kids. Vana chipo chinobva naMwari. But you see, tikaita ma-surprise aya, ndopodzera nzvanzi miedzo. Uzonzi no, mukuru uyu akazonogwana. Yangari kwesoko. The next thing, kaestate kacho, very tiny. But my obligations, wobble. So we really need to seriously plan. So number one, the first type is monogamous, meaning if you engage in a second whatever item, it's not recognized. What is only recognized are the children. Okay. But the civil marriage, Baba, in my implications are serious. Right. It means your marriage is what is called out of community of property. Okay. Meaning you can own property separately from Maimudoni. Okay. Maimudoni can also have your own property in a name. Marriage. So, chinozoitika ndechekuti mozonzwanzi imba yatani chigara ngari musitamani mababa. Baba vafa. Baba vapa munhu imba iyoyo asiri mukadzi. So, mazuva apera dare reguru Supreme Court confirmed that as long as it's mutame yenyu, you can give it to anyone. You can give your house to anyone, a small house. You can actually do that. Can I mutame yenyu yakanzi mudoni but title deed? Because your marriage is out of community of property. Hey, this is dangerous. Out of community. Which is why my spouses, guys, to protect your wife, number one, you might also consider adding them as a party to your title deed. Alternatively, set up a trust and transfer the property to a trust. Because right now, honestly speaking, because the law allows you to do that. Because your marriage is out of community of property. Which brings in the issue I was talking about, disinheritance. It's possible to disinherit a spouse if you are married out of community of property. Yeah, it is. So 50% yamnayo, 50% namayamdoni. So yamamnayo 50% you can actually give it to anyone else. Yeah. So can I name by the 8 rooms? Pretty much you're simply saying 4 rooms is 4 rooms. So all of us know paramuna also got 4 rooms much. But babamdoni XYZ, that 50%. Yeah. That's the law. You are a Christian.
Rototaura zviri kuitika pamutemo. No, it's an eye opener, and really zvimwe ndo zvinozoitika tisingazvifungiri. Yeah. You know, like you were saying, we then make decisions when we are emotional. Yeah. Mumwe utangazoti manje ndoda kutomugadzirisa because anga singandiainiri zvakanaka. Yep. So ndikangofa chete this, I'm giving it to Kutsuru. So you see, which is why I really think it's critical for writing my decisions to be sober. If that's what you want to do, right, that has to be a sober decision. It does not have to be an emotional decision. Be sober, be vigilant. Let it be a sober decision which is not going to be influenced by anything else. But right now the law, as it stands, is a spouse can disinherit a spouse as long as they are married out of community of property. Dom demo. Okay. So the second marriage, right, is your African customary marriages. So kudhara varungu vachisvika vakasvika tichingobvisiranawo mapadza tichingozabvisa mari yeroora chichi. So they also realized kuti our culture, vanhu vakawanda, they preferred to have madzimai akati one day. So what they did was to create a registered version of your African marriage. Right. So that's from chapter 5.07, which allows a man to have more than one wife. Okay. Barika. So chapter 5.07 pretty much is in community of property. Right. Meaning we're pretty much 50-50. So opposite of community, out of community is in community of property. Okay. Meaning, baba wakuromora chikweleta out there. Messenger of court akasvika umbana wangowipa zvese. Because they are married in community of property. Okay. Hatigoni kudivide kuti ndizvamudoni izvi ndizvamudoni. Alright. Zvese ndezvenyu. So tinongotora. It's in community of property. Alright. So nyaya yekudisinherita maspouses aiapply kana uri in community of property. That's the difference. Right. Because the assumption is you're 50-50. Right. You can't legally disinherit. It becomes very difficult. So you see, by operation of the law, your administration of Estates Act, especially if you don't have a will, where you now get to follow the distribution plan. What is it that you are supposed to do? Kanapasna a will which is in place. Okay. But either way, I also think it's very important for Tivan to have any wills in place, right, regardless of the marriage that you are in. So your African Customary Marriages Act is in community, and the third type of marriage, which is not a marriage by operation of the law, except for inheritance and maintenance, is the unregistered customary law union. Okay. And boys on visa mari who pass. Yeah. Okay. Don't go there. So what we call a church wedding is pretty much your civil. The other Torah 5.11. So we know under court. What is not pay today to sign. To sign. Yeah. So your African marriages and your unregistered customary law, the assumption is it's in community of property. Okay. Yeah. So that's the distinction between out of community and in community, of property. Yes. So that means patridza mataura. Yeah. Vateereri vachiona. Yeah. Pedu chaipo ndipapa. You know what? A number of times people say, yeah, do charter, yes, this. But if you actually want to protect your property, charter, that's not good. If you want to protect your property, it's better to charter. It's out of community of property. It's out of community. It's better. For me, that's what I actually want to advise people. And they will charter. No, not could charter because of sinister motives, but I'm just saying the legal regime, Karamagadi. Kuchengetara mangwana. So that's your will writing in place. And remember, a will only comes into existence and only begins to work when you're gone. That's why it's important to ensure that your will is written properly in terms of the will, or in terms of the Wills Act and also the common law principles that govern will writing. But when you're disinheriting Vana, for example, maybe you don't want them to get anything, it might be better to actually write specifically. Yeah, there's no bad selection one. As I was on you. Okay. Because you can disinherit two ways. Number one, specifically,
or by just leaving you out. That's disinheritance. Yeah. If someone wants to benefit and ningi, what disinherit? Yeah, but sometimes also good. So if you want to disinherit, to specifically provide. So and so is not going to get this. For the avoidance of doubt, they're not going to benefit anything. But if you're dealing with an hour below 18, money right here maintenance. That's one of the things we need to understand. Money equals 0, your maintenance. So they can actually approach the court with a claim of maintenance, so that the estate can look after them up to the time they get 18, alternatively up to a time when they're able to look after themselves. Yeah. So I think that's the point people need to understand as well when it comes to wills. Yeah. So now, then tanyora our will. Yes. I can also write the will with my wife. You can actually do a joint will. Okay. Yeah, you can do a joint will. Okay. Pretty much joint will is two of you writing, signing together. Right. The advantage ndio kungoti apana zvokufungirana. Tisitozwa zvirimo. Yeah. Then for the record, if you kill a person because of a beneficiary on a will, you don't benefit. You're automatically disqualified from benefiting. Okay. So now the end of whoever kills you, because allows to derive a benefit, the law says they cannot benefit from their wrongdoing. Okay. So they're automatically disqualified by operation of the law. Okay, so joint will is another type of will. It's another way you can actually do a will. So you can sit down as a couple and have a will done jointly. The advantage the issues to do with your properties. So that we just know what is yeah, true. So that's the advantage. Advantage. Okay. So yeah, I also encourage my couples to do my joint wills. It's another option, which is also at the disposal of one or plan my estates. In fact, it also inspires confidence, eh? Yes. For our family, and yeah, it's another way. In other jurisdictions, they're now doing my wills on video. Okay. Yeah. So. Okay. Or it a video. Yeah, it can actually be. Can actually be recorded. Then you also play over and also simple. If you're watching this, it means you're okay. Yeah, it means I'm dead. It means it didn't win. Yeah, if you're watching this, it means I'm dead. Yeah, some other jurisdictions they're actually doing that. Okay. In Zim, I don't think there's anything that stops people from doing that. Okay. But if you're going to do that, and there's also a written will in place, I think it has to be consistent. Okay. So that video root the written document is saying otherwise. Yeah, so sometimes I think it's better you have the transcript. So the actual will can be the transcript upon which you can do your video. It's authenticated, safely kept, no bad Russian one, so that day when people want to hear the will, we can just play a video. Yeah, it was done. Our lawyers did it, and they produced it when the person died. So what I think that the other issue maybe that we can face in life is someone is watching and is saying, in any will, maybe I'm 35 and ndinaimba asi ndine kamota kangu kanisanisani or something ndine tundu wangu tandinacho. Yeah, true, those things. Tungade kunyora pa will because sometimes if we hear will we think mnane mazi properties mnane chichi. Do you know what in other countries what they actually do? People donate more bodies for medical research. You can actually do that in a will, and you sign the requisite documents, which allows my university to actually get your body. Yeah, 2 minutes because will XYZ put my body for scientific research to enhance research in particular areas. So you actually got something to give. That is if you want to go that route. But if you've got anything value, it might as well just provide for that. By the way, you can always update your will as you grow. Right. So when you've got children, you also need to update your will. By the way, if you write your will, the moment you get married, it becomes invalid. Okay. Yeah. So if you're single, you write your will. When you get married, unless you specifically provide, this is my will. Otherwise, you need to actually come up with a new will. Similarly, if you divorce, your will, affect her. So you need to update your will as well, unless, of course, you specifically provide that regardless of my marital status or whether or not I divorce, this remains my last will and testament. So you constantly need to be
to be updating your will to provide for my major changes. Maybe you've done a major acquisition, and what a major acquisition, you might need to include that in your will to ensure that everything is covered. So you always constantly need to update your will. And the story is actually told about this guy. He was deaf. Right. Then he didn't tell his family that anga recovered his sense of hearing. Okay. So I'm going to ask you, ngotonga asikunzwa so chimazina une munhu ari kunzwa imuri funga kuti asikunzwa muchimiyara afu baba muzokunzwa onzi one day ataura no I've been hearing for the past 7 years. So I was asked what was the experience of hearing. He says I had to change my will over 7 times. so the principle is you can change your will any number of times. Any number of times. Yeah, so you're not bound to a will. You can always be changing. And then there are people who anoint my properties outside Zimbabwe. So some people buy properties in the UK, they buy properties in South Africa and other countries. You still need to have a will that speaks to that. Okay. So a will, in terms of administration, it's administered in terms of the laws of the land where the property is located. So if your property is in South Africa, it means they have to use the laws of South Africa that govern properties to administer your estate. Okay. So you see, why I'm saying this, because a number of people in my estates are Korisa. Then for those who are in my estates, Madiki, still you've got an estate. There's nothing that actually stops you from writing a will. So for those with properties in other jurisdictions, it's very good to ensure that you've got a will that's going to speak to that property and how you want that property to be administered. Because if you don't, they usually use the laws of descent. Right. Are you married? Okay. Do you have children? Okay. All right. You don't have children? Okay. He's not married, no children. Who is next? That is what is called the law of descent. Okay. So it's very important to do that. And if you marry someone also who've got their own children, and you've adopted them as your own children, it's also very important to specify what happens in terms of your estate, so that there is some fights. Right. What's happening? Sometimes you appear like you're discriminating. Yet sometimes you'd have said, no, it's okay, I can always get someone even 1 hour and so forth. So you see the advantage of having a will in place, but the transition process. The process of transition is very, very important. Very important, yeah. Why? Because bereavement by its own very nature is draining. Very, very draining. So the best thing that you can do to Valaruku Chema is to make the process smoother by ensuring that you lessen and avoid opportunities for fighting over property. Right. But how do you do it? You exercise the power of will writing. Exactly. That's what you need to do. Thank you, the advocate. Thank you so much for the powerful insight. I'm really honored. You know, the issues we are discussing here are very critical. This is a critical problem in your family, and I'm sure I can concur with a lot of people, some who have actually gone through these issues of a will, NEMA challenges, right. You know. Maybe just in a minute again, to make a summary for Christians, to put our house in order in terms of relating to issues of a will. In fact, it's we need to learn from Hezekiah. Right. We can be successful out there, but if our houses are not in order, we're not successful. God expects us to put our houses in order. Right. So this is a very uncomfortable conversation, but it's a conversation that we need to face. Rather than to avoid it, we need to confront it. Right. And once we confront it, we need to ask ourselves, what do we need to do about this? Sit down with yourself, look at your estate, and I want you to imagine for a moment what's going to happen if you leave things the way they are. Is there order in your house? And if there is no order in your house, don't you think this is time for you to reflect and to work on a practical way forward? So we've presented to you will writing. So these are just some highlights. It's a very long subject, eh? But in the next programs as well, we're going to present to you on another instrument that you can use, which is setting up your family trust, which allows you to manage your estate even during your lifetime. And that's the difference between a will. A will only works when you're dead. But when you set up your trust, you can also begin to administer your affairs during your lifetime. So I don't want you to miss the following episodes
we are going to be concluding the conversation by touching on the issues to do with family trust. Family trust, yeah. What is a trust? How is it set up? How does it operate? Does it even have an advantage? We're going to be covering that. And we're going to be giving you some information that is going to help you to make an informed decision. See you next time. Thank you so much. Shall we pray? Kind and Heavenly Father, we thank you once again for talking to us, for giving us the strength each and every day to face each and every challenge in our lives. We have heard we need to put our houses in order. We have heard about writing a will. We need to plan for all these things. Make us be the doers of your word. When all is said and done, may your name be glorified forevermore. We pray, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. May God bless you and may God keep you. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine
okumusha kwakasununguka hakuna usiku mangana ibasi ndinona uyomusha ndino uchembera musha usina kurwata wondona kushika musha usina kurwata wondona kushika tenzila rikumusha ndengiro sitake hakuna chitemayo kanane zviyeto zviyote kumushayo ndodzinzwa munzeve kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachema kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachema vagari vekumusha vanondidaidza urombo zverufu hazvisopindimo onyika inodiwa iri kumusoro Kristo tiunze kumusha werudo rwe Kristo tiunze kumusha werudo rwe vagari vekumusha vanondidaidza urombo zvenerufu hazvisopindimo onyika inodiwa iri kumusoro Kristo tiunze kumusha werudo rwe 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 izviradaizira pakati pemakomo richiti zvapera hameno anoramba izviradaizira pakati pemakomo richiti zvapera hameno anoramba uyo ndiani Mwari Baba hameno anoramba masabuku nematishe izviradainzira zvaitwa zvapera hameno anoramba masabuku nematishe izviradainzira zvaitwa zvapera hameno anoramba uyo ndiani Mwari Baba
ameno anoramba. Timwari Baba, Timwari Baba, Timwari Baba, ameno anoramba. Varombo nevapfumi, radaitira, zvapera, ameno anoramba. Varombo nevapfumi, radaitira, zvapera, ameno anoramba. Timwari Baba, Timwari Baba, Timwari Baba, ameno anoramba. Timwari Baba, Timwari Baba, Timwari Baba, ameno anoramba. Timwari Baba, Timwari Baba, Timwari Baba, ameno anoramba. 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 In thee, O Lord, do I put